มาละเอาดับแล้วเหรอโอ้โหเร็วไปดับแล้วโอเคดูดับนิดนึงมาทันโอเคตอนนี้เราได้เห็นเมตาใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คือเซนน่าไทม์เคนจิงเมื่อวานใครเล่นไทม์เคนชนะหมดเลยOf course, does have a pretty extensive champion pool. I don't want to say the Ezreal word. Oh, there I go. But he is certainly one to fall back to. We're failing at all these words, these banned words. โอ้โหแล้วแบน ADC หมดครับ3ตัวครับ Talia is now unbanned as a word after Palafox Talia yesterday. So we'll continue kind of down the beaten path here with BDD synonymous with Azir. So that is a มาไวจังวันนี้ไวขึ้นครับผมเพราะว่ามีคู่พิเศษ3คู่นะครับปกติมี2คู่วันนี้มี3คู่But there's the Caitlyn. It managed to get through the draft deft. โอ้โหนึกว่าจะเอาเคทลินมาสวัสดีทุกคนอีกรอบด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีมวันนี้ก็3คู่ตึงๆใครแพ้กลับบ้านครับกับเกาหลีนะใครที่อยู่เกาหลีอยู่แล้วก็โชคดีไปครับไม่ต้องเดินทางไกลนะเฟิร์สพิกอาเซียไปครับ DK ไม่ใช่ KT DK เรื่อง Affiliate Rumble There's the Rumble, going to be locked in for Canna. A lot of power towards that top side. Of course, Keen not necessarily a notable Rumble player himself, but Canna has found some decent ใน2ตัวแรกผมคิดว่า DK ดูดีกว่านะครับคู่นี้ on one of his favorites. And you were talking so much about aiming, really needing an AD carry with mobility there. Yeah. Zeri still has it, even with the 5 base move speed nerf onto this patch that we went. ตะกี้ไปรีสตรีมมานะแก้เสียงเขียนโค้ดอย่างไวเลยตะกี้นะครับ And basically aiming just needs to get out of jail free card. If he has one of those, jump through the wall. Yeah, jump through the wall. สปิริตแชมป์ไหมไม่น่าจะแชมป์นะ You'd have to say. But there is Jarvan being considered as well. A phenomenal combination alongside the Rumble and something that Canyon can certainly get work done on throughout the early stages of this game. And the early game is going to be extraordinarily important. We're actually going over some stats together, and I'll let you guys at home know. Both of these teams, 15 minutes, have above an แก้มาแล้วแก้เสียงซีรีส์มาไม่มีซีรีส์ไม่ได้เนาะคีย์หลักเลยงั้นเหนื่อยต้องมีคนช่วยหน่อย3 พิกแรกดูดีนะครับฝั่งซ้ายดูดีกว่านิดนึงไงผมชอบนะเอ้ยดีจาวันโฟดูดีกว่านี่พูดผิดฝั่งขวาบอกฝั่งไม่ถูกละ So they split it. Sejuani and the Cassante. No more answer here for Keen. It's been interesting to see people's attempted answers into this Rumble. Yeah. Rumble has just really been a top lane pick that has ทำไมแคร์ที่เขาไม่หยิบชาออสไนท์เหรอเคออสไนท์มันผมว่ามันฟาร์มยากโดนกดต้นเกมเยอะถ้ามันโดนดอนเบเกอร์หรือว่าโดนแบบคอมโบอัพที่มาหาแบบกดต้นเกมอย่างเงี้ยเล่นยากFor the Aphelios does have a lot of CC options and เจอตึงด้วยอุ้ยโหแล้วBDDหยิบไรซ์นะครับผม We've been waiting for some range options หรือว่าคีอินวะคีอินหยิบรัมเบิลเอ้ยไลท์เจอรัมเบิลเหรอโอ้โหฝั่งซ้ายดูแปลกแล้วอย่างนี้ฝั่งขวาดูตัวดีกว่านะฝั่งขวาดูตัวดีกว่าเลยแหละ Yeah, really cool. Of course, Keen has been pretty successful on this champion in the past. There is the Nico locked in for Showmaker, though. A lot a team fight for D+. ผมว่าตัวนี้ฝั่งขวาดีกว่าเยอะเลยไลท์แพ้แต่วันโฟแพ้นิโก้อะเอาเฟก็สู้ยากนะยิงตัวหรือว่าจะเอามันแบบสปิดฟาร์มชิวๆสปิดเหรอฝั่งขวาดีกว่ามากๆประมาณเยอะเลยอะ
is going to be kind of the bridge for KT. What can Cuz DK do นะครับ to เกม kind of นี้ get them there? A lot of control possible for him. Plus, we have a big magnifying glass on both of these supports. Both of these support players are guilty of inting Alistar, and so they banned themselves with Alistar this time around, but they have gone with two frontline support champions, and we'll see who gets added more to the death fund, the Alistar or the Rel this time around. Yeah, I mean, Kellen was definitely KT อาจจะดูทีมเวิร์กดีกว่าแต่ว่าดับเกมนี้ชอบ DK มากๆเลย ดามวอนนะครับ in their last matchup and that is ให้ฝั่งไหนให้ DK ครับเชื่อมั่นในโชว์เมเกอร์และเดฟพลังกลับมาละ KT อาจจะโหดกว่าแต่ DK พลังกลับมาละผมไม่ชอบดับของ KT เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าว่ากันด้วยฝีมือคู่นี้ให้ใคร KT เก่งกว่าครับแต่ว่าถ้าว่าด้วยเรื่องฟอร์มกลับมาหรือว่าดับ DK มันมาแล้วดิ But D+ running the lower bracket, they have the unbreakable spirit on their team. They have Canyon and Showmaker trying to get back to their glory days. คือฝั่งซ้ายมันเป็นตัวเลดจัดๆเลยครับแล้วก็ไม่มีใครชงต้นเกมให้อ่ะวีโก้ก็ชงต้นเกมยากอ่ะวีโก้ก็เล่นยากไก่ก็ฟาร์มไลท์ก็ฟาร์มล่างก็เล่นไม่ได้โหดขนาดนั้นเซริฝั่งขวาเล่นโหดหมดเลยSo it seems like D+ definitely have some crowd favor. They certainly do. Just a reminder, guys, you can connect your League of รอเดฟร้องไห้อยู่นะเฮ้ยคุณเป็นคนแบบไหนเนี่ยชอบเห็นคนเสียใจเหรอผมไม่ชอบนะคนเสียใจอ่ะ A certain previous D+ support. Then now DRX support. That support has been on your mind all day, Atlas. No, he's always on my mind. It's just permanently on my mind. It's how it goes. I have a feeling he's still going to somehow find a way to win Worlds. We'll see whether he can. Here on this bottom side, Deft and Kellen. Sometimes, as in Aphelios in some of these matchups, you can have a rough time early, but against Zera, you're probably not going to. KT มันเคยเจอทีมอ่อนบ้างป่ะมันเจอนะฮะ BLG LNG พี่บอลครับมีแนวทางเล่นซับแล้วพาชนะไหมครับผมเลี้ยงทีมให้เกิด 1-2 คนแต่ยังแพ้มันก็ต้องหาดูโอเก่งๆกับน้องหาเพื่อนเล่นสักคนเนี่ยShowmaker doing a good job harassing here. Mentioned it before, but APA posted on Twitter one of the little tricks with Nico talking about. เอาแล้วจับโดนยังไงโอ้เห็น DK เล่นแพ้เฉยไม่รอเลยว่า2กับน้องเล่นเป็นไหมเนี่ยเดฟนี่ต้องเวล2ก่อนดีโดนเวล2กดก่อนอย่างนี้ไม่ดีนะครับ A lot of the runes or Doran shield regen that proc only when champions hit you. That's very cute. I didn't know that. โชว์เมเกอร์นี่ก็โหดเหมือนเดิมไว้ใจได้โชว์เมเกอร์คนเดียวนะในทีมตอนนี้แต่ใครดอนกลับมาแล้ววันนี้มีใครหลงแพทเหมือนทีมพี่ไหมไม่มีวันนี้มีเนี่ยไลท์ออกมาเนี่ยแปลกๆนิดนึงตัวหนึ่งแต่ไลท์จริงๆมันเคาน์เตอร์ลัมเบิลน่ะแต่ว่ามันเลือกมาไม่รู้ว่าจะเคาน์เตอร์ได้หรือเปล่าเนี่ยคีอินเนี่ย The Braum emotes have been taking over. Which one do you think's better? Is it okay? Biddy taking a bit of damage, but I think he's going to be all right. Is take notes better or is the Braum emote better? Because I ไปสอนแชมป์โลกเฉยเอ้าเล่นมั่วก็ต้องด่าหมดครับแชมป์โลกเล่นมั่วครับคุณจะเอาเวล1บวกเวล2เหรอเห็นแล้วฉุนครับเห็นแล้วฉุนก็คิดอะไรก็พูดไป ADC ตัวไหนเลทโหดกว่าผมว่าพอกันนะอาเฟอาจจะแรงกว่าแต่ว่าเซรีมันได้เรื่อยๆถ้ามีตัวชงให้มันก็ไหลอยู่อะอย่าเล่นมั่วให้พี่บอสเห็นแชมป์โลกพี่ก็ไม่สนหรอกครับ
I mean, there was เวล 1 บวกเวล 2 อะ skin tech with that particular skin earlier on that Riot quickly fixed and changed. Yep. Where it would be a lot quicker with the flag animation. So happy to clean that one up in time. โอ้ยหุยแม่นนะโชเมเกอร์วันนี้ Starting ส out กิล my ช็อต LCK experience, Atlas. I feel like ใช้ this ได้ใช้ได้ is very accurate. You know. Oh, absolutely. โชเมเกอร์ฟอร์มดีนะวันนี้ Farming away อุ้ย off the sides of the desk. It's an immersive experience. Basically, you need to learn how to not talk about what's happening on the หรือ screen as much as หรือ KT มันจะโดนวะ pretty gifted. ถ้า KT โดน DK นี่คือแม่งโคตรดวงสวยอะ We delve pretty deep into the caverns of the mind sometimes. คือแม่งเจอแต่ทีมโหดแล้วก็แบบไม่เคยเจอทีมกลางเลยตั้งแต่มาเนี่ย Yep. Showmaker with his fake Infernum in the mid lane. A bit of a good time. And BDD trying his best. You can see losing out on the health trades, but you just have to look at the CS numbers to know เอามาออกหน่อยโอเคครับ it's pretty much fine. And there's not really too much to go off. I think the jungle is where we're going to see most of our action surround. Yeah, and BDD kind of expecting that for this matchup too. It seems like บอสให้ใครเกมนี้ให้ DK นะผมชอบตัวละครนะคือรู้สึกว่าเล่นง่ายอะเวลามีม้าเปิดใช่ป่ะจาวันโฟครอบมีโกะทำอะไรได้แอฟฟิเลียมันฟรีกว่าความรู้สึกเอาแล้วเรียบร้อยเสียแฟลชไม่เสียก็ต้องเจ็บเลยอะต้องเสียแฟลชนะเอาไม่เสียว่ะแต่ก็อยู่เล่นไม่ได้อะโดนเดฟดันเลนแล้วอย่างนี้เดฟบอกดันเลนกูไปซื้อของแป๊บตีมังกรสวัสดีจ้ะพี่ลอย สวัสดีครับโชเมเกอร์ปึ๊บก่อนตัวแรกครับ DK เดินเกมได้ดีกว่าครับจอห์นโฟแก๊งเสียทำให้เสียเลือดนะครับแล้วก็สู้มังกรไม่ได้ได้มังกรฟรีครับเปิดตัวได้สวย DK KT 100%เล่นสูงไปเกมนี้อย่าไปเชื่อไอ้บอส โอ้ยอย่าไปเชื่อไอ้บอส 100%เลยเหรอนี่มาถึงเสียมังกร100%เมื่อวานผมก็เชื่อ G2 แบบนี้แหละครับวันนี้ผมเชื่อตัวเอง I would say Chemtech Rift is one of the most exciting rifts. That's true. I'm more talking about the stats you get as a champion. Yeah. You're right. The Rift is better. Yeah. วันนี้9 เกมเลยไหมไม่รู้ครับ You can use blast cones to get yourself to safety much more effectively. However, Nico utilizes mega blast cones better than most other แค่ยังหมิ่นบอส champions. ได้ไหมทีหนึ่งเขาก็เจอมาแล้วถึงจะเละเป็นเจ้า เออยังหมิ่นบอสได้ไหมทีวันผมก็เจอมาแล้ววะ a bit of a troll sometimes too. So I want to see how fancy Showmaker gets with his Nico play. I also think that Showmaker has been แพ้ตกรอบเลยครับ best player so far this ไม่ใช่แค่ตกรอบน้อง tournament. เผลอๆได้ออกทีม Time here at Worlds so far. แพ้วันนี้ He was one of the players that was really struggling throughout the regular season to kind of get his mojo. We know that Showmaker is a guy that does play around confidence quite a lot. He's well aware of it, but hasn't been able to utilize it. But it feels like this World's some of that pizzazz is coming back. And I'm really happy แพ้ to ตกรอบ see เลยครับ specific กลับบ้าน to เลย that because it was one of the heartbreaking stories hearing and listening to all of these แล้วยังไง interviews that Showmaker was given. You know, he was on the podcast วัน with, นี้ one of his ซับ top DK lane ไม่ใช่ friends วัวนะ here talking about how he กลับ feels ไปรอบ like แรกอยากเจอทีหนึ่ง he ที่ doesn't ตาย take กับ as ไฟเกอ many ร์ร้อง of ให้ the ที่เกาหลีสักรอบ โอ้โหเก่าเกินเจนจี maneuvers anymore. จะเอาทีวันตั้งแต่รอบแรกเลยเหรอวะเดี๋ยวเองก็ล่วงนะเว้ย And then he เห็น started ฟอร์มทีวัน talking เมื่อวานหรือ about เปล่า how เจนจี seeing เฮ้ย League of Legends more as a job instead of really enjoying it. And then the super recent ก็ one หมิ่น this ทีวันละ year, talking เพิ่ง about โพสต์บอก how ในเพจไปว่าอย่า going ทะเลาะ against กั some น of the big name mid laners, he would start to feel nerves and types of things creeping into his play. So really happy to see him playing confidently, playing well with this team. ไหนบอกจะห้าม Because everybody dreams of those times. Canyon and Showmaker, the dynamic duo. And it's also 2019 to 2021, some nice glory years. No, absolutely, and I think that like the Shy also has illustrated this. เอา Like, ยังไงครับ winning เลเฮน Worlds as คุม early as เชิง they ไม่ให้ did, ตีลิฟต์ง่ายๆเลเวล it 6 ครับ does mean that you don't Naughty quite Loose put into context เลเวล what 6 ก่อน kind of ม้า achievement it is until it's ม้าตอนนี้เลเวล in the past, 5 right? เอาแต่เอมมิ่ง Aiming แอบ is ตี looking ป้อม for a ข้างล่าง target. We'll be ชิว able to get it here. The D+ are going to collect themselves a Rift Herald, ๆ uncontested โอ้ once ปล่อย again. ว่ะ พักผ่อนบ้างนะครับพี่บอสทำงานเรื่องงานมาสตรีมทีหลายๆที่เลย As มี long สุ as ขภาพ you ครับ like. โอ้นี่คนดีของสังคม And ค of รับ course, ขอบคุณ KT มากนะค very รับ happy to do this because they have มีความเป็นห่วงเป็นใยครับ Rise, Zeri. ไม่เป็นไรครับ we're gonna เวิ turn ร์มัน into ไม่ได้ those, มี like, ทุกวันครับ wacky inflatable ผมก็ flailing จะพยายาม people outside the มา gas ให้ได้ตลอด station just shouting, "It's อ้าวแล้วเรียบร้อยครับ free!" เปิดจังหวะอย่างนี้ Free as well as คนดีคนเดิมที่โดน Kelly's มีแฟลชนะครับ down to try and ต้อง get ใช้ out of the way and is โอ gonna เค be able to สวย flash อยู่ to นะ safety. สำหรับ DK Does have to นะครับ put that one on
ไม่เสียเฟิร์สปัดนะฮะ some action with a result and I guess having a flash down is certainly that. The flash down, the crash down, and the ignite down. Let's see. One for one summoner trade. There we go. Balanced is all things. เบอร์ไม่ได้ปีทุกวันสบายๆครับ Especially because even though it has a longer cooldown, he's got Hex Flash, so. Yeah, no, and I say this all the time. I think early flashing with Hex Flash is how you get the most. ปีหน้าพี่ว่าจะเสียบแทนรูเลอร์ไหมก็มีติดต่อมาอยู่นะ It's quite possibly ไม่รู้ว่างหรือเปล่า fun rune to ever use, so definitely want to get the most out of it. I think that honestly, like you should just flash. ช่วงหลังรูเลอร์มันเริ่มไม่นี่ไงฟอร์มไม่เดือดเขาบอกว่าติดต่ออาจารย์เขาหน่อยดีกว่าเขามีโทรมาบ้างดูลอย Right? Makes it a bit sad. However, Kellen now has that one on cooldown and is now looking for a little bit of opportunity. พอกลับมาดูแข่งอบนี้คิดถึงเมื่อก่อนจัดเลยครับ ครับขอบคุณครับยินดีครับคิดถึงดูไปด้วยกันครับ LCK วันนี้ LCK ของจริงอ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ย LCK ฝั่งขวาตัวเลดกี่ตัว5 ตัว ทีหนึ่งเจนจีตีเป็นครับแต่ทีหนึ่งก็อ่อนกว่าอนาโอฮิทีวันอ่อนกว่าเหรอเมื่อวานฟอร์มก็ดีนะอ่อนกว่าเหรอPretty nice and calm scaling so far. We've got a big 10 CS lead in the top lane for Keen on his rise. Huge. Okay, so he's out of control. Keen's going to have to be looked at here. We'll see where the Canyon is going to. Rod of Ages, Seraph. ไอ้คีเอเล่นตัวนี้เก่งนะคุณดู So he's looking for the long con here, the double mana scaling build, and then we'll truly get to see why it's so iconic for him. Yeah, maybe 3 items. ฟาร์มดีคู่เลยครับเกมนี้ Rod of Ages fully stacked in the void stuff maybe. แต่ทำไมมันถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะแอคชั่นศูนย์แอคชั่นอะคืออะไรอะสวัสดีครับคุณเราสวัสดีครับเจนดับกากายังชนะทีมT1โอ้แต่วันนั้นมันด่าจริงนะไม่ชนะด้วยDeft and Kellen are first on the roam. Showmaker moving up as well. It's going to be 2 rumbles. Wonder where these guys are coming from. That is a teleport to the top lane. คีอินเทเลพอร์ตไปบนคืออะไรวะปล่อยมังกรว่ะ DK 2 มังกรว่ะคุณไม่คุ้มนะ KT โดนบีบเกมนะครับเนี่ยคือถ้าสมมติว่าปล่อยมังกรแล้วโดน4 มังกรแพ้นะเนี่ยแล้วเป็นมังกรดีไม่ก็ไฟด้วยชิบหายละ KT เขากลับมาได้ไงกดเขาไว้นะครับพี่อยากทำอื่นเรียกพี่ว่าไอ้ควายอยากเรียกไอ้เหี้ยเรียกควายดีกว่าเลออัดไม่หน่อยโอ้โหมันน่าเกลียดคุณคนดูตั้งเยอะมันเลออัดไม่มันน่าเกลียดครับทำไม่ลงหรอกครับKT ตัวเลด3 ตัวครับบอส3 ทีมแล้วเจอกันดีๆเล่นไก่ฟรีวิน1,000%พี่ดีๆไก่ฟรีวินเลยเหรอแต่ตัวเลด3 ตัวถ้าแพ้ไฟหนึ่งมันจะเหมือน G2 นะเสีย4 มังกรแล้วก็แพ้มันตัวเลดเยอะเกินครับเลยสู้มังกรไม่ได้ต้องปล่อยมังกรทุกตัวดินกับไฟเอาเหรอดาวพินเหรอมังกรช็อตเหรอเนี่ย I mean, we've already seen what the team fights are gonna look like in the future. Let's start it out, Atlas. We're creeping through the brush. We drop our control ward. Kellen is there on the rel, ready for the flash ultimate crash down play. ทำไมไม่ใช่ดินกับไฟอ่ะ Canyon follows up with the EQ Cataclysm. โอ้จะเคลียร์เวฟเข้าไปเลยอะไร142 Showmaker on the flank, and they wipe KT. 142 CS บอกไอ้บุ๊กให้ตื่นไปซอฟวิ่งทีครับไอ้บุ๊กเองไม่ไปซอฟวิ่งหน่อยเหรอวะเองไม่ซอฟแล้วจะสู้ยูเซนโบไหวเหรอวะซอฟหน่อยบุ๊กWhen they least expect it, just in time, and then all of KT, they're coming out of the fountain, streaming out of the fountain. They ace D+, and that's all. เริ่มโดนโถมละเริ่มโดนกดละ But we're not quite there yet. More turret plates on the menu here. 10 seconds until they fall down. Not actually going to get the last one. The Showmaker does deter aiming from taking that. Storm Razor in hand for the Zeri. And a Kraken Slayer for Deft. And Storm Razor is pretty fun. Ever since the Usain Bolt ไม่แข่งแล้วเอาเหรอ not so recent now, but
ever since the buffs to Stormrazor, if the opponents do not have a super like hard tank, like a top lane tank, I do really like this item as a rush item for AD carries. You can say, hey, you know, Canyon's gonna get pretty tanky on that Jarvan. There's so much health. ไม่มีคนแอคชั่นอะไรเลยปล่อยมังกรคือเห็นว่าตัวสู้ไม่ได้คือปล่อยมังกรเลยว่างั้น Kellen though, I think he might remain a little squishy. Yeah, it's certainly been what it seems. Let's have a look at the lane economy snapshot. Still KT with some advantages. Thank you, MasterCard, for that one. But at the moment, I mean, we're not seeing anything that is anything to write home about, Kobe. อ้าวแล้วเรียบร้อยไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเปิดทันทีเลยว่ะอ้าวเปิดบัตรแรกครับโดน DK มาว่ะ And it's Kellen from the brush makes it happen on the realm. เข้าเช็คไม่ได้นะครับ And honestly, for D+ here, we're talking about they're getting so many objectives for free. This one they actually get paid to take. Yeah. So that's บอกแล้ว DK มาคุณไม่เชื่อกันไง Of course, KT they did have BDD in the bottom lane outer tower มันดักตัวเลททั้งทีมมันจะไหวยังไงต้องไปลุ้นอ่ะเอ้าแล้วโอ้โหแล้วไหลว่า KT Well. This seems like a วันนี้แฟนผมควรไปดู landslide. หนังสเปอร์แต่ผมไม่ไปขอดูพี่มากดีกว่าครับผมว่าเสลอดี โอ้โหสเปอร์เธอดูพี่พอดีกว่าผมว่าเสลอดี Just a couple kills. หลอกด่าแล้วเนี่ย Yep. ใครไม่เชื่อพี่มีคนไม่เชื่อพี่เยอะอยู่โอ้จะเปิดสวยว่าวันนี้ไอ้ซัพพอร์ตคนนี้มันบอกแล้วมันกลับมาแล้วเว้ย DK อ่ะ The main combo you need is to be able to Q flash. He goes โอ้ยเด็ด for the Q flash. สตาร์วอร์สวยจัดอ่ะ And then Deft uses his stopwatch. And they get the answer kill on Lehens as well on that one. แต่จริงๆถ้าเทเลสวยแบบนี้ไม่ต้องสตาร์วอร์ก็ได้ No flash for Lehens. So one อยากให้ทีหนึ่งจับเจอเจนรอบแรกเลยว่ะลำคันพวกถึงเจนจะได้เงียบๆปากไป อยากให้ทีวันจับเจอเจนจีไปเลยเนาะฟอร์มกำลังมาด้วยเจนจีน่าจะหวั่นอยู่ So definitely, if you're not constantly spamming the tab, updating to check, might be caught unawares. Won't have it for this. ปล่อยปะมังกรนี่น่าจะปล่อยนะสู้ไม่ได้อะต้องเสียอันตีครับโดนจับรัว สวัสดีครับพี่ลอยอัจฉริยะแห่งวงการเก็ตแอมโน 0.1 ตลอดการ คนที่ติดตามมานานนะโดนแบบนี้โดนตลอดการเอาละสู้ว่ะไฟนี้คุณลัมเบิลต้องอันตีให้สวยนะลัมเบิลชิบหายแล้วโดนโป๊กก่อนมีเทเลพอร์ตลงมาเอาแล้วแคนยอนโดนจับที่อินหลบสวยเอาดีเคสวยกว่านี่ไงคุณไม่เชื่อกันไงว่าดีเคNow D+ on this Drake. This is starting to look very D+ favored. It certainly is. Deft is back, and look at Showmaker on the flank. Looking for the angle, aiming on control vision. BDD is going to be able to skate his way out of this. Showmaker just making sure that he has full information, but this is going to be soul point for D+. สามบังกรคุณ KT kind of reeling now. แต่เงินเท่านะ Yeah, as much as we talk about their scaling on this team with the rise with the Azir ในวันที่ with ผม the มีแต่เรื่อง Zeri แย่ๆก็ยังมีพี่นี่แหละที่เป็นตัวตล โอ้ ก โหพี่เป็นตัวตลกเลยเหรอน้องในวงการเขาเรียกพี่เป็นอาจารย์กันนะเว้ยพี่กลายเป็นตัวตลกเมื่อไหร่วะเคดีมึนเนี่ยมันเลือกตัวเลดแบบเลดโคตรเลดอะแต่ถ้ามันได้เลดมันชนะนะฮะคนฝั่งซ้ายอะ จริงไหมครับที่ว่าพี่เคยนอนห้องเดียวกับโซ FM แล้วพี่เผลอไปหอมแก้มเขา ใช่ครับก็มีบ้างน้องบางทีมันก็หวั่นไหวอะก็จุ๊บไปทีนึง And I want to go back to what we were talking about earlier with the 15-minute rule for both of these teams. The first blood happened at 14 minutes and 50 seconds. That was when D+ managed to get an advantage, and maybe, you know, KT looked at the clock at that stage and they're like, where are the stats, guys? Let's just focus on game 2. That is definitely not what happened. They tried their hardest around that Drake fight, but certainly D+ ชิบหายแล้ว
อีกมังกรเดียว DK ได้3มังกรมายอมทิ้งทุกอย่างนะครับมาสู้มังกรทายใครทาย DK ไปครับ DK น่าชนะนะถ้าแบบว่าได้อีกไฟหนึ่งตอนมังกรอ่ะไอ้บอสบอกไอ้ต้นเลิกแจกให้กับ OLAF มิดเลนได้แล้วโคลาเบต้าล่ะครับโอ้ลาปิดเลนเนี่ยเลทคือของกี่ชิ้นประมาณ4เกมนี้นะครับประมาณ4ชิ้น2ชิ้นก็ไม่ไหวนะสำหรับอาเซียคือเลือกเซรีมาเซรีจะโหดตอน3ชิ้นครับถ้า4ชิ้นนี้ก็คือโหดละแต่อาเฟเนี่ยโหด2ชิ้นIE กับคาเคนก็โหดละจริงเดี๋ยวก็ตกแล้วที่อ่อนๆเพื่อนนัดกลับหลอกทีเจอร์แล้วเราไปช่วยแกล้งให้ฟาตูนแอร์เช่ยังมีภาพกว่าเจมซีเดี๋ยวก็ตกแล้วทีมบอลอ่อนเขายังไม่แพ้แค่เลยอ่ะกับล็อกไทเกอร์เลยเหรอครับล็อกไทเกอร์ทีมน่าจะไม่มีแล้วนะครับขอบคุณสำหรับโดด้วยเงินนะโดนนำนะครับโดนไอ้นั่นปล่อยทุกอย่างนะครับเพื่อไปล่าเงินนะครับtheir comp winning towards the mid stages of the game is going to rely a lot on the engage from Showmaker from แฟนๆแต่ละทีมหมิ่นผู้เล่นกันไปมาจะเรียกว่าสีสันหรือไม่ให้เกียรตินักแข่งกันดีครับไม่ให้เกียรตินักแข่งนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้เกียรตินักแข่งกันดีกว่าครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับSpeaking of scaling, for KT, Keen has picked up his Rod of Ages 9 stacks, very close to maxing that one. ถึงแม้เขาจะพูดฟังไทยไม่รู้เรื่องนะ Also done, so the 2-item spikes are really starting to turn up here for KT. Quickly. เดฟไม่เล่น IE ว่ะเดฟเล่นเกลฟอร์สหลบอะไรอ่ะ So if there is a time to fight, might be an opportunity. However, nothing to really fight over unless they want to start an early Baron. So D+ able to put some money together, maybe get a Zonia's เลเวล14แล้วว่ะฟาร์มอย่างเดียว Second item Void Staff is pretty early here, but running double AP does incentivize a lot of Merc trades. You can see there's 4 of them. ฟาร์มอย่างเดียวอะน้อง So 22ไอ้222 CS อะโอ้โห KT มันเอาเลทเลยว่ะ Everybody on their 2-item power spikes except for jungles. They'll be pretty happy about fighting the next dragon. All going to come down to that one. Yep. Just have to see whether D+ can get all of their 2 items together. Bit of a back coming through for Keen. We'll see where he's going to go next. I'd like to see like Blighted Jewel or something. มังกรนี้ DK ก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับ Which kind of suspected, or at least a stopwatch for now. แต่ถ้าสมมุติว่า KT แย่งได้ก็ DK มีหวังละมีหวังโดนละลับเบอร์มันโกงครับในไฟอ่ะมันแค่อันติโดนสัก2ตัวขึ้นไปอ่ะมันก็ชนะแล้ว แต่ยังไงก็โดนมีจาวานครอบมีม้ารวบให้ลับเบอร์ยังไงอันติก็โดนเหมือนฟาร์มอุ้ยยังสวยโอ้โหนี่ก็จบเลยโอ้ดีเคมันตบยับโดเนทอะไรก็ให้เก็บพี่ลอยบ้างวิเคราะห์แม่นๆหน่อยเอาก็เรียแม่นเวลาบอกว่าดีเคเกม1They know the rest of KT, and they're just hoping to fish around for something in the stragglers, but D+ give them nothing. KT just watching as D+ take everything. ต้องแย่งให้ได้นะครับครับโอ้โดนบล็อกแบบนี้แย่งไม่ได้แน่นอนต้องปล่อยแต่ถ้าปล่อยก็การันตีเลยนะเสียเปรียบ 100% นะถ้าปล่อยอ่ะโอเคไม่ได้4มังกรShowmaker just barely on the edge of the Nico ultimate finds the engage. BDD is gonna want that one back. He's gonna want to flash, but the damage has already been done. Super Bud ตัวตึงวงการวาโล LL ก็มีลอยพี่ไม่ใช่วงการ L อย่างเดียวน้อง อยากรู้ครับว่าพี่ทั่วโลกตอนเนี้ยต้องกี่หลังต่อวันต้องทำอะไรบ้างครับต้องกี่หลังต่อวันก็แล้วแต่นะครับKT เริ่มมั่วแล้วว่า
because คันก้น Cuz จัง is ครั so บ low คัน the ก้นจัง Baron ครับ even ก็เกาเลยครับน้อง making an extra shot. Viego is going to have to back away. D plus full tempo all the time. This is exactly how they love to play League of Legends. ผมบอกแล้วหรือเปล่าว่า DK ชนะเกมเนี้ย Against teams like KT, ไม่มีใครฟัง teams ผ that ม are generally ahead of them. บอกแล้วว่าวันนี้มาแก้ตัว Huge stuff. If you're gonna win some games ดูบรรดา versus ดิ a คุณ team, มันเลด it's okay if you ไม่ win ไหวหรอกครับ 0-5 เลทเยอะเกินนะ before Worlds. When you want to win them is on the world stage. So D ตายยาก plus choosing the right moments and really adding to the narrative of the lower bracket run of the underdogs here. And it's still so sad, right, for KT because their run has been so difficult, but you still have to be able to string these wins together when they come up. And KT ถ้า are ถูก a อยากเห็นมงกุฎ squad that have benefited from tough วันนี้ถูกรัวๆแน่นอน opposition, ไม่ต้อง but ห่วง are also one that can feel that pressure start to mount up. And D plus, it has been an easier road for them over the last couple of games. This looks like 0 bumps in this road, freshly paved. Right? This game so far, it has been Perfect really good game, play. isn't it, DK? Props to Kellen for his earlier engages. Props to Showmaker in the previous team fight. But it really seems like KT ดาร์ฟเก็บแผนหรือเปล่าไม่เขาแค่คิดว่าจะสู้ลัมเบิลยังไงแค่นั้นแหละ currently they're just scaling into คือ next เขา game. หยิบแบบแค่นั้นเลย And the thing หยิบ that's a bit Rise มามัน is the blue side has in มันหวัง general พึ่งทีมครับตัวละคร been a อ่ะ bit stronger. KT higher C, they got เอาแล้ว some อุ้ย solution as เรา that ดึ is งโดน gonna be hook connecting, but it's โอ้ย onto แต่ the เหมือน rally ไม่ไหว ball, เลย it's ว่า onto three, ม้ามัน and Cannon will help ม้ามัน burn ถึกอ่ะ down the Nautilus. You didn't think he'd be that แล้วน่าจะเปิด flammable, บาลอนเลยว่ะ someone dressed in underwater gear, but he is still gonna go down. เลดไม่ทันว่าอย่างงี้ And that is- โดน that รีบ should dispel Baron. รีบออบเจกต์รัว Keen can move in from this ๆ top โอ้แต่ side. DK มันชอบมาวุดอะไรแถวเนี้ย Pretty strong on this rise right now. Cuz ได้อยู่มั้ง wants to try and รอบ find นี้ his way in, but look at this. All of D plus trying to get them out of the way, but Keen เอา just เนี่ย gets มัน them ชอบมาอะไรอย่างเงี้ย down. เฮ้ยยังไง Immediately they dive in. โอ้โหผลักสี่ Go down. That is a จบเลย นี่ DK มันอะไรของมันวะ Have we seen this before? โอ้โหมึงทำดีมาทั้งเกมมาโยนบาลอนเหมือนเดิม Goes down. It's an ace in trade for just Cuz. They do it at the Baron Atlas in case of emergency. Break it มัน open. ไหวเปล่าวะ The late game carries. มึงทำดีมาทั้งเกมอ่ะ are เพื่อน gonna be able to collect แบบ it. 100% ชนะเกมแล้วอะ They gave up 4 dragons, มึงแค่ออกมาสู้อะ 2 Rift Heralds, a bunch of kills, but they will not give up this one. แค่นอนดูดิ นั่งมึนตีบาลอนอยู่ ภาพบนโลกใบนี้เลยครับสำหรับผมและพี่คือแสงสว่าง Look at them just pop ขอบคุณครับ Showmaker, and initially you're like, okay, well they traded Cuz for it, but BDD sweeps โอ้ช็อต in นี้แคนยอนมันมึน the entire คน rest ดู of the team. And because มัน they แค่ have ออก two มา other huge carries on the team as well, Keen 3 and ต่อ Amy, 5 they're able to just แพ้ยังไงวะ 3 ต่อ 5 Def tried to do some heroics at the end, but โอ้ถ้าผมเป็นโค้ชผม 1 versus ลุกศอกทีละคนเลยตอนนี้ carry battle, never ฉุน gonna เลยอะ win those. So KT are fully operational. They absolutely are. And เดินศอกทีละคนเลยอะ in the lead, and the Red Bull Baron power play is sitting at 2. 3 ต่อ 5 แพ้ Already ahead. ของเยอะกว่า 4 มังกร They managed to take that แพ้ยังไงวะ Of course, the team fight helping out, but with the fact that D+ อย่างมึ เจ น โปร อะ แกรมกับอันหลาดอันเมียแอมซีติงติงติงติงตะวันตะวันติ้งตะวันติงติงตาล The gold being so even means that KT have a pretty straight shot if they can continue knocking down these structures utilizing this Baron. So D+, they're going to have to regroup now, of course. Hextech Soul, pretty strong. ไม่ไหว We're also going to have มึน an เกินครับ Elder Drake DK on the Rift pre 30 minutes. มึงเล่นเพอร์เฟกต์เกมแล้วมาโยนแบบง่ายๆเนี่ยผมชอบมึนบาลอนเว้ย And ไอ้ with แคนยอนอะ extra wind in the KT งานย่ามาแล้ว sails, ทันย่ามาแล้ว could certainly be another point of contention. Let's see whether D+ can mount a comeback though, because this is their biggest test. As soon as there's a bump in the road, that's when D+ Kia fans get worried. There's a boulder in the middle of the road, and it is BDD Azir. Yes. This man ศอกเลยเหรอพี่ knows the พูดไปงั้นแหละครับ champion like the back พูดให้ of ไป his ดู hand. แอคไง The team now is so much extra จะได้ pressure. ดูรุ่นใหญ่หน่อย Super easy to go 1-3-1 at the moment because Keen is on his Rise top 3 item power spike that you were looking for. He pushes out top side, aiming gets bottom side. พลิก They จริ get ง the entire map พลิกครับผม closing in around ฝั่งซ้ายเป็นตัวเลดไง And D+ ฝั่ง they ขวา still มันห้ามพลาด have อ่ะ the Hextech Soul. แล้ว They ตะกี้ still เป็น have a lot 3 ต่อ of 5 ด้วย fighting ประเด็น capabilities. มันต้องออกมา As we were นะครับ talking about, like, I love that you see Keen walk down into Boss that river looking completely แทง DK เท่าไหร่ผมไม่ได้แทงครับ ดูร้อนๆเหรอ to focus on so many things at once. The coordination from KT in that last fight absolutely fantastic. พี่ And ลอย now อย่าหมิ่นผม who ครับ ผม matches เทพ the เจ้าไป rise in a LCK sideway? ได้จับเท่ากับจบถ้าทีมไม่ได้เกิน No ได้จับ way. คือจบเลยเหรอน้อง You got to catch those waves at the tower, The- or else Keen ไอ้ is just gonna BD rip นะ you apart. สู้สกาวได้หรือเปล่า Looks like he's going for Banshees next as well, so it's going to be even harder to engage and pick.
harder to pick him off in the side lanes, also harder to แพ้เลยเหรอ DK ฝั่งซ้ายมันตัวเลทอะครับ and the big thing that ก็ KT that last น่าจะแพ้นะ was annihilating Showmaker. They went right for this Nico. D+ never got to have him on the offensive look, never got to be the one มันชอบมาพังบาลอนอย่างเงี้ยนะครับ DK อะ แปลกเหมือนกันนะแบบแบบตัดสินใจพลาดตลอดเลยหน้าบาลอนนะครับแล้วเป็นมังกรใหญ่แล้วบอกว่าคนที่เกียรตินักแข่งแต่จะสอบใส่เขาไอ้นี่แสดงละครหญิงของแอคทำหล่อให้เกียรตินักแข่งแต่จะสอบอ้าวแล้วมังกรตัวนี้ตัดสินเกมเลยครับคนดูโอ้แล้วไลชี่หมดแคนยอนบอกไม่เอาไม่เสียเลือดถ้าเสียเลือดกลับบ้านนะแคนยอนบอกแล้วไอ้บอสไม่รู้จะไก่ดีๆยกไป3 หวานเจี๊ยบวัดแล้วครับช็อตนี้วัดละเดฟ VGA คีอินอยู่ในหลุมครับเจ็บอยู่นะคีอินต้องวับออกก่อนแล้วยังไงครับวัดเอลเดอร์ว่ะอุ้ยแคนาเอ้าแล้วเอลเดอร์ได้คัดได้ชิปหายแล้ววัด50-50แล้วแคนยอนสมัยแพ้โอ้ my god โอ้ถ้าช็อตตะกี้ดีเคได้ก็ชนะโอ้ยเดฟบอกพี่เองน้องเด็กๆถอยไปโชว์ศักยภาพแชมป์โลกหน่อยเดฟโอ้ยเดฟบอกมาดิกูแชมป์โลกเว้ยเรียบร้อยเลยว่า KT สมัยแม่นกว่านะครับจังเกิลเล่นดีมาทั้งเกมนะฮะ DK everything went their way. Just takes one little sweep. I have never seen a team so calmly give away the entire map for the first 25 minutes of the game, including the Dragon Soul. But KT, they win the Baron fight, they win the Elder Dragon fight, and they're coming to win the game. Yep, and it's just them relying on the fact that Cuz is so good at getting these smites. I imagine they never thought the Canyon was going to take that. Because Cuz just gets those. He's really good at it. เกมต่อเกม It bothers everyone at the LCK, but it seems to work out. อัพรอเลย And now it's a 10,000 gold lead, Kobe. Wow. อัพรอเลย Today I learned not to doubt KT scaling. I guess not. I mean, the thing is, we saw so much scaling lose yesterday. I know. I'm just doubting it at all corners. อัพรอเลย Just walk straight up though. With the WQ, steals it, and then with the Elder Dragon execute, such a huge power spike for them, such a difference maker in these team fights. ช็อตนี้สมัยแพ้นิดหนึ่งนะครับตะกี้จึงเดียวเอง You know already nobody gets out. They get 2 inhibitors for it. So the lasting pressure here from 2 inhibitors being down, KT have the luxury of getting another Baron for themselves and then just returning to top lane to finish the job. Yep, Super Minion's going to be บารอนวะ I guess 7th, because there's a couple of those lanes. So the Baron goes over for free. 12,000 gold the lead. Surmountability getting very low here for D+ Kia. And the Rebel Baron power play is only going to stack up. The first inner turret is going to go down as far as this push is concerned. There's none more of them left available. 9 turrets to 1. And we mentioned giving up the map, but they never gave up turrets. They're also able to cross map to get extra. เกมที่ไม่น่าชนะเลยไม่ชนะด้วย KT just biding their time, and it worked. Even being down in kills and down in dragons, they were still up in gold a lot of the time because of those turrets, because of the turret plates, because of the farm. They were just looking at their wallets the whole time. Sometimes he's going to make the investments, you know. They knew exactly when to sell, and it was diversified their portfolios. They were calm. No panic selling here. I feel like most of their portfolio was Emperor's Divide. They had certainly a lot in that one. That's a good stock. Yeah, it is certainly good. That one just tends to go up and to the right. Last Nexus turret left standing here. โอ้แล้วโดนเปิดครับเลยเห็นโชเบเกอร์สวนกลับอย่างสวยครับแล้วไก่หายไปเลย
เอมมิ่งยังฟรีอยู่เอมมิ่งยังคงอยู่ครับอ้าวแล้วเอมมิ่งโดนเผาเอาชิปหายพลิกอีกทีหนึ่งพลิกไม่เนี่ยไม่พลิกหรอกมันมีไลท์อยู่ตัวเลดเยอะครับ KT ครับตัวเลดเยอะยังไงไม่ต้องหวั่นโอ้ดีเคเกือบจะชนะครับเกมนี้แต่ไม่ไหวKT เกือบจะชนะไอ้ดีเคพูดผิดพอบอกดีเคมามันก็ควรมาหรือเปล่าน้อง4 มังกรหน้าบาลอน5-3มันออกมาสู้มันชนะไปแล้วผมขอดูอีกทีนึงเลยแม่งแบบผมว่าทีมเด็กอะทีมเด็กยังรู้เรื่องอะช็อตเนี้ยคันว่าสมัยโทษป่าไม่ได้มียากนะ50-50แต่ใจคนเล่นป่าได้ครับไม่โทษครับไม่โทษป่าเนี่ยครับมันยังไงมันก็น่าจะได้นะคือฆ่าซับไปก่อน1 คนใช่ไหมฆ่าซับไปก่อน1 คนถ้าสมมุติว่ามันจะเอาบาลอนทุกคนโพซิชันต้องอยู่ตรงไหนอยู่ในบาลอนถูกป่ะโชว์เมเกอร์แอบคนเดียวพอแอบเพื่อสกิลไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามาอันนี้มันไปเบิร์ดบาลอนกันดูคัดเข้าไม่ได้ละโชว์เมเกอร์สกิลสวยละเนี่ยจังหวะเนี้ยยังไงก็ต้องออกมาครับยังไงก็ต้องออกมาส่วนเนี้ยเดฟของเยอะมีแฟลตมีโกดแคนยอนมีแฟลตมีทุกอย่างโชว์เมเกอร์มีสต็อปวอตกดช้าอีกดูเดฟมันยังนั่งตีบาลอนอยู่อะคุณมันตีบาลอนไปกี่ทีอะเนี่ยมันนั่งตีบาลอนอยู่อะไลท์อยู่แค่เนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะรอดยังไงวะไลท์อะผมถามจริงแฟลตไม่มีแม่งยืนหลุดโพซิชั่นดูไลท์มันยืนคนดูโหแม่งแพ้แบบอนาถเกินว่ะไลท์อยู่คนเดียวแฟตไม่มีเดฟมีแฟตมีทุกอย่างก็สมควรแพ้อยู่ครับอีกทีไม่มีนอติลุสด้วยไม่มีซีซีแบบหลักๆอ่ะโคตรมึนอ่ะหนักครับหนักนะช็อตนี้หนักจริงนะ100%ชนะนะไฟตะเกียฝากบอสไอบาสไปอาบน้ำหน่อยครับไม่ที่เลิกงานแล้วมานั่งโง่ๆอยู่หน้าคอมกลิ่นตัวเหม็นกุยฝากบอสไอบาสฝากบอกไอบาสไปอาบน้ำไปมันนั่งโง่หน้าคอมอยู่ได้กลิ่นตัวอย่างกับศพไปอาบไปน้องบอกนะครับเพลงเหรอโอเคครับเดี๋ยวปิดแต่ดีเคเล่นดีมากนะต้นเกมไม่มีก้อนเนื้อที่หัวเลยไม่มีก้อนเนื้อที่หัวเลยโอ้ช็อตนี้วัดไม่มีอะไรอ่ะคือ50-50เลยถ้าสมมติว่าดีเคได้มังกรอันนี้ดีเคก็ชนะช็อตนี้ไม่ว่ากันไม่ได้ครับทั้งไอบอสทั้งแชทโง่ก็อยู่เงียบๆอย่ามาทำทรงวิเคราะห์ถึงรู้มากไฟมันอยู่ที่คนเล่นป่าโอ้โหมันอยู่ที่คนเล่นป่าก็ดีเคมันทำเพอร์เฟกต์แล้วว่ะคุณเดฟโครธรรมดา BKT ลอยตอนยังมีชีวิตอยู่เก่งกว่าเยอะใจเย็นรอยังอยู่นะครับตอนยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับแช่งตายกันซะแล้วดีเคเล่นดีนะต้นเกมตบขาดต้นเกมตบขาดจัดเลยแต่มาเสียออบเจกต์เหมือนเดิมไอ้ดีเคไม่ชอบเป็นอย่างนี้นะครับ
แม่ง landing phase ดีอะไรดี ชอบเสีย object ใหญ่ Then you look at that dragon fight at the end as well, and it's an absolute mess because Karna's trying to match and mark any sort of potential flank that can come through from KT. So he's separated from the Jarvan. You actually get a great engage from Showmaker, but no one's there to follow. มาทันไหมครับทันครับผม Messy from start to finish. It goes back to kind of what we set up in terms of like their confidence in these key moments. The thing that you need พี่ to ภาค do ดอท extra percent รอ L แข่ง in games where you're on the brink of elimination. ให้ผมผสมผสาน2เกมเลยเหรอ So good at scrims is also why I think their team fighting just has never really delivered. It's because when they have an early laning phase lead, and I didn't really think that they ever got that. They got objective lead, sure, but no big gold lead. They stomp and roll over opponents, but if not, eventually you got a 5v5, and that's been their big kryptonite all year. It has been. You do talk about the early game. It was such an LCK early Very game. fanatically The first 15 consistent. minutes. Let's take a look at what happened for if you missed anything. It didn't matter in the end. ช็อตแรกแคนยอนไปแก๊งล่างเสียแฟลชใช่ไหมเสียเลือดแล้วก็ตีมังกรได้มังกรไวได้มังกรได้ลิฟต์แล้วก็ได้มังกร No, definitely not. So, yeah. เทเลพอร์ตกันบนโอเคเพอร์เฟกต์ Even with drops like แล้วก็ได้ลิฟต์ argue that โอ้ได้ทุกอย่างแล้วแพ้เกมพระเจ้า And I think that looking after this early game, even knowing these two teams, I was actually worried for KT because to me, Worried. ช็อตนี้ Understatement. That's the understatement of the year. again, I'm fine with ช็อตนี้โชว์เมเกอร์สวยนะครับ I think that they didn't look like themselves. Yeah. Right, and that to me was something that I thought was really big. But didn't you say they looked exactly like โห themselves? ถ้าได้ขนาดนี้แล้วยังแพ้นะครับ KT ก็ถ้าดับสูสีก็ KT น่าจะตบแน่นอนนะครับ คิดว่า 2-0 ไหมครับ มีสิทธิ์ 2-0 เยอะอยู่ครับ ถ้าดับสวยขนาดนี้เล่นสวยขนาดนี้แล้วยังแพ้ก็น่าจะ 2-0 ได้อยู่ครับมันควรคุยกันหลังบ้านดีๆผมว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับดีเคเล่นเป็นนั้นเล่นทุกอย่างเซียนยกเว้นตอนอ็อบเจกต์ภาพรวมใหญ่ๆ Light No Fat Light No Fat เดินเข้ามาตีชิวๆแต่ถ้าดูไฟต์อย่างนี้ SKT เก่งกว่า KT นะไฟเมื่อวานแม่ง SKT แม่งโหดจัดอะยืนกันกูมันจะชี้ไอคิเรียก็โอ้โหโคตรเซฟเมื่อวานเกี่ยวอะไรทีวันเอ้าพูดถึงมันไม่ได้เลยเหรอทีวันน่ะก็หมายถึง LCK มาแรงก็ต้อง T1 นะตอนเนี้ยใช่ปะล่ะ LCK มาแรงอะนี่อ่ะโอ้โหไฟนี้น่าเสียดายจัดไลฟ์ฟรีไลฟ์ปลาฟรีแพ้อีกสายจูงควายสายจูงควายเอาโฉนดที่ดินแม่ไปลง DK ตาแรก DK ชนะใช่ไหม DK แพ้ครับDK แพ้นะ G2 วันนี้โอ้โห G2 เมื่อวานทุเรศมากเมื่อวาน G2 มันทุเรศมากผมไม่เชื่อมันแล้ว G2 ผมคิดว่ามันจะแบบว่ามาแบบเดือดตบได้หมดโอ้โหเมื่อวานมันโชว์ให้เห็นแล้ววะไอ้แคปนี่เล่นโอเลน่าตัวเดียวทัวร์นี้ถ้าแคปไม่ได้โอเลน่าเท่ากับ G2 แพ้ฮานสมะไม่ได้คาริต้าเดเว่นเท่ากับ G2 แพ้มันง่ายแบบนั้นเลยอะ
เมื่อวานพวกโคสตรีมทั้งหลายนะครับหรือว่าพวกนักพากย์เขาก็บอก G2 กันหมดแม่งมาแบบโอ้โหมาอย่างไงวะ NRG มาอย่างไงวะ NRG อ่ะเอาละครับจบเกมแรกไปครับ KT ชนะ1-0แพ้อีกเกม DK กลับบ้านนะครับเดินกลับบ้านง่ายๆเลยครับบ้านอยู่เกาหลีอยู่แล้วนะผมเห็นตอนแรกพี่บอก DK มีแววชนะทำไมอยู่ๆ DK แพ้ครับโอ้โหมันไม่มีทางแพ้เลยน้องเกมตะเกียมันทำได้ยังไงอะพี่ยังงงมากเลยอะมันฆ่าซับก่อน1คนเสียแค่อติลัมเบิลกับเสียสกิลเร็วโชว์เบเกอร์ยังอยู่ออกมาสู้เกมจบแล้วตะกี้คือมาถึงครอบแม่งเลยไรอะแฟตตีแล้วก็ตีบาลอนตะกี้ไฟ4-5นะครับมันไปโยนหน้าบาลอนกัน DK มันง่ายเพราะบอสเจิมใช่หรอมันเกี่ยวเหรอครับบอสเจอมันขนาดนั้นเลยเหรอแพ้เพราะบอสแพ้เพราะบอสไม่เกี่ยวหรอครับไม่เกี่ยวกับการคอในเกมเท่าที่ดูตะกี้มีโชว์เบเกอร์เล่นดีนะฮะทำจังหวะสวยๆชนะเกมหลายทีเลยแต่ก็ไม่ชนะเดฟแขวนเมาส์ปีก่อนก็เท่แล้วเอาเขาจะแขวนทำไมนะครับอาชีพเขาอย่างเดียวในชีวิตเงินเดือนตึงๆเงินเดือนตึงๆเขาจะไปแขวนทำไม DK หมดกำลังใจแล้วก็ต้องดูครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมดกำลังใจหรือเปล่าขอบคุณที่เชียร์ทีม DK พวกเรากำลังดูไลฟ์คุณอยู่ตอนนี้ ไม่เกี่ยวหรอกจงเจออะไรครับบอสพอจะรู้เงินเดือนแต่ละคนไหมประมาณไหนโอ้โหระดับแชมป์โลกน่าจะเยอะจัดเลยนะครับน่าจะ200,000บวก300,000ถ้าทาง NA เกือบล้านบางคนหรือว่าล้านไปเลยบางคนถ้าทางจีนเกือบล้านแต่เกาหลีผมว่ามากสุดน่าจะโชวี่นะตอนนี้นะครับเจนจีน่าจะจ่ายหนักสุดเจนจีทีมรวยพี่ไม่ผ่านตัวเป็นนักพากย์แบบฮูนี้หรอครับพากย์ไม่เป็นครับตอนนี้นะครับโม้เป็นอย่างเดียวตอนนี้ถ้าทีมใหญ่ๆอ่ะอย่างเจนจีอย่างเงี้ยจ่ายเยอะมาก SKT ก็น่าจะจ่ายเยอะมากจ่ายเฟกเกอร์เยอะมากคนอื่นไม่น่าเท่าโอเคดับแล้วครับคนดู DK หมดหวังยังวะ From the side of KT from red side, Deft kind of flashed a couple options, and Deft has been very versatile so far with the picks. You know, he already had the Ziggs pick, he already had the Caitlyn pick, so he's definitely one spreading the love around. Certainly is. I think it was the first time he's played a champion more than once in the Affiliates in game number 1. Had otherwise played 6 unique champions, so we'll see where he is going to head towards this time. Because the Caitlyn, still something that's glaring for me, because he's been so good at translating Caitlyn early games into victories, and I think it's that translation that they need a little bit of help with as we move into this one. Jarvan going to be the first lock-in though for Canyon,
And he's going to give over a lot of power. เฟิร์สพิกอะไรจาวอนโฟเหรอ Azir is coming up. The Rumble is อุ้ย banned. มั่นใจว่า DK จาวอนโฟอ่ะ But they're giving BDD Azir again. So with the Jarvan early pick, you're thinking, oh, they already want. แคนยอนเก่งไหมแคนยอนคือป่าที่โหดต้นๆเลยครับแต่ว่าภาพรวมไฟไม่ค่อยโหดคือเล่นแล้วไม่พังอ่ะไม่เคยพังอ่ะแคนยอนอ่ะเล่นดีตลอด He basically won them that game. Yeah. Even with them giving over Dragon Soul, came in with a huge big play for them. But KT แล้วนีโกอยู่ฝั่งทาง KT แทนครับตอนนี้ that is kind of set up for them, and they grabbed the Nico themselves. Showmaker did have a really good engage หยิบเซรีนะครับ towards the mid lane in the last one to set them up, but KT are going to เซรีเจอเฟลิออสเหมือนเดิม later scaling here with the Zeri. Yeah, so Zeri going to be locked in. The Ophelio is still going to be the matchup. Def just happy to take it in there. As Kellen, I think there's a few people getting a little bit nervous having a look at this hover, but his domestically was extraordinarily good. So hopefully he can go back to that one, or at least in the โอ้โหวัวตัวนี้เหรอคุณดู exactly. Usually you do it in practice ในเกาหลี tool, ไม่มี but ใคร he รู้ already เท่าผ did ม it อั on คือมือ stage. ก็เหมือนกันทีนึงตัวทีนึงไม่ใช่เข้าห้องผมเลย โอ้โหทีวันทั้งทียังไม่ได้ค่าเช่าห้องผมขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโซวี่โอ้วัวตัวนี้ภาพจำยังชัดเจนภาพจำยังชัดเจนนะครับวัวตัวนี้นะครับทีเด็ดตุรกีเลยอะไอ้ทีเด็ดเกาหลีเลยอะI think it's very interesting that we see face-up Nico and Zeri and not a whole lot of punishment. It looks like D+ just happy to go into the same style of game as last time around. KT วินนะผมเห็นแค่วัวผมรู้เลย KT วินนะถ้าม้านี่มันยังแบบมีลูกสูตรอยู่วัวแม่งไม่ค่อยมีลูกสูตรฝีมือเยอะ Definitely a bit curious there because now you got to think with D+ dropping Showmaker's pick.KT gonna have double protection bands for their Nico as well. They take the Azir off the table. Orianna, Syndra, also pretty good options. Meanwhile, with the first Jarvan in the hand of D+, they're trying to squeeze down Buzz. I would say มีเทคนิคไหมขอสาระ it didn't have what I expected it to do, which was going to be more early ผมก็ดูตามเว็บอะครับดูตามเว็บแล้วก็จำประโยคมาพูดในชีวิตจริงฮะ but he did grab the steal on the ตังค์ Elder เยอะ Dragon with it. ๆผมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมาก Doesn't matter, champion. Yeah, just a smite. He needs smite. Yeah, that's basically it. The Sejuani also going to be taken away from Cuz, so that is largely denying the potential Keen Jax pick แล้ว up แบน here, so they can't pair it with ป่า Sperma ของ Frost. คัทว่ะ Certainly is an opportunity. Aiming คัท what is ไม่ the มี goal ตัว away? ป่า So the มาสู้ question ปะ is, เนี่ย there is the Viego. วูคองดีนะจริงๆอะ Wukong might be emerging as จริงๆวู the คองดี most นะ under the radar strong jungle pick right now because so many teams have had such good team fights with it. Yeah. Viego is better at the early dueling and at getting resets and snowballing, which when you have Nautilus and Nico on your team, I do like that ให้ pick. เคนลินหยิบวัวกลับบ้านก่อนแล้ว Wukong ทุกคนเจอ brings กันปี so หน้า much ถ้ายังมี these คน team ต้องการผม fights with the AoE, so we'll see. ไอ้นี่วัวนี่น่ากลัว Cuz ใช่ไหม pick it up back again though. It does mean we're going to get the reveal here for the blind pick for Kana. What is it going to be? With a lot available right now. Rumble's the only top lane ban. So Cassante Jax, do you love those champs? Cassante, Renekton, Jax, which Cassante, Renekton, Cassante. Renekton. I mean, Kana was pretty good at this champion throughout the regular season. So it is the Crocodilian version of the Shuriman options that he had. He's going to go with it. And now, Keen, what are you going to pick? น่าจะ KT นะครับ เกมนี้ ใช่ไหมน่าจะ KT แหละ วัวตัวนี้ผมไม่เชื่อใจเลยอะวันนั้นแม่งโอ้โหแฟดพลาดมงส่งอะไรไม่รู้ทำไมวงการ LL ไทยถึงไม่ค่อยรุ่งเหมือนเกมอื่นๆมุมมองอดีตนักแข่งอย่างพี่ก็ไม่รู้อะเนาะพี่ก็รู้สึกว่าระบบประเทศไทยมันไม่ค่อยโหดอะไม่ค่อยดีอะเนาะ Try and chain your stun into your EQ combo or an Ari roam, from Showmaker as well. Showmaker picking that up
A lot of pick potential from the top side of the map. ผมว่า 1-1 ใช่เหรอเกมตะกี้4 มังกร 4 มังกรยังแพ้เลยนะ KT 2-0 จบครับผมเดานะ ไอเคทีอ่อนพอๆกับทีวันแหลกได้ก็เลย2-1ได้ลอยอย่าวิเคราะห์มั่วตามตรงๆยังไงเข้าไปก็แพ้เจนจี เข้าไปก็แพ้เจนจี It's just the Zeri that is going to have that scaling เจนจีมันชนะมันเหิมเกินมากเลยต้องให้ทีวันปราบว่ะ than we saw in the previous game. A lot of similar options open to them. ผมว่าต้องให้ทีวันปราบแล้วว่ะเจนจีช่วยผมด้วยครับบอสไม่ไหวก็อย่าฝืนครับกลับบ้าน If you can get early jungle ganks there to unlock those mid lane players, then that really snowballs into the side lanes. And to quote Cloud Templar, he is Showmaker, the playmaking maker. I heard there was also a call at this Worlds where they called him Scary Maker. Scary Maker? Yeah. Oh, that is so good. It was like some brush gank play or something where he was roaming down. I like that one because it's also Halloween themed Showmaker. We got the Scary Maker version. Oh, see whether it's Scared Maker or Scary Maker this game. I want to actually. That sounds like a เจน good ลินน้อง Halloween ที่สงสัย costume. เห็นฟอร์มการเล่นของพี่เมื่อวานแล้วอยากกดเล่นเลยใช่ไหมพี่ชาย You go around. อยากกดเล่นเลยเหรอ Yeah, you go around and you just raise your fist. ไอ้วัวตัวนี้ก็แจกเมื่อวาน Constantly threatening everyone. Speaking KT of ครับ which, เกมนี้ it is his 2-0 ตบ DK กลับ international game, and of course, because he's never played without Canyon, he's ตบบ้าน along กลับบ้านเก่า For you. Woo! เฮ้ยอะไรอ่ะ Congratulations! There it is. Nice. Beautiful. We're raining it down on Kellen. I didn't think we'd ever get to use that at Worlds because it's a little gimmicky. No, I like it. That felt right. That was perfect. It's exactly what we needed. And we'll see whether it's going to be enough to get us 3 games out of this series, because that's precisely what we want. We do not want to send D+ home on a 2-0. เอาอีกแล้วเข้าเล่นไวอีกแล้วครับ KT Beautiful bald face pop up on my screen. The Brom สมัยที่ลอยเก่งเพราะคนอื่นยังเล่นไม่เป็น ทีวันอย่าทำแอคเยอะโดยเฉพาะแฟนบอยพวกแบบหูหลับตาพวกไม่มีสมองคุยกันรอบคิว LCK แพ้จน3-0 มิซี่จีจี ทีวันอย่าทำแอคเยอะว่ะ But they're in a good mood, okay? วันนี้แฟนทีวันไม่ค่อยมา Matters. แฟนทีวันส่วนใหญ่มักจะมาวันที่วันแข่ง Exactly. เอากล้องลง the ครับ most successful one so far this Worlds. Confidence Braum is kind of like a confidence. ส่วนใหญ่ทีวันจะมาตอนทีวันแข่ง as well. แฟนทีวัน So, definitely don't trust any. DK กลับบ้านเลยไหมครับกลับบ้านเลยครับจบนี้ What's your favorite? Do you like น่าจะง่วงแล้วล่ะ Are you a fan of DK just the classic แข่ง door? ไว้ด้วย Do วัน you นี้ like the chimney? I personally like the chair. You can put up the chair. I like the wrestler one. ส่งกลับบ้านครับ Yeah, that's the one where you put up the chair. Yeah. Big fan. Big fan. แต่กลับก็ไม่ไกลมากแข่งที่เกาหลีอยู่แล้ว This is of course an LCK early game, and so we do need to น่าจะใกล้ๆเลย skin. Well, I have a นั่งรถ good ไปถึง story 20 from นาที picking off of the Confidence Man one. Oh yeah, there we go. Because I actually grew เลดใครกินเลดฝั่งขวาครับกินขาดเลย ฝั่งซ้ายต้นเกมดุมากๆต้นเกมกลางเกม ฝั่งซ้ายมีรีเน็กจาวันโฟอาริอัวคือต้นเกมแม่งโคตรดุเลดเกมมีตัวเซฟเลดคืออัพพิเลียตัวเดียว จริงๆครับไม่ได้โมสักชื่อไว้บนถ้วยเหรียญเลยน้องพี่มาแล้ว ตึงจริงครับไม่ได้โม้ครับผมเชื่อครับ So this is gonna be a life lesson. รอดูเดฟร้องให้โอ้เขาไม่ร้องหรอกครับเดฟ Your friend's จิตใจเขาแข็งแล้วตอนนี้ and they were very วัวทุบพื้นไปทีหนึ่ง about the people สะอาด that I was hanging out with at ทำความสะอาดนิดนึงครับ I think I can understand that. You know, sometimes you วัวทำความสะอาดนิดนึง helicopter parenting. I don't think this is an example of that. I think this is definitely good information. And we're like, you know what? เอาแล้วยังไง Stay inside and just play video games instead. ดึงโดน Deft is going Deft to get hooked by Lahensia. Has to flash away. โอ้โหเสียเลือดจุก For an opportunity, they may just take Kellen it now as the flash is used up. The headbutt. มาว่ะ That is so many วัว summon ยัง spells ยัง now, ฟอร์มดีเหมือนเดิมครับ Good trap set up by KT. Okay. Let's see. Jungler attention. ฟอร์มยังดีเหมือนเดิมครับวัวคนนี้ The jungler coming down first. ไม่ต้องห่วง Viego's gonna get เดฟ bombed บอก from Scuttle Crab. เอากูออกไป Know that they've got a เดฟบอกเอา recall กูออกไป again. กูไม่อยู่แล้ว They gotta get out of there. No support for them is โอ้ coming. เสีย And aiming gets to eat up. โอ้มีเลียงคีบให้ด้วยว่ะเล Plus น denial of นี่ the เป็นไรดี early เอฟทีถึงแพ้ได้ wave ยังมีเรา here. อยู่ Atlas. The Titan's Wrath as well doing so Oh, muchแล้วแบบ damage here by Lahens early on, so they'll be able to get good back perfect timing wave ป่ะ as well. Oh my goodness, it is a โอ้ย disaster for D+. เกือบสวยเกือบสวย Here on this bottom side. วัวตัวนี้ที่เป็นเม้นไหมครับโหวันนั้นแม่งชนะไปแล้วอะแต่วัวตัวนี้แม่งแบบเซฟเกมอะ We've seen that ตัว trick a ทำลายเลย couple อะ times, actually. นักทำลายอะ People pushing up the wave and
and then faking their backs and getting some surprise engages like that, it's so punishing. คุณรู้จักนะทำลายไหมล่ะ Early stages. And making assumptions like that is very dangerous, as BDD is going to get snared. Nice little charm from Showmaker. Would you say it makes anyone our particular body part? No, never mind. He gave me the weirdest look. Yeah, what body part? I was just assuming. I was like, did you say excited? Excited isn't a body part. I don't know. Nope. ไม่ใช่ผู้สร้าง allowed to say the E word by the way. บัตรผู้ทำลาย 3 games. So I'll let you off the hook. เพราะนั้น mainly because I just made ตึงตาใจมาก twice in one sentence. มีช็อตหนึ่งตรงกลางแฟดผลัก Yeah, คอมโบไม่ติด the rules. อีกฝ่ายรอด I don't actually. Do as Atlas says, and also as he does. อ้าวแล้วแคนยอนโดนแฟด Flash for the hook. โอ้ Canyon โห is เกือบ going to ตุย respect it, but the snare still แคน connects ยอนจะ from สตรีอย่าง BDD. นี้อยู่ Not gonna ส be ตรี too อย่างนี้ much อยู่ครับ follow up though. So summoner spells Fat fall ton all again. over the place. Lehens, of course, didn't even have to use his flash in the last engage. They held on to both summoner spells for the bottom lane as Cuz in position. Canyon shadowing. We're feeling that DK have an inkling of what's going on here. Cuz is แคน just ยอน going to back away. เดินซ้อน So D+ retaining some level of control down here, but look at the CS gap. It is still pretty massive here for aiming. รีนิก given the กับ fact นา that อันติร่างโตใครชนะครับ Way นาครับนาเคาน์เตอร์รีนิ I ก mean, that 100% ครับถ้า is so much more action ถ้าเงิน than we เท่านะ got in the first 15 เอาละวัว minutes of last โอ้ยช็อตนี้ DK แก๊งสวยมาก And he doesn't have flash, so he is really dead. คัดอยู่ไกลด้วยเอาละวัวได้คิว Going over to Kellen. I was really with you until the last word there, and it goes over to the Alistar. Less than ideal, but D+, very happy to pull a surprise play on bottom side as well. Canyon helping them out to วัวได้ get คิว right นะครับ back on even footing. And the assist เกือบจะดีละ is decent too. แก๊งสวยนะแคนยอนนะ Over รู้ว่าไม่มีแฟลชครับ people อ่าน here พุ่ม in the early stages. Happy to get something back for bottom แก๊ง side. สวย Yep. แต่วัวได้คิวนะ 400 อ่ะ Going to a support either, especially when they're a tank, so they can get a little bit tankier early. Yeah. They're taking all of the kills, definitely going to be คอมโบ bad สวย news. แล้วอ๋อ อีก This ไน is ท์ป่ะ getting some อ๋อไม่ใช่ control อีกไน points, ท์ certainly good. เอ้าอีกไนท์ Both supports had been โอ้ sitting on ไม่ their ไม่ว่ากันอย่างนี้ไม่ว่ากัน So no เอ้าได้คิวแต่เสียมังกร available. ADK But คืออะไรนี่ even though they give up the first blood, they're the ones after the resets Huh? that are able to rotate Huh? the dragon. Yep, ได้ they คิวเสียมังกร for themselves. Next one going to be the Chemtech. Not going to see any Infernal Souls this game. ตะกี้ซับไม่ค่อยผิดเท่าไหร่ มันเป็นอีกไนท์ผมนึกว่าเคาะจังหวะ But we'll see where it is going to land. KT ลัดไม่ดีเองนะ able to take แต่วัน the lead โฟกับ of the ไอ้ D+ เดบอะ book, the red side dragon stacking strategy. แค่อีกไนท์อ่ะ And D+ actually managing to ตอนแรกผมนึกว่าสกิล 3 เคาะหัว ถ้าสกิล 3 เคาะหัวที่ฮา get first blood for KT in that play, but it really did feel like they set themselves up really well in this lane. And despite Lehens going อันนี้ต้อง down, เดบ I นะฮะ still เดบ think ลัดไม่ดีเลย KT are in a fantastic position as far as the bottom lane is concerned. Yeah, and with last game kind of lulling us with some false expectations coming into this game, a lot more action, a lot more focus towards these playmaking supports. Right, one kill. นักเลงเยอะไหมวันนี้ช่องผมนักเลงอยู่เยอะ There was also the engage, you know, 2 flashes. We're going to say that that is still ส่วนใหญ่หลายคนดู The ตาม turret แบบ plate as well. I mean, second turret plate is pretty ดูแบบ close to ดู falling ตาม here, แบบ so ว่า if they're able to make another ที่ทำงานอะไร right เงี้ย here. I mean, aiming อ้าวแล้วมีบวก Gonna connect here by Lehens. Ulti from Aim. ยังไง Deft is standing his ground. Did have the graviton. โหยิงไล่เลนเฉยๆวะ ยิงเพื่อที่จะเอาเพจป้อมอะ Comes through for a bit of a slow onto Deft, and now they're underneath the turret. Still a little bit burnt here from KT. DK just trying to stay calm. ใครจะเก่งเท่าบอสเอาพูดดีนะ To be fine right now. พูดดีนะ Rift Herald has just spawned. Canyon, I believe, has made Shelly angry. เลดใครโหดกว่าฝั่งขวาโหดกว่าครับ up. Let's see about แน่นอน the supports. นาชนะรีเน็ก Lens is the first one to make a visit towards mid lane. Yeah, in fact, aiming already there as well. Oh, actually, never mind. That wasn't. กูดูอยู่ที่คุกบางขวาง That's the first time this series, and there's been multiple มึง Nikos, ว่า so ไง doing ขอ okay. โทษครับพี่ But aiming is going to move towards that อยู่ในนั้น bottom side, and we'll see where they ดูได้ด้วยเหรอ he can grab himself some plates because I มี think เน็ต that ได้ด้วยเหรอ KT's like Zeri game plan where they're like, we'll give away all of these Rift Heralds and แล้ว stuff เปิด like referral นะครับ that. If Zeri can get a plate, เซริไม่มานะ and he's already got one, and he should be able to get another off the back of this as Deft โหจังหวะนี้ฝั่งซ้ายโกงกว่าเยอะเลยว่ะลินิงตัน So the cool thing also with this play is that Def doesn't show until just now in bottom. ฝั่งซ้ายโกงกว่านะถ้าสู้ตะเกียฝั่งขวาแพ้แน่นอนนะ ลินิงตันมันโหดครับต้นเกม If they actually had Aphelios up by this attempt at Rift Herald, คุกโซน VIP มันมีด้วยเหรอครับ คุกโซน VIP อ่ะ bottom side
he still gets double zoned off again and aiming at 3 turret plates on the Zeri. That is actually kind of insane here. And a massive amount เดฟไม่กล้ากันป้อมเพราะกลัวไม่เห็นจังเกิลนะ And we do like to see that, but a 30 CS advantage and all of those plates, it's feeling like a repeat of last game. And even though you look at the top of the screen and there isn't too much in it as far as money is concerned, especially considering the looming Rift Herald. โอ้ยแล้วผักวืดคีน King sometimes just likes to press R, and it doesn't have a massive cooldown, so you just may as well. Playing the outside on the range, he was like, oh, if Kana makes a small misstep here, then he can pull him into tower. Yep. And make top lane a little bit more exciting than what was last. ไม่มีใครใหญ่ของกฎหมายครับคุณอย่าพูดมั่วกันครับ It is farming until Keen has some decent options towards laning later on, some side lane potential.อ้าวแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าอย่างนี้มีใครครับมีใครนิดนึง Siege minion, as Canner is going to slice his way out of the way of the boomerang. That is going to mean that BDD is not going to be able to find the game. So they're probably not fooled, but it is something that you should get in the habit of doing if you're playing Nico, is take the appearance of your jungler when you go for these roams. If the opponent team is smart or they're coordinated at all, then they're going to be communicating and say, hey, Nico's missing, you know, it's probably the Nico. But if they're not, like solo queue or something, and it's always beneficial, really helps your jungler out if you fake the position of your jungler sometimes. No, I agree. I actually think that if you're not successful in the gank, that it's the best way to do it because that information is always hidden, right? ยังไงครับ KT เงินนำ ได้จากเซรีเยอะนะเซรีนำ40 CS ได้2เพจ opportunities to hide information. Information is certainly a big part of the game. Scanner gets a bit of hyper stacked up, but is otherwise going to be all right. 30 seconds on the next dragon. Is it going to be a team fight? It's my question, and I think, you know, it's a bit early for that. Personally, I think that second Drake, not one that you're going to fight for. So I'm going to take that bet, Atlas. All right. I'm going to throw down. โหเงินต่าง1,100อะแบบไม่มีคิวเกี่ยวข้องอะ Even more of a lead over Deft than what that tells us. So yeah, I'll bet you an aiming. โอ้แล้ว KT เหมือนจะต้องรอนะครับรอเอมมิ่งมาก่อนโอ้แล้วของ1ชิ้นใหญ่ว่ะอย่างนี้แตกนะ DK ถ้าสู้อะ AD ไอเทมดิปอะแตกแน่นอนครับถ้าสู้นะสตอมเลเซอร์มาเอ้าโอ้โหโดนคอมโบใหญ่หัวใจว้าวุ่นคอมโบใหญ่หัวใจว้าวุ่นโชว์นี้ก็โดนไปฮะอ้าวถ้าสู้แตกแน่นอน 1,000,000%เซริชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งนะเพื่อนถอยเถอะ DK ไอ้บอสบอกเลยล่างไม่มีดีเกียร์แบก แตกแน่นอนครับบอกว่ากฎหมายใหญ่กับพี่เราบอสคิดหน่อยนะเอ้าแคนนาตันผิดตัวโอ้ไอเลเฮนโดนก่อนสวยอยู่นะมาขโมยได้อะก็เลยติดกับตี2จะเล่นไปต่อไหมคะเห็นพอเมื่อวานแล้วอยากเอาลูกกระตามาล้างสลายไม่น่านะครับ G2 ฟอร์มไม่น่ากลับมาได้ต้องเซฟเกมว่ะ grab the kills here. They've got the gold lead, Atlas. Yeah, there's a couple of turret plates there as well on the bottom side. One towards the top side as well as Showmaker. ไหนบอกแตกแน่นอนเมื่อกี้ผมยังงงเลยมันแพ้ได้ไงนาไม่ตัวใหญ่หรอนาน่าจะไม่ตัวใหญ่ปะแต่ถ้าเมื่อกี้แคนนามันสตันเซรีนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับ KT Yeah, it's one of those moments. อ๋อนาตัวเล็กลงมา Ironic. Hey, they don't have ult. They don't have flash. You know, after you get picked, exactly. You're like, look how much they invested in. มาช้าด้วยเพราะคิดว่าน่าจะได้อยู่แล้วดีเด็กมันคุมไฟนี่หว่าไฟนี้โอ้ยแคนนามันตันผิดไม่งั้นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยโอ้ถ้านาตัวใหญ่ตะกี้ GG เลยแต่ไอ้นี่ก็คงอ่านแล้วละมั้ง DK มันอ่านแล้วว่านาตัวเล็ก
to lock down Keen. If there were chakrams there to follow up, could have been a different story. As Gravitum going to land onto Cuz. And in our MasterCard lane economy snapshot, it is all about BDD and aiming. And honestly, if you want to learn a little bit about KT, this snapshot does give you an idea about how they've been playing so โห far รวย this มาก year. อ่ะคนนี้ Fair enough. Because I think Okay, Hex Splash going to be used by Callan here. Extendo Beam. Going to Aiming. deter him from wanting to do too much. นำ CS 33 ตัวนะฮะ has his share of some exciting early นำเยอะ games. มาก Not this time around particularly, but I want to see this rotation towards mid because Kana's moving down on the Renekton, doesn't have flash, they shouldn't be able to get too much done, and yeah, BDD will just เอ back มี่ off. นี่โหดนะ With ไอ his ตัวเนี้ย double wards here on both sides of the river, feels pretty safe. And เอาเราได้เฟิร์สเทเลตแล้วไม่ได้เอมิงเหมือนจะได้เฟิร์สเทเลตเลยนะ feel like KT across all of the lanes in the laning phase have had just the best time. โดนหลงกลเอมิงละเอมิงรวยอย่างนี้เอมิงรวย But it's been about the plays that ลิฟต์เอาไปต่อให้ได้ไปก็ไม่ได้เฟิร์สเทเลตอยู่ดี not necessarily how these lanes เอมิงบอกกูขอรวย functioning so far. I think KT และดูเหมือนอยากสู้ด้วยดิ about where KT this game is heading, especially when we're on ไม่สู้ even ไม่สู้ footing ให้ as far as ให้ these เอมิงฟาร์ม dragons are concerned at this point in time. First mountain and second mountain this game, I think are going to be huge for getting tempo advantages in this one. We saw the Soul not necessarily do too เอ much มิงนี่ last สิทธิ์ time ใครครับ around, มา but ดู I think given the scaling equality มีอาจารย์ป่ะคนเนี้ย two squads certainly could be the thing to tip the scales. I certainly agree. คนนี้มีอาจารย์ไหมฮะ You're mentioning the champion pool of aiming and how he feels so much more comfortable on these champions that have their own agency, their own mobility. The Kaisa, the Zeri champions here, and with him having such a good start in that bottom lane, so rich early on. And I also think that like Zeri is probably the aiming champion that is the most beneficial for him. Because like you remember like playing Doom 2 as a kid, you type in the cheat code ID clip and you just get to go through the walls. สิทธิ์ลอย Like, โอ้ it's broken. พูดดีกันนะครับ Like it's really silly. And aiming just gets to do that at any moment. And when แต่ there's การเล่นก็คล้ายอยู่ a team, he presses his R button and ซี you're อง like, ซี cool เอส story. จังหวะ And you, position just skate through it. I just wanted to talk about Doom 2. Not gonna lie. Cataclysm is more like a skateboard ramp or something for Zeri. Woohoo! Yay! Unless you do it against a wall, Caio. she just keeps going. สิทธิ์ครูไพบูลย์ Well, aiming's just parking himself in the mid lane, having the best time ever. And there feels like there's an air of inevitability around KT right now, as aiming just has so much extra But money. Atlas, the narrative for Deft, Right? the unbreakable spirit, it's being put to the test. I mean, this is exactly do or die, right? Yeah. And you remember, this is a team that immediately went down to the lower bracket. Like, they have ชิบหาย had their backs นา against เสียอัน the ติ wall. And yes, strength of schedule is something that you need to take into consideration. But you were talking about narrative, and I want to stick to the fact that as soon as they're on the edge of being out, that's when Deft especially is Aiming powered รวยอยู่ครั up. บ It's whether he's convinced the rest of his team to also แต่ power ว่า up ไฟนี้ดู alongside ฝั่ง him. ซ้ายได้เปรียบ That ว่ะ is the question. Because นา of ตัว course, เล็ก Canyon and ตัวใหญ่ Trevor ก็ไม่มีอัน know ติ their highs ฝั่ง are ซ้ายมีตัวจับ extraordinarily 3 ตัว high. Just whether they can ก็ find สู้ยากนะครับ that พี mojo, ที find those อาจ moments จะต้องปล่อย in ไปห this รือเปล่า game. Right now, they're ไถ่ for ป้อม taking ไป for รีเน็กแม่ง either โหด team. อ่ะ It's ต้นเกม very, มัน very คุม close. เชิงโหด Kenna ตัว gonna be able to clear out those minions very satisfyingly. Yeah. The entire year coming down to this for the D+ players, putting so much effort in to get to this point. And now, with the first of those important mountain dragons that you mentioned arriving to the rift, it is KT first into the river. อุ้ยโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยเฮน He gets knocked up. He's gonna flash, but he's เล not เฮน gonna แหลม get นิดนึง away. Still, Kellen's in trouble, but he's ต้อง got ปล่อย an มังกร unbreakable นะครับ will. อย่างนี้ And I'm ได้ like, กับป้อมบน if you will, Kobe. เลเฮน And 03 the Rift Herald parked in the mid lane. DK will use that. ตัวเปิดจังหวะ Grab ตัวเปิด tempo, จังหวะ probably grab the dragon. The charm's gonna go แต่ wide. ได้บนนะ Doesn't seem to matter too much. It's all about เอ้า getting control around this. แล้วไม่เอามังกรอีกฝ่ายปล่อยแล้ว The only thing KT are really getting is a top scorer for Keen, but ADK our มึงมึน win ปะเนี่ย Trinity Force is already going to start to be really annoying in these side lanes. ฮะ Not going to actually force on the อีกฝ่ายปล่อยมังกรให้แล้วไม่เอา either because they want to try and get those lanes เพิ่งมา under ตี control. Too much of a โหดีนะ tempo มันไม่ loss, มี I วอร์ด guess, ไม่งั้น there. ไอ้ So, KT แม่งเอาแน่น้อง on bottom side, Kana trying to pick up the losses แคนยอน here โซโล่อยู่ on top as well, while Cuz just yoinks this blue. He has He's gonna fight. try. He's gonna be able to get the blue at least. Kind of comes ยัง on over. ดีครับยัง Tries ดี to be ที่ frustrating. อีกฝ่ายไม่เห็น Looks like it is just เอ้า blue เห็น steal over. Because though
แอบเห็น Oh! Oh! Okay, Hook is going to connect onto Canyon, but he flags, he drags, he gets himself out. And the Mega Null is just Canyon. off, but now they've got control of the Dragon. Showmaker coming on over. And Canyon doesn't want to invest his flash, doesn't want to get back in there and flip the game on a Drake. จับซับได้แล้วอีกฝ่ายปล่อยมังกรเรียบร้อยแล้วเราไม่เอาพออีกฝ่ายจะเกิดค่อยตีแล้วก็อด Hey, he's stealing blue buff, and then Kane is like, all right, fine, he's top side. I'm gonna do this dragon. He only gets it to 50% HP. เวฟดันบอสมันไม่สนเวฟนะครับอีกฝ่ายมันปล่อยมังกรแล้วยังก็ต้องเอาหรือเปล่า Even though Kana is able to push back and get the top side turret back for. It's such a tug of war though, because it feels like as soon as you show โห yourself อย่างมึน committing to something, the other team is immediately moving to ไม่คือเราจับเพื่อที่จะเอาออบเจกต์ตะกี้ KT ยอมแล้ว Canner is going to be able to grab that turret for D+. KT ยอมเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ต้องเสียมังกรครับช็อตตะกี้ afterwards. So good to see that they've started prioritizing some of those cross map plays. Get these structures down. กลายเป็น KT ได้ครับ Especially when you have an Ari draft, you really do want to make sure that you can play มั around งกรดินมันถึกไป catching champions with a charm can be absolutely huge, especially with จับอย่างสวยอ่ะJarvan, Renekton, single target CC, pretty prevalent. 100%. These teams looking for picks. KT with a bit more AoE possibilities in theirs, and with them being able to push out side. เหนื่อยแล้วครับอยากกลับบ้าน River priority on vision is assured for them. โอเคอยู่ถ้าเหตุผลนี้พอได้อยู่ครับฟังขึ้นอยู่ถ้าเหนื่อยแล้วก็โอเคครับ Yeah, Scryer's Bloom spots out all of D+. They stake their claim on the crab, waiting for its arrival. It is here, the glorious crustacean. Well, Kane has a แย่งปู decent กันครับ number ช็อต as นี้ well, so ยังไง should be able to skew the numbers in his favor. ใครได้โอ้แคนยอนสมัยแม่นว่ะปู Kanye's going to steal that away, so there you go. Thanks, Felish. I guess that's one apiece as far as that goes this game. บีดีมันจะเอาจบเกมเลยวะ Over though, this could be a flash pop โอ้ blossom. มีวอร์ด Oh, มีวอร์ด good มีวอร์ด ward มา spots ไม่งั้น him จบเกม out. แน่ช็อตนี้ He was pretending to be a Nah, but with จะ the เอาแบบช็อต real ใหญ่เลยอะ Nah ตะกี้ right there, he's not going to be found out. Not this time, as Canna doing a good job. แค่นาได้ป้อมฟรีนะครับ Getting นา control ไม่ได้ไป and กัน putting the pressure on KT. This is much better map movement, being able to get some side turrets in exchange for these movements. Plus, Canyon was able to Q smite, grab that scuttle crab for themselves, so they secured that เหมือน safety จะรอสู้มังกรอีกตัวหนึ in ง the river around Baron as well. KT ก็ดูฟอร์มตกนะจริงๆอ่ะ The easy ตอน towers เจอ are down LNG now, so เก่งกว่านี้ now's where the gloves come off. It gets a little bit ดู more คมกว่า dangerous. อันนี้ดูเสียป้อมฟรีด้วยมีเสียป้อมฟรีมีจังหวะหลุดจากซับเยอะ I don't quite remember, but they didn't get a whole lot of turrets. It was just one that they were able to take down. วันนี้ทีมไหนที่แพ้คือตกรอบเลยใช่ไหม ใช่ครับ พี่ ถ้าใครแพ้ตกรอบเลยครับ It's been very close when it comes to gold. Certainly has. Keeping the tension for the story, for the narrative battle here, building. I really think that like บางทีพวกตัวซับแฟดได้2รอบเขาเรียกว่า Hex Flash ครับเป็นเหมือนแฟดปลอมแต่ต้องชาร์จก่อน เป็นลูน had a lot of egg on my face after these two teams have matched up in the past. I ลูน Hex always Flash feel ใคร like คลอ it's ว่า time ดี for เคอ่อน D+ จัด to show their potential when they face ใคร against คลอ KT. ไม่รู้ครับ And then KT wipes the floor with them. It's been the story. อย่าบอกว่าเดฟโดนช็อตนี้โอเคยังดี And KT have an opportunity to do it once again with a 2-0 and head straight towards the knockout stage. I know there's so many that just want to see 3 games between these two squads. ไอ้นี่ฟาร์มไวมากเลยว่ะคุณดู280แบบบ้าปะเนี่ยแม่งเล่นเหมือนลอยเลย280 CS 23 นาที What? So when you're looking across at an Everfrost โอ้ล้านภาพบ้างปะเนี่ย versus the damage output of a Death Cap Proto Belt Nico for BDD โอ้แม่งฟาร์มแบบเวอร์เกิน there's gonna be a bit of a diff 290 I remember when Scout built the Everfrost and the Zhonya's Ari in that LNG game where he was doing well, the rest of his team not so much, and he got a bit of flack for it. Yeah, I mean you can Zhonya's some damage there, but the rest of your team is gonna get a big pop blossom. And it also just puts so much pressure on Def to do so much damage in these team fights as well because 3 ชิ้นเลยปะ Canon's gonna get ยัง outscaled. เกือบได้เกือบได้ Canyon not going to be มัง offering กร too much damage, and of course Callan isn't worth mentioning on that. ตอนนี้ส scale. เกลยังเป็นของฝั่งซ้ายแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไหวหรือเปล่าตอนแรกอะ Considerably. ฝั่งซ้ายกินขาดเลยตัวละครอะตัวต้นเกม3ตัว4ตัว
ตอนนี้ฝั่งขวาแม่งเริ่มมาแล้ว And that's the thing too. มี Since นา BBG's มี damage เซ is ริ spread เอาแล้วโดนเปิดคัท Engaging onto Cuz here. He is gonna go golden. Pop Blossom going เอาแล้วเดฟโดน to Deft เอาเคนยอนตายเลย They take down Canyon to start แล้วยังไง this ครับ off as Kellen has to flash away. โอ้ Showmaker เหมือนจะเสียมังกรบาลอนไหมเนี่ย teleport. ป่าตาย Jungler is now just เอา dead ป้อม for กลางก่อน free. อย่างแรก KT now pushing in mid. That's a โอ้ dream มึน start จัด for KT. BDD had just bought เสียบาลอนแรกมังกรไหมเนี่ย freshly อยากหัดเล่น printed LOL คุณร่วมดู death คลิปไหน cap. ก่อน He ดี was ครับ คลิป Last Style ครับ use it. คนนี้เขาสอนดีนะ It still had the tag on the front, and he makes Canyon take a train ticket right นี่ back เดี๋ยว home. KT Here โชว์ we ให้ go, ดู though. Baron ว่า now gonna get บาลอน burned แม่งเล่นกันยังไง down. No smite for D+, but they also don't have a lot of โอ้อย่างนี้ options. ต้องตีบาลอนก่อนนะ ถ้าบาลอนโลขนาดนี้แล้วอะ โอ้โห GG เลยปะเนี่ย4-5มาไฟท์5-5ไม่เล่นแต่4-5ชอบ4-5พี่ชอบ DK บอกมาดิเฮ้ยเอมมิ่งนี่มั่วละเอมมิ่งนี่มั่วนะช็อตนี้แต่ยังได้อยู่แต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นาบอกใครอยู่นาบอกยังใครอยู่มั่วคู่โอ้โห DK โอ้โหเอมมิ่ง MVP โอ้โหได้บาลอนแต่ตาย5โอ้โหเอมมิ่ง MVP โยนคืนเกมจะได้มันๆหน่อยตึงๆหน่อยมันเพลินบางทีน้องอันนี้ไม่เหมือนลอยแล้วตอนแรกเกือบเหมือน ไม่เหมือนนะ แนะนำดูคลิปไลฟ์สไตล์เมื่อปีที่แล้วนะครับมีสาระทุกวันนี้มีแต่ปัญญาอ่อนอะไรไม่รู้ โอ้ปัญญาอ่อนอะไรไม่รู้โอ้แฟดฆ่าวัวแล้วโดดเข้าไปประชิดตัวโอ้โหเฮ้ยมึงเป็นใครวะไม่เหมือนละเล่นอย่างนี้ไม่เหมือนละเล่นอย่างนี้ไม่เหมือนละโอ้แฟดฆ่าวัวแล้วก็โดดไปตายฟรีไม่ต้องงงนะบอสเดี๋ยวไม่สนุกได้ครับHe walks up to Key because he wanted to use this stopwatch because he's about to turn it into a Guardian Angel anyway. It gave you a little bit of a heart attack, but I know that feeling. You're like, well, I'm going to turn it into a GA. So let's press this button. Yep, and also gives him the opportunity to potentially get a แฟดฆ่าวัวเสร็จโดดเข้าไปตายเกินไปน้องอันนี้เกินไปFinally, it is headed towards D+ after that great play, but by no means a KT out of it yet. And I thought that it was going to be aiming diff, and he is 80 CS up. Like, it is absurd the amount of money he's being funneled, but if he just skates into a Renekton and an Aphelios with great guns, he is still going to die, is Keen. Getting run down here. อ้าวแล้วยังไงด้านล่างมีโดนปิดครับคีอิน And now Kane is definitely dead, but they might get a Viego for free as well. เหมือนจะต้องปล่อยตายหรือเปล่าวะ As Kane realizes that มัน he เยอะไป has อ่ะ divided, he finds เพื่อนอยู่ enough. ตรงกลางกันหมด How much time can he gain is the question. Minion waves aren't really there, and so with that knock up, with that stun, it should just be a gravitum. อุ้ยเดฟเกิดว่ะเดฟได้คิวฟรี5ตัวไอ้นั่นฟาร์มมาตั้งนาน They actually pull off this comeback for DK. What does the script say for game 3 if it เจอแชมป์ happens? 200 ปีโบก Well, we can't leak that. Oh, that's true. That's true. It's so good. We're about to watch it. We don't want I spoilers. almost flipped to the next page because we've got it in front of us. But I'm not allowed to. We have to just. Because even the end of this game is pretty ridiculous. But you haven't read it yet, right? No. Okay. I can't read. Oh, okay. Actually, that's an easy way to avoid spoilers, especially if they're book spoilers. ชิ้นที่4คืออะไรฮะ And we'll see what the item is that's going to be coming up next. Lord Doms may not ชิ้นที่4คืออะไรอ่ะเซริ any true tanks really outside of I guess GA ปะถ้าโดยปกติแล้วทำไมเขามีขึ้นคีย์มาติดไว้ด้วย Bloodthirster if you like, but you can see the last whisper. It is just going to be the standard build here for the Aphelios. We're living in a movie right now. All right. I felt this last year, you know, with the epic story of DRX making it happen.
I still haven't come to terms with the DRX 2020. หรือบัตรเติร์ด Yeah, I'm still actually not sold on this one too. I'm still I don't think DRX can win this year. KT, yeah. Yeah, I don't think DRX are not going to be able to. I don't think they're going to be able to do it. You got me with the turn. That was good. Honestly, yeah. เดฟไม่ฟาร์มเหลือฟาร์มคนครับ They still have so many options. ไม่เน้นคีปเน้นคน They also have the GA onto Cuz. BDD has a lot of damage that he can actually bring. He's got the stopwatch. He's got the flash ready with his Nico. Level 16 on it as well. Look at Canna's build as well. Deadman's plate, Gargoyle's stone plate. He likes plates. He does. I guess. He does like plates. The stride. Those top laners. Yeah, they do like plates. They do love their plates. That's all. He couldn't get any turret plates, so he had to build the plates instead. Maybe that was what it was about. แต่เลดเกมแล้วครับคนดู But it does mean he's going to be walking ถ้า real จับ fast. เซรีไม่ได้ก็แพ้อยู่ดี Himself into stun range ใช่ปะ a bit quicker, does have มัน the โดน extra AoE slow. เซรีใครไม่ไหวอะ Stand in amongst everyone with Dominus up for a while. Oh, the ward actually going to be sneakily placed. แล้วโดนจับปะเนี่ย Advantage here for D+. อุ้ยแล้วเปิดเพื่อนไกลมาก Lehens gets out of there, but Canna is bearing down on them. Showmaker looking for BDD. โอ้แล้วล้วงหลังโชว์เมเกอร์ตายไม่ใช่บีดีตาย Rips him to shreds. เจทีเริ่มมึนว่ะ For the Aphelios. เจทีบอกวันนี้มึนว่ะตื่นเช้าไปนิด Don't start that. Don't start that. Oh God. Kobe, no, you were reading the script. มึนนิดวันนี้มึนนิดนึง You can read. That's how you get everyone. แล้วบาลอนว่ะ Oh, I started believing in KT, man. Oh, that's your first. อุ้ยเอมมิง4 ชิ้นว่ะ4 ชิ้นใหญ่ว่ะ5 ชิ้นเลยนี่ว่ะ5 ชิ้นละ This is epic. It is fully stacked 1,000 gold kill on the head of Deft. But can you take it from him? You'll need to do it twice. In those last team fights, Deft is. Oh, that's a jump. อุ้ยแล้วตันอย่างสวยยังไงครับต้องโดดอันตีออกไปก่อนคัดดีแฟลชแล้วเปิดบาลอนควบคู่กันคืออะไรอ๋อแต่คัดโลได้อยู่ช็อตนี้ได้อยู่คัดโลโอ้แล้วได้บาลอนนะครับดีเคมั่วเจอมั่ว And that should be enough money for Showmaker to get some real damage on his Ari ชิบ finally. หายแล้วเชียร์เคทีแตกเหรอ Oh, he didn't quite have it, so they're going to go for Dragon first. Yeah, he's got 2 sticks already built up. Hasn't turned those 2 sticks into a hat. แล้วมังกรตัวที่3ครับใครจะได้ไป Guys, don't worry about it. Don't question it. The Drake 2 apiece for both of these เปิด squads. เลยว่ะ Will be soul point for whoever manages to take this KT in position already. ของเยอะคู่ครับ Canna stepping on up. He's got a full rage bar, and this is just going to be another 5v5. ใครได้ Who manages to get the smite. โอ้ยแล้วแคนยอนมาสมัยแม่นเฉย And D+, they don't even แคน need ยอน to บอก go for it. ตา They กู have บ้าง control of the mid lane. They have Baron. They can just push out and get more money. This is turning into one of my favorite series, actually. This is so intense, Kobe. มั่วมามั่วกลับไม่โกง My heart is in trouble, but at least an LCK team's going to win today. I need to hold on to that. You know? Exactly. You're guaranteed a win, and you're also มึงเจอไหมไอ้บอสอ่ะ a loss. Double-edged sword. เดี๋ยวเคทีมันชนะคนดูรอดูดิ They เซรี obviously มันฟรี need this one to continue the series, and they look like they're going to get it with how they're playing. I mean, Def just keeps on steam. เซรีมันฟรีไม่ต้องห่วงหรอกครับ For sure, Showmaker's going to have that. เกมนี้ right? Oh, 100%. Those rods are needlessly large because they have all the extra material to be turned into a hat. เรามีแคนยอนโชว์แม่นว่ะ The rods have lots of fabric, I guess. That's the needless part. So they just don't need to have all of the fabric because they're a match The you want. Stitchio fabric. แล้วแฟดครอบเลย Flash Cataclysm. BDD flashes แคนยอนมาทนไม่ไหวละ แฟดครอบเรียกแฟดนะครับ BDD จะได้ไม่มีแฟดเล่นก็ถือว่าโอเคนะ This time around KT are at least able to clear out the minion wave. อุ้ยส่งชามไม่โดนเสียดายเอาแล้ววัวโดนเปิดยังไงฮะเอ้าแล้วเดฟโดนยังไงครับโอ้โหคีนถ่วงเวลาได้เยอะโหเลยเอมมิงยิงอยู่เอมมิงผิวอยู่โอ้ยเอมมิงผิวอยู่ไฟกันนัวเอมมิงยังผิวอยู่โอ้เอมมิงผิวจัดอะทีมไฟคัดบอกขอตัวหนึ่งก่อนคัดบอกโอ้ตึงจัดอะ
the minion wave pushing on bottom side. They're already pinging it. โอ้โห BDD มันยังเปิดสวยอีก But that fight was so แต่ก็โอเคครับ close. ไฟโคตรตึงฮะเมื่อกี้คีอินถูกเวลาที่ดีนะแต่เลเฮนเข้าไปเปิดเกือบสวยละถ้าเอมบิ้งช็อตนี้แม่งไม่เล่นสวยแพ้แล้วครับมันกล้าเล่นมากอ่ะดูดิคุณดูดิโอ้โหมันกระโดดเข้าไปเบิร์ดแล้วออกมาคุณเล่นเวอร์มากเลยเพื่อนแล้วก็โดนตันพร้อมกับแคนเซิลตันอ่ะกด3นะครับเอมบิ้งถ้าเอมบิ้งไม่สวยช็อตนี้แพ้ละเล่นเวอร์มากเลยฮะบล็อกกินหญ้าหน่อยยังไม่มีหญ้านะครับต้องเลเวล3นะ taking tempo away from D+, definitely important. Total damage in favor of KT and their 3 carries this game. And if เฮ้ยแล้วเซรีไม่ออก GA หรอโอ้โหเซรีไป GA ว่ะมึงใจไปไหนวะเพื่อนโดนจับทีเดียวตายนะเอาจริงเหรอโอ้โหเซรีฟูลไอเทมแบบ no GA แรงชิบหายอะแต่ว่ามันโดนจับทีเดียวตายอะShowmaker and honestly I feel like Showmaker's been ramping this whole game. He's slowly quietly been warming up and we're going to see some big มันไม่กลัวโดนจับเลยเหรอวะ in the future. I'm just looking forward to the Magi's. When the Magi's comes in ถ้า GA จะได้แฟดแรก AD อะไรอย่างเงี้ย or disaster. You know look I'm not going to Soul Point is there for D+ though 1 minute on this GA มันของคนกลัวตายใช่ครับมันต้องกลัวตายหรือเปล่าเขาตายไปเลยโดนแฟดตันอย่างเงี้ยแฟดชามเค้นยังไม่ขึ้น Deft has been the story here. He has 100% kill participation as the AD carry as well. Tells the story of this game. They haven't done anything without กลับบ้านไปโดบยาครับเอมมิง GA on cooldown now. Does have flash advantage ซื้อยาก่อนโดบ gaming though. ไฟนี้เดฟไม่มี GA Lots and lots of creeps advantage. True. That is 457 and 36.5 minutes. ใครจะโดนจับง่ายแบบบอส which is an advantage but it's not เอมมิงไม่ใช่ลอย unbreakable. And there you go. Now it's not an advantage at all. So Shield Breaker now done here for Deft. So 6 items. เส้นใหญ่โดนจับก็ไม่กลัวมีใครใหญ่กว่ากฎหมายเหรอไม่มีหรอกครับเฮ้ยเอมมิงเองใจเย็นๆเลยเอ้าแล้วดีเคปล่อยครับปล่อยมังกรตัวที่4เพื่อโซนฝั่งซ้ายแต่โซนก็เปิดยากนิดหนึ่งนะต้องเปิดเร็วเลยอะRift Scuttler going to be taken here, but KT had enough time to move into position and เปิดเร็วเลยครับ to contest at least. และจังหวะนี้ It feels that way. There's a lot of damage here on D+'s side though, and they can't see the health bar of this Baron. Extendo Beam does เอา come มีสู้ through. แล้ว Not gonna be able to ดีเคไม่ดีเคได้ He's gonna go wide, and KT they really want to start this fight. Canner is just a brick wall in the front line though, and Showmaker เฮ้ยเด็ด for that flank angle does go into Zonya's very early. เอ้าแล้วอาริตาย He goes down. Pop Blossom doesn't find that much, but now Deft is in trouble. โอ้โหมั่วจัดโอ้โหมั่วแบบขั้นสุดดีเคโอ้โหและแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้พักผ่อนดีเคโอ้โหได้พักผ่อนนะครับ KT can try and push through bottom lane because they do have minions there at least. How far can they get? โชว์เมเกอร์อ้อมหลังเดฟอันติกลับหลังมันถึงโลกาวิดานแล้ววะ LCK อ่ะแต่ยังไม่จบมีบาลอนเซฟอยู่ครับถ้าสมมติตะกี้ KT ได้บาลอนจะจบแล้วอาราบีสู้ครับสู้ต่อเทเลปิดด้านหลังยังไงฮะเอาแล้ววัวโชว์เบเกอร์ลงมา
ชามโดนโชเมเกอร์จับได้โอ้โหมาว่าสวนกลับครับ DK สวนกลับจับป่าได้ครับ Canyon and Showmaker, they make a beeline towards the red quadrant of the GA ขึ้นแล้วด้วยครับ pushes up เด็บ His GA back off cooldown now as well. Must have been pretty close actually. มีสิทธิ์ชนะอยู่มีสิทธิ์ชนะอยู่ Team fight was coming through. ถ้าอาฟิลิออเล่นสวยก็มีสิทธิ์ชนะอยู่ It's once again back in favor of KT. We can probably ignore this at this point in time. I have no idea how it's calculated. เนี่ยช็อตนี้เกิดอะไรขึ้นวะอ๋อโชเมเกอร์จะแฟงหลังไงจะชามสวยๆแต่นี้ชามไม่โดนแล้วก็เดฟอันติกับหลังเดฟแบบบึ้มเอาไม่ได้กับหลังไปข้างๆหูยจริงเดฟมันทำชนะเลยเนี่ยถ้าโดนอ่ะตะเกียเฟเลตเกมอะเนาะโอ้โหสกิลกับหลังด้วยอันติไปทางขวาแล้วก็สกิลหนึ่งกับหลังโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะกับโลกใบนี้ Yeah, the effectiveness of the ult is it goes from some to zero. It's slightly lower. Yeah. อันติแพ้ข้างๆสกิลหนึ่งกับหลังแต่ยังเป็นความหวังได้อยู่นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเดฟมันได้ยิงมันก็ชนะอยู่ดีนะครับถ้าแบบจังหวะมันสวยอะGolf clap can't do much with that extra money at this point though. ก็วัดอยู่อะตอนนี้วัด AD อยู่อะ You can chug your potions. Make sure to always chug your potions. It is just a big number, you know. It's a big amount of CS. Oh, he almost has the same amount of CS as his scoreline. He just needs 3 more. วัดมังกร4 There it is. There's the moment. Screenshot. I'm happy I can share this moment with you. That was fantastic. I'm really glad you were here as well, Kobe. Thank you for being by my side. วัดมังกร4ตึงๆว่ะ Where's the next team fight that is going to decide? ไอเทมเต็มคู่ Is it going to be the Mountain Soul, or is it just going to be a Baron? Are we going to see someone give up Mountain Soul and then it's like trade Baron for Nexus, or เซรีขายสตอมออกอิมมอร์ทัลจริงด้วยว่ะเอาสตอมออก all right, cool. จะได้ตายยากขึ้นนะ And D+ they have the GA. That is ก็วัดอยู่อะ over aiming, who has just gone ไม่ต่างมาก3มังกรเท่ากันอะ does have of course the Bloodthirster, which ใครเปิดสวยก็ชนะ to stay alive in these fights if he can keep auto attacking. But if this CC does come in, ขายรองเท้าออก GA คุ้มไหมครับไม่คุ้มครับ so much is going to be ต้อง relying การ on can BDD get all of that extra ต้องการรองเท้านะ Can Keen be there for the follow up with this Meganar, and can aiming avoid skating into his doom. And KT actually should try and delay a little bit for the Guardian Angel timer for Cuz. It's going to be synced pretty closely with this dragon. As long as Cuz doesn't get picked right now, they'll have the GA ready for the fight. He can dive in again, look for the resets. And DK, again, their backs are against the wall because they really need to find a pick on an isolated target and focus fire somebody down. เอาแล้วนาตัวจะใหญ่แล้วเอานาตัวใหญ่เอ้าวัวโดนจับเสียงตีฟรีไม่ค่อยดีเนี่ยโอ้โหแล้วคีอินโอ้แล้วโดดไปยิงเลยว่ะเซรีมันโดดไปยิงเลยว่ะโอ้โหวัวคนดีคนเดิมมาเนี่ยโอ้เด็ดตายไอเดฟข้อมูลไม่เข้าใจถึงข้อมันได้ไงพอๆกับไอคิวแหละคุณคือตลาดล่างที่1 KT พอๆกันแหละแอดโอ้โหจบเลยว่ะไอวัวตัวเดิม MVP โดนจับกดอันตีฟรีKTวินฮะจบละKT they take down D+, they end that road. วัวทัวร์นี้น่ากลัวคนดูมีน้ำตาไหมฮะมีน้ำตาไหมครับ DK Don't cry นะเบเบ้ไม่มีนะครับน้ำตาลูกผู้ชายไม่ออกนะวันนี้เหมือนจะรู้ฟอร์มอยู่นิดนึงแล้ว Deft really played his heart out though. He did really. DK เอาซับออกโอ้โหเหลืออะไรนะครับแก๊งนี้เปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วครับแน่นอนครับคุณรอดูข่าวได้เลย
on the side of D+. It was อ้าวกลับไปเขาเลยว่าหนึ่ง going down 0-2 at the very กู beginning. รอดูข่าวได้เลยครับ Draws Atlas this Yeah, tournament. and KT they earned this because they had แน่นอน such a rough run. ซัพพอร์ต It's the second time that they were told that they have to take down D+. นี่ The กระซิบ second time of asking, they're able เดี๋ยว to ไปกินห do มู it. ย่าง It กัน was a 3-0. แต่ไม่ต้องมีหมู In the ละ end, as far as games were concerned, and D+, they will กิน take ไปละ a หมู bow. It's time for them to go home. โค้ดแม่ง The ปากดี rest จัด of the LCK representatives leaving them behind. นี่ขนาดกูเล่นเฟลนะ What a day. That was a กูยังช fun, นะได้อีกเหรอวะ adventure in the ที่ยิงถาม LCK Atlas. Thank you for taking me Yeah. along. I really feel like it suits your style, Kobe. If you're ever thinking about, taking some time off, we could do a trade or something like that. A little exchange program. I'm down to be an exchange student. I'm down for that as well. โอเคจีฟอร์มก็ I've enjoyed แปลก a ๆ lot นะฮะ of these เห็นไหมบอสจะตกใจทำไมที่กูไม่ออก TA มีเคยจับกูได้ที่ไหนล่ะเปรี้ยวขนาดนี้ดูไว้นอน โอ้โหผิวจริงครับพี่ Believe me, I can come ฟูล over แด and ม then ไป we can take a ฟ้า plane ฟูล together แดม back แล้ว to ก็ไม่ Korea. ตายอ่ะ You know? Nice. That'll โค be ตรโหด cute. อ่ะ Wow, that was a fun one though. So many ups and downs. So many back and forth moments เนี่ยเราว่าแชทท็อกซิก in this one. เอ้า Whew. Tell you what, I'm going to need to, lie down, get a drink of ไม่ใช่เหรอ water and things like that. But after the break, we are kicking off LEC versus LPL action with Fnatic. ก็คนดูสอนผมมา คนดูสอนผมมาผมก็จำมาใช้เฉยรอดู G2 วันนี้เอาจริงหรือเปล่า ก็ถ้ามันฟอร์มโหดขึ้นมาผมก็เริ่มมีฉุนอยู่อะถ้าฟอร์มเมื่อวานยังไงก็แตก ๆบายบายนะเมย์เมเกอร์ บายบายนะมีเมเกอร์บายบายครับ ไอเดฟโคตรมึนไม่เข้าใจตึงชอบมันได้ไงพอๆกับไอทีวันแหละแฟนบอยก็แค่โดนซี่ไก่กากาเจนวินเวิลด์ เขาอาจจะเล่นแค่ไม่ดี พระเอกยังมีไปซะแล้ว ไปแล้วครับเพกเหลือตัวร้ายละเหลือตัวร้ายแล้วครับ ตอนนี้ แล้วผมเอาให้ ไอ้วัวตัวนี้น่ากลัวดูมันฮาทุกตัวเลยวะวัวใครเก่งสุดในตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยมันเป็นตัวเล่นยากเหรอวะ จบแล้วจาก VRX แตกบทเดฟปิวกับพยูสิกแล้วโอกาสแชมป์เมื่อไรเจอแน่จริง เอมมิ่งหลังจากช็อตตรงกลางผมบอกจะซื้อกระเพราหมูสับไข่ดาวของโปรดให้มันเล่นนิ่งไม่อยู่เลย อ๋อครับผม คู่หน้าต่อเลยเหรอ ใช่ครับหน้าต่อเลยครับ ไม่น่าตามตารางหรอกเขาเผื่อตารางไว้เผื่อเกม3อะไรอย่างนี้แหละ ถ้าวันนี้โอ้โหไอ G2 มันโหดนี่ผมเซ็งเลยนะ ยังไงผมก็ไม่เอา G2 อ่ะ เมื่อวานมันเล่นทุเรศบ้างเลยมันโดนจับแบบฮาๆไอแคปอ่ะไอแคปมันโอเลน่าตัวเดียวอ่ะผมบอกให้มันโอเลน่าตัวเดียวเลยทัวเนี้ยวัวคิเลียเหรอยังไม่เคยเห็นเลยมันเล่นแต่กบเลยพี่ดูดิไอเคลินมันทำเดฟเลนเดฟเลเทสตลอด เอาทำยังไงล่ะเนาะเขาเลือกกันมาครับมันก็ต้องอย่างนั้นแหละครับแต่คนเนี้ยซับจริงๆซับเขาเมนในนี่คนดูผมก็สงสารเขานะครับจริงๆแล้วอ่ะเราจะว่าเขามากก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเมนซับพอร์ตแบบซับไม่ใช่ตัวชนอ่ะเขาเมนยูมิเมนลักซ์เมนคาม่าเมนแบบพวกไซล่าอะไรพวกเนี้ยซับคนนี้เก่งมากแต่ว่าเมตามันต้องการแท้งใช่ไหมมันก็เลยแบบเล่นไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยเป็นอ่ะผมก็พอเข้าใจอยู่คือซับคนนี้โคตรเก่งนะครับจริงๆแล้วอ่ะแต่เก่งอีกแนวนึงแนวแบบตบเลนอะไรพวกเนี้ยเขาเล่นซับเดินไม่ค่อยเก่งไอ้บอสตัวนำด่าเขาเลยเอาเหรอผมเหรอมาดีเคแรกทีมบอกจะเอาเลเฮนมาคู่ให้อยู่กับเคลินพี่อยากกลับ BRX ว่าน้องพี่คิดถึงเบรีนจูฮานไซก้าคิงเงื่อนพริโอสิกโอ้โหคิดถึงหลายคนเลยนะครับ
แฟนบอยมันแค่รับไม่ได้ที่ทีมเจนกำลังจะครองยุคสมัยใหม่ทีหนึ่ง BKT ก็แค่มาเข้าร่วมทีเรียร้องไห้ 100%โอ้คีเรียร้องไห้อะไรเมื่อวานมันโชว์โหดไปแล้วมันแบกไป2 เกมคีเรียพี่นำแชทว่าเขาเอาเหรอเอาพี่นำเหรอเนี่ยแต่เบต้าไม่เข้ากับเขา ไม่เคยเห็นวัวเคเรียได้ไงวันนั้นเจอจริงยังบอกดูเป็นกระทิงสเปนอยู่เลย กระทิงสเปนนะแต่วัวมันเก่งครับวัวมันแบบว่าบวกโหดได้โหด3-3โหด4-4โหด5-5โหดมันแรงตัวมันนะถ้าทุบสวยแรงมาก WBG 2-0เลยไหมคู่นี้น่าจะ2-0ป่ะแต่ไอเสี่ยวหูมันก็แปลกๆอยู่ ไม่รู้ว่าไอทีมนี้แม่งเก่งมากเลยนะแต่แม่งเล่นแปลกจัดอะไอฝั่งขวาเนี่ยแต่ WBG ก็ถ้าดูตามชื่อผู้เล่นก็ขาดนะครับใช่ไหมถ้าดูตามผู้เล่นอะใครก็ทาย WBG แหละไฟ55มันโหดโหดมาก WBG เนี่ยไฟ55แม่งคล้ายตอน SKT เล่นเมื่อวานอะไฟ55ของ WBG อะเล่นแบบเกาะกลุ่มกันแน่นๆอะการ ADC แต่ถ้าถามว่าแพ้ได้ไหมแพ้ได้นะครับแพ้ได้นะทีมเนี้ยมันไม่ได้เป๊ะเวอร์อะไอ้ฟานาติกมันก็มีลูกมั่วอยู่แต่ผมก็คิดว่า WBG แหละฟานาติกถึงจะมีลูกมั่วแต่สุดท้ายมันเข้ามามันไม่ไหวหรอกมันเข้ามาแบบยากลำบากเลยเนี่ยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ทีมเจนจีนั่งรออยู่น่าจะนั่งรออยู่ใครเต็งแชมป์ระหว่าง JDG เจนจีก็2 ทีมนี่แหละครับเต็งแชมป์แต่ก็คิดว่า JDG อยู่ดีนะเฮ้ยไม่แน่ว่ะเจนจีมันมิดมันโหดเกินไปอะในปีนี้นะปีนี้ไม่มีมิดคนไหนไหวกับโชวี่เลยครับโชวี่เล่นตัวตีใกล้เซียสนำตัวตีไกลอะเล่นทุกตัวโหดหมดเลยฟานาติกกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหฟานาติกนี่เอาไป5%พอ WBG 95พับสนามเล่นแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะคือพับสนามเล่นอะเล่นอยู่ฝั่งเดียวอะ Except for that one moment where he's except for the Zeri jump. Or they're going to win Worlds. They made it in with the hardest schedule of any team. That is so. I think that actually plays a big part. I also think this KT team just defies logic. Trying to understand them just doesn't really work. And I have no idea. Are they good? Maybe, they've been probably, training. like they should be. They are good. They I are think good. it's just the fact that it's so inconsistent, right? As you say, like we just highlighted at the start of the day. พี่บอกคิดว่าอะไรทำให้ G2 ฟอร์บอกทะเล And then I don't know if Kuz was in the น่าจะ game. อาหาร Like honestly, throughout that entire อาหาร series. ไม่ถูกปาก Yeah, so it just feels so all over the joint. And even with aiming being the reason why the game doubled in length, he was also the reason why they won. So like, it's KT. Who it's knows? crazy. They're crazy. Yes. AD Fnatic ได้เรื่องไหมได้เรื่องอยู่ครับ ได้เรื่อง Quarterfinals, and now we have 2 spots เก่ง left. อยู่ And we're up against it. Listen, EU fans, I know you were angry. You probably went to bed angry. You probably got up angry. I certainly did. But we got to let it go, and I hope our teams do as well, because both Fnatic and G2 have their work cut out for him. We have Fnatic versus Weibo up first, and then we have G2 versus BLG. Those are the last
chances. But of course, I don't want to be too EU-sided here. For the side of the LPL, they do เฟเกอร์ในเลนไหวกับโชวี่แต่พอทีมไฟเหมือนดรอป out of โช the วี่มัน stage ที่สุด into ครับ the ตอนนี้ quarterfinal as well. This is where we're going to start, Jat. LEC versus LPL. ตอนนี้ที่สุดละ On the bright โชวี่ side นะครับ for ในเลนกลาง LEC, they need 2 out of คือ 3 เข้า wins เก in ม one มา of the เหมือน series. ชนะเลนไป They แล้ว have อะ 45 แล้วก็ชนะ wins all time. แบบทีม So ไฟ it's a อะไรอย่าง small เงี้ย fraction of what they've 10 accomplished. มันเล่นทำไม่พลาดเลยโชวี่ best of threes. But those wins can come at any moment. And for what it's worth, Shocks, we've been to all of these World Championships. And there have been so many situations where you think the EU team is dead. Yet, from 2015 to now, one team has always made it through to quarters. บอสทายถูกกี่รอบวันนี้ทายถูก1ผิด1ครับ Very long streak. Roll the copium. I requested something so that we can get more excited, or at least a little bit more hopeful in terms of moments where we have had it in the past. And Dagda, I know you've only joined us lately, but we've been having these heart attacks for many years. Some of the examples include, G2 upsetting RNG in a best of 5, something that nobody would have expected. Fnatic back in 2018. IG twice. I got some of it. Fnatic starting 0-4 and making it up. I just need this. พี่ว่าวิเคราะห์ฟอร์มโชวี่กับไนท์หน่อยแต่คนแตกต่างไง ผมว่าโชวี่มันจังหวะมันเนี่ยมันดีอะ Yeah, I mean, look, จังหวะแบกเกมมันเยอะไอ้ไนท์นี่ดุสายดุเสร็จแล้วไปทำเกม And I think a huge amount of that has come from the consistency that we saw with Caps, but also now moving into this new roster as well, looking towards people แต่ประเด็นผมว่า AD มันสูสีด้วยดิมันเลยน่าดู AD มันสูสีจัดอะลูเลอร์นี่สูสีนะผมว่าถึงแม่งเก่งขนาดนั้นอะ But there was 2019 Fnatic as well. AD Gen G ก็โหดอะ I'm not sure if we have this in this role, but I don't think so. We're grouping G2 and Fnatic. There's a moment in 2019 where they were in a barn burner. นักพากย์ผู้หญิงบล็อกตาสวยมากวันนี้โอ้โห super low. คุณวิเคราะห์ And then they went on วิเคราะห์ยัน to บล็อกตาเลยเหรอ and beat Faker and 3-0 the day to make groups. So one of my theories on Fnatic is the worse they look in their latest victory, the stronger they become in the next game. I like it. Oh my God, you're talking my language. This is also mad. Can't forget that tiebreaker versus. CNET ไม่ใช่เหรอตะกี้ด้านซ้ายสุด I just wanted a little bit of hopium, but as มา you ได้ said ไง already, Dagda, let's get into this one specifically. นี่ลง ทีหนึ่งมีโอกาสลุ้นแชมป์ไหมครับ ที่ว่ามีโอกาสลุ้นแชมป์ไหมถ้าดูจากฟอร์มเมื่อวานมีนะครับขอแค่ซุดได้ตัวดีๆแล้วก็เล่นแบบฟอร์มเมื่อวานอะมีอยู่ทีวันขอแม่นๆเกมนี้ได้ครับ WBG ครับหลับตาทายเลย That hasn't really been happening in this World Championship. He's been targeted a lot, and we got to see that great against Mad here, where you kind of take out the captain of Weibo, and it's like, well, what do you actually have to steer the ship? And I think this is going to be another tactic that Fnatic deploy here as well. For Humanoid, WBG ชนะครับ they've been so good at working as a duo all year long, and now here if they can try and take out Xiaohu once more. ฟานาติกมันเข้ามาแบบลากเลือดแบบมั่วๆไม่ใช่เหรอที่ผมบอกว่าเข้าไปเจอใครก็แตกอะAdditionally, I also think ใช่ไหม Fnatic in the series against C9 showed that it was a messy series, right? Against Weibo, I don't know what the outcome is today. 2-0 ไหมน่าจะ 2-0 นะ Never going to be clean, right? Like I think that there always is going to be a very inherent element of chaos. ผมว่าน่าจะ 2-0 นะคู่เนี้ยที่ผมบอกว่ามันเจอ C9 ป่ะแล้วผมบอกว่าเข้าไปเจอใครก็แตก On the counter side, Fnatic hasn't had the best time versus LPL. น่าจะ 2-0 นะฮะฟานาติกมันป่ามั่ว although they boasted a good early game. And when we look at Weibo, they are also a very hard team to read because they have great players pound for pound. But I think even the LPL fans who have watched them all year have been screaming at us, this is what always happens with Weibo. They just don't have consistency. One player that's been weirdly consistent for them so far has been the Shy. บอสบินฟานาติกไม่บินหรอกครับมันก็ดูตามเกม BKT มีโอกาสลุ้นแชมป์ไหมครับเอดีมั่วมาก AD ไม่มั่วนะ BKT which allowed him to reconsider the champion, and a lot of that was Gore Drinker and Sterix. So you can see if you're the old Duskblade Aatrox, those openings are actually a one shot, but it's just not the case, and he's been yeah WBG มันไฟขึมด้วย daring situations and making the outplays. And one of the things that has been consistent about the show เฮ้ยแต่ WBG มันเกือบแพ้แมสอีกใช่ไหมโอ้โห
เกือบแพ้แมสอะแต่ไฟมันโหดไอทีมเนี้ยไฟแม่งแทบไม่แพ้ใครเลยคุณแต่เดินเกมอาจจะมั่วนิดนึงเดินเกมให้ป่าแบกคนเดียว And also, I think it should be positive sign for Weibo that they had a game in which their mid was very, very behind, very losing, and they still ended up winning that game. So I think in terms of that, it's going to be difficult. Who's just that good? He's just, all he needed was one charm. Exactly. It's the way it was. Now let's kind of, before we get into the game, Jet, let's talk a little bit about kind of how important it would be for both of these teams to get in to the quarterfinals and how big this match is. Yeah, absolutely. You can see here Fnatic really clutching out this. Fnatic มีโนอาเด็ก KT เก่าโอ้โหแต่มันคนเดียวมันไม่ไหวดิครับมันต้องยกมาทั้ง KT มันอาจจะได้อยู่ that the Fnatic team was able to win. So there's going to be a lot of really scrappy, chaotic fights against Weibo today, and they're going to need to build off. เล่นบน Fnatic เล่นลัมเบอร์ไม่ค่อยโหดนี่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดลัมเบอร์มึนๆนิดนึงแต่ AD โนอาแบกยับอะถ้าเจนจีแพ้ทีหนึ่งผมจะดมจักรแร้พี่ลอยให้ FC ดูเลยจ้ะถ้าเจนจีแพ้ทีวันจะดมจักรแร้เฮ้ยถามพี่หรือยังน้อง So I'm expecting Fnatic to have to try and play around Noah, have to try and play around Humanoid if they want to try and succeed here today. And I think for Fnatic it's also important that they maintain the development that we've seen, because coming in, I was looking at Noah, my boy from Challengers, and then he was playing really muted. And I think that that is something he kind of let go of, as you point out, as he got more comfortable in the tournament. They need to show that against Weibo today, because if you hesitate against an LPL team, they'll punish you hard. All right, let's get into it then. We have a very stressful back half of the day if you're LPL or EU supporter. So let's head over to our casters. It's a win for us. I think it's Medivedi. It is Medivedi, and it's not stressful at all shots. We all know. Very chill over here. Yeah, very calm. Very excited to see what seats on the aeroplane Fnatic and G2 will choose. Yeah. Perhaps premium economy. Maybe they'll move up. Very excited. Comfortable, living in luxury. But yeah, we have a banger lined up for us today. A Fnatic versus Weibo. Expectations are, well, I think they're very mixed depending on who you ask. I think that many could sit there and argue that Weibo looked like the favorites. Let's not forget that it's not been the easiest road this tournament for Fnatic. พี่คิดว่าเดชายโหดไหมทีมไฟโคตรโหดแบบเดชายแต่อาจจะมั่วๆนิดนึงมันชอบวัดอะเดชายนี่สายวัดจัดอะคือแบบตัวได้หมดอะคู่ต่อไปใครกับใครจีนกับ EU ครับเวยโบเกมมิ่งนะกับ Fnatic 0% win rate versus LPL team, sadly. So I think we know how this one's gonna go. 0% เจอกับทีม LPL เลยเหรอนักพากย์บอก0% เลยเหรอไม่เคยชนะเลยครับเจอ LPL ไอ้ Fnatic อะไม่เคยนี่หว่าใช่The Zaya, of course, can be taken away from Weibo. Oriana is something I think you do have to เวยป๋อเรียกว่าเวยป๋อเหรอเวยโบไม่ได้เหรอเวยป๋อใช่ไหม champions that he is extremely comfortable on, has a very long history on, so wouldn't be surprised to see Fnatic prioritize those. I think for both sides, Azir has to be one of those picks you're looking for early in the draft. Xiao, who's put it out a couple of times already at Worlds, and obviously is well known for the champion across his long and storied career. Oriana, though, looks like it's going to be the first lock-in here for Fnatic. เฟิร์สพิกโอเลน่าว่ะ Blue side, obviously Fnatic with Zaya banned away, no priority on AD. 2-0 เนี่ยถ้าให้ผมเดาต่อให้เฟิร์สพิกโอเลน่าได้ซาย่าไปด้วยเลย Something safe, even the Rel can come up, but Renata snuck away through the draft and has been making waves so far here. It's also Weiwei's Poppy, something ให้โอเลน่าให้ซาย่าแหละให้เบาไข่เลยฝั่งขวาตบ monster performance on it in his debut game against NRG. It's something that 2-0 he's extremely comfortable on, one of his go-to picks, and it gives him a lot of agency in the early game. โนอากับเล็กเลดใครเก่งกว่าโนอาครับ There was a meta of Poppy Trundle
And หวย Razor ปัว was the trundle หวย guy. ปัว It was something that he would often use as an answer to Poppy, so something to bear in mind as we see the Aphelios locked in for Noah. A lot of comfort picks coming through so far this tournament. Chris, Leona and Renata is what he's been playing, so not too surprising to see him on that. It ultimately feels like both these teams are coming in and getting things ตีบอส that they สวัสดีครับสมาชิก know ทุก they're ท่าน good นะครับ at, สวัส and ดี they คุณ should พิ feel สิทธิ์ comfortable on คุณ coming เอา into โร the มา game. เนต้าด้วย Something often is the way that you want to approach these elimination matches, especially against a team you haven't played against in the past. เคซันเต้มาก่อนเลยนะครับ Suning and Fnatic, who were Weibo before Weibo was Weibo, never met on the international ซุปเปอร์ชายเล่นเลย stage. So just finding comfort, finding things that you know you can execute well, can often work out for you. Fnatic then lock in the Cassante. จะหมิ่นมากไปแล้ว On this first rotation, blue side, on second เรา rotation, ไม่ได้ blue หมิ่น side, ดู but you ฟอร์ม don't really ที่ want to ผ่านๆมา Khan into an Arthur คือฝั่งขวามันอาจจะมั่วนะในช่วงต้นน่ะ แต่ว่าตอนทีมไฟท์มันไม่เคยมั่วนะครับ ไอทีมเนี้ย Things like Nautilus. Well, actually, I wonder ทีม if ไฟ they ท์มัน could ไม่ choose to มั่ว go มาเลย Nautilus มันโหด rather จัด than เลยอะ considered a pretty good matchup into it. Rel is something they could look to take away from if they're concerned about that engage. Of course, Poppy very good at mitigating a lot of these, well, engage support champions that exist in the current meta. But we are พี่บอสวิเคราะห์หน่อยฮูมานอยกับเสี่ยวหูใครมิดเข้มกว่าจริงๆเสี่ยวหูน่าจะเข้มต้นๆของโลกอะแต่ว่ามันชอบเหวออะชอบแบบลืมอะไรสักอย่างหนึ่งแบบลืมแฟลชลืมซอนย่าลืมกดนู่นกดนี่กดนั่นแต่ถ้าเทียบฝีมืออะคือมันต้นโลกนะไอเสี่ยวหูอะจังหวะแครี่มีนะครับจังหวะกล้าเล่นนะแต่ชอบตายมึน down a little bit in terms of his champion pool. Fnatic still looking for a jungle and support. Weibo, we assume, are looking for top and mid. Of course, that Poppy can be flexed up towards the top lane if the Shy desires it. Yeah, my expectations are that that won't be the case. ช่วงหลังมาแปลกครับใครสาหายไปเหมือนเมตามันเปลี่ยนนะมันกลายเป็นอะไรเนี่ย If they are too concerned about the Shy getting his hands on it, or they might just continue to limit Xiaohu's champion pool. Maybe they want to remove something like Ari. ขอบคุณคุณดาวโรมาเนียต้านะครับ Xiaohu's super comfortable on his Akali. 200 มาตึงๆนะขอบคุณครับ What is Fnatic thinking about right now? So it would be the Syndra. Yeah, that also makes a lot of sense. ถ้าไม่ติดที่ลืมถ้าไม่ติดลืมก็เก่งมากๆครับไอเสี่ยวหูอะเขาแชมป์หลายแชมป์นะคุณเสี่ยวหูอะABSI ก็แชมป์บ้างกับยูซี่อ่ะโหดชิบหายเลยแต่มันติดมึนคนเนี้ยไม่เดี๋ยวชายเองจะเล่นตัวเดียวเลยเหรอ Fnatic need jungle support on this next rotation. I mean, the Shy's Aatrox, it's a joy to watch, right? He's had so many impressive performances on it when he played against Mad Lions. ไอ้บอสนี่คนอะไรเก่งจริงๆเรื่องขี้โม้ผมชมเสี่ยวหูเก่งคือผมขี้โม้เหรอเฮ้ยคุณฟังผมพูดอยู่ปะเนี่ยทำไมเด็กทีวันชอบแอคยังวัยรุ่นอยู่เด็กทีวันนี่คือผมชมเสี่ยวหูนี่คือผมแบบขี้โม้เหรอคุณได้ฟังที่ผมพูดเลยปะเนี่ยบอสไปทางไหนฝั่งขวาครับฝั่งขวา 2-0 and it looks like it's going to be an enchanter down towards that bottom lane. Melio for the first time at Worlds. Well, there's not a huge amount of reliable engage from both sides. Maybe that'll change with Xiaohu's final pick, but เสี่ยวหูบอกมาตัวอะไรก็ได้น้องไซรัสมาก็มันติตึง Perhaps this Silas could be the turning point. We have seen it used into the Orianna matchup. It struggles early on, but as the game progresses, the threat onto the backline and the flexibility that it can offer is something that ดาร์ฟดีนะครับฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งขวานี่ผมไม่ค่อยรู้ดาร์ฟเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูจากไซรัสแล้วอันติได้หลายตัวเกินอะได้โอเลน่าได้เซจูก็คุ้มแล้ว2ตัวก็คุ้มแล้วแต่มิลิโอนี่แม่งคือหยิบมารอเลทนะครับเอามาสู้กับไอตัวนี้แหละเรนาต้านะครับไม่งั้นหยิบพวกวัวพวกอะไรมาก็โดนกดอยู่ดีตัวแจกเลยเสี่ยวหูไซรัส
หรอ staring at each other. แต่เขาเมดเก่งเมดนะ There's เก่ง gonna be a ตัว lot ฟาร์ม of who's gonna pull the trigger. But the thing is, we know Razor. We've been casting him all year. He's แต่ not ไหวละ afraid to make those โวยโบ plays. ยังไงก็ช And นะครับ anyone that's seen a ถาม Weibo game knows 2-0 that any single member on their team could be the player to start a fight. So you've always got to be ready. And whenever you expect a slow game, these two teams are the ones that will often usurp that and find a way to fight. I have to see exactly how they decide to enact their compositions on the stage. Often you look to the supports for early game action, whether they can roam level 3, level 5, get up towards the top lane. Here, both the supports aren't really on roaming champions. Crisp obviously playing them. ตัวใหม่ทำอะไรได้ครับเรเนต้าเหรอ สายฉีดยา ฉีดยาแล้วจะตีเร็ว แล้วก็จะเป็นอมตะแป๊บหนึ่ง Obviously, we'll see if Trimby can match that. Expect a few battles around objectives, but I wouldn't be surprised at สายยา สายยา just in for a bit of a scale-a-thon here. Pressure. Pushing down on วิดีโอก็แบบว่าซับอะ down on you. ฟูลซับพอร์ตนะครับ Because it's ทำให้ตีไกลขึ้น บัฟสปีดฮิล and it's EU ล้าง versus CC LPL. You saw it on the desk earlier. All-time record หมายถึงไมโลใช่ไหม in favor of the LPL, 45 to 87. เว้ยฝั่งขวาครับ ชนะแน่นอน ไม่ต้องห่วง Historical record 95% LPL teams, 18 to 32. Now, depending on how you look at it, initially you can 10 นาทีคิวเยอะไหม or you can do the Jana ถ้าดูจาก approach, ตัว which ก็ is ไม่น่าเยอะเท่าไหร่ครับ they've won 18 games against ฝั่งขวาอยากสู้ ฝั่งซ้ายไม่อยากสู้ Every game is 50-50. You either win or you lose. ให้ WBG นะครับเกมนี้นะครับ Odds have not been in Fnatic's favor, so eventually they've got to even out, right? That's the how statistics works, right? EU's just going to go 42-0 against LPL across the next few weeks. Sure G2 listening to that will be very happy. Like going for the Doran's Blade start in the bottom lane, expecting that he'll need a little bit of Omnivamp, a little bit of health helping him out. Noah going for Cull. I prefer this, especially into a lane where you're kind of expecting just to farm up. It means that you get อีก 5% มันเผื่อไว้หน่อยดีน้อง and it means that you can build up towards เผื่อมาแบบ G2 วันนั้นน่ะ and it's a Fnatic game, guys. Confirmed. เล่นตามพี่หรอน้องเด็กกระโปรงแบบเองยังช้ากว่าพี่ไป 19 Yeah, we are. Once we have more information, โอ้ยโหกล้องพบ with you. But มีรุ่นใหญ่มาแชท I mean, we don't really have much more to say. We talked about the drafts. Looks like that there is a bit of an issue with Razor. The early game, เดี๋ยว nothing กู too ตบ exciting. ต่อยกับกูไหมโห Often we find something to say in these sorts รุ่ of นใหญ่มา Yeah, we'll find something. But right now, I'm going to speculate what วันๆต้องเจอแต่รุ่นใหญ่ issue is. I'm You going could to have speculate. speculated maybe about his jungle path in the early game. Is he going to look towards a specific lane? I think he spilt water. Yeah. That's my Possible. a classic common pro player fumble. The hands are good, but only in game. You know the sippy cups. It's so funny. Like we couldn't trust pros with water bottles anymore, so you can see them next to them. Those little sippy cups. They are fantastic, but it's all because of pros. You say that as if we don't often have to only bring sippy cups up to the desk as well. Like, True. A general thing around electronics. Maybe you don't want the liquids spilling out all over the place. ฟาติกเอาหน่อย ไหวเหรอ KT versus D+. ผ่านซีน้ำแบบลากเลือด The crowd was electric, and a lot are sticking around to sit here and watch. Of course, a lot of LPL fans in the house. พี่บอลเต้นเก่งใจให้ดูหน่อย Travel all over the world to support their teams, no matter where you go. ไม่เอานะเก่งใจ LPL support. Of course, the shy on your โอเค screen, ไหมครับ a huge fan favorite. Former world นึกว่าแข่งบ่าย 2 พลาด KT I mean, NA อ๋อวันนี้แข่งไวครับแข่งไววันนี้ it through yesterday They did. against G2. Yep. See G2 in action later on today against a BLG. ฟาติกไม่เคยพร้อมมาแข่งทำไมเอ้า Currently hoisting the flag for their European. ไม่รู้เหมือนกันครับ Oh yeah, and I mean, I love that they talked about it on the desk. It's often Fnatic that's in the worst situation when it comes to the World Championship, right? Like we as casters know that there's always a drama, the Fnatic drama that happens every year. It's ที่ว่าทำไมฟาติกฟอร์มดรอปมันผมว่ามันเป็นผู้เล่นเด็กรุ่นใหม่อ่ะ ต้องรอพัฒนาอีกแป๊บนึงอ่ะ น่าจะมาพร้อม BDS ครับ เดี๋ยว BDS ก็โหดแล้วถ้ามันยังเล่นกันต่อนะ But the Fnatic faithful are strong. They followed them throughout all of the roster changes that have happened this year. It's been a very difficult year for the Fnatic fans indeed, but here we are. We find ourselves waiting for an update on. ถ้าคุณบอสเหมือนคุณนนท์ไหนครับ Restarted his client. They're getting the ready checks done right now, and hopefully we will be resuming the game shortly. On the other side, of course, Weibo
นนทนนท์เหรอ It sometimes look like one of the best teams in the LPL can challenge anyone. The shy is popping off. Everything's going incredibly. And then sometimes looks like a team that gets a 10,000 gold lead and loses to G2. You know, it's very changeable. The stats that I keep being told I have to say by a particular individual. Okay, sure. Is that Weibo is one of the few teams that has a winning record against JDG. Oh, really? Yeah, that just goes to show the disparity of this team. They can have a winning record against JDG throughout the year, yet นนทกโอ้โหนนทก If only they can make a final, Vetty. JDG is always there. Yeah, it's Weibo is a team that they are inconsistent, right? You never really เหมือน know น what น you're ทก going เลย to เหรอ get น้อง from them in a game. But that's also what makes them incredibly exciting to watch, seeing the Shy return to the international stage, this roster. I mean, talking to Hysterics, like this roster was considered a super team, right? You look at the names on it, it's got a lot of talent. Originally, it's a roster that people had high expectations for. They didn't quite meet those expectations. Yep. And now we'll see if they can deliver. I know that there are a few die-hard fans that believe that they can make the run, they can go all the way. Of course, still a lot of question marks about whether or not they'll be able to do it. Can they join LNG and JDG in the quarterfinals? Of course, reminder that the winners of the 2-2 series are much more likely to go up against the JDG or a Gen G in the quarterfinals. นี่ไปท่าการเมืองไปแคนาเดียนเลยเหรอ อยากกลับไทยไหม โอ้โหอยากกลับไทยไหม JDG or Gen G, 'cause there's only two ก็คงมีแวะไปบ้างแหละครับ So you have a 1 in 3 chance of avoiding JDG วาชิรา your quarterfinals as we get on into the บอก action. ไอ้นี่ดีกเล่นเอสเอลกูกบซับควาย ไอโม่เลิกเล่นเอสเรียวเหอะ So, Fnatic ขี้เกียจซับควายละ early ward on บอกให้นะครับ Raptors to gain a bit of information as to what Weiwei was up to. They see that he started on Raptors. Imagine that he's pathed up towards top. He's going to be doing a full clear. We'll see if he looks for an เอาเลนล่างบวกเลยว่ะเวลหนึ่ง push that they have. เวลหนึ่งเวลสองใส่กันละ Timeout on the ยับ Raptors. ยับ Or if it will spot out Razork, it looks like that it will spot him out. So Weibo getting a bit of information. You'll see the pings coming down now. So both sides have a rough idea of where the junglers are. Question is, can Oscar play around this top gang that Weibo คู่นี้ให้ใคร WBG ครับ 2-0 นะ on this Poppy? He is incredibly proactive in the early game. He's always looking for opportunities. เนี่ย 2-0 ไปละดูซับโอ้โห goes down, but it's not going to heal him up too โอ้ much. Already down to about 150 Oh. HP. Weiwei looking for the mid lane. Humanoid flashes Oh. away from the chains. Summon a burn. อันนี้แกงให้เสียแฟลชเล่นๆนะครับเหวย I'm kind of surprised the Humanoid flashed. I guess the moment that he saw the Poppy knockback, he was paranoid about Xiaohu following that up, but Xiaohu completely missed. Sitting in the fog of war now is Razork. He doesn't get spotted. He's mainly here just to cover Humanoid, make sure that he can get that push underneath แล้วเห็นนะ look for a reset, maybe even TP back into lane. I mean, also because he knows เอาเซจูเดินเข้าไปอินเวด top river, he's ตัด gonna ภาพ be มาด้านบ slow น to the scuttle crab. So Weiwei เฮ้ย has ดู taken ป่า a ดิน้อง เอาแล้วโดนแย่ง He's already got a couple of โอ้โห campaigns. นี่เล่นลิ้นละ Slighted away his blue buff, so That he really did. intelligent แย่ง pathing โดน by แย่ง Razork, knowing มี that โอกาสที่ Weiwei พี่ was จะความทีม behind กลับ on มา his แข่งไหม lane ครับ because of โห the ยาก blue เลยครับ gank, could come ไม่ across มี and เลยฮะ steal away the blue. Now he's not going to be able to get the scuttle crab unless he's able to fight Weiwei off it because Weiwei does still ยังไง have ก็ต้องให้ moving ป๊อป up ปี้นะครับ from ช็อตนี้ Weibo. Razork can look for more flash. เอาแล้วไฟท์ฝั่งขวา Lens away by Noah, but now Razork is coming in สู้ for the ไม่ double ได้ kill. นะครับน่ะ Chris gonna get caught out by Razork. The heal is โอ้ยฟานาติกมา First blood to Fnatic. Light trying to dance around the wall, can dash away to safety. Weiwei still has his flash and will use it before the permafrost. ช็อตนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะ A hyper-aggressive play there from Chris. เซรีต้นเกมมันกากครับ ต้องยอม But Noah just responds with a cleanse. He disengages from the situation. Razork sees his opportunity, flashes onto the flashless Crisp, and they know they have the damage. Razork will steal โดน away อิน the เวด bomb. อีก Weiwei falling a little bit behind. ไอ้นี่เล่นลิ้นนะ Fnatic เซจู finds themselves a 1K gold lead. We talked about it, Medic. Fnatic เล่นลิ้นนะ they're not afraid to scrap, and we see it right here. Razork able to get this cheeky steal. That's a 50-50 as well. เล่นลิ้นนะ Both of them had smite up for it, and then I was surprised that Razork continued to invest around this scuttle. ไม่เป็นไรครับให้ต้นเกมไปก่อน Well, the thing is, Humanoid has push in mid, and the bot lane can respond. So Trimby ให้ flashes ต้นเกมไปก่อน away. ให้ Noah ต้นเกมไป tries ก่อน to then look at this flash in from Razork. The Q also connects from Noah, meaning he can land that auto attack for that. ไอ้ป๊อปปี้อยากสู้เฉยเลยเซรีเป็นตัวกากอะตอนต้นอะ Fnatic off to a good start. Even get the ไอ้ป๊อปปี้มันสายไม่ยอมคนวะนักเลงเก่า Razork will trade back the crab. So overall, great start for Fnatic. And good gun management from Noah as well, was able to get his gravitum switched into in that fight, meaning the root could come down. Gave them a little bit more priority in terms of the battle. A 700 gold lead for Fnatic in the early game. We have seen them garner these leads a couple of times throughout this tournament, and often their mid game is what lets them down. A few decision-making errors, but
if they can continue in this sort of route. แมนยูหรือแมนซี It's a good sign for all the EU brethren who probably woke up at around 7 a.m. to watch this series back in แมนซีครับ against BLG where Fnatic were also able to get a good early แมนยูไม่ไหว the team fights is where they ended up falling short and Bin was able to find some incredible plays on the Jacks and the Shy's Aatrox is something that many EU fans will remember, so we'll be keeping our eyes on him and seeing how he progresses. So far, overall, the lanes have gone pretty even. It's only the junglers where we're seeing any sort of big discrepancy. โอ้โหเปิดมังกรเลยว่ะโอ้โหรู้ว่าได้เปรียบเปิดมังกรด่วนตอนต้นสู้ยากครับ WBG ไซรัสป๊อปปี้ to indicate the experience and how close they are to the next level, and you can see the Razork with the camp advantage that he has is a full level over his jungle opponent. ไอ้บอสบินแมนยูเดี๋ยวกูต่อย That wave is frozen. Weiwei could be in a good position to actually get a gank off. Has the Hex Slash? Yeah, Humanoid. The wave a little bit too far up for him. He has to respect the fact that Weiwei is waiting in the bush, and Weiwei has been. แบบนี้อวยใครไว้ WBG ครับมันค่อนข้างขาดถึงแม้จะโดนนำนะแต่ผมว่าเดี๋ยวฟันดิกมันมั่วกูรอก่อนตอนนี้มันสติยังดีอยู่โดนสักตัว2ตัวเดี๋ยวก็ไหลใช่แล้วครับที่บอสแมนซีแน่นอนครับแมนซี should be the target. Light still has the cleanse flash and of course can always surf across the wall. So แมนซีเฮ้ยโดนแกงนะคริสไม่เป็นแมนซีกูแค่ขอยืนรีพอร์ตเฮ้ยคริสเฮ้ยไอ้คริสปี้คิมเอาดีๆNoah had to sacrifice his flash, but that's 2 kills for the AD carry of Fnatic. A player that the tournament seemed to be struggling a little bit with nerves, but เองทำดีน้องเองทำดี his footing against Cloud9, and he's finding it once more today. Nearly 2K is the gold lead now, and most of it ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ Fnatic finding more advantages. มา2-0อย่างนี้ไม่ใช่เท่าไร His early proactive style not really working out. He did get that flash out from Humanoid. That's now ด้านบนได้อยู่He's been looking for things on the map, but it really hasn't. เดชายบอกเดชายเอายืม Now finding 2 early kills for Fnatic. แล้วให้ใครไม่ให้ตัวแบกฟานาติกอีกเอาดี 2 assists early on just accelerated him in terms of experience as well. You can see Weiwei just going around doing a second clear right now up towards that red buff. Razork waits. The Oracle will bottom out as you can see. บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ว่าใครชนะครับ BG ปทุมHe almost got away with his life. Noah had to commit the flash to secure it, which is something that Weibo could look to punish moving forward. The wave should now be bouncing towards that bot tower, but the Herald is alive and Fnatic are there first. Crisp has made his way up alongside Trimby. Both sports only level 5. Crisp เอาแล้วมีไฟใหญ่หัวใจวาวุ่นเอาตีทิ้งสูตรเดิมป๊อปปี้สูตรเดิมตีออกแย่งลิฟต์ Another plate goes to Noah. Keep my eyes on Xiao, who he keeps moving into this bot river fog of war, constantly creating pressure on the map, something that Noah has to constantly respect. But this jungle gap continues to grow. ตอบจบที่หยดลุงเยโคเรียกไอออนแมนมาปรับผีโทนี่สตาร์กให้ลำแสงยิงเข้ากบหูผีตกใจรีบโดนลงโอ่ง อะไรวะเนี่ยเอ้ยเสียหูเอาแล้วแฟดตอนโอเลน่ารวบไอ้นี่มันยืนแหลมอย่างนี้ได้ยังไงวะใส่รับผมถามจริงเหรอทำไมมันไม่รอรับเว็บในป้อมวะมันมายืนดมคลิปทำไมวะ Razork is playing well, Fnatic is playing well. He is the lifeblood of this team when it comes to early game success. And here in game 1, he is looking poised to dominate. อยากเห็นคุณบอลเล่นจังเก่งเหมือนปากไหมI really think that if we do see a replay, we should look at where the vision was for Weibo because they had the top side of his river lit up, but he was still shadowing the bottom side of the lane, making it so much easier for Razork to close the gap. เล่นเซิร์ฟไหนไต่สนุกสุดแล้วพี่จะกลับไปไต่เกาหลีไหมครับ
ไม่น่าไปไต่เนาะพี่ไม่น่าจ่ายค่าเครื่องบินเร็วๆนี้เลดฝั่งไหนดีกว่าฝั่งซ้ายครับ A dive could be on the horizon, but with Weiwei on the bot side of the map, he wants to test this crab. ดำด้านหรือดำเงา Fight for the next dragon. 3 members of Weiwei will spot out Razork. I think Razork's gonna have to concede this, but after pushing in midway, ฝั่งซ้ายดีกว่าตัวแทง2มีโอเลน่าบัฟไมโลบัฟ can't really answer the pressure that Aphelios and Trimby, Aphelios and Milio can put up there. So it allows Fnatic now the opportunity to gain that river control around the next dragon in 30 seconds. Oscar winning. Probably going to lose a plate here as Shy can just avoid him. Shy not taking the tower. This doesn't matter too much. It looks cool. Good job. เฮ้ยไอ้นี่ให้เดชายไปเหอะเดชายก็ไม่ได้สู้อะไรยื้ออยู่นั่น because it now means if the Shy was to join a fight around the dragon, even though he doesn't have the TP, he could run down. He no longer has that ultimate to impact the play. Oscar, he could look for a good fight here. บอสมีเอ็นเอียงเอ้าก็เขาถามว่าฝั่งไหนเลดดีกว่าผมก็ตอบแต่ผมก็ยัง WBG เหมือนเดิมไฟมันโหดตีออกบึ๊บชนโอ้โหไมโลขัดได้โอ้ไมโลมันขัดได้วะเอาแล้วยังไงครับกดเค้นมาเว้ยโอเสียบมังกรตัวที่2ชิบหายเลี้ยวชิบหายเลี้ยว and he came to play throughout history. Fnatic have been able to make miracles happen, and of course we're still very early on. มันรีบตีออกไปหน่อยนิดนึงป๊อปปี้ A 2K gold ชิบ lead หายแล้ว now ฟา for นาติก Fnatic. 2 dragons in their back pockets, and they're looking to get a เลด few เกม more มัน points โห for ด Noah. มากเลยนะ Alright, he's choosing to reset. Oh no, the pings. They're gonna greed for it. A bit of ไมโลกับ indecisiveness อาเฟ there, อะ but they are gonna choose to reset. Impressive stuff from Fnatic. Calm, calculated, punishing small mistakes from Weibo. And while they did, of course, lose the Herald, they're going to drop that mid now. This will funnel a bit of gold back into Weibo. Keep my eyes on Crisp as well, moving into Fnatic's jungle, trying to get a bit of vision. That gold will largely go over to Weiwei. Zhao, who not really being able to pick any of that up. Didn't get in range to take away the plate gold there, so obviously getting the gold is good, but on Weiwei, who is predominantly going to be โหอาเฟของอย่างไกลอะ a little bit of a struggle ของไปไกลจัดอะอาเฟ gold lead for Fnatic in this early game. Getting up towards โอ้ย those first เอทองตัวนี้ดูเข้มจัดเลย His flash back up as well from the earlier play in the bottom lane. There's the Everfrost Weiwei on his way as well, but Humanoid has the bouncy. โหแก๊งกลางฮูมานอยรอดชิวๆอย่างนี้ชิบหายแล้วเนี่ยโหรวบเล่นๆด้วยโป๊กรวบโป๊ก making sure that Xiaohu can't enact another play. Noah now in the bottom lane will know that Weiwei and Crisp are on their way. You can see Weiwei is looking for things. This is what he does. He is a proactive early game jungler, but Fnatic are stifling the proactivity of Weibo in this early game. I mean, all I can say is I'm seeing Fnatic ooze confidence, you know, and not in a disrespectful way. It's just ของไปไกลจังอะเฮ้ยอาเฟ about the potential of this team, and we've seen it domestically, but internationally, this is the first time we get to see this roster. เพิ่งมาดูครั้งแรกครับมีกฎว่าให้เกียรติกันแต่เม้นในนี้คืออะไร Get to see full strength Fnatic, but this is what this team can do when they're all on point and they're finding plays in the early game. หมายถึงคนดูผมใช่ไหมรุ่นใหญ่เยอะชอบผมอะกดม้าในเกมแข่งได้ไหมครับได้ครับผม for both sides, both securing 700 gold, but these early kills for Fnatic converting into that early gold lead. Feels like Weibo will be looking towards เล่นบนนำเลนเดียวตามหูล่างตามเยอะจังไอเซจูแม่งเล่นดีต้นเกม I think they will though when Noah is this strong. Like look at that gold advantage, right? That is. I'm saying Weibo will fight. Oh right, sorry. They may choose not to because it's a chem soul. 100%. Yeah. But they likely look towards that because the Shy has been farming up as well. He is in a strong position on this Aatrox. He's picked up plates. He's got that gold drink already. You can see Weibo now. เดอะชายกดยับอยู่เลนเดียว The Rift Herald up as เปิ well. ดลิเฟอร์ล่อเลยวะ I doubt Fnatic fight this. Well, Humanoid has TP. Noah's resetting, but I think he's getting way too late to the play. ให้เกลียด
ให้เกียรติคนละเกลียดนะได้อยู่บอสมันหมายถึงว่าให้เกลียดกันผมไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะคนรู้ก็ใส่ร้ายผมนะครับเฮ้ยเฟย์เกิดไปบ้าเฮ้ยน่ากลัวนะอย่างเงี้ยเฟย์เกิดไปน้องเฮ้ยเสี่ยวหูทำไรอ่ะเราหน้าไปเช็คเสร็จแล้วก็แฟด E คืออะไรวะเนี่ยไอ้สาระตัวนี้มันพอเล่นเป็นอยู่ไหมเนี่ยเอาแล้วจับเดชายจับโอ้โหเดชายจับโอ้โหเดชายจับแต่เสี่ยวหูลาดเดชายมาจับให้แต่เสี่ยวหูขอลาดโดนกดมาตั้งนานเสี่ยวหูบอกไม่ไหวเหมือนกันนะกูดแฟรงค์ครับกูดแฟรงค์กูดแฟรงค์อยู่เดชายRelatively short range comp can be difficult to break open this tower, and Fnatic are going to look for it. They see a window. Still 2 seconds on 10 seconds on Humanoid, and he does have TP. Mid lane tower falling low. Xiaohu has TP as well. เฮ้ยโนอาเกินเล่นเกินอุ้ยชน2ป้อมด้านล่างฟาติกเริ่มงงนิดนึงขอบคุณ40 บาทด้วยนะครับเอาแล้วเซรีโดนเอาอันนี้มั่วเอาเลนบนมาโชว์มั่วแล้วฟาติกมีผู้ทำลายอยู่วันนี้ไม่ค่อยโม้เลยครับเกมมันตึงๆอยู่ครับโม้มากไม่ค่อยได้ครับเฮ้ยโอ้โหแล้วเดชายโดนจับมั่วเหมือนกันเลนบนมั่วมามั่วกลับไม่โกงโอ้ชิบหายแล้วมั่วมามั่วกลับแต่ตัวสู้ไม่ได้แน่อาเฟลิออสมันแรงกว่าต้องจับตัวหลังให้ได้อ่ะกดเค้นมันมีเค้นนะโอ้โหแล้วเสียเอาแต่จับตัวหลักได้ไมโลตายโอ้แต่เสีย3 มังกรว่ะคุณตัวสู้ไม่ได้แล้วเสียมังกรอีกชิปหายแล้วชิปหายจริงโอ้สมัยแพ้2-3 ทีแพ้ตั้งแต่บูเหลืองใหญ่ They end up trading in every single situation. It's Weibo that finds that initial pick onto Oscarinin, but Oscarinin did a lot of work. เหลืองใหญ่ Every single summoner spell out, and we're gonna get a look back. คือเคซันเต้มันจะทำช็อตชนะเกมครับแต่ว่าเดชายไม่น่าเล่นเลยจริงๆไปยืนกับเพื่อนได้มังกรแน่นอนครับ ขอเสียง WBG หน่อยใจเย็นนะครับเสียงไม่ค่อยมาวันนี้ไอ้ป่านี่ผมบอกแม่งมึนวันนี้แม่งโชว์อย่างโหดสมัยแม่นจัดเป๊ะผมเพิ่งบอกแม่งมึนไปThis man is on fire in game 1. And importantly, as you mentioned in the replay, Oscarinin made that happen. No cleanse, no flash on light. So when he dashed away, when he was separated, Fnatic could strike. The entire team working together here, and now Noah, Infinity Edge, Kraken Slayer complete on the Aphelios. Across the year, he has only lost 4 games on it out of the 16 he's played. We saw against C9 how powerful he can be on the champ. It's what dictated him. It's what made him a name on the อาเฟ2 ชิ้นมาหูของอย่างเยอะเลยอาเฟเซียวหูของเยอะแต่ว่าอาเฟของเยอะน่ากลัวกว่ามีตัวบัฟมีตัวเกาะให้โคตรน่ากลัว
pulling teams into the chaos, at finding flanks, at finding skirmishes. And that's exactly what they're looking for here. The goal difference isn't so dramatic that Weibo can't turn this around. The Chemtech Soul, while still a soul, เฮ้ยโอ้โหโพซิชันดีจัดไอตัวนี้โพซิชันดีแต่ว่าโดนจับตายวะเนี่ยเจอชายเอาดีโอ้โหนี่หลบได้อีกชิบหายแล้วเสียบอลล็อกไหมเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วเดือดชายตัวแบกโดนจับรัวThe Shy is fallible. Medic against Mad Lions, he felt like an unstoppable wall, one that would not falter when he was on this champion. But for the second time, they find a pick onto him. Razork in a bit of danger. อุ้ยโอ้โหมันใช้ E เดือดชายสมควรตายอยู่ครับใช้ E เข้าไปแบบตะกี้ทำเพื่ออะไรอ่ะเอถอดโป๊กเหรอมันใส่สุดไปหน่อยตะกี้ยับอ่ะ2-1ทีนึงก็ถอยใส่เต็มเลยนะจะใส่เต็มเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วปาราติกปาราติกมาวันนี้มันเดินเกมดีด้วยฟานาติกฟานาติกเดินเกมดีด้วยแม่งโยนมาไม่รู้กี่เกมวันนี้เดินเกมเป๊ะจัดไอ้ป่าเฮ้ยขอบคุณ179 บาทเลยครับเมื่อวานกดโดเนทไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับปุนโยโกฮาม่าแล้วเฟเกิดจัดเลยฮะแล้วมังกรนี้เสียไม่ได้เอาอะไรนี่หลุดโพซิชันไหมเนี่ยเอาอะไรอะเฮ้ยเอ็งก๊อปอันติเคซันเต้อะไรอะเฮ้ยไอเสี่ยวหูทำอะไรNoah is saying that there's no room on the arc for you, Xiaohu. He sends him straight to the fountain. They're setting up for the dragon. I think Noah's just doing it solo while the rest of Fnatic stare down Weibo. The gold lead isn't getting out of control, but it feels like that this game certainly is. Fnatic with the soul and now setting their eyes on the Baron. You have to think though. And maybe it's the pessimist in me, maybe it's the person in me that's seen EU fall so many times to the LPL. Noah burnt his flash. That is a หลอนจริงไหมหลอนจริง moment for Weibo to find him, especially if Weiwei can find ฟอ a ร์ม good knockback ฟอร์มหลอนจริงอะ with the keeper's verdict. Xiaohu burnt his flash. มันอันติอะไรอะก๊อปคืออะไรอะคือถ้ามันจับแบบอาเฟที่ผมจะไม่ว่าเลยนะมันจับเคซันเต้ตัวที่ถึกที่สุดอะอะไรอ่ะมึนจริงอ่ะมันจับเคซันเต้อะถึงลากไปก็ไม่ตายครับถ้าจับโอเลน่าไมโลอาเฟตะเกียมันได้อยู่ท่าตะเกียBut you look at the inventories, the vision is now very limited. Still a control ward rather available for Trimby, and 4 control wards littered around this Baron area for Fnatic. ฟานาติกแก้แค้นหรือเปล่าโคตรเมาอ่ะ WBG อ่ะโหแล้วแม่ง3 ชิ้นใหญ่อาเฟ3 ชิ้นใหญ่เดี๋ยวชายโดนจับป๊อปปี้ทุบไม่โดน
Fnatic have been dodging that incredibly well in this series. Humanoid on way lay up towards the top โอ้ side. โหมัวจัดโอ้โหแล้วเลดเกมฝั่งซ้ายแม่งตัวตึงทั้งนั้น With the Intofos, the Shy down and nothing can bail Weibo out of this team fight once again. Oscar in. The Q3 and is able to dodge away from light just in time before his life is forfeit. All 5 members are alive. The jungler is dead from Weibo. That's no smite, and I think that's a Baron for Fnatic. บารอนแหละเสียบารอนว่ะ And Kemsol, they have what's gonna be a 5,000 gold lead. They have a massive lead in terms of inventories, and now they have the Baron as well. It's hope beyond hope here for EU, but what a game it has been from Fnatic. โอ้ตีไม่โดนช็อตนี้แต่ถึงตีโดนมันก็ยากอยู่ดีนะตัวละครแม่งโหดเกินมาฝั่งซ้ายเวลาออ This front line of Oscar is just soaking up so much damage. They think that they've caught Humanoid, but then Razzle turns his attention to light. Oscar zones 3 on the bot side, while Fnatic can just chase down whoever they want. And it's just a one-sided affair. Noah is untouched, and he is lethal. Fnatic, 3 kills. โอ้ช็อตนี้ดีนะ My apologies. Fnatic with the Baron, and Fnatic looking to secure game 1. In what has been one of their most convincing games here at Worlds. อ้าวแล้วเดี๋ยวชายไปทำอะไรเฮ้ยกดติวิ่งเลยตาม 5,000 โอ้แล้วมันประคองอเฟกันอย่างดีอ่ะมันจะตายยังไงวะอเฟผมนึกภาพไม่ออกเลยวะนึกออกอย่างเดียวคือป๊อปปี้ตีออกแล้วก็ลุมให้ตายก่อน Oscar pushing in mid with the Baron buff as well. The Shy's going to try and answer that. No ult on him, remember, but he does still have the Oscar under the tower, keeping the Shy interested. Top lane inhibitor now falling lower as Weibo look for their opportunity, look for their moment to strike. Is it a flash shockwave from Xiaohu? Is it a keeper's verdict from Weiwei? The Glacial Prison comes out, but it's short of locking anyone up. And now Xiaohu. โอ้โหเสี่ยวหูอะไรเฮ้ยเอ๊ะจะทำอะไรอ่ะเอาจะใช้ไปอะไรอ่ะฝากบอกเพื่อนที่เลิกดูที่แล้วมาดูหนังสือหน่อยครับ 5% มากกว่า 95% กุ๊บแดกย่าไป What a performance from Fnatic. The Fnatic chance here in Seoul. Razzle with an early game masterclass, and Noah rounding it out. Incredible stuff from this Fnatic. And for Weibo, backs against the wall now. One game between you and being knocked out of Worlds. One game between you and your fans ripping off their shirts, crying in whatever room they're sitting in. กลับไปในข้อ2อ่ะเกมนี้ดับแพ้ขาดเลยไม่รู้จะฆ่ายังไงเราแม่งเล่นไม่พลาดเลยสติไม่หลุดเลยไอ้ฟานาติก But I definitely didn't think that it would be this clean from Fnatic. Have we learned nothing? Final day Fnatic backs against the wall. Listen, I'm gonna apply the KT strat here, and I am not getting excited, but you guys can. All right. I wouldn't say excited, but I do think that Fnatic, all the credit to them, they have a very good read in the draft. They have a very clear game plan that they then execute, and they give zero opportunity to Weibo to come back. Let's talk about this draft, though, because, I mean, a bit of a draft gappy.
Yeah, I mean, this was such a good draft from Fnatic. And, I mean, we were chatting about it backstage. As soon as the Renata came through, they were like, hang on a second, we haven't committed to any sort of dive. We haven't committed to anything that this Renata can actually play into. Let's play for a bunch of these non-committal engages that can set us up. Things like the Sejuani ult, things where we can bring in the Milios so he can support this Aphelios hyper-aggressive and not Renata's already picked. Yeah, I love how they picked such a strong team-fighting comp that if they wanted to, the Cassante and Sejuani could still go in, but it's not like they needed to dive to succeed. So they were able to play the game out with so much patience, and then partially because of the first blood and the way Razork played, they won 2 out of 3 lanes, so they also had control of every Drake. And I think the Weibo comp also, the moment you fall behind, like, how do you win with this comp? There is no go button, there's no hard engage, and I think particularly what we've seen when the LPL looks at its best, BLG to me is always the best example of this. The snap engages are so good. The moment you're not first to objective, it does nothing. And I think you could kind of see how well aware Fnatic were of potential turnaround Weibo had. My biggest worry for them was like บอกดับแพ้แต่95เอาก็คิดว่าฝีมือมันต่าง comes across everyone and the fight turns around. That's not what we got though. And I think you could see that ตอนแรกก็คิดว่าฝีมือมันต่างครับ คนดู 4,000 คนกดไลค์ 40 กว่าพวกกดไลค์เป็นกำลังใจให้ไอ้ที่ว่านั่นหน่อยเว้ย ถูกต้องครับกดไลค์บ้างเนาะกดไลค์กด Subscribe ขอบคุณครับผมก็คิดว่าฝีมือมันต่างน้อง I was so impressed by this man. Sejuani often kind of feels like it stands or falls by how are your ultimates mid to late game. เดี๋ยวถ้าเสี่ยวหูแม่งเล่นตัวนี้อีกนะ เมื่อวานติดๆสงสัยวันนี้ได้ข่าวทอง But his early impact, putting Weiwei ติด behind, ปีกวันนี้ได้ข่าวทอง never letting Weibo dictate the pace, while also hitting smites, incredible. Yeah, one that we don't even have is the early blue buff steal, which set up a level advantage for the original River fight. This was amazing performance into like 95ทีไรแต่ทุกทีเลย look Sej ults, where it looks like he's walking one way and he shoots it off to the left to tag the AD carry. Beautiful stuff. Beautiful stuff all around. I do think what you said there, Dagda, in terms of, I think this is so important, right, on the world stage in an elimination match or a qualification match, both actually today, that you keep your cool, especially into a phenomenal team fighting region in general, and a team like Weibo who has proven to be very scrappy. Yeah. And I want to see how Weibo is able to adapt to this, because this is 2 games in a row where Fnatic team fighting has looked great and Noah's looked great on Aphelios. Yeah. And even when before he came to Fnatic, he was great on Aphelios. And they also lose the blue side where they were able to control the picks. เป็นกำลังใจให้บอสมั่วส่งเลิกมั่วส่งอ่ะ I think you're getting a completely different game. I think so. You mentioned Noah, and every second counts, and thanks to the reliable Cisco network, Noah takes the game. ไอ้โนอานี่แม่ง flashes over the wall to kill Xiaohu and secure the camp, ไอ้นี่ของจริงเว้ย which we're going to look at in a second. But yeah, he's been stellar, and I think then it's a case of, you know, if you're a Fnatic on the red side, how can you take advantage of if they do decide to expend some bans there? It's going to be super interesting. แต่มันฆ่าไม่ได้ครับมันไม่มีตัวแบบเบิร์ด If we นะ look at Noah's story in the LEC the whole year, when he ยาก started เกินไป popping off on the Aphelios, ไม่มีตัวโป๊กไม่มีอะไรเลยแม่งเดินยิงชิวๆเลยโนอา This is going to help. And I love that we get to see this aggression coming through from Noah, where he's willing to flash forward, knows he still has the Gale Force in his back pocket, and being able to pick up that kill for Xiao, who was magnificent, because it turns the whole fight then. They're able to turn around, they pick off the Shy. It was such a big moment to see that turnaround happen. One game away from the quarterfinals when you look at Fnatic, and I think they look ไหนบอกให้ซาย่ามาคอยโอลิน่าเลย Just a second, I'm going to wager that it's going to be Weibo on blue. So คนเราก็ผิดพลาดกันได้ about, you know, what you think Weibo should change. คนเราผิดพลาดกันได้ไหมนี่ไงกำลังแก้เกมอยู่แป๊บนึงเว้ยนี่หรอวะ ดิสไลค์ให้แล้วครับนักลงทุนไม่พอใจกับบอส โอ้โหขอโทษนะครับมันก็มีผิดพลาดกันบ้างบางทีอะเกมนี้เดอะชายเล่นดีคนเดียวเดอะชายเล่นดีคนเดียวครับเกมตะกี้
อาหารฝรั่งอร่อยไหมครับผมไม่ค่อยกินเลยผมไม่ค่อยรู้ครับผมก็กินแต่อาหารไทยอาหารเกาหลีเวียดนามก็กินแต่ของเอเชียเราเนี่ยครับเศร้าอ่ะคนดูทำไมฟานาติกตอนเจอ C9 นี่มันแบบว่าหลอนขั้นสุดเลยไม่ใช่เหรอเจิมอีกแล้วเหรอไอ้บอสอยากโดนต่อยไหมหมัดสายขาวหมัดสายขาวอ่ะไอเสี่ยวหูนี่แม่งต้องเล่นเมจอย่างเดียวเลยวะมันเล่นไซรัสไม่ได้จริงวะดูโพซิชันการเล่นมันดินึกว่านักมวยชวนต่อยอย่างเดียวเลยอะนึกว่านักมวยอะคือมันยืนแบบเกินไปเว้ยโดนจับง่ายเล่นมั่วไซรัสเนี่ยมันยืนอย่างนี้ได้เหรอยืนแบบติดหน้าโอเลน่าแบบตะแกะไอเซรีนี่หยิบมาเล่นไม่ได้ฟาร์มครับโดนพาไปบวกแล้วแม่ก็ไปบวกฉลาดเหลือเกินผมโคตรงงตรงที่แม่งชวนบวก3-3อ่ะคือผมคิดยังไงแม่งก็สู้ไม่ไหวอ่ะเซรีต้นเกมแม่งน่าจะกากสุดใน ADC อ่ะบวก3-3อ่ะสกิลคืออะไรสกิลคือยิงปิ้วปิ้วปิ้วปิ้วปิ้วแม่งชวนไปบวก3-3แล้วแม่งก็แพ้พอแพ้เลนแตกโดนแก๊งอีกแฟตไม่มีตาเฟเกิดตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบอทนอกสตรีมกินหรูอยู่สบายลอยสไตล์เป็นอะไรกับแฮร์รี่สไตล์เป็นญาติกันครับผมก็กินอาหารในเอเชียจริงๆกินแบบป่อเปี๊ยะหมูย่างเกาหลีอาหารไทยบ้างก๋วยเตี๋ยวเรือก็กินเหมือนอยู่ไทยอะตอนเนี้ยอย่าแม่นมกาครับรอแทงสวนอยู่อย่าแม่นมากครับรอแทงสวนอยู่โอ้โหได้เลยครับไอโนอามันมาโหดเลยว่าเขาดูทำทรงจนเอ้าคืออะไรกินอาหารเอเชียนี่คือต้องจนเลยเหรอไม่จริงครับพี่บอสลงสตรีมร้องไห้ทุกวันจนข้างบ้านสงสารเฮ้ยรู้เหรอไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะเกมหน้าสูงไหมไม่รู้แล้วตอนนี้ WBG มันเล่นอย่างนี้ผมไม่รู้อะดูง่ายๆครับดูมิดมัน 5% หรือ 95% 5%หรือ 95%ทำไม 95% ผมแตกรัวๆเลยวะ DK กลับบ้านไปแล้วหรอครับ DK กลับไปแล้วครับกลับไปนอนร้องไห้แล้วครับ DK อย่าพูด95อีกนะบอสได้ครับไม่พูดแล้วครับชีวิตนี้ไว้พูดตอน SKT ทีเดียวกินอาหารเอเชียที่โน่นแพงกว่าหรือเปล่าเปล่าทำกินเองครับทำกินเอง95พี่ทายจากฝีมือที่แม่นพี่ทายจากดับวันนี้พี่ก็ทายดับไปแล้วไงน้อง DK เป็นไงล่ะ
4 มังกรจับได้1ตัวไปโยนหน้าบาลอนวันนี้พี่ทายดับไปแล้วไม่ลองทำขายดูเหรอครับยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้มันหนาวมากมันไม่ค่อยมีเทศกาลอะไรให้แบบไปขายอ่ะจริงๆผมก็เล็งไว้อยู่ถ้าสมมติว่ามันมีเทศกาลแบบตลาดนัดอะไรพวกเนี้ยแบบโฮมคุกอ่ะก็คงอยากทำอะไรสักอย่างไปขายมันมีอยู่กับเมืองผมนะเทศกาลโฮมคุกเพื่อทำปอเปี๊ยะไปขายสัก10,000 ชิ้นเลิกเจิมT1คิดเท่าไหร่ทำไม 95% ผมมันผิดหมดเลยอะคุณดูมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยหรือวะเอาดับละ 95% แม่งผิดหมดเลย Cameras, one which has the clean feed and one which has is going. But I was also just looking at the draft. Yeah, sorry about that. I was taking my jacket off. You look cool, man. I was like really suave, confused. you know. Anyway, Weibo on the blue side now. Java Nazir their bans. Nico banned away by Fnatic again. So far, we're kind of following the route we expected. Nazir wasn't banned by Weibo in game 1. They instead went with Java, Zaya, and Maokai hit. Azir's going to replace one of those, probably the Zaya, let's be honest. Nico Rumble both banned by Fnatic in game 1 though, so they are sticking to their try. จานดูตัวเหอะต่อไปผมจะดูแต่ตัวผมไม่สนใจละคนดูว่ามันเก่งไม่เก่งเนาะตอนแรกก็มั่นใจ G2 วันนี้อุตส่าห์มั่นใจ WBG. You know, like the Silas Poppy in theory, like sure it can be a decent mid jungle 2 versus 2, but after they burned that initial flash, it was so difficult for them to really get much. โอเคเราจะไม่หมิ่นทีมนะโอเคนะต่อไปนี้ไม่หมิ่นทีมละ More agency and options in the game. So I imagine that Fnatic will look to ban away the Orianna. It depends if Maokai, Kalista, these are all things that they're worried about. That's another ban from Weibo on the Zaya. It's something that we have seen ต่อไปไม่หมิ่นทีมแล้วนะครับ I think they just want to first pick the Orianna. That makes sense. I think that they don't want to make that trade, but again, I think Fnatic's happy not to make that trade because I wouldn't be surprised to see them actually prioritize the Aphelios for Noah. Instead, they ban away the Orianna themselves. Means แบนโอเลน่าเซียว So หู will นะครับ Weibo go for it? เฟิร์สพิกเมาไคพิก available. ดิว Remember that Noah's พิก no แรก stranger to WBG Kalista himself. เป็นพิกโกงครับ Noah เมาไค better นะตอนนี้ for scaling. จะโดนสวนด้วยจาวานแต่จาวานโดนแบนไปละ But let's see. The hover is there. Fnatic did have a fantastic early game. ฝั่งขวาเลือกคาริสตาตัดตัวของไลท์ครับ By no stranger, we mean he's แต่ไลท์ไม่ต้องกลัวมากไลท์มันมีใครสาดสวนอยู่ more experience on it than that. จริงๆคาริสตาไม่ใช่พิกที่ดีครับของฟนาติกแต่เป็นพิกที่ดีของฝั่งซ้ายอย่างนี้โดนสวนได้อยู่ Do they prioritize the rel now, or do they just want to take ยังมี the Ash matchup once again? มี Of ใคร course, they สาด could do something like the Ivern, but maybe they just want to save the jungle pick for later. I wouldn't be surprised to see the rel just because it gives them flexibility in support. คือถ้าหยิบ Maybe they แอ just ดตรงเนี้ยผมให้ฝั่งซ้ายเลย now, but there's so many potential answers to it. Instead, they're going to หยิ play บ it แอด safe, right? แจ็ค So เนี่ย they know that they're not ฝั่ง playing ซ้าย towards มา the เลย top side of the map. They want to guarantee Oscar something that he's safe เด and นา comfortable ต้า in. ตัด And then Renata มาก่อน priority ว่ะ again. I guess this เดี๋ยว time ก็โดน around ไมโล makes อี a ก little bit more sense. We had question marks last game about when you have Renata Poppy, where does your engagement กาเฟ come from? คืนว่ะ The Aphelios answer from โอเคอยู่ Light. Okay, Aphelios Renata, very powerful 2v2 lane. Fnatic, I feel they need to lock in their support here. That does mean that they can give up Damage jungle, ล้น but I นะ honestly ฝั่งซ้าย don't ตอน think นี้ that's the end of the world. When you think about Ivern, ดาเมจลดเล่นง่าย potentially Poppy, Sejuani, ฝั่งขวาต้องเซ they จู have options that they can save for later in the draft. But they're going to lock in a mid for Humanoid here. And Humanoid ถ้า had ไม่เซ Shao จู who's โดน number แบน at แน่ least in the laning phase. Shao who was able to pick up a couple of kills throughout the game, but I think Humanoid had more of an impact on the game in totality. Syndra now locked in. I'd like Fnatic to ban the Poppy just because it's very good into Kalista. We have already seen. So I'm just throwing it out there. Soraka Kalista was something that old school Rogue, they brought it out in the finals back in last year, 2022 LEC finals, and it was Trimby, as you said, alongside Comp. Wouldn't surprise me if Trimby just said, hey Noah, how do you feel? But we'll wait until later on in the draft, of course. The Poppy's still a potential. They're going to choose to ban that one away for the top lane แบน matchup. ป๊อปปี้
ตัวเคาน์เตอร์คาริสตาแต่จริงป๊อปปี้ไม่น่าแบนแล้วปะกลัวป๊อปปี้บนเหรอ Although he is a very good engaged player and he is very good at Rakan and can play things like the Nautilus, more known for his enchanters, his Nami, especially when he came onto the scene, very powerful, as you said, the Soraka, a possibility for him here. คู่ใครราคันอาริสตาก็แพ้หมดอะครับโดนกดเล่นอยู่ดี Still really nice. As Rakan, you get chucked in, you ult immediately, and you're in the middle of 3 people. It's พลิกไม่ดี really นะ solid. ฟานาติกเก You ม can นี้ E away, so you don't have to wait for your W to have that half-second lockout. It's not a lane that will dominate the lane through the support and AD carry synergy, but it gives you a lot of potential later on. ฝั่งซ้ายเหลือตัวมิดตัวอะไรที่ไม่เอาไซรัสอะไม่เอาไซรัสน้อง Fnatic really want to make Xiaohu sweat. They want to make him dig deep into his champion เลน pool. กลางแม่งแบนหมดเลย 4-5 ตัว 6 ตัว A lot of fans of Weibo have said that he's the reason why he got here, right? Xiaohu is what brought this team to the World Championship. When we see Razork go to his Lee Sin, honestly, I'd be a little bit surprised. The Rel and the Rakan are both being covered. I think both are fine choices. I also think Rel here gives you some flexibility because you can still flex that into the jungle. You can then see what you get from Weibo on these next 2 picks. And ต้องดูตัวเซียวหูครับถ้าเซียวหูเลือกตัวดีก็ชนะแล้วกันเนี่ย Looks like that is what Fnatic are going to lock in. Weibo now have to go mid-top. Will the Shy just revert back to his Aatrox? Struggled against the Cassante, or at least struggled to have an impact in the game. In the laning phase, he was fine, about 20 CS up. ดาเมจมีตัวจับ Power as he would have liked in those later game team fights. โอเค Leah in the mid lane, it looks like Maokai. It's a very low damage mid jungle. เล่นบนจริงๆแจ็คได้ปะ We've seen it before here at Worlds, so not great success. Talia Jarvan is something we've seen a little bit more effectively. ฝั่งขวาน่าจะเซจูนะฮะคิดว่าฝั่งขวาดาร์ฟดีแต่ดาเมจน้อยเลือกคาริสตามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ The Shy does lock in his Nart. It will give him a really strong laning phase. We saw Zeus ฝั่งขวาไอ้3ตัวดีแต่ว่าไม่ชอบ ADC ADC ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนี่โหดเลยเป็นไคซ่าอะไรพวกเนี้ย And in the hands of the Shy, you know that Oscarin is going to be playing on the weak side. The Ivern hover, it was banned in game 1. We talked about it as a potential option. Does lower your damage, but it does also make the Kalista that much harder to kill and give the team a few more scaling options. Also the Alistar talked about that flexibility for the Rel instead. Okay. ฝั่งซ้ายแน่นอน This is a big confidence play from Razork. He's saying, you know ฝั่ง what? ซ้ายแน่นอนครับเกมนี้ I believe in our mid jungle. Humanoid, I trust you. I think together we can win this. And you look at the damage difference. Like it doesn't take an expert to know that Lee Sin ฟานาติกมันชนะเพราะว่าทีมไฟท์อันนี้มันจะเล่นแบบตบ 2-2-3 It gives you so much control over things like the early crabs, early ดาเมจ dragons. ขาดนะครับฝั่งขวา Also a lane that you ต้องเล่นเดินเกมตั้งแต่ต้นจบให้ไวที่สุด It's just so much skirmishing power. And ฝั่งซ้ายได้เปรียบโซนมังกร Right? When you look at that Aphelios, when you play into a Fnatic Talia long range ดาร์ฟ outside ค่อนข้างเสี่ยงขึ้นอยู่กับลีซิน the Rel, and I guess ถ้าลีซินเล่นสวยก็เกมนำสบายได้มังกรรัวๆแต่ถ้าลีซินเล่นฟาร์มแพ้ครับเกมนี้ utility that Weibo have, this front to back composition, the range that they have at their disposal. อันนี้ผมวิเคราะห์จากตัวนะ The more options that they're going to have วิเคราะห์จากตัว so we're going to need to see another early game masterclass from Razork for Fnatic to come out ahead in this one. They have bought themselves a bit of breathing room winning game 1. If they do fall short here, we will be going to a decider game 3, but they don't want to fall short วิเคราะห์จากตัวนะครับฝั่งซ้ายกิน in the quarterfinals. ผม WBG นะครับ often the deciding factor in game 3s as well. If you lose game 2, even in a best of 5, if you lose game 3, often things can start to turn, the tides can start to turn, and Weibo so often have been the team that have turned the เสี่ยวหู tides มัน on their เล่นเมด opposition. แล้วอะ Making their เม way ดมัน through ใช้ได้อยู่ and ในตัวนี้ EDG to be here, coming second in the regional อคติล้วนๆถ้าฝั่งขวาใครสาโหดคาริสตาไม่โหดคุณดูคาริสตามันต้องเล่นตบเลนไม่ใช่เล่นฟาร์มเล่นตัวอื่นดีกว่าใช่ปะเมนคาริสตาเก่าโดนเฟฟาร์มชิวอะเดทเกมอะ Let's not talk about that. It was a while ago. ต้อง Fnatic เล่น have ตบเลน been ครับ clamoring เลนาต้าต้องอยู่ฝั่งขวา representations for a while, and Weibo looking to do the ทำไม same มีแต่คนถามเปอร์เซ็นต์ว่าฝั่งซ้ายชนะไง WBG As well, you can log into your Riot account and watch Worlds 2023 on lollysports.com to earn exclusive drops ฝั่ like งซ้ายชนะแน่นอนครับไม่ต้องห่วง Always nice to have, your team's icon. ลีซินด้า เดินเกมรัวๆยากอยู่นะ If you so desire, every now and again I'll put the BDS one up when I make a mistake in lane.
kind of mean. Why are BDS catching strays? They're already out of the competition, man. We support the winners here, very. Every time I die, I throw up my. ไอ้นี่เดินกลัวไปป่ะเฮ้ยเดินตั้งแต่บ้านเลยเหรอ I thought they cancelled that one, didn't they? You're right, actually. That's true. They did. I forgot about that. ขอเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมไม่มีแต่คนขอเปอร์เซ็นต์วะ ไอ้95นี่แม่งเลขอาถรรพ์นะเนี่ยไม่พูดแล้วกันพูดทีไรแตกตลอด 100% อ่ะแม่งแตก 100% เลย 95% อ่ะ But it looks like Weiwei will start on the top side. Razok will look to do the same. I can't quite see, given his icon, if a ward was dropped. It doesn't look like it based on the cooldown. ฝั่งซ้ายชนะครับเกมนี้จริงๆฝั่งขวาดาเมจไม่พอคือแม่งเพิ่งรีซินเกินอ่ะคือจับปุ๊บรีซินแม่งเตะ2เตะ3อะไรเงี้ยยากเกินไปมาใครกด W ทีเดียวชนะเกมWeiwei matching though, he'll be going down towards the wolves, so his path kind of leads him away from top. Actually, it looks like Razok might skip out on his Krugs and just go down towards the bottom lane with his positioning. I mean, he needs to play towards this lane. มีขอต่อเปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอได้ขอเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม 100% ฝั่งซ้ายชนะ 100% แค่นั้นเอง Started with the Raptors, went to blue. I was like, there's no way he's going to go for a level 2. ฝั่งซ้ายชนะ 100% ไม่ต้องเถียงกัน But it's a fast clear, right? And the goal is to get an early level 3 and look for a play. The ward is dropped though, and it has been pinged out by Fnatic, so they know that it's there. So if he does want to find a play, he's going to have to get creative with his pathing. Keep your eyes on Razok on that mini map. See what he's up to. ปกติตะกี้มันฟุกครับมันฟุกดับดีแล้วผมแบบไม่ได้มองดับเฉยๆตะกี้มันฟุกครับฟุกดับan extra long sword. คุณเคยได้ยินไหมคำว่าฟุกดับ They might even just look for extra pressure. Calibrum giving them that little bit more range in this lane right now. Trimby and Noah looking for 2, but they're not going to be able to do too much unless Razok comes around. Now he can ward hop into the tri-bush here. Maoka's going to try and match him. Weiwei on his way, still on the red now, and Razok's worked his way all the way around. มาดิลีซินแตกเองนะลีซินเองเล่นอย่างเงี้ยแตกเองนะ Could be the deciding factor as the sun comes down and Crisp has to flash away immediately. บังให้หน่อยไลท์ โอ้โห ไม่บังให้เลย There's the slow. The sonic wave goes wide, but Crisp is ripped apart by Noah's spears. It's first blood for Noah once again. Fnatic start off strong on the bot side of the map, and we could see it from Razok's pathing. His goal was to find action in the early game, ไม่ต้องซีเรียส and they're able to do it. They set their sights on Crisp very early on. They knew about the cleanse on Light. They didn't care about it. Getting his summoners means that they're looking for a repeat play on that bot side of the map, and เกิดขึ้นได้ครับมัน Fnatic will find ดั first นลึก blood อะ onto Noah. เป็นเรื่องธรรมดา with the creative pathing, showing the ตาย top ให้เกม tier สู that สี he often showed in Europe. Sometimes though did really struggle. ขาดเกินมันก็น่าเบื่อ Seems like he is just on form. Good engaged by Trimby to kick it off with the flash, making sure he couldn't be handshaked away. Yeah, and the exhaust comes out as well. Razok, he just flash ไอ้คริสนี่แม่งเล่นโคตรแหลมเลยมันจะกดเลนไปถึงไหนวะ The execution from Noah, and มัน the กดแบบแหลม Fnatic เกินอะ flag is flown. So good stuff from Fnatic here in the early game. A very small gold advantage, but crucially, summoners burn, and that's what matters, as these players are going to be looking to make repeat appearances on the bot side of the map. And again, like you look at top lane, and credit to Oscar, dead even on CS. The pressure that's being put on him underneath the tower. Small CS advantage for ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเกมมันเพิ่งเริ่ม As long as those two solo laners ให้ are ก่อน stable, ตัวเป็นอะไรไปใช่ไหม it makes it so much CS easier to อาเฟก็กดอยู่ build more leads in the bot lane. Good news for Weibo though is that Weiwei hasn't fallen as far behind as he did in game 1. His jungle wasn't stolen from him. No blue buffs seal early on, so he's just been able to farm up. บอสบินมวยไทยระหว่างเข้าครู He'll be okay with that. And also, Light in the bottom lane does still have the 16 ใช่ครับ almost 2 ชนะครับ waves over the course of the 100% ชนะ first ไม่ต้อง 5 ห่วง minutes of the game. ไม่ผิดพลาดเป็นครั้งที่2แล้วครับ In the pure 2v2, the control still very much in Weibo's favor. เจ็บและจำคือคนเจ็บและทนคือควาย But keep your eyes on the jungle. ไม่ผิดหรอกครับ Already going to look for ไม่ a ต้องห่วง dragon 5 minutes in. นี่เดี๋ยวชายเอาให้มาดิ Takes a lot of damage from the shy. มาดิเดี๋ยวชายบอกมาดิ Oh, gonna throw another ไม่ roll. ปลาหินแกงปลาหิน Sidestep that one. It's a lot of rock throwing on the Weibo side. Certainly is. Dragon now secured for Fnatic. Oscar knows his job is just to survive. Hits level 6 as the minion wave pushes in, but now he can back TP. Especially since the Dragon already gone, so he knows there's no possibility of the Shy TPing down there. ให้ไปก่อนมังกร This wave is in a bit of an awkward spot right now for Fnatic. ให้มังกรกับให้เฟิร์สบัตรไป Push it underneath the tower, but พอใจยังฟนาติก don't have a huge amount of vision. ให้แค่นี้นะ And if they walk too WBG close, ให้แค่นี้นะครับ Light can just trade on him. Look at his guns right now. The root from the Gravitum and the damage from the Infernum. Not something you want to play against right now.
They're such a threat as well. You get graviton rooted, you get แค่ hand นี้พอ shook, and นะ then Weiwei can have all the time in the world to walk through the tri-bush and round. Flash twisted advance, and you're basically gonzo. Does have the cleanse. We saw Noah very fast on the trigger with that in game one. แน่ลีซินจะมาย้ None of his camps are up, so not ำไอ้สงสัย wasting ติด too ใจ much time here, just making sure ไอ้ that คริส his bot lane is as safe as ไอ้ they คริส possibly ปี้นี่แม่ง This wave slowly pushing back ขยัน towards นี่เหลือเกิน Trimby, so they're perfectly fine. Weiwei now shadowing. Both junglers level 5. Razzle เอาไล่เสี่ยวหู แฟดเลยน้องอย่าอยู่เลย อยู่เดี๋ยวโดนอีก from the Weibo mid laner. Always willing to burn that flash. Weiwei here didn't put They're threatening a sapling dive in the bush. They were threatening it. The Sentinel also missed Weiwei as he walked around, but the control ward that's in the pixel bush will spot him now. So Fnatic know there is that possibility. No wards on them. I think Trimby's probably 25 seconds away from coming back. Would love to put that in towards the tri-bush in that bottom lane. So both Humanoid and Oscar have used their TP, so that's not an option as a ติดตามบอสตั้งแต่บอสต้นจนแก่แล้วชอบตอนทายผลมั่วดี Lee Sin on the top side of the map means เกมนี้ดูดับนะครับ protection for this เกม bomb เมื่อกี้ lane, ไม่ได้ดู but นะ Weiwei safely going back to base. Fnatic fans เกม can เมื่อ rest กี้ easy knowing that that dive isn't going to come Fnatic through. It's a really good push time Full dab. for Weibo because after they get this wave in, they can then reset for the Herald. เกมนี้ไม่ไหว So desires 30 seconds away from spawning. Razzle is on the top side of the map. Question mark pings coming out on the blue buff as well. I wonder if Weibo think the Razzle has นั่น gone แน่ for จะเล่นตัน not having เอา flash. แล้วโดน Humanoid เสียวหู flashes in, the scatter the weak and the unleashed power. ก็ And เข้าไปดิ Razzle looking โอ้ย for the ทำท่า trap. เท่ลิซิน Does just have the damage, tanks the tower and escapes. It was a ยิง little ท่าเท่ messy, but Fnatic get the kill in mid. Well, the unraveled earth is what made it complicated, right? Humanoid flashes in with the ultimate to get as much damage as possible at the start so that he can guarantee the stun connecting to then allow the Q to connect, and then Razzle realizes the only way I'm getting this kill is if I flash R to get the lower health damage and then execute. But now Weibo's bot lane looking for เพิ่งมาทำไมจีนเป็นอย่างนี้ Steps forward ก็ here. เป็นอย่างนี้แหละครับ Always a possibility. Noah trying to dance around now hits. อ้าวแล้วเรียบร้อยโนอา Noah looking to get away from it. Base call coming out as well. Noah burns the flash and will escape. Moonlight Vigil invested by Light. He has all those chakrams, but ทำท่า they หล่อ fall off นะ relatively ลิซินนะ quickly. And with only 2 minions อย่า here, ทำบ่อยอย่าทำบ่อย it's a possibility for Weibo. Weiwei will start up ทำบ่อย the มัน rift ไม่ดี over. น้อง Razzle on the bottom อย่าให้เห็นเป็นครั้งที่ side. ส No อง way for Fnatic to respond. A really nice trade there from Light and Crisp, just giving the impression that they had gone back to base. And with the play that was made in mid, Razzle's not in a position to contest this Herald. Plate should go in favor of Light เฮ้ย as คุณใจเย็นกันดิ well. So โนอาไม่เกิดไว้เกมเนี้ย still going towards Light. คุณดูเลนล่าง Just funnel this Herald towards the bot side of the map as well. ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ Weibo, even though they're เกม down ยัง 2 ดีอยู่ kills, definitely not out of this game. Light is the win เกม condition. โอเคนะ Sometimes ดู Fnatic ดี are อ่ะ going all in on these early game บึ๊บ plays while เดี๋ they ยว are ใช้บึ๊บ finding a couple kills. They're not really แน่อินเวดด้วยนี่ for the time being. ไอ้นี่เล่น Now on the roam, we'll spot out เล่น this เยอะ control เว้ยเล่น ward. เยอะเว้ยอันแน่ For him. จะเข้ามาอินเว He ด doesn't have a ward right now, อย่า actually. มั่ว So if he was caught up there, he would have been อย่ามั่วครับอย่ามั่ว stuck in the ลิ enemy ซิน jungle. Red buff not going to be stolen away. The Shy doing a good job of keeping Oscar in below full HP, usually around half. Razzle now clears out the control ward, but no red buff steal for พี่เตรียมเหตุผลเลยว่า WBG แพ้เพราะอะไรไม่แพ้ครับ Again, Humanoid flashes in มัน first, ต้นเกม throws the น้อง ult out, guarantees ตัวมัน the stun. อย่างนี้อยู่แล้วลีซิน He realizes if he ซิน follows ด้า that Q, he's แต่ going to ว่า get stunned. มัน So เล่น he ดีอยู่นะ flashes to ult ไอ้ to ลีซิน then guarantee the execute damage on the Q. Well played from Razzle. He's having an incredible series so เลดฝั่ง far. ซ้าย A 30 CS difference in mid เลด lane. ฝั่งซ้ายกิน A ขาด full level advantage for Humanoid. Now 20 CS after catching that wave, but still, this mid gap is continuing to grow. But still, Light in a great position. We look at the total gold, he's not that far behind Noah. The concerning thing for Weibo is how many Fnatic members are sitting near the บอส top แอ when บ it หวั่น comes to นะ total gold. ไม่หวั่นหรอกครับ Only the Shy ahead of Humanoid, Noah and WBG Razzle เกมนี้มันมาแล้ว 30 seconds on the Drake though. Light and Crisp getting control through the bottom lane. Something เมื่อกี้มัน Fnatic ฟุก would ดั have บ been looking towards is can we stack these Drakes early? You can see first one taken only 5 minutes into the game, but because Noah and Trimby are behind in this lane, because they cannot get the push, it becomes ever so slightly more tricky. And you can see Razzle deciding to play through mid instead. ทำไมบอสยิ้มแห้ง Humanoid on the map and then play around him. นี่ไง Rift Herald a possibility นี่ไง in the กด bottom ดัน lane. ไป The ดิ handshake just short. Weiwei puts down the Rift Herald. Razzle can Humanoid move กด from ดัน mid หนักไปดิ after they gain the prior and might join up a play here. เอ้ยไลฟ์ถอยมาน้อง But he does have อย่า the เปรี้ยว TP อย่าเปรี้ยว and he has the wards aplenty to join this fight as needed. Light 175 gold for him from the plate. I like this play from Weibo. I think it's smart to just เอาดิ keep เอาดิ funneling เอา gold ดิ into Light. เอาดิไลฟ์บอก He's มา going ดิ to be your late game insurance. He is going to be your hyper carry. And it's a clean play on a stacked wave. They drop the ไลฟ์บอกมาดิ all that Fnatic can do to contest it.
โหเลนบนมาดิเลนบนเดชาย And if you get Oscar in it, it's a bonus, right? But his main goal there is just to keep that pressure up. 2 plates secured for him. He's constantly had push on the top side. Not really had to be afraid of any gank from Razor. If he does, then that power is going to go down, right? So Oscar does of course have the TP. He should look to base here. Weibo now on the Dragon. And Fnatic not really in a position to contest. So overall, this is still a fantastic early game for Weibo. Fnatic have been finding kills. ทำไมเสียงสั่นๆเอ้า เมื่อที่กำลังมาถึงเลดไหม อยู่ถึงเลดแน่นอนครับ become a real problem later on into this game. ตะกี้มันฟุกดับจริง They've only found a dragon off of these early kills. Herald and the second dragon gone down in favor of Weibo, and all these plates still being collected by the ตะกี้มันไม่มีทางชนะไงเลดแล้วแบบต้นเกมมันพลาดอะแต่อันนี้มันตัวเลดฝั่งซ้ายกินครับ Obviously, we do still have mid-game fights, second fights. Weiwei looking เอาแล้วดึง for the nature's grasp. บึ๊บ Noah has บึ๊บ the plans, ดึ the ง root บึ๊บ plans, but there's the อ้ base าว course ได้ to ก get ด him ดัน away. ได้กดดัน Summoner burn for ป้อมแตกอย่างนี้ป้อมแตก Still the pressure as well. 100% แน่นอนบอสลงไปเสร็จ5ได้ครับ The fact that you are getting these ไม่มี summoners พลาด out หร of อก Fnatic, although เก that's มนี้ obviously a huge benefit. It's also about the fact that Fnatic now have to think, is Weiwei there? จริงพี่มันฟุก Can we go further? ใช่ไหมน้อง We do. I no longer have ฟุก the plans. ดับ He could flash, root me, and เค then ยได้ยิน pull ไหมฮะ back ฟุ with ก a ดับ handshake, or even with the ท่าน hostile แน่ takeover. ดีซิงจะมาแก้เกม Bot side, but Weiwei once again here. Everyone knows bot lane is the place อย่า to มั่ว be. อย่ามั่ว Now there's a fight in mid lane over that control. ได้ใจเกมตะกี้นะ Want to be ดี able to ซิน roam down. นั่น Humanoid แน่ going for a นี่ nice trade. Proc the phase rush. Gets the เฮ้ยลิซิน splits จะได้ as เหรอ well, 58 of them. 120 เฮ้ย is เองก็รู้นี่ when เสี่ยวหู 100 is when ว่า your มันอ ultimate ยู่ gets that execution threshold. Does have some power as we get towards the mid game, but เฮ้ยเสี่ยวหูเฮ้ย pressure really เอา well ดี in เอา mid ดี lane. Such an experienced mid laner as well. Obviously MSI champion many times over. Very good at understanding how to เกมนี้ play. บอส WBG 100% ครับ Not on the strong มั่นใจ side of the ดับ map. Weiwei doesn't have the ตะกี้ ultimate มัน that โด will น be up soon. Again, โดนดับ Humanoid แพ้แบบขาดเกิน poke away at Zhao แต่ Hu. ผมหมิ่นฝีมือไปหน่อยหมิ่นฟนาติกไปนิดนึงเกมตะกี้ Bit of tick damage as both supports make their way towards คิด mid. ว่าดับอะไรก็แพ้ The game slows down a bit, Betty. Oh yeah, but I mean, I think Weibo is really happy with this. Yeah. This game state is a very comfortable one for them to be in. Crisp. อ้าวแล้วโดนคริส Stun. Humanoid looks for a little bit more. The scatter of the weak. เองไม่เบื่อเหรอ Exhaust คริส the unleashed เออ power แต่ถึง won't อยู่ be enough through the รออันติ exhaust as humanoids เฮ้ยเล่นดีนะ to kill รออัน is ติ stifled by that summoner from Chris, but both his flash and exhaust now burnt. Light stepping up a little bit. They're looking for the flank as well as Noah flashes forward, cleanse away, but there's the slow one to Light, and you can see where Trimby's trying to get in from. No flash, no cleanse on Light. Trimby can flash in and knock that Magnet Storm. Razzle gone his way as well. โอ้ยหลบอยู่ The knock up, the Magnet Storm possible as well as Light will fall, but Trimby follows suit. Razzle gets the kick โอเค away ได้หนึ่ง to make sure that the Shy can't close the gap. Noah can dash back for the safeguard. And Trimby actually didn't have the Magnet Storm in that plate, so that's why he didn't use that ultimate. No, also didn't have mana for the ultimate as well. But now Humanoid's in a bit of danger. Weiwei sees the play. Oh no, hang on a minute. Flash for Weiwei. Humanoid has flash as well. Humanoid sees it. เอา He's in the shot, knocked back though, and now Zhao Hu can look for the. เอาแล้วแฟดเอาแฟดอยู่กับที่นี่ไง นี่ไงมาดิ มาดิ Nice collapse and response from Weibo. ถ้าไม่ฟุกดับก็เป็นอย่างนี้แหละครับ Good in bot lane as well. And very quickly this gold is going in the favor of Weibo. Fnatic found some good early picks, but Weibo played the patient game. They played the long game. And now ได้ they're พี walking พีอะไร away ได้ with ได้เฟิร์สเทเลต advantages. Great punish onto Humanoids. They get his flash out. They get a kill onto Zhao Hu. And now they've been able to neutralize the game a lot more. This look back. Noah had เสี to ยงแฟ burn ด a lot. ใส่โนอานะ Movement ครับ speed from Light is enough to just keep that gap between ได้ him เร็ว and มา Noah. ตัวแล้วก็ได้ The เฟิร์สเทเล dive ต comes through. Trimmy misses the initial WBG stun. He gets a คุ้มนะ huge heal from the ultimate. And then again, Noah, no mana for the ulti to bring him to safety. Good kick there from Razork. But Humanoid should have just been basing underneath the tower. Wants to get a quicker base ทำไมมัน off. He does see มั the นแฟดอยู่กับที่วะ flash in time. And then he tries อ๋ to อ flash จะแฟ out ด of the หล way บ of อันติ the เมาใคร ultimate here. But it just sets up for the knockback from Zhao Hu. And of course isn't able to flash away from the root. So อ้าวแล้วมีไฟใหญ่หัวใจวาวุ่นไฟนี้ยังไงฮะเดอะชายซูเปอร์ชายซูเปอร์ชายอยู่ยังไงปิดทางบึ๊บบึ๊บไม่แน่มีดึงคาริสต้ามันลงมาอยู่แล้วล่ะตีซินหิว Weibo just making sure Fnatic can't get in. ตีซินมันต้องหิวอยู่แล้ว does have the Dragon's Rage, so who could look for Noah here? Seismic shot เว้ยนี่มันผิวนะ by Noah. Fnatic using the fact that Weibo is spending their time around this โอเค side to allow Oscar in ก to ลางแร push ก in ล่าง front and Humanoid push in mid. Razor. look at He's going for the kick. อุ๊ย He gets the kick ชิบ on หาย Zhao แล้ว into the Magnet มัน Storm. เตะ Zhao สวย Hu ว่ะ back. Stun
locked up, and Oscar in enjoys the fray. That's 2 for Fnatic. Unbelievable kick from Razork there. I didn't think they'd try and make a play. Hang on a minute, Light. มันเตะสวยว่ะไอ้ลี just have the ult, but maybe he's going to get dived. He's going to be forced to run away from that tower, unlocking that. But Weibo, they were pushing in mid. They were just kind of defending this top tower. Then Razork says, I see an angle. Goes in, gets a great kick onto Xiao, who chooses not to flash away, realizing that there's no real point. And they get themselves a double kill. I think that the TP from Oscar was a little unnecessary. But you know what? Fnatic make it work. They've been able to claw the gold lead back, but really it's dead even between the 2 teams. Weibo have gotten so much map control off the back of this. Look, that top tower is going to fall. The pings are coming down. The bot tower's fallen as well. They've unlocked mid too. ผมหมิ่นศิลปะแม่ไม้มวยไทยเหรอ Not in a bad spot, even though Fnatic มันเลยเป็นอย่างเงี้ย It feels like Fnatic need to keep finding inventive plays, whereas Weibo can just keep waiting, keep scaling. ศิลปะแม่ไม้มวยไทยว่ะ Second dragon, as you say, Oscar does have the all out. Trimby trying to join in the fray as well. No Magnet Storm for him, no Flash either. Makes it hard for him to join the battle. Xiaohu's ultimate up in 6 seconds, but Fnatic will secure the Drake before อะไรนะดาฟุก cooldown. ฟุกดา 2 dragons to 1 เกม now. ตะกี้ 17 minutes in. Basically honors even between these 2 teams. Only the Drake really separating them. เสียงไม่ค่อยดีนะบอสไม่สบายหรือเปล่ารู้สึกช่วงนี้คันคอเหมือนกัน Using Weiwei as a มีครั้ง tactic. ที่2แล้วไหมนะ มีครั้งที่ 2 แล้วยังไงนะ อย่าให้มีครั้งที่ 3 I think he does go for the ward Can I here, but then he just flashes. Yeah, the ward isn't quite where he wants it, but he gets the job done. เจนเติมไปที่เขาหน้าบอสเขา Secures โบ the ติดไป kickback กา on กา the Xiaohu, and he decides, you know what, flashing away is pointless. อย่าให้มีครั้งที่ 3 นะลีซิน May as well hold that summoner spell. The Shy now in a bit of danger, but the team is there to support. I think he's in less danger than he was a moment ago as the rest of Weibo here to react quickly. Trimby on a ward once again, caught out, pulled back with the handshake, but not too much damage to follow it up. Only the Maokai there who's gone Radiant Virtue first as well, no Demonic. Weibo doing the correct thing here and just playing for that final out of tower and top lane, giving the support to the Shy. Fnatic, it's only really Humanoid that can match the wave clear from the Shy, and they threaten that dive. He knows he doesn't have flash, so he's forced to disengage. Another tower goes in favor of Weibo. So this goal difference has just kind of shifted back and forth. While Fnatic have found a bunch of kills, Weibo have done pretty good in terms of the farm discrepancies on both the Shy and Light. Also all those plates that they picked up in the early game and these early towers. โอเคเงินนำอยู่ครับไม่ต้องห่วง in the situation that we now find ourselves in. You can see that goal difference over time. The range is only 1,000 either way. เงินนำอยู่ Stayed very close, and again I think that this favors Weibo overall. It'll ultimately come down to how these team fights in the mid game are played. In game 1, Fnatic had a good lead and they out team fought Weibo. In the mid game. ตัวนี้มันเดือด The ว่ะ same thing now. Light is getting stronger. Can he be shut down, or will he and the Shy run rampant in the team fights? And the big fight we expect to see is in 3 minutes time around that Mountain Drake. Weibo will want to stop Fnatic getting onto Soul Point. They can delay if they feel necessary, but เองจะได้อย่างนั้นเลยเหรอลีซินมันไม่เกินไปเหรอ every Drake is Soul. Xiaohu here does have the flash. He has Renato in his pocket as well as Fnatic start to deny the vision. The wave cleared out as Razor's just going to tank it. เอาเฮ้ยเซียวหูโอ้เซียวหูเฮ้ยสวยนะน่ะเอาเดือดชายไม่แฟดปัดคริต้ามาละ in the top lane, but once again it doesn't really amount to much. The Shy is here to defend a good TP, and I guess Xiaohu just felt safe. He one-shot that wave. He thought that this dive was going to be extremely difficult, and he thought that he'd have the support from his team, but Razork once again with a kick to the face sends Xiaohu into the waiting arms of Fnatic where they find a pick. But you called it, Medic. No tower, no advantage in the game, just a single pick. And that Snower's summoner's gone. 2 minutes until the Mountain Dragon, and the Shy is going to know that. Xiaohu invested nothing. Only the Weaver's Law has the flash, has the TP. TP immediately by Weibo. They're looking for the Baron here. Light with red, white. He wants to fight. Humanoid now pushing in, as you say. โหแล้วเปิดเลยว่ะ Ward in the back of it is actually cancelled. เปิดอย่างนี้ได้หรอวัดหรอ Fast sight alteration. TP in. Razork now taking up the Baron. Oscar in and joins the fray. Weiwei on the front line. Nature's Grasp not available for him for a few more seconds. 15 at least as Weiwei's stunned up. The unleashed power. Oscar goes in for light. Flash away just in time. ยังไงช็อตนี้ WBG ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ can start to turn it around. The Baron down to 3,000. Humanoid dancing around doing everything. อุ้ยโดนตันโดนยกอะไรไม่รู้อะมั่วหมดแล้วตอนเนี้ยล็อกลีซินสวย Fantastic fight from
Weibo. Such a great decision to start the Baron มาเลยครับ and force Fnatic into this awkward fight. Trimby มั่ว didn't นะ have the Fnatic ultimate available. And they บอก were แล้วอย่าให้ able มีครั้งที่ to 3 turn it around. ไอรีซิน เพราะว่าครั้งที่ 4 มันไม่ควร Once Razork and Oscar were in the pit, look, they disengage. They don't even hit the Baron, they just let the Baron do the work for them. And they use the range to their advantage. Trimby with an initial stun. Oscar goes in, but then the follow-up isn't there from Trimby. A great Renata ultimate to zone Noah and Humanoid away. And look, the backline of Fnatic isn't hitting onto anyone. Weibo played patiently, and then this pick from Xiao Hu nicely done onto Humanoid. เกมนี้เป็นของจริง He เว้ย loses his life. ไอ้ A น้อง lot of damage disappears. Noah can't get involved. And just this range discrepancy, Weibo leverage it perfectly. คนของจริงเว้ย Send Fnatic to the fountain. And it's a cool down บอสมองขาดนะพี่อ่านตั้งนานแล้วพี่แค่รอจังหวะอยู่ เขาเรียกว่าหมัดเคาน์เตอร์ เคยดูกันไหมนักมวยอ่ะ รอให้อีกฝ่ายได้ใจนาทีเดียวจบหมัดเคาน์เตอร์ The Mountain Drake now in Fnatic's eyes, but Weibo have just shown us how เริ่ well ม they หลอน can win เริ่ม a หลอนแล้ว fight. ฟนาติก No summoner still unknown. เริ่ม The ฉุน Prince Mouse come off cooldown. ฟนาติกเริ่มฉุนหมู่ ฉุนหมู่ Razork's looking for the flank. He's trying to be as sneaky as he ถ้า can. เกมนี้แพ้บอสอยากกลับไทยไม่ต้องห่วงคุณโยโกฮาม่ามันไม่แพ้ครับตะกี้มันฟุกดับจริง Series Razork has มา had แล้วถ้าออนที มาแล้ว joined us on just a few TV. years ago in the early Look at scene. Xiao Hu. Sapling spots Razork. He's going to jump the wall here, but there's another sapling that finds him ดีซีลงมาดี immediately. ถ้าเก่า Xiao อะ Hu comes in with a Weaver's อันน่าเจอปิดทางทำถนน Fnatic don't have Fnatic to งง fight this Drake, but you ทาง can นี้ไป see ยังไง the time slipping away, the sands in the hourglass starting to slip through their fingers. The dragon resets. มาดิ Weibo back กดอันติไปเลยเป้าใครจบๆเลย He's got Mega Narb. It's timing out down to กดอั half นติไป on เล the ย timer on that right now. He's spotted by the ward. He uses the sweeper, but once again that sweeper will expire and the ward will come back alive. Mini Nar now for the shy. Razork still standing behind อัน him. แม่รีซินจะลงมาแย่งอีกแล้วไอ้นี่ on the dragon as Fnatic look อันติ forward ไป could be เอ the final อ fight of the แค่นั้น game แล้ว or จ at บ least a game defining บึ๊บ fight. ได้บัตรกันก่อน From Weiwei. เฮ้ยฝั่งขวาแปลก And do everything they ๆเด can ต้า to เซฟ get หน่อยเฮ้ย Shy. But once again the Shy อ้าวโดนแฟดล็อกโนอา damn good. He dodges away. As No Light R หรือ goes no on a ไก่ killing spree, a double for him. Humanoid. Is there any way out of this? I don't think not today as Weiwei starts to close the gap. Razor's going to try and clear the way, but the TP in from the Shy. He's reset. He's back. เฮ้ยรีซินได้ข่าวว่าเก่งเอ้าเริ่มแปะไม่โดน Sonic Wave, he'll flash. Humanoid already down and only ไล่มันน้อง left to watch. ไอตัวนี้มันตัวทำตึง Chase อัน him แน่ down. The red ตายยากซะด้วย but the Shy's there too. As Weibo get the clean ace. It's a clean ace once again for Weibo. Fnatic just can't deal damage. The Maokai provides so much zone control when combined with the Renata. The Shy continues to be unkillable, but like, look at how do Fnatic fight this? It's so difficult for them to actually get in range. Oscar takes so much damage initially. Humanoid and Noah zoned in the back. The early cleanse from Noah. โอ้โหนี่ขนาดเบิร์ดเดอะชายนะเดอะชายมันของมันดีเลยของเยอะของเยอะ and he loses his life. The front to back is so much stronger from Weibo with this composition, this บอกแล้วไง prioritization ฟุก on ดับ Nefelios. And it's making such a massive difference. Weibo Fnatic come มัน out ฟุก on ดับ top เกม in ตะ the กี้ fight. Weibo dominating Fnatic rather. And they're looking to equalize this บอส series. เริ่มอ้อนละ And they just waited their time, Betty. They played On- it on safe T and เหรอ steady in the early game, and now 24 minutes in, it is a 10,000 gold lead for Weibo. Light 5-1, writing names in his death note left and right. The Shy 404 enemy is not found. At least here in game 2, it feels like we're going down to the wire. It's a series. It's on our hands. We have to แช say ท that. เงียบเลยทีนี้ For Fnatic, มันก็ต้องมีผ่อน it would be the มี most unlikely มีผ่อน comeback to ผ่อน win เบา this ผ่อนหนัก game. กันบ้าง I think their minds now on. บางทีใครทีมัน Now they change in game 3. Blue side, a certainty. The question is, will it be enough? ตอนแรกก็งงทำไมไม่ให้เกียรติกันวะ ดูพี่บอสได้ใจแล้วโคตรน่าหมั่นไส้ Those 3 items primed and ready to go with the Vamp เอาให้เกียรติกันครับ boot. He's about to change guns. ถูกแล้วครับ Saving that last tick of ammo, I imagine, for the Q usage to help build up those chakram should a fight take place. The Shy continuing to pressure in bot lane, a 2-level advantage over Oscar. And look at how much damage he's doing in these fights. The Shy, the quiet unsung ไม่ดิน้อง hero. No insane เดอะชาย fight แก้เกม and มือ all. ที่แล้วไอ้ย This แก้ game, แก้ but มือ it เกม doesn't ที่แล้วหน่อย matter. The Starax, he's proving มีคนหมิ่นเองเยอะเลย has a huge amount of value in these fights. He often looks like he's out of position,
takes a lot of the cooldowns มี that ปากมี tanks it เสียง up, ขึ้นนะ disengages, then when the team sees an แล้ว opportunity ก็ they รอ go เวลา for the fight afterwards. รอเฟเกิดอะไรพวกเนี้ย And just look at where the vision line advances to as soon as Weibo gain control of the game. There is not a single ward for Fnatic outside of their base. นี่ขนาดเสี่ยวหูโดนเตะนะ It's only their towers granting เตะ them คอพับ vision where they are not currently standing. โดนเตะคอพับแต่คอมันไม่หัก Littered, at least the top side. ถ้าตีงูมันต้องตีให้ตาย As well to allow the Shy to push out. Light standing back just in case as Fnatic push out mid. Xiaohu pushing in top. It's a reset timer for Weibo. And the timer starting to tick over for the Baron as well. 17 seconds on it. Fnatic have not denied all the vision in their jungle. There are still wards there. There are still positions for the Shy to TP. And as you say, top lane pushing. มีเล่นดักนะอันนี้เขาเรียกว่าจนตรอกหรือเปล่า Weibo playing this incredibly แน่ smart. จะ They set up เล่น the ดัก vision. Fnatic's forced to clear it out. But while they're doing that, Xiaohu pushes in top. The Shy pushes in รู้ bottom. รู้เว่ย Now บอก you have รู้ these two big points of pressure. ฉัน And รู้ Fnatic ฉัน kind เห็น of forced into this awkward situation where they now feel they have to fight. But look at the Shy. เอาเดี๋ยวใช้อ้อมหลังแบบไม่ต้องตัวใหญ่อะเล่นตัวเล็กเอาเล่นพิริวนี่ไม่เล่นสกิลเล่นพิริวเว้ย It's a lot used though. Razzle could look for the engage, but Weiwei stands in front of his teammates. I feel like กดเวลาสูง Fnatic โอ้ should ได้อยู่แล้ว consider sending ไม่ someone ต้องห่วง more ครับ just to กว่า catch จะ those ยัง waves. A กว่า lot จะ of ตี farm บาลอน is being lost right now. Level 15 is very close for Humanoid. Have you heard of a 50-50 Baron? อันแน่โอ้โหเนี่ย Oh my จะตายนะ goodness, ลีซิน Razzle absolutely melted there บึ๊บ by Light. ไลท์ Long range อยากกับมีไลท์ as well. โอ้โหอยากกับมีไลท์โคตรแรง Humanoid follows suit. Wards go in the bushes. Oscar tries to เอาดิ tank it up. The hostile เดี๋ takeover ยวชาย shot, but Oscar ปึ๊บปึ๊บ trying to keep his team alive. May เล่ have นดีเว้ยเล่นดี sacrificed เว้ย his own life. เอาแล้วมีเทเลพอร์ตดักหลังเดี๋ยวชายเป็นตัวใหญ่ด้วยแฟดบึ้ม The Nam into the wall. Finds two as Oscar goes เฮ้ย in. แล้วเสี่ยวหูทำอะไรอะ Storm Noah trying to do everything he can, and Humanoid just about able เฮ้ย to แต่ว่ามี survive. ไอ้นี่ช่วยอยู่เลยนะต้าโอ้แต่ไม่ทัน He gets the kill, but he gets เสี่ยวหู out. ทำอะไรอะ Outclassed by Weibo. Noah แฟดยกเพื่ออะไรวะน้อง can only stand and watch as their inhibitor เฮ้ย towers are เดี๋ยว raised to the ground, and Xiaohu, the only man to fall here for Weibo. Inhibitor will fall alongside it, and Weibo can turn their eyes back towards the Baron. Oh, Light with a great Aphelios performance. Only a single death this game. And his range was just so incredibly difficult to deal with. You're going to see it here. Starts with the turret that applies the green gun auto, applies another one. Two autos basically execute Razzle, remove him from the fight. ต้องเกม 3 ละ Almost finishing that kill off. Then Oscar tries to go through the unsafe way, almost loses his life as well, and then the Shy says, you know what, I'm TPing in, I've got Mega Knot. I can มี immediately การแอบ ultimate ตี when I มังกร arrive. ว่ะ And that's exactly what he does. Humanoid has no flash. You'll see a knockback from Xiaohu. เฮ้ย Doesn't แล้วเสีย really มัง get กร that เหรอ initial kill onto Humanoid. He throws his whole combo onto the Shy, he just brushes it off. แต่ไม่ต้องกลัวนะ ตัว Razzle เล does ท get เป็น that ต่าง kill, นะ flashes out. But the damage is done. The inhibitor will fall. ตัวเลทเป็นต่างไม่ต้องกลัว Weibo เสียมัง looking กรไปไม่เป็นไร fantastic here in game 2. The Baron secured. The Dragon as well. Dragon went over 2 for เฮ้ย อาเฟหายไปไหนชิ้นหนึ่งปะวะ doing the Baron. คาเคนเหรอ That's what our scoreboard shows us. Still เหมือนคาเคนหายไปหรือเปล่าอาเฟ gold lead for Weibo, and with the power that the Shy has in his back pocket right now, you have to think it's just going to be a 1-4 split. It looks like Light currently pushing in the bottom lane. Crisp and the Shy will meet up in mid. Vision control gained around this blue side jungle. Fnatic forced back, found wanting so far in this game. The series will be evened out at 1-1. Unless something truly special happens, and although Fnatic have been doubted many times, and I think game 1 started to silence those doubters a little bit, I don't think that they have a path back to victory, at least in this game. ปิดทางทำถนนวะ โอ้โหยังสวยเลยเสี่ยวหูอุ๊ยเกือบตายฟรีเอ้าแล้วลีซินยังไงครับลีซินไปด้านหลังอาเฟยิงฟรีอยู่นี่อาเฟพุ่งเข้าไปยิงครับอย่างตึงเนี่ยเว่ยแฟดล็อกด้วยความโมโหจากเกมที่แล้วปึ๊บท่านแน่มาดิเดี๋ยวใช้บอกมาดินี่เลเซอร์ยังไม่กลัวมาดิ1-1แฟนตาติกฟุกดับนะครับ I mean, Weibo, they just slowed the game down. They changed the Poppy to the Maokai, and they got themselves a very solid team fight comp. Fnatic went all in on the early game, and they just could not make it work. They could not find WBG those advantages. ม้ามืดแห่งวงการ And in the team fights,
Weibo just came out on top. Yeah, they did. We'll see if they can bounce back, or if Fnatic can bounce back in game 2, or if Weibo take it 2-1. We're gonna go to มาเบิดวงการเวิลด์ don't you dare go anywhere. เอกหายไปไหนครับเห็นเขาขึ้นเหมือนวัวเลยครับวาวูวาวู Hey you, how's the world look from way up there? I miss you, but I'm getting scared. 'Cause you used to be glued to me so perfectly. ไหนมวยขโมยไทยอะไรวะ In-betweens, now there's nothing there. How am I supposed to be yours when I can't see your face? How am I supposed to not miss you with all of this space? 'Cause you say you need me there someday, but how? แป๊บหนึ่งนะคุณดูนะวิขอบคุณโดด้วยนะครับโอ้โหแล้วโดนเพลงใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะน้องสายไหมเป็นอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูอาการน้องแป๊บหนึ่ง ไว้อย่าลืมปิดเพลง ไว้ลืมปิดเพลงชิปหายแล้วแม่งมาจังหวะพอดีเป๊ะเลยเพลงเพราะจังเดี๋ยวขอไปดูน้องสมัยแป๊บหนึ่งคุณดูตัวสั่นๆเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะครับร้อนมากตัวร้อนมากอะไรอ่ะเพลงอะไรมีเกิดจากอะไรขึ้นกลัวเหรอปวดขี้แหละเครียดหรือเปล่าเครียดเกินร้องหรือมิหรือว่าอาหารที่เป็นเนื้อนี่ปะปลาให้เนื้อนี่ไก่ร้อนเนี่ยไม่เก่งเขาขนาดนั้นอ่านดูน้องนะ
มาละโอ้โหไม่ต้องปิดเสียงแล้วกันนะครับ In the game, as we're going to watch some of the early highlights from Razork, was actually a play top lane where Fnatic expended both of those summoner spells, which then prompted start the Baron. And I think that this actually, weirdly enough, put Fnatic in a mindset where they're like, we're going to go for every single play that we can look for. And I think that with this composition, you do need to. The problem is just that it just doesn't allow you for a lot of mistakes, and that's what ends up backfiring. Yeah, especially when you look ปิด at ตอนนี้ไม่ทันละไม่ต้องปิดแล้วครับ Maokai, same when you look at the Kalista, it becomes really difficult to try and take full-on 5v5 fights unless you have these massive leads. I think they kind of had to pivot a little bit into, hey, maybe we can look for picks. And that's why we saw Razork going for these like sick plays. ไม่ต้องปิดละวันนี้โอ้โหเสียดาย wasn't enough. เสียหายหลายพัน You also saw that the gold wasn't really moving that much, right? There wasn't that much gotten for Fnatic in return. This is the top play, I believe. Yeah, so this is specifically, like, you can understand why Fnatic is going for this play because they're thinking that Xiaohu has been someone that they've been able to pick on pretty much this whole series, but then specifically Noah burning ult, cleanse, and flash, and immediately Weibo say, this is our moment, let's just start. Another point is that Aphelios had an early game build. Chronicler was bringing this up. He had the collector completed at this point. So they just kind of bait a Baron fight. If they win this fight, their season stays alive, and likely they just win the game off of it. Yeah. ผีมีจริงเหรอ You didn't even have to burn those summoner spells on top side. Noah messes up the cleanse on the Maokai ult coming in, which means that he actually just gets caught by the Maokai ult anyway. ผีมีจริงเหรอไม่มีหรอกครับ From the Nara, so he has to burn his own flash to make sure he doesn't go down, because that would have spelled Baron for Weibo as well. So it's unfortunate those like back-to-back misplays then end up giving Weibo an opportunity to go. รางวัลสำหรับอาจารย์ดูได้เลยครับ At the get-go, they บอก kind แล้ว of ฟนาติก avoided มัน a lot ฟุ of ก these ดั fights บ for Fnatic. คุณ They were เกม playing หนึ่ง for อ่ะ these picks, but the second ไม่ you ไหว make ครับ that mistake, that's when Weibo are able to come back into it. Bit of a ticking time bomb. Aphelios, let's talk about him. Let's talk about him. He had a great debut. Live in, delay. Okay, Heartsteel as well, and he's stealing my heart. And then just He's reminding us why he's been like the best AD carry of the past 4 years. But let's figure out where it's going. อย่าหมิ่นจนกระทั่งผี because we have the game 1 and 2 draft, I believe, and it's not like he's going immediately. In fact, he's been a counter in both situations. So in the game 1 draft here, you can see the Renato was picked first by โดนบ่อยๆชอบไม่เป็นไรหรอกครับ the red แค่อ side, ด which ตังค์ครับ basically is signaling that they don't necessarily care the most about Aphelios. Then Orianna Aphelios is locked in, but then you go to game 2 and it's actually Kalista makes it through the bans. So therefore Aphelios can go over to Weibo on the other side. I think that paradigm needs to shift. So rather than picking a Kalista here or necessarily a Renata Poppy here, since this game 1 draft is more what we need to work off of since Fnatic is going to be going back to blue side. Either Fnatic has to pick Aphelios here ฟนาติกเอาจริงแล้วตานี้ฟนาติกมันสู้ได้นะแต่ต้องดูดับอ่ะเกมนี้มันเลือกคาริสตามาแล้วแบบจะมาฟาร์มแข่งกับอาเฟนไม่ใช่หรอครับคือสตรีมใหม่มันเลยไม่เป็นไรครับพลาดแล้วเราพลาดเลย Also, I just really didn't like that rel flex. I think if you're going to take Kalista, you need to play an aggressive lane that enables her, but because you end up in a matchup where it's range versus melee, you're not able to exploit the Kalista as much as you would like in that bot side, and you end up in a position there where, what we saw, you're 20 CS down from the get-go, even with the early kill that had gone across the Kalista. I think there's so many mistakes that Fnatic had made on the red side and also got exposed a little bit themselves because they needed to take the Kalista. Coming back to blue side, I think you can shore a lot of that up and make things a little bit easier. Yeah, as they go into this, of course, now both teams find themselves on match point, but nothing really changes because you're on the brink of elimination or the brink of qualification. The pressure could not be higher, and it has not been this high for either of these teams ไม่มีใครหยิบมอไฟเลยนะครับไม่มีหรอกครับตัว We talked about kind of the clutches that Fnatic has been able to do เล่น in ทีม the มันอ่อน past. But I add on to that a team คือหม่ง that ไป has ไม่ตายก็แพ้แล้วอะมอไฟอะเวลาเล่นเกมมันไม่ใช่แบบมันจะมีไฟรัวๆมันจะมีแค่ไฟสำคัญแบบมังกรอะไรพวกนี้ They made European history in game 1. But I'd say last year wasn't it for Fnatic, but they've had so many moments where when they can make a run on the final day to qualify for bracket stage, they have. 2017 they were 0-4 and made it. ตอนนี้เกมต่อเกมแล้วครับใส่เขากับถอดเขา They 3-0'd the day กลับ against ไปเลเวล 1 ก่อน T1 and RNG. So เกม 3 ว่ายังไงเดี๋ยวรอดูดับแต่ก็ WBG ดูได้เปรียบกว่าเยอะครับเลนบนมันต่างเกิน
What I'm looking for from Fnatic เล่น is บน a ต่าง job นะ that แต่ can ว่า actually เล่นกลางกับ survive. ป่า I think that ฝั่ง in the previous ฟนาติก game แม่ง they were kind of ดู hamstrung โหดกว่า in ว่ะ way of what they were getting. Obviously, Aphelios is the pick we've talked about most, but any team fighting composition that still provides you with some power in the mid game is, I think, something that Fnatic are going to be happy with, given how well and controlled game one looked. And I think it is control that bot side for Fnatic. If you can control light, มันดูโหดกว่านะครับป่าวันนี้แม่งเล่นโคตรเดือดเลยฟนาติก consistently go for 3 camps. We're going to dive bot, try and set up for light. And I think light kind of gets overshadowed in the LPL because you've got so many insane AD carries that come out of this region. But light is an incredibly strong AD carry. We've seen him when he was on LNG. Now we're getting to see it on Weibo. Like, this is a guy that when given resources can carry, and you need to stop that from happening here. And I think we've been clouded a little bit because the whole year, if you've been watching the LPL, you just get frustrated because they don't show their full potential. And that has been the story of Weibo. Pound for pound, all these players are amazing and have the highest highs, maybe. I'm not going to say bar none, that's a lie, but very, very high highs. It doesn't often come together. It would be really unfortunate for Fnatic if this is the game that it all does. It would, because ควายเวลสุดท้ายเป็นยังไงราชาควายเหรอ for Weibo. And usually Weibo Xiaohu is a มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแหละ รู้สึกว่าพิกของ LOL มันดูน่าเบื่อไปหน่อยเล่นแต่ตัวซ้ำๆพิกของ A2 มันดูหลากหลายกว่า ถูกต้องครับ Yet it seems like the pressure is getting to him more now than ever before. Humanoid has always been a huge performer. เมตาเวิร์ปีนี้มันตัวน้อยแต่ว่าเล่นมันวัดทีมไฟมากกว่าเวิร์ปีนี้ถ้าสังเกตทีมไฟไหนแม่งแน่นๆน่ะแล้วดับดีๆอ่ะทีมนั้นโอกาสชนะบ่อยมาก Kind of going back to Xiaohu, it's like spring belonged to Xiaohu and RNG in the LPL. It was summer always belonged to EDG. Now EDG didn't end up making it in the end, and it kind of feels like the time has shifted over towards JDG. But Xiaohu, it really feels like he needs to step up now on this world stage. He hasn't done it before, and if you can control that mid jungle, it makes things 10 times easier for Weibo. Who will it be? ผมมีเสื้อโปโลแดง BKT ตอนนี้มีราคาไหมผมก็ไม่รู้ครับ Weibo with a spot in the quarterfinal on the line, or you go home. Take it away, Medifetti. Thank you very much, Shocks. And what a series we've had so far. Convincing. คืนนี้แมนยูจะชนะไหมแมนยูแพ้แน่นอนครับคุณโยโกฮาม่าแมนซิตี้น่าจะตบ 2-0 Mid-late game, both teams kind of winning fights battle as of yet. I'm hoping for it in game 3, I'm going to be honest. This Aphelios is what I'm curious about. Yeah. Where is it on the priority list for both these teams? I think if you're a Fnatic fan, it's on Fnatic's side. And if you're a Weibo fan, it's probably on Weibo's side. So, what do we know? Weibo highly prioritizes the Renata. Yep. They've also shown that they're willing to first pick the Orianna. Fnatic highly value a good mid lane matchup. Sure. And a lot of pressure has been put on เดี๋ยวบอกเปอร์เซ็นต์ครับ Individually, he's not having an amazing series. ตะกี้100%คือถูกนะไม่ได้โม้นะครับ So 100%แต่ถ้าพูด 95 นี่ไม่ได้เต็มถังตลอด 95 นี่คือ which I think overall can be an effective strategy. Now they just need to refine it by making sure that they can give themselves strong team fighting. And Weibo need to limit Razork's impact. ก็เขาให้ผมทาย ways to mitigate what he can do in the early game. And the way in which Fnatic is trying to do that is through either having a winning jungle matchup in the form of Lee Sin into Maokai, or by having a pushing bot lane 2 versus 2. So, คนก็มาขยัน with ถาม all นะ that in mind, what will the first pick be? My ก็ speculation พอผม is พูดไป Fnatic ก็ will มี still เรื่อง continue to prioritize things like the Orianna. I imagine Weibo will actually let that through. คือ in แมน exchange ยู for something like the Renata แมนยูมันยังไม่ถึงวันฮาโลวีนอะถ้าวันฮาโลวีนน่าจะโหด How will Fnatic deal with it? Or will they just so ban there it is. Renata There's แล้ววะ the adaptation. The Renata is being banned away, and not the Maokai. Or the Callista, which is what Fnatic banned the But first I don't time think they were on the Fnatic blue side. care about it. I agree. I'm just compared to game 1. That's fair. That is the change, right? The Jarvan, Maokai, Xayah were Weibo's bans in game 1. Lena ban Orianna. Now they're lock away. So where do Fnatic go first? Is it just Aphelios? I mean, I would like that. I think it's a good first pick, personally. Good first pick เหรอเนี่ย All right, so they've said, you know what, Noah, you're so far at this tournament, this has been your best champion. แต่ก็คู่นี้ก็ดูเป็นอย่างนั้นอยู่นะ From his affiliates. How many games has he lost this year on the champion? ไอ้ไลท์อย่าเซรีนะ 17 games and lost 4. He's only lost 4 games. So and I will say, Noah, something we saw in the LEC playoffs was he does get quite nervous, or at least he did then. เมาใครวะ 4 games, and he talk about it on Twitter afterwards, giving เมา him ใครไม่เจอจากวันโฟก็ถือว่าได้เปรียบ and he has experience on can alleviate some of those nerves. Now you open up Xiaohu's Azia. เสียหูไก่ So you've taken a gamble. You've taken a pretty big gamble because while a lot of your priority ถ้าอย่างนี้อาเฟรไม่คุมละ limiting โดน 2 ตัวโกง of mid lane, it is
now being given back to him. One of his best performing champions. It's a scary thing to go up against. Already this team fight power of Weibo is looking strong. Are they really gonna? I mean, I do quite like Silas and what they're showing. Silas Also kind of pushes the way the idea of an Alistair as well. Alistair, yeah, 100% agree with that. And now that is where Humanoid is going. He has had some pop-off performances on the side of throughout his career. Is it enough for Game 3? Humanoid and just lock เซจูโหดับดีว่ะ Fnatic locked it in before I could speculate. I was like, yeah, just มันจะมาฟุกดับอีกวะเนี่ย melee champions, the Sejuani, but yeah, does make sense. Go back to what works for you in Game 1. ฝั่งซ้ายดับโคตรดีอ่ะ Now, I don't think you match. I think you can lock in top here if you want. You can grab yourself something like the Cassante. You can then actually. เฮ้ยสวยอยู่เคซันเต้ขวาก็สวย two choices. You can actually limit the top pool, but I don't think that. เล่นล่าง I think that if you're Weibo, you should consider pinching the. เล่นล่างเอาวัวยากอีกโดนสลัดกอล์ฟ because Trimby is so comfortable on so many different sports. We haven't seen much Rakan priority at all. Well, I think Weibo's going to counterpick support regardless. So if you're going to counterpick, why would you limit the support pool? ต้องเป็นตัวยิงแทงเซรีดีจริงๆแล้วเกมนี้เซรีดีแต่ว่ามีเสี่ยวหูแล้ว The Nautilus is something that they've consistently banned throughout the series, so they're going to keep that ban going up. I mean, Nautilus Sejuani also very strong if you can get early skirmishes. You have multiple different routes, you have multiple different forms of CC. ดับดีอยู่นะฝั่งซ้าย I wonder if they're worried about Oscar's Jacks, or if they're saying we have the shy. Is it a situation where you sit there and go, matchup-wise, Jax could be a problem and something that we're a little bit worried about? I mean, it's possible, but as you say, it is the shy. Although his Game 1 was a little disappointing from his fans' point of view, his Game 2 was absolutely exceptional. He does have a lot of games on Cassante as well, his 6th most played throughout the course of his career. Oscar on Jax is something we've seen him bring out a few times, but not something I would say he dominates on too regularly. The Poppy, the ban for Weibo. I feel like this might be a Zeri pick. Yeah. For Weibo, I mean, the Poppy, that respect is being shown to Oscar. He demonstrated against Bin. Okay, they're taking away the Jinx, but I think the Zeri is a bigger threat for Light. Second most played. ตัวอะไรผมนึกไม่ออกเลย I would love a Kai'Sa here from เซรีตัวหนึ่ง Weibo. I think that it's too short range and it goes in. Caitlyn is another great one. Caitlyn, Zeri, long range, strong team fighting, good zone control. The traps combined with the soldiers, combined with the Maokai. โคตรเสี่ยง A พิก lot of space being generated and also still gives you a powerful. เป็นพิกที่โคตรเสี่ยงเลยทำไมไม่เอาเซรีวะน้องฝั่งขวา It can't step up. Does depend what support you. Yeah, the supports are going to be really important here with Nautilus taken away. What are you thinking of? Because Melio looks great right now for Weibo. โอ้ลาตบเคลินเมาไคอาเซียวะ Olaf. I'm trying. Do you remember the last time he played it? Because no shot. Nah, no way. There's no way Fnatic is going to do that. He's hovering it. He's thinking about it, but เอา surely โอ not. ลาฟมาตบนะครับ I think it's way พลิ too กดีมาก ambitious. เลยฝั่งซ้ายอ่ะ Oscar brought out the Olaf against Heretics in LEC Summer. ไอ้ย่าลู as well has won every game he's played on it this year. I will say, played against Mad Lions, Astralis, and Heretics. The shy, slightly stronger competition. โอ้ฝั่งซ้ายมันดับดีว่ะผมเครียดเลย Gives you so much push in the bottom lane. I liked everything else more than the others. เรนนี่โอซูลิแวนจะเสร็จ9/2ไหมครับ Saying Hilly ลอดนี่จะ9/2ไหมคืออะไรวะเนี่ยโอโซแวนมันคือใครวะ I mean, that is a terrifying bot lane. Caitlyn Lux. It's โอ้ something โหเอา that เคลินลัก Europe มา has ตบล่าง never ยั been บ good at. Yeah. And good then at playing against as well. they come to international competition and they get bullied. Don't get me wrong. If that bot lane loses a โอ้ flash, ฝั่งขวามันจะแบบเอายับเลยว่ะ then it's a lane that you can easily play around, but ไปเลดฝั่งซ้ายกิน They have to absorb a lot. 100% it's going to be so hard. And so แต่ the ต้น thing is, เกมฝั่ง Weibo, ขวา what I เล think นล่าง is กิน smart 100% เหมือนกัน late invade bot sides and try and split the map. Like ถ้าเล completely นล่างกิน isolate Noah and Trimby and mitigate Razork's impact on the bot side of the map. Even if the Shy gets bullied, even if he goes 0-4, the question then becomes, do you think that an Olaf is strong enough to 1v9 the game? And could they even get Oscar in ahead enough that he could even do that? And what a weight on Oscar's shoulders that would be as well in his first Worlds.
his first international. So I like the adaptations that Weibo have made. I think that they've got a really good long-range composition. They feel like that it's going to come down to the team fights once again. ดาบแม่งโหดเกินอะ Again is very มันก๊อปอันติเมาใครใช่ป่ะแล้วไฟมีโอลาฟไล่จ้วงอาเซียไล่จ้วงเคทลิน He's going to have to find a way to unlock this bot lane for Fnatic. A lot of responsibility falls on Razok as it has this series. We're jumping into คือดาเมจล้นๆน่ะ One more time into ฝั่ the ง breach, ขวา my มีโป๊ก friends. โป๊ก2โป๊ก Fnatic fighting 3จับ for a ก่อนเข้า spot ไฟ top 8 at the World Championships. On to Summoners if we go. WBG ไป And I can hear the heartbeats in Europe from here, Betty. No one under 150. Fnatic pushing out, guarding that bottom side of the map. Sometimes we see an Olaf look for an early WBG ครับ the undertow can do so much for ผม you. คิดละคือถ้าสมมติว่าฝั่งซ้ายแม่งจะไฟใช่ป่ะจะฟอร์สไฟอ่ะมันจะแตกก่อนเพราะโดนโป๊กหนักพอโดนโป๊กหนักอ่ะแล้วมันจะไม่มีเลือดไฟพอไม่มีเลือดไฟเสร็จปุ๊บแม่งเข้ามาแบบฝืนๆแล้วก็จะแตกนี่คือความคิดในหัวผมนะผมนึกภาพสู้อยู่มันสู้ยากผมว่าฝั่งซ้ายมันเลทไปนิดนึงมันเลทไปต้อง 3-4 ชิ้นกว่าจะโหดเกมน่าจะแบบว่าขวาไหลก่อนขวาน่าจะได้มังกรได้ลิฟต์ได้ป้อม WBG ครับล่างแตกก่อน 100%ให้เปอร์เซ็นต์ด้วย Formally sooning, of course, world finalists, a very different roster then to what we have now. But Weibo making it to the international stage and wanting to do LPL proud. ฝั่งซ้ายมันเลทโหดก็จริงครับแต่มันไปไม่ถึงเลยดิผมว่า If all four were to qualify, I'm pretty sure this would be the first time ever in LPL's history that they got all four out into the quarters. Often there is that one sacrifice. นี่ไง Oh, and already. ล่างแตกก่อนเลือกวัวมาเดี๋ยวมาเอาใครฟาร์มบนลงล่างแพทเทิร์นเซฟบอทแฟลตทุบไม่ได้ผัดกันฟาร์มเสียมังกรเสียลิฟ And now look at the zone that's going to come out from Crisp. The harassment continues. Pushing lane top, pushing ไม่ดูดับ top side clear from Razok. ดูดับอยู่ครับ Looking to trade in the mid lane. We'll get Shahu low. No ignite on the Silas though. Expected that he runs the TP, so just trading forward on his bot lane, struggling to even step forward in the lane. Oscar in here, pushed under the tower by the shy early ดับสูสีไหมครับก็ต้นเกมกับเลทเกมครับ Now this Olaf will be difficult to deal with late into the game. Like ต้นเกมกับเลทเกมอะ That's the whole point of his ultimate. If he gets strong enough, he can just deal with the Caitlyn. Absolutely. เป็นตู่เป็นตาเอ้าคุณก็ดูเมาใครลงมาเซฟล่างแล้วก็ยิงป้อมรัวๆแฟลตทุบไม่ได้นี่ไง Unless they're able to land that binding, and again against Snorlax, that won't be a problem. But in this laning phase, it's relentless. Just look at the poke; they're already going to get themselves a plate. นี่ดูป้อมดิ You can see Trimby running the DMAT as well, knowing they're always going to be pushed in. Doesn't want to have to step forward for those cannon minions, so just DMATs tries to get Prio back. They're never going to manage it, but every small inch you can take back in a lane where the enemy's taking miles is always a bonus. Light and Crisp though doing exactly what the doctor ordered for Weibo. ครับแอดมิน LPL has been so important through this series, and it allows Weiwei just that extra bit of safety as Razok spots him out with the Scryer's Bloom. Oscar trading with the Shy. Shy has and Tofu strikes, can knock back Oscar here, holding it. Knock up just wide as Oscar puts on his dancing shoes for a second. Oh, he misses the bring back. He's trying to bring him underneath the tower. Oscar gets a nice trade. That's Q3 again. Oscar needs to be careful. Low on mana there. But both top laners just skirting on the edge. The Shy trying to set up a bit of a freeze. กดหนักอยู่ครับเลนล่างใช้ได้ Bottom crab secured for Razok. บอสทีมไหน WBG ครับเกมนี้ Getting a bit of information. He'll find the respawn of the Raptors, and he should be able to. พาติมันดับดีนะแต่มันเลทไปนิดนึงครับผมว่า It's also Weiwei decided to shadow Crisp. ถ้ามีจาวานอยู่ฝั่งซ้ายนี่ผมให้ฟานาติกเลย allowing Razok that little bit of extra time. พอดีมันเป็นเซจูเลยพอเป็นเซจูปุ๊บเกมมันจะช้าเสร็จก็โดนเคสลินไหลอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะถ้าเป็นจาวันโฟฝั่งซ้ายแม่งกิน 100% นี่ไง
เละระเบิ You ด step Really forward, fun. you get light binding, you then get trapped, and you're done for. So Noah has to step back through the loosened singularity there. It's going to be 2 plates as well. They know Razuk was on the top side of the map a little while ago. No vision on him now, but Light and Crisp have the safety of a tri-bush ward. They have the safety of Xiaohu moving forward to ward around the Razor Beaks as well. And they are safe as houses down here with a 13 CS lead already. Like, you can see how difficult it is for Noah to even hit the bottom CS because Light is standing on top of them, and if you try to get in range to auto them, they're just going to harass you back. It's such an oppressive bot lane 2 versus 2, and already, what's that, 600, 700 gold lead being built up for Weibo just off the back of these กดยับอยู่ plates in เล the นล่าง bottom lane. And the constant harassment. เมาคายอยู่ล่างตลอดอ่ะก็คือถ้าโดนแกงก็ And that ก็มี base is ซ้อน gonna อ่ะ be the hardest thing to get. You can see once again Wei hovering around the bot นี่ side จะแฟด of ทุ the บแล้ว map. จะแฟดทุบแล้ว Oscar trading. Pathmaker from the shy. Ui, Looking ui, for the Q3. shy, the There's a knock-up shy. shield from Oscar. Will keep him okay for the moment. Razuk spotted on a ward. Wei not the same as he's managed to sneak his way in towards this bottom side. As always, the point of weakness for a Caitlyn Lux lane is after you've pushed this initial pressure, getting ganked on the 5, 6, 7 minute timer, which is why Wei is so often shadowing them, even to the detriment of his own jungle clear. But Crisp and Light คู่แรกเขาก็ขึ้นแล้วเหรอครับอ๋อตอนนี้เลเวล 1 อยู่ครับ This tri-bush always น่าจะปลดเกมนี้แหละครับ เขา between the vision that ล่าง they มัน have kept ยับแล้ว themselves, อะ allowing them so much more safety. Because Trimby can always look for the taxi, headbutt a minion, flash Q or Q flash. Yeah, just really กลับ good บ้าน vision ก่อนไปเอาของ overall from Weibo, keeping track of กด where ยับอยู่ Razuk is, what he's up to. Yeah, he's built up a pretty big advantage jungle camp wise, but frankly it doesn't matter. Weibo knows that as long as they keep this Caitlyn ผลักอัน healthy, ติเคลียร์คลิปเลย they are chilling. The tower siege, the team fight threat they're going to have the longer this game goes on. And again, แต่ that's ชา not นี่ to มัน say เล่น that แข็ง Fnatic มากเลย don't have options in the team fights. We talked about this Olaf. เลยชายเล่นแข็งมาก Still be a threat. It's just about how strong are you when you get there. And right now, this bot lane is struggling for Fnatic. This world so often defined by which AD carry is stronger in a fight as well. We have seen so many times fights turned on their heads. Even ล่างได้ดันเปิดมังกรสวยอยู่ฮะ a Moon ตามแผน Angel Cataclysm combination เดี๋ยว against พอลิฟต์ C9. ขึ้นใช่ปะส่งเสี่ยวหูลงไปล่าง Sword in game 2. Oscar แล้วก็เอาเคลินลักมาตรงกลางกดดันแมป award and the vision control พอ from มี Weibo ไฟ has ลิฟต์ actually been เสี่ยวหู exceptional. เทเลพอร์ต Pull back Ragnarok used here. But Oscar can't follow that Damn any suit. further. Was worried about the all-out combo. Glacial Prison using อ้าวแล้ว the lane เสี่ยวหู and ผลัก Xiaohu is บึ๊บ caught out, but he gets the knockback ยังไง from the tower. Humanoid flashes away. Xiaohu with the shield. เอาดิ Humanoid tanking มาดิ the wall fall. Xiaohu outplays the 2v1 in mid. Xiaohu's 1 a ต่อ seer. 2 He responds perfectly, throws the ultimate out. Humanoid takes a second. He double backs, thinking that he can get one last tick of damage in, but he can't, and he pays the price. And you can see the damage that comes out if you're hit with a light binding into the snap trap. That's another plate going down as เดี๋ยวดู well นะ as Noah เป็น tries ไป to ตาม step เกมที่ผม forward. บอก Good อะ graviton for the root, but เดี๋ยวลิฟ the ต์เกิด crossover Peacemaker comes out, and I don't think Light and Crisp have any mind อ้าว to ไม่ peace. ไม่เหมือนวะไม่เหมือน They ที่ผมบอก want วะ war in this จะได้ร่างแทนวะ Wei Wei is here to facilitate it. Instead, he'll take the red. ได้ร่างแทน Seal วะ away the camps as the Rift Held is being secured, but Light now with โอ้โห the ace in the กดยับ hole. กดยับ an ace in his pocket. อุ้ยแฟด There's ส the วย flash combo we talked about, the นี่ taxi เซ flash น combo. ดีไลท์ Well, reactions grabbed him. Gonna come down on Chris, but Humanoid is trying to make his way หู down มา here as หน่อ well. ย Flashes หู burn มาหน่อย behind เดิน Chris. มาทำไม They will be able to dance their way หู to มาหน่อย safety. หูมาหน่อย Ace in the hole, tanked by Trimby, down to 100 HP. Dancing on the edge of death, the brink of the หู abyss. มาหน่อย Able to survive, and now does have that unbreakable will เดิน as ไป well. But what อันแน่ an จะเอ๋ unbreakable spirit Fnatic จะ will เอ๋ need ตัว to เอ survive ง this bot lane barrage. This tower's going to Boom. take so much damage. They snipe him. Trimby can't pop the ultimate in time. Chris finds it. And look at how quickly this game feels like it's falling ไม่ apart เชื่อ for ไม่ Fnatic. เชื่อไงบอกแล้วมัน Razork ฟุก is ดาว not ไอ้ฟนาติ finding anything on the map right now. ขอบคุณครับ This ที่ผม tower มี is ซื้อไอโฟน falling 15ได้ apart ก็ ถู in ก the ต้อง bot น้อง lane. ทุกคู่เลย ขอบคุณครับ Xiaohu gained so much off of that roam from Humanoid as well. Weibo are poised to end this series in convincing fashion. And this is how you play an early game lead. Light and Crisp so far ahead. Final almost spark. double CS in that bottom lane, and Noah and Trimby an expected deficit, but they have been found wanting. เฮ้ยถอยมาก่อน Can Razork find something, or Trimby in fact find something in the mid lane? Xiaohu kept his flash through the dive.
underneath the tower earlier on, so he has that to survive any further aggression. A 2,000 gold lead now for Weibo. And the Merc Treads picked up for Xiaohu means that that risk is so much lower of him getting ganked. And again, you see this jungle discrepancy, but it doesn't matter. So much vision has been invested early by Weibo to keep track of what was going on. อันนี้ช็อตสวยเสี่ยหูไม่ได้ทำอะไรเลยนะโดนทุกอย่างแต่ดาเมจมันไม่พอเนี่ยบอกแล้วถ้าเป็นจามันโฟมันได้อยู่แต่ว่าพอดีเป็นเซจูหมูอุด Now who's in danger here? It's Chris. Chris has been caught out, has no flash. Remember, but Weiwei is on his way. เอามั่วนะเอามั่วนะเจอคริสปี้ครีมหน่อยเจอคริสปี้ครีมหน่อยน้องเอ้าแล้วตายจิบหายแล้วเสียหูถอยเลยสวยโอ้ยคริสปี้ครีมเกือบตุย Weibo, I mean, that's not a bad trade for them. Yes, they lost Chris, but I mean, it was actually Chris that ended up getting the kill. I guess depending on your perspective, could be a good thing. He's building AP. ไม่ได้แย่ Weibo hold on to the gold lead for now. Well, looking back at the snipe that happened. Oh, well, we're going back quite a ways. ช็อตนี้วัยรุ่นอยู่นะไลท์ Not even level 6 yet. And the snipe that comes through. If Trimmy had popped the ultimate, วัยรุ่น maybe he เยอะ would have had enough resistance to survive. Oh, actually, I think he tried to pop it there, but the animation not quite fast enough. You can see โอ้ปวดตากูเห็นอะไรเนี่ย This game is falling apart very quickly for Fnatic. The TP comes in from Humanoid. He's trying his best to work with Razok to look for something. The chain CC, but Weiwei and Xiaohu quick to collapse themselves. Weiwei roots up Humanoid, prevents him from getting anywhere near. โอ้ถ้าช็อตนี้หลบสวยเลยแต่ว่ามันไม่อ๋อจริงๆคิสมันรอดนั่นน่ะตะกี้ Weibo's then forced to retreat, seeing that Noah gets to the fight ขอเสียง earlier. อาเฟลิออสคุยกับโซน่าหน่อยค The รับ ultimate from เสีย Noah เฟลิออส not คุยกับ quite โซน่า range means that they don't have the damage. But the game state doesn't really change here. The damage continues to come through from Weibo's bot lane. คุยกันประมาณนี้ครับ CS. นี่ระเบิดเลยดิ Chip. ระเบิดไปดิเอาดิยับดิ Cannon will be secured there by ยับป้อม Noah. ไปดิเคทลิน And Razok just doing his best to cover, resisting the potential dive. มีไทม์เอาไหมครับไม่มีครับผม Still, the vision control from Weibo allows them the luxury to step up this far in the lane. เอาโอลาฟ You can see Oscar starting to โอ win ลาฟ some ทำไร trades เฮ้ย against the Shy, but อย่า you มั่ว really โอ want ลา to ฟ dive. The Ragnarok can be extended a little bit, but as it expires, you don't want to be in danger of being pulled back underneath that tower. Xiaohu extending his lead in mid lane as well. 20 CS up. อย่า The มั่ว Shy has มาดิ flash. ไม่ชอบนะเว้ยแต่ชายบอก Managed to get the kill here. No TP for Oscar with his back being interrupted. The Shy rather can push that underneath the tower. Hell being spawned mid. Not optimal here. Weibo should be able to stop this. อ้าวแล้วปล่อยลิฟฟรี They're going to. Razok coming เอา in, ยังไง but ครับ he's gonna get อัน locked up, ตุ้ม and Weiwei เข้า can ไป look for more. เอาแล้วเข้ามาทำไม เอามีผักมีประโยชน์นะเอ้ยที่ไหนโอ้โหแล้วทำไมมันขยับตัวไม่ได้เลยวะเมาใครโอ้โหกลายเป็นสวยเลยเข้ามาผักมีประโยชน์เลยอย่างงี้เอาโดนผักเหมือนเดิมมุมเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงมุมเดิมจุกรู Fnatic are collapsing everywhere. 4 kills quickly picked up for Weibo. And Xiaohu's Azir, something that has been kept away from him this series, finally returns to his hands. And he finds himself with a 3-0-2 scoreline. The bot lane tower, 600 gold for light. Fnatic are crumbling under the pressure of Weibo. And the darkness starts to encroach for Fnatic. What can you do from here? 4,500 gold behind your towers now falling. See you next year. As the plates are lost, a 700 gold deficit in terms of just plates. But everywhere on the map, Weibo are ahead. The only saving grace is top lane is even. เงินห่าง 30,000 กว่าไม่ใช่เท่าไหร่ 4,000 5,000 กว่าเกือบ 6,000 น่ะ It's a 2-level lead. Humanoid's about to get level 10, but รู้ว่าไก่เมียนตีเข้าไปโบสถ์ทำไมก็บอกแล้วว่ามันฟุกดับที่ Fnatic อะ
taking these towers completely uncontested. เกมแรก They chose this bot lane matchup with the Alistar. They knew they were playing into Caitlyn. And I thought that they would have answers, but they had nothing. Weibo have just oppressed them from อ้าว start แล้ to วไฟอย่าง finish. นี้ And whatever they ไก่ tried มี to เท do เล to Xiaohu, they just could not lock him down. Now the Herald has begun. รอเทเลเลยเพื่อน Oscar and the Shy ปึ๊บ maybe getting involved in the fight. เทเลสวยๆปึ๊บเปิดไปก่อนตัวหนึ่งโลนโลไปล็อกหลบเฮ้ยใจเย็นโอลัฟโอลัฟใจเย็นโอลัฟเฮ้ยโอลัฟเองเฮ้ยโอลัฟเฮ้ยโอลัฟเองเอาหลังหายไปตัวหนึ่งเลยเหรอสุดท้ายแล้วอย่าโยนน้องเลนเกมเราไม่ไหวอย่าโยน We're gonna look back at this kill in the bot lane. Oh, the headshot into the crit, into the kill. Nicely done there by Light. But looking back at this fight, look at the positioning of Oscar Renin. You see him. ประเด็นเลยคืออาเซียลงช้าจริงๆต้องลงก่อนที่ลิฟมันจะตายมันต้องมาโป๊กก่อนดิมันมาสู้เต็มกับโอลาฟมันก็ไม่ไหวดิฮะแต่ไม่เป็นไรตัดภาพมาอีกทีได้อยู่ไลท์นี่อยากมีไลท์รู้จักป่ะสั่งตายทีละคนนะเสียงเริ่มหายอยากมีไลท์ได้อยู่over these last few moments. Xiaohu now Nash's tooth complete, almost at his second item. In an incredibly powerful เสี่ยวหูมันไม่ยอมรีบเทเลลงมาประเด็นนะมันเทเลลงมาตั้งแต่แรกไม่แพ้หรอกเงินห่าง in the mid game. Razok trying to come in from the side here, but Weiwei and Crisp are here to defend their mid laner. I think Xiaohu after เอาดิเจออยากมีไลท์หน่อยไหม performance against Mad Lions in game ได้อยู่ 1, disappointing performance in this game as well has once again shown why so often he is amongst the best on the world stage. เนี่ยกว่าจะได้มาทำดาเมจเซลหูลงมาช้าไปหน่อย Nice stuff there from Oscar Renin getting access onto the back line. And the โอ้ fact โห that ดู he โอ trades ดิ is that shield โอ้ comes โห back to รีเจ sustain น as เลือดแบบ well. Honeyfruit as well. That's the terrifying thing about this Olaf. โหดอะ If he gets strong enough, he can do it. Nice flash there from Noah. That could have gone very wrong, but he does get away with his life. But Fnatic showing that their teeth are still sharp. They're not completely down and out yet. ซูม Light though continues to be a nuisance for Fnatic. ซูมดีครึ่งลอด Why it was nerfed on the current patch. Your ability just to fire an ace in the hole on a relatively short cooldown. แต่เสียดายอดลิฟต์อ่ะคือถ้าได้ลิฟต์อ่ะชนะได้อยู่อันนี้มันจะไปยื้อไปเลทปะเนี่ยยื้อไปเลทไม่ไหวนะอย่าเลทจัดก็พออ่ะ It would be their third sole point. You wonder if Fnatic will decide to fight over a Chemtech Drake. Often left as one of the less impactful Drakes, but when fights are close, and when you have an Olaf as well, if you can get that Chem Soul, it can be very powerful in the right hands. Cassante as well uses it to full effectiveness. Weibo doing a good job of controlling this bot side of the map vision, just using Crisps เลทจัดมีไก่ Weiwei's kit to check all of these brushes, ช่วย make แค sure รี่ they're safe. แต่มังกรตัวนี้น่าจะได้ครับ Out of any potential picks. ตัวโซนเยอะเกิน Beyond that, โซน4ตัว knows League of Legends, knows of the Fnatic brush. You think it's one, but it's all of them. They'll do it anywhere. But not รีบจบ today. ที่น้องใจคอไม่ดีวะ Deny that. Dragon spawn 24 seconds. And you imagine that this one will be largely uncontested. That tower won't fall. Okay. Second item, the third one being worked on for Light. 2 items completed for Xiaohu. The power spikes are just there for Weibo and Fnatic. If they want to fight now, it would be pretty insane. But it seems unlikely with the power that Weibo is currently sitting on. โป๊ไปมีไก่มีลัก อย่าสู้เต็มค่อยๆเล่นน้องเคลียร์วอร์ดเคลียร์พื้นที่ไป Chip damage as well that's going to keep coming out from Chris. Shy looking for Humanoid as well. Look at how tanky Although he is. Oscar probably wins that matchup, I'm not sure Humanoid does sitting on only the Leandries. นี่เอาดิเคลียร์วอร์ดเคลียร์พื้นที่ไปเรื่อยเทเลลงมาบีบมาแทงให้เพื่อน Fnatic trying to get the mid priority so they can then work around. Still vision behind them. They were unable to clear that all out, and now with the Shy,
as a front man leading the phalanx แทงไปน้องสาดสกิลไป to see if they can catch out Fnatic. Fnatic do get mid prio for the moment, but the Shy waiting in this bush will be able to deny them โดน more. น็อกนะบึ๊บ Final spark takes Trimby down to half. Still has that unbreakable will. Razork looking for someone. Xiaohu the time. แล้วเสี่ยหูโดนเอ้าวัวเฮ้ยโอลับเฮ้ยโอลับไอ้ไลท์ถอยไปก่อนน้องสวยอยู่โอเควัวตัวเดิมโอ้โหใครเลือกวัวหาทุกตัวเลยเหรอวัวซูมEveryone walks away alive, blinking health bars, but it is enough. เจอซูม Will not find Razork, and Fnatic เจอซูม with little. Light came so close to death, but he flashes away. Xiaohu the same. Those summoners providing all that they need. วัวเกือบสวยนะช็อตนี้วืบทุบพื้นหญ้าละเอียดกินหญ้าไปหมดทุบพื้นเสี่ยหูไม่ตาย Light flashes away on the side, and then with everyone now ทุบ safe, พื้น they ไป can ดิ play the front to back. They can play the chase down. The Shy locking up Noah, getting his summoner spells. ทุบพื้นหายไปเลยอะ Just a fantastic พื้นละเอียด fight อะ all across the board from Weibo. Crisp hit every binding in that. When Fnatic engage, he finds two. When Light's running away, he finds Trimby to stop him getting the ไป chase แปะมือหน่อย down. แปะมือหน่อยมา And Weibo just นะ play the fight perfectly. It feels like the final nail in the coffin for Fnatic. These fights, if they had a little more gold, maybe they could have swung differently. You could see how close the damage was, but those spikes were different. Maybe Fnatic should have waited a little longer. But that's all hindsight now. Level 14, Caitlyn. ไหลอย่างนี้ไหล The doors of Fnatic's base. ยังมีไหล And the Baron buff remaining, this Red Bull Baron power play continues for the next 2 minutes. And Fnatic วัวขายขำวัว you just give up the inhib. วัว They'll มัน mount หา the ทุก defense ตัว with the humanoid ตอน on เนี้ย top. You have to feel the defense won't last for long. The บึ้ม final บึ้ spark มโอ้ again. The final light แรงนะแรง extinguished นะ from Fnatic. Noah forced back to base. Their inhibitor tower brought to its knees. The team brought to its knees in the face of Weibo. The Shy finds Trimby again. And Weibo continue to find their man. Trimby locked up, has to pop the unbreakable will. Oscar in trying to defend at the Nexus towers here as Humanoid is going to stop his base. They are giving up. ไม่การบนเหรอ But will they give it? หรือว่ามันไม่ต้องแคร์ Weibo continue to push in. The cannon minion there as the Shy เฮ้ยไม่การบนเหรอน้องอ๋อมีอะไร2 เวฟมี2 เวฟ แตกเยอะ A bounty, albeit small, might be. I don't know. ดุม For Fnatic, and I มา agree. แล้ว I มี don't know if they can hold the glacier. โอ้ไลท์โดนจับ Chris, but he's ไลท์โดนจับแต่ดาเมจมันล้น comes out the moonlight. ไลท์โดนจับแต่ดาเมจมันล้น Does nothing. ไป Weibo continue to advance, and now ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นยิงยับป้อมมาให้น้อง he steps back forward, has that red for the slow, and the Nexus towers แผบเยอะนะ to be brought to the ground. The engage เข้า from มา Razork. Noah trying to do what he can. เฮ้ยวัวเข้ามาเฮ้ยโอ้ย1 ต่อ 4 เกือบไหววัวนิดเดียวเฮ้ยเสี่ยหูผลักออกไปน้องปึ๊บปึ๊บบับปึ๊บบับไหลหรือไหลต้องตัวที่เท่ละจ้ะ สวยครับเขาออกขออนุญาตเขาออกนะขออนุญาตเขาออกนะครับ A clean game 3 from Weibo. They knew exactly how to deal with Fnatic's comfort. They saw that Aphelios lock in, and they respond with Xiaohu's Azir and Light's Caitlyn. พี่บอสบอกก็ตื่นมาอาบน้ำได้ Two ละเหม็น incredible เฮ้ยไอ้ performances. แก๊ปตื่นมาอาบน้ำได้แล้วเหม็น Weibo เหมือน with ศ the พ better team fighting. วันจะไม่อาบน้ำเลยเหรอวะ LPL team will join their brothers in the quarterfinals. Just one more to go for the LPL. BLG knocking on the door as well. Fnatic put up a good fight game 1. A valiant effort. Probably the best I've seen them play, maybe this year. Definitely one of their best performances.
It gave hope to the European fans. There was optimism, but at the final hurdle, they could not make the jump. Big shout out to Razork. Fnatic has had a very difficult year overall, but this man has come and clutched so many times for the organization. Helped bring them here. กลับบ้านครับได้ดีแล้วครับ It will จี be a ฟาติก frustrating loss for these players. วันนี้แคป They เอาหรือ knew เป that ล่า they บอ were ส close. โห They ถ้า were แคป optimistic that they could do more, ผมให้เลยนะ but ถ้า they แคป could not do it. It was Weibo's day เล่น today. ตัวที่ไม่มี They will move mobility forward to the quarterfinals, แล้วก็ไม่ใช่ตัวเมจ Back amongst the best. and they're back amongst the best. คือไม่ไหว Obviously, พี่ว่า commiserations WBG to เจอ Fnatic. T1 ไหวไหมไม่ไหวครับ T1 ตอนนี้ Especially Man- getting that man close hård with gua game ni. one Yeah. being such a convincing performance, but Weibo did it all. You know, Oppo player of the series, Light, he had an incredible performance. The Aphelios, the Caitlyn in games 2 and 3, the reason the team did so well. We'll give credit to Crisp as well. He really performed in that final game. And อย่าลืมปิดเสียง across the ไม่ต้องปิด series, นะครับ obviously. เสียงเปิดเลยครับตอนนี้ carries are a product of โด their นแล้ว supports, 100% right? I mean, but he really was so incredible in the fights. His positioning G2 continues ชนะมายังไง to ทำยังไงครับโอ้โห be perfect. มี And มิ just โกด the อ่ะ way in which he played the lane, คือ the G2 bot lane เมื่อวาน was มัน fantastic. มันหนักแบบเว Great อร์ stuff อะ from him. Great stuff from the bot lane of Weibo. And this is a bot lane that you'll have to keep your eyes on moving แต่ถ้าถาม forward ว่า in มัน the กลับ tournament. มาได้ไหมมันไปนอนพักเมื่อคืนนึงก็อาจจะมีคุยอะไรกันมันก็แบบ And he just พลิกได้ adds อยู่ his ครับ lists to the names. His name to the list. แต่ถ้าถามผมเมื่อวานมันจัดไว้หนักเกินไปอ่ะ Like Yagami, he's got his death note ready. True. He's already crossed off Noah. Who's next is the question. We'll find out in the draw show after the G2 BLG series. Those quarterfinals still up in the air. And again, Fnatic tried their best. Oscar as well in that game. Impressive. Did exactly what he needed to do, especially in his It wasn't a rookie game split. about top lane, right? It was all about the bot lanes. And credit to Noah, he did what he could. But Weibo came out on top. Yep, they did. And as we gear up for the final series of World's 2023 Swiss stage, in fact, let's check out some behind-the-scenes pictures of yesterday's action through the eyes of the Oppo cam. งั้นทำรีแอคเพลงใหม่ดูเลยครับ ไม่ทันแล้วครับ โดนเรียบร้อยแล้วลิขสิทธิ์ 100% วันนี้จบแล้วเหรอ ยังครับเหลืออีกคู่หนึ่งโถถ้า G2 วันนี้มันมาทำโหดนี่ผมอย่างเซ็ง นี่ BLG ล่างหนักนะ แต่ว่า3เล่นบนโคตรโหด ล่างอ่อน ล่างอ่อนมาก BLG เมื่อวานโดนกดยับ ไอ้วัวก็เบ็นสรุปใครเลือกวัวคือกากเว้ยตอนเนี้ยแม่งทุบพื้นกันทุกตัวเลย ผมว่าทำโหดนะเมื่อวานไก่ไปแล้วใช่เหรอมันจะกลับมาเร็วขนาดนั้นเลยครับ เพลงไม่โดนเหรอครับ เพลงโดนไปเรียบร้อยแล้วครับ ปล่อยจอยแล้วครับตอนนี้ อันนี้โดนเรียบร้อยแล้ว 100% แล้วครับ เดี๋ยวผมขอไปดูน้องสายใหม่แป๊บนึงนะคุณดูนะขอไปดูน้องสายใหม่แป๊บนึง
time left to pack it up. On the brink of a brand new age, better buckle up. Hey, oh, let's go, have you had enough? It's coming like the fire and rain. When it's over, they will know my name. I'm alive. Come to life in the lights tonight. I was crawling through the ashes just to cross the line. Now I'm standing in the fire on the other side. I'm alive. Wind up tight, then I let it go. Light it up loud, come and get the smoke. It's system overload. Flying way too high like an overdose. Time to lock and load. It's all systems go. Pressure breaking down the dam to stop the moving flow. I'm alive. Come to life in the lights tonight. I was crawling through the ashes just to cross the line. Now I'm standing in the fire on the other side. I'm alive. I'm alive. I was crawling through the ashes just to cross the line. Now I'm standing in the fire on the other side. I'm alive. I'm alive. Come to life in the lights tonight. I was crawling through the ashes just to cross the line. Now I'm standing in the fire on the other side. I'm alive. I'm alive. What's your play? And welcome back to the backstage area for the Verizon post-game interview. Here joined by Xiaohu, who just took down Fnatic, and with this victory will make it to the quarterfinals. Thank you so much for joining me. มาแล้วครับ Ni hao. I want to talk about the game 3 and the approach you took here. Long-range poke composition. Why did you think it was the best choice to take down Fnatic? 首先，恭喜你们获得了本场比赛胜利，成功的挺进到了8强。想问一下，在第3局，你们为什么会选择这样一个相对长手的 poke 阵容？而且为什么觉得说这样是最有效击倒 Fnatic 的一个阵容呢？因为首先红色方我们的辅助是可以后出的嘛，然后在下路可以拿到一定的优势。 เจอไก่ผมไม่มีใครไหวหรอกครับ 我们下路组合也玩得 ถ้าเวลนี้ไม่มีใครแบนไก่ผมก็จะโดนผลักเข้าป้อม 阵容选的有点过于着急了，所以第 ถึง 3 ใคร 盘 จะ 选 ว่า 一 หมด 个 ยุคเฟ 发 เกอ 育 ร์แล้ว 大 ก็ 的 ตาม 英雄 แต่ 是 เขา 一 ก็ 个 คือมิดเลน 不 คน 错 เดียว 的 ใน 选 โล 择 กที่เป็นแชมป์3 สมัย Because we during the pick and ban phase, we can choose our support champion later, and also our bot duo performed really well through the champions as well. ขอบคุณ So 19 บาทนะครับ I think in game 1 we locked in our composition to rush, so we decided to play more scaling champion and more scaling composition in game 3. It's definitely the best approach here. You just mentioned game 1. I want to follow up on this because you had a difficult น้องสมัย game ออกกล้อง 1, เลยน้องส being มัย honest ตัว here. สั่น You อยู่ managed นะ to bounce น่าจะ back so well ท้อง in เสีย the rest ไม่ of ก็ the อะไรสัก series, อย่าง which is not ผมเป็นห่วง surprising อยู่ given นะ your experience. But กำลั can ง you ดู talk อา me การ through อยู่ the ว่าต้อง mental process ทำอะไรป่ะ to get ต้อง back พา on ไปหาหมอ track? ด้วย And did you feel น้องหลับไป pressured แล้ว coming into this series, Xiaohu? 因为其实你也刚刚提到了第一局，其实第一局可能对于你来讲打的确实不是特别的顺利，但是能够看到你在后面的一个表现是非常出彩的。当然，这跟你本身的一个经验丰富也有很大的一个关系。但是还是很想问一下你，在第一局之后做了怎样的一个心态调整？包括说你的一个心态是怎样趋于稳定，去让后面的比赛进行的这么顺利呢？因为第一局虽然输了，但我就是可能更多的认 ตอน 为 นี้ 我 ทีม 们 ที่ 在 ผม 红 อยาก 色 เจอ 方 ที่ 的 สุด BP คือ 给到 T1 และ 的 Gen 对 G 面就是版本 T1 的发条，但是我们 ผ 没 ม 有 คิดว่าพวกทีม 就 ผม 是 เนี่ย 做比较 ดีพอ 有 ที่ 效 จะต 的 บพวก 交 เขา 换，然后导致后边阵容
就是打起来比较乏力。 T1 กับ Gen G ระวังตัวให้ดีจะในเกมหรือนอกจอก็ได้หมด So in game 1, we did give the Orianna, which is the tier 1 champion in this current meta, to the anime team, but we didn't manage to have a very good trade instead. So I would say the reason that we lost game 1 is not our skills or not our performance. As a team, to be honest. So I think as long as we can play in the upcoming games, we can still fight back. Not doubting this at all, of course. And focusing a bit more on the upcoming games, you qualified for quarterfinals. What is the first thing that comes to your mind when you think about the teams that you may have to face off against? Gen G, T1, JDG, or LNG? 那现在你们也已经进入到了8强，所以说当提到可能要面对的队伍，比如说 Gen G、京东、T1，然后 NRG 这些队伍，所有的队伍当 这些名字出现在你脑海里的时候，你第一反应是什么呢？感觉就是都是很熟悉的对手吧。เจอใครผลก็เหมือนกันแหละครับ是3个2进的嘛，也 ถ้าปล่อยอาเซียผมแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะกลัวนะ They're all very familiar names, I would say. We didn't stand a choice to really select our opponent. So yeah, just play our own game, try to perform really well. We will see about the draw later in the day. But เดี๋ยวมาดูกันว่านี่แม่งพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าขี้โม้ as BLG will take on G2 in just a few minutes. I'm taking that you will root for the LPL, but I want to have your pro player knowledge about this matchup and how do you think this one's gonna go? 那其实下一场比赛又是一场 LPL 跟 LEC 的一个对决，那是 BLG 跟 G2 的一个比赛嘛。虽然我们当然知道小虎会支持 LPL 赛区的比赛，会支持 LBLG。那想知道你作为职业选手的这样一个视角，你觉得这场比赛会怎样安排？我认为下一场比赛会就是特别的精彩，因为我觉得这两个队伍在血腥程度方面都是至少排前3的存在，然后可能会一直有 击杀跟人头的发生，大家可能会觉得打得很乱，但我觉得是这两个队伍的魅力所在。For sure, it's gonna be a banger, I would say, because in terms of these two teams, they all play very aggressive. So I think I can expect that there will be a lot of kills. So it will be super bloody in this whole game. But I think that's what makes these two teams' games so amazing to watch. And it's always a banger when it comes to LPL and LEC. Xiaohu, 谢谢 for the interview and congrats on making it to quarterfinals. Iris, thank you so much as well. ขอบคุณที่มาให้สัมภาษณ์นะวันหลังไม่ต้อง Thank you very much. Congratulations to Weibo for making it to the quarterfinals. And now it is all up to this very last best of 3 of the Swiss stage. It is one LEC team left standing versus one LPL team with an LPL team looking to get 4 teams into the quarterfinals. Let's see straight off the bat if the fans have any faith left in G2 and the LEC move to the quarterfinals. I'm actually curious about this. They were very, very angry. The MasterCard fan predicts you can vote every day at MasterCard GG on X to participate. That is actually closer than I thought it was going to be with how angry fans were at G2. But listen, G2 looked bad yesterday against Energy. BLG looked equally bad against T1. They both lost in 0-2 fashion literally a day ago. So both teams need to recover, reel a little bit, and make their last stand. Yeah, I think it's trying to go from hard to heroism, but I think the big one here is looking, can we get that from the the biggest upsets from the occasions, and not having the best of time, Shun missing a ton in Italy Spears his champion on not stepping up, Mickey missing hooks. It felt like the standout players that we've seen on BLG and G2 just did not perform at all over the course of yesterday. And I think with their backs against the wall, G2 does play at their best. They are so dominant in the LEC all year that sometimes you need to get pushed around a little bit to shake yourself back into playing well. So now they are literally Europe's last hope. It's against a titan of an LPL team who made it to the MSI finals. Now is the time they'll step up. They have not made it to the quarterfinals of Worlds since 2020. They had the most legendary run in LEC history from 2018 to 2020. เมื่อวานมันหัวล้อมันเล่นไปหัวล้อไปแล้วพอพลาดเกม 1 ก็แบบเริ่มเครียดละแต่ว่าวันนี้มันไม่ขำเลย Shut up for G2 and the same goes for BLG. Let's head over to our casters, please. And the pop blossom is so awesome. It's Energy ready to win another one, but now Yanks ready for the follow-up, but Dofa's gonna run. The damage pours through. They lock down the enemy. แต่ว่ามันแพ้ตกรอบที่มามันก็ต้องเครียดแหละใช่ไหมใช่ปะใช่2-2เหรอ Unstoppable, and now Mickey falls too. Broken blade will be broken in half. Yike and ha!
โอ้นักพากย์โคตรมันอะโหหน้าแดงตัวสั่นอะโอ้ถูกโตด้วยโหทำไมคนเล่นอลิสต้าแล้วมันเป็นควายกันหมดเลยครับผมรู้สึกว่าตัวมันเล่นยากมากนะมันออินคือออินมันโหดก็จริงครับแต่ว่าออินพลาดมันเหมือนทำทีมแพ้เลยตัว Welcome back to Worlds 2023 where energy was looking good but my hand was not quite in the same situation as before. We're heading into our last possible qualifying team for the quarterfinals. But you know what, Azale? I think the quarterfinals are always a lot more fun when every major region's got a representative. So why don't we just go ahead? ขอฟีลลิ่งแบบนี้บ้างโอ้ทำไม่เป็นหรอกครับ Why don't we just go ahead? ผมว่าเชียร์ใครตานี้คุณบอส FC เชียร์ใครล่ะครับ Is sending all four to the quarterfinals. เดี๋ยวผมจะเจาะจงให้คุณบอส FC versus BLG. The lone remaining representative of the LEC last shot to make it to the quarterfinals. ส่วนตัวคิดว่า BLG นะครับผมเห็นฟอร์ม G2 เมื่อวานเรารู้สึกว่าไม่ชอบที่แคปเล่นแบบไม่ไหวแล้ว BLG ก็น่าจะแบนคาริสตาเดเว่นโอเรน่าคิดว่า BLG น่าจะมานะ So both these teams coming off some surprising results, some disappointing results, and it's going to be about who can bounce back better on the day. Who has the mental fortitude to forget what happened yesterday and perform at the tip of today. ถ้าเป็นฟอร์มเมื่อวานไม่ไหวฟอร์มเมื่อวานทุเรศมากแต่ถ้าเป็นฟอร์มวันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวดูตัวก่อนต้องดูตัวแคปตัวฮันซามะ to show up when you need to show up the most. Let's get into it. It's G2 on blue side, BLG on the red. Nico, Rakan, banned out first by the LEC's team. พี่บอสภาพแบบนี้คนดูโดหมื่นโอ้ยอย่าว่าแต่ถ้าแค่ผมเสียงดังนิดเดียวข้างบ้านก็จะเอาปืนมายิงนะครับG2 น่าเครียดขนาดนั้นอะคนดูมันเอาจริงแล้วปะเนี่ย G2 หรืออะไรวะหน้าโคตรเครียดอ้าวแบนถูกต้อง BLG แบนถูก 100% find comfort on these picks, perform at that top level because BLG they really need it to do. ครับ And if he can have a pop-off game on a Zaya, on a Kaisa, on something like that, all of a sudden, maybe the Draven and the Callista, those bans get dropped. Maybe you can create an opportunity G2 for first pick yourself to get โอเคเลยนะ แบนจาวันฟู first pick เป้าไข่ But the pressure is then on เป็นพิกที่ดีมากครับของ G2 performance on a different champion first. Last two bans of the first half of the draft are going to be two of the biggest power picks in the game right now. Orianna and Jarvan. Pretty much everybody is playing those champions. Nobody's playing them here in this game, but the Maokai, you saw that game locked in for G2. The number came out 95% pick fan presence. That's a very พูดว่า G2 หน่อยครับให้ชนะเกมนี้ and for Yike. It absolutely is. เดี๋ยวผมพูดตามจริงดีกว่าคนรอฟังเยอะฝั่งขวาดับดีกว่าตอนนี้2ตัวแรกมา The Renata plus Maokai ultimate. I don't know, say Rumble plus Maokai. Maokai makes you stack, and those other ults make you want to spread, right? And when you combine them together, it's incredibly difficult to deal with. The Rumble is going to be available for Broken Blade if you wanted to go that route. Though it hasn't been, one of his primary picks. He hasn't actually played it so far throughout the event. But it is going to be the Cog Braum. This is one of the LEC specials for G2. People have been asking คอมไม้ตาย G2 ที่เล่นในบ้าน on the meta picks, where are these other picks that you look so good on in the LEC? And finally, backs against the walls, G2 will bring it out. ซับต้องเลือกตัวตบนะถ้าเจอบอม If they can show out on these picks in ลู game ลู number ได้ 1, maybe you end the Draven Callista bans because this is 5 straight games now that has been banned against them. No one's going to change it until you show you can beat it. First 3 picks on the other side though. อันนี้เป็นคอมไม้ตายรับในบ้านไม่ค่อยแพ้แต่ว่าแม่งตกเมตาว่ะไอ้บอมอ่ะมันโซนไฟไม่โหดอ่ะ And bin on Jax. We know this man can get things done on the champ. โหดเหรอสำหรับผมมันโหดเพราะว่าเจอซาย่านี่แหละแต่ว่าถ้าซับเลือกตัวเคาน์เตอร์ไม่โหดครับเดี๋ยวต้องดูซับเลือกตัวเลยแล้วก็แบนแคปอะต้องแบนแคปทิ้งถ้าจะชนะ
you know, with that Zaya in the bot lane. Recon obviously Rumble ยังอยู่นะ I'm kind of expecting to focus more แต่บิน bans ไม่เล่นหรอก towards that bot side. Are they worried about some of these range picks, these enchanters? The Bard's going to get taken away. Are they concerned about things along the lines of the Renata as well? Because they're not showing hard engage with their first 3. So I don't think Renata is as big of a concern. Right. Because you can play a longer range, more measured style of comp. I think Azir is a smart ban alongside what G2 are showing. Because again, it's a non-committal comp. They don't have to go for this hard engage. You can just throw down the Maokai, use that first setup, use this Kog'Maw to kind of create this zone of control with that Braum, with that Maokai, have Hans go crazy. And I think that really functions well with a control mage like Azir. So smart bans so far through here. And the Renekton takeaway is just removing some of that comfort from Broken Blade, you know, trying to put him on a matchup that he's not going to be as practiced on against this Jax here. But this is a guy who brought out a lot of flavor picks as well, and they're going to be interested to see if any of those will pop out. We saw him bringing out things like the Kled and the Swain against Renekton in the LEC playoffs. We've seen him bring out, you know, Yone. He can play obviously Kasante, he can play things like Ornn. Really a wide breadth of picks. And I think there's a lot of different options here. I mean, if you can get a high DPS pick for caps, I still think something like an Ornn has merit here for G2. And you can just go simple scaling, ยังไงก็ไม่โดนจับอยู่แล้วเล่นสเกลไปเลย in that way. Well, let's see if they do want to lock in this pick here. That Sylas, the power to steal away the ultimates. Maokai has long been a priority target for it, but instead they're going to go with Melio. They're going to answer the power of Kog'Maw's range by enhancing the range of their own AD carry, as well as having the massive power of the ulti to just say, you know what, forget Maokai, reset button. Exactly. You have that AoE cleanse, it's an AoE heal as well. So you have that Maokai ultimate coming down, and you want to pile in, you want to follow up off of that, but Emilio is going to say no to it. So it is going to be Caps very likely locking in the Jace here. Poppy, I would be expecting to go Of course, there is possibilities that they could flex their around and get really weird, but let's be honest, I'm not expecting it. You know, so it should be Poppy top into the Jax. That's a strong matchup. You do have the advantage, I think, for quite a few levels, honestly. And if Poppy's doing well early, even on one completed item, you can definitely brawl, you can definitely compete. So you're going to be strong on that side lane until Jax has multiple completed items, as long as you are staying in parity. The question is, can you compete BLG ครับเกมนี้นะ you know, how is ไมโลเคาน์เตอร์ตัวโป๊กนิดนึงอ่ะมันรีบเปิดไฟซายาตีออฟเจกไว A really controversial pick. We've seen some great games on it. We've seen a lot of losses on it, though. It has an abysmal win rate here. ถ้าบิลกี้แพ้เลนดาเคนจะมาช่วยไหมไมกี้เหรอ ดาเคนก็ต้องมานะ G2 do have 3 melee champions that are going to be trying to charge in on top of the Zaya. And when you're having to walk into and attack this Talia, it becomes very, very difficult because you're walking into the unraveled earth. You're walking into all of this Q poke that's coming G2 down. เล่นโป๊กอะครับ I think it's a เล่น really ออบเจก interesting เล่น game ไฟ one. เล Really น interesting draft, and I feel like it could go either way. I love the fact that we're getting to see some signature champions from both sides here in this game number 1 when we started off by ตามดับน่าจะขวาครับ see them bounce back เดี๋ยวแคปมันโดนยกเหมือนเมื่อวานแล้วก็มีไมโลบล็อกโป๊กเปิดออบเจกต์ไว้ด้วยซายาผมคิดว่า BLG นะเกมนี้ถึงเลนบนจะโดนกดแต่ว่าสุดท้ายได้ฟาร์มครับ I'm loving it. And we have to see, you know, what is the strategy going to be here for BLG? Because when you see Sejuani, Jax, Talia topside, as an enemy top laner, you're kind of shaking in your boots a little bit. That is a terrifying prospect to be going up against as Broken Blade. เป็นพิกที่ดีครับบอมแต่หยิบมาก่อนโดนเคาน์เตอร์ All of a sudden, there's this assist that can come through from Shun on the Sejuani. That 2v2 is incredibly powerful. There's magic damage and roaming potential there from the Talia that can get up there. If you can stay in parity, you can scrap with the Jax, you can win this matchup. But if all of a sudden 3 members are up there top and you're getting Tove and the Jax is getting put ahead, it becomes a very different story because BLG will have the advantage in playing through sides. But that being said, even with BLG, yesterday against T1, when Bin was able to get multiple early kills, it didn't amount to anything because the game in that game became 95% ไม่ครับ 100% couldn't make it happen there. And I think similar things are possible here for G2. As we're seeing some players step off the stage, we'll give you an update as soon as we do have anything about that. But BLG แค่ออกเกาะก็ชนะแล้วป่ะไม่ครับเมาใครแรงนะเมาใครกับเขามอแรงครับ And again, this is our last มันจะโดนแบบนี้ครับคือสมมติว่า แคปตื่นไปอ่านแล้วครับขอบคุณพี่บอสที่บอกให้ครับ ยินดีครับคือมันจะโดนแบบนี้ครับเลนล่างโดนกดใช่ป่ะด้วยไมโลด้วยระยะซายากดคีปเสร็จแล้ว
ไอป่าของ G2 ต้องเป็นห่วงล่างตลอดทำให้บินได้ฟาร์มฟรีหรือว่าถ้าไม่ห่วงล่างโดนทาริยาเดินได้แน่นอน4-2 ก็เล่นยากอยู่ดีคือดับมาเหมือนยอมแพ้ต้นเกมไปเยอะไปหน่อย And I think especially off of the back of such an upset yesterday บอกสวัสดีพี่ต้าสวัสดีพี่ต้าครับ really high hopes for G2 this year. All the แต่ถ้าเลดเกมเขามองยิงโหดจัดมันอยู่แล้วเขามองเลดเกมมันโหดจัดอยู่แล้วมันยากเกินมาต้นเกม could make a really deep run, return to that glory. They still have the opportunity to do that, but they have to step up here against BLG. And it's going to be such an exciting one. But if they do make it to the quarterfinals, they will have well and truly deserved it because this is going to be a real challenge here. It's the number 2 seed from the LPL that you will have to beat. เล่าเป็นฉากเหมือนตาเห็น We're talking about this in the ride over here earlier มันอยู่ในสมอง Everybody's looking at this tournament. They're looking at ผมเล่นเกมนี้เป็นหมื่นเกม as favorites to be able to win the whole มันรู้ thing. แพทเทิร์นแล้ว We were talking about okay, if somebody's going to rock the boat, if somebody's going to change that up, who does it look like? And two of the ไมโลเป็นพีคที่ดีมากเคาน์เตอร์เยอะ LPL competitors, BLG being one of them. When these guys are in the zone, when they're firing on all cylinders, they are a ferocious team. They really are, and I mean, we kind of got to see some of those fireworks, and especially to me, one of the most impressive games of the entire event was from Bin on his early on in the tournament. Just took the game into his own hands. Absolute monster performance, and we've seen that from Bin over the years. We know that these guys, when they are on, are really, really on. And the same thing goes for G2. These players, all 10 of them, at their peak. เล่นเป็นหมื่นชนะ200 All right, ladies and gentlemen, let's rock and roll. It's time to get into it. The pause has been resolved, and we're on to the rift. The dog maul. He's ready to go. Who let the dogs out? Let's see if G2 or BLG will strike หมาดำไม่ดีนะ Quick reminder, you can connect your league หมาดำยิงเบา gaming account to grab the exclusive experimentation emote right now. So Hans forgot to buy items. Okay, that's so he is basing. Okay, thank God. I was getting really nervous for a second. That's that could have been a problem. Okay. วิเคราะห์ยันสกิน Interesting. Yeah, dagger 4-pot start. Yeah, so really worried about potential poke there. You know, about getting maybe kind of whittled down here by this Enchanter support, by the Milo, plus the Zaya, obviously Q poke. ทำไมไม่เลือกอวนตีมาเคาน์เตอร์ไมโล The bouncing ball, I think it's the, what is it, Omega Fire Kick, I want to say it is, or Ultra Mega Fire Kick, there you go. That one is pretty easy to hit. It kind of, it cheats a little bit, let's be honest. It kind of has that little guiding hit towards enemy champions if you bounce it off a minion. So the poke can actually be pretty reasonable. So clearly is worried about that poke and wants to stay healthy here. So much about Kog'Maw Braum, though, is just playing around your cooldowns. Because people think about this as, oh, Kog'Maw, that's a full scaling champion. You don't want to do anything. But actually, you are incredibly strong with your W up. When your W's down, you don't want to play the game at all. You're a nice ranged minion with a dog skin. Yeah, nice is even pushing it. But when you have the W up, you can scrap. You can step forward and take these aggressive trades. So it's all about playing around those cooldowns for both sides. For BLG, they want to track the W cooldown here from Hans and look to take aggressive trades when it is down. เอ้าสกิลไม่โดนเอาแต่บวกใหญ่แบบนี้ซาย่า Doesn't start the red yet. Goes for the Krugs instead, but they at least have the exact position on where that enemy jungler's at. I mean, this is so interesting, right? You know, clearly G2 are trying to trade really aggressively. They know they have the sustain advantage, but it is longsword 3-pot on the other side, so it's not a massive advantage. Yeah, both AD carries also playing biscuits here. So 2 potions already chugged here by Hans, 1 by Elf. They wanted to try to trade it really aggressively. พี่ว่าฝากบอกไอ้กัปตันหน่อยเลิกติดหญิงกลับมาหาเพื่อนบ้างเอ้ยกัปตันเลิกติดหญิงดิน้องเพื่อนฝูงไม่เอาแล้ว Okay, what kind of style are you playing for? If you're gonna go call, maybe I go a less kind of defensive style of build. So maybe that was intentional. ต้นเกมใครต้นเกมฝั่งขวาอยู่นะครับ It's going to be interesting to see how the sustain works out. มันมีทาริยาเนาะทาริยาแล้วก็เลนล่างมันเลือกมาแพ้ครับ G2 มันเลือกมาเล่นเลดอะฝั่งซ้ายต้องพยายามทนไปเลดให้ได้แต่จริงๆแล้วอะความลับของ BLG นะครับล่างแม่งโคตรอ่อนต้องเลือกตัวตบครับไม่ใช่เลือกตัวฟาร์มเลือกตัวฟาร์มไอ ELK มันเล่นเป็นถ้าเลือกตัวตบมาไอ ELK แม่งสู้ใครไม่ค่อยได้ปกติล่างแจกใช่ปะไอ BLG อะ
แต่พอเลือกตัวอย่างนี้มาล่างไม่แจกละแถมล่างจะแบกด้วย because when you're playing aggressively, when you have push, you are exposing yourself to the enemy jungler, you're exposing yourself to that gank, but you're also gaining the advantage of being able to get these deep wards down and trap the enemy jungler to keep yourself safe, which is going to allow Shun to have kind of that edge, right, where he can have the priority on moving laners where they're coming to help him first. And แล้วจริงๆไอ้มิวกี้นี่แม่งเล่นอย่างโหดเลยมิวกี้ฮันซามะมันนั่งเล่นตัวยอม full clear, does bot side scuttle, and he's going to have an early base and be back out on the map. You can see Caps moving up towards the top side. He's trying to make sure that he can 3 เล่นบนแบกแล้วล่างช่วยแบกอีก It is a pushing wave in towards him, but they want to secure that topside scuttle for Yike, and they will be able to do it. Yep, it's going to be junglers both doing full clears, plus one scuttle crab, everything คุณดู settles ก็ out เห็น even. ไอ้ ELK แม่งเมื่อวานก็โดนกูเมยาชิ3 เล่นบนมันชนะ But it still is tempo advantage for Shun. เมื่อวานโดนไป40-50 CS โดนกูเมยาชิตบถอน And you can tell Yike with the first strike, he is going to be solo AP. เห็นฮานั้นนึกถึงพี่บอสเลยหล่อเหมือนกันเฮ้ยพูดดีน้อง Yeah, there's a little bit mixed damage, but let's be honest, it's mostly solo AP, so he's very likely going to be demonic embrace. So we mostly see that into take mythics. เจ็บปวดเจ็บปวด Oh, Hans is getting real low. Meanwhile, Bye. topside, Shun he's in coming trouble. up immediately. The flash from Bin to guarantee the land and the counter strike. Broken blade. He's trying to get away, but he gets stunned. The flash is wasted, and Broken BLG เหรอครับใช่ครับ falls first blood over to Bin's Jax. The flash is wasted, and bot side ผม they've ก็วิ already เคราะห์ lost ตาม the play, เกม and ตาม the ดับ team Tenzi has advantage here for Elf. ดับ That ภาพ is massive. And I'm not sure if BB wanted to actually tackle the minion back up, or if he was trying to get a different angle. He was clearly trying to avoid the counter-strike there from the Jax, but that angle, man, he's so far up the lane that it's almost impossible to avoid the gank from that spot. And then flashing with the Sejuani passive stacking up means you're just going to be stunned up afterwards and taken down. So it's pretty rough there for BB. โหยาเกาตบแคปยับ Correct me if I'm wrong here. Hold on, we got a little bit of a scrap between the โห junglers. ยาเกา Caps has to be careful เอา here. ถึงตายเหรอ 300 HP left, hitting level 6, turning back. Going to Yagao, nearly kills him, forces out the flash from the BLG mid. Nicely played as Broken Blade rotates down now too. On has made the rotation after his lane and jungle duo. And now Shun stepping forward. Caps still at about 400 HP. They're really, both teams just dancing, trying to see if they can find the angle to push this just a little bit further. They both know that if there's a slight misstep from the other side, you got an opportunity. And that was beautiful movement from Caps, and Caps at his best is known for that. The sidesteps there took what was looking like a really hard losing fight where Yagao had a massive HP advantage and turned it around, forced out the flash, but now Shun and On are behind him. And they are in trouble. Mickey and Hans got to try to get out of here. Hans going to get stunned up. They don't want to go underneath the turret here. Instead, going to turn the attention over onto Mickey instead. Not much more to find. So both summoner spells from Hans Sama. They're not going to get the kill, but that Kog'Maw is so vulnerable now. And look at the wave. Shun's just going to walk around, but he was spotted by that river ward. So Yike has to get down here and cover them because this wave is pushing away from G2, so they need to crash it. The problem is, even with Yike here, he's low. You can't win the 3v3. So I don't think you can crash this wave even with your jungler here, and they're disrespecting. They go for the flash, and it's Hans Sama immediately killed. G2 do not respect the return gank, and they pay the price. They knew he was there. They saw that he walked around into the brush, and they just didn't think that he had stayed, and now they get punished so heavily. Bin taking a big hit, but does actually proc his demolish and will take a play, but that is devastating for G2 because now you crash the wave as BLG down in the bot lane 2v2. You deny another probably, I would say, a wave to half a wave. There is a cannon wave, so it's not going to be nearly as bad. But Hans is going to walk back to lane. The wave is going to be pushing away from him. He's going to have no summoners. มีแฟน G2 ไหมเกมเนี้ย down the repeat gank. แต่มีคงไม่แสดงตัวหรอกมั้ง He's 6 now on Talia. You can look to visit again. So we can watch this one more time. He uses the tackle to avoid the counter strike. ถ้ามีก็ไม่แสดงตัวกันหรอก For another minion, so I'm going to say, you know, that was แต่มีไหม still a good แฟน play. G2 ครับ But the problem is, you're so far ขอเสียงหน่อย now แค่นั้นเอง that there's no getting out. And then this แฟน ward G2 here, that ward spotted them. They knew that Shun was in this area. They knew that he was going to be around here. They saw him walk out of the brush, but they're just saying he's not going to stay surely this long, right? But then there's no summoners on Hans. Q flash from Shun. It's an easy kill there. G2, a bit of disrespect. I mean, they really wanted to crash the wave because this is in a horrible spot, but bad goes to worse. They didn't have the health to do it, and they get punished. It's a tough early game here for G2.
been มา on ได้ this บิน Jax when they first went back and ออ shot รีแจ็คแล้วอะ after the scrap up here in the top side after the first G2 ทั้งใจและเอาไงวะเอ้า steel caps instead of มี a tier 1 boot มีตึมเลยเหรอ for example he wants that extra move หลาย speed เท้าอยู่ to be able ทาง to play these ถามไม่ใช่ trades, play this lane เช็คจำนวนเท้า however he needs to if his jungler comes back up and he's already got move speed advantage it makes the gank into a kill so much easier เช็คจำนวนเท้าเฉยไม่มีอะไรครับ Poppy does a lot of กูเนี่ย physical เซ็ง damage ชิบหาย in เอ้า these early trades. โอ้โห Has to be respected. So เช็ค it's เช็ค gonna ของ be effective in that regard as well. There's also going to be caps. You can see he's building lethality. So if you're thinking about who you're going to face in the side lanes, later on it's someone doing physical damage. So you're going to get value out of the move speed. You're going to get value out of that armor here as well. เฮ้ยแล้วเสียแบบนี้เลยเหรอ BLG เลเวล 6 นะเว้ย though. The question is, เฮ้ย are เอ็ they งยอม the challenge? โอ้ I เลเวล would say 6 ยอม no. With the push from Broken Blade, he can move down. Poppy has so much value in เรา these เชีย early ร์ G2 นา skirmishes. ทีที โอ้ย G2 คุณ will พอย FC เชียร์ G2 เหรอ and get themselves onto เฮ้ the ย board. เฮ้ยมีสิทธิ์พลิกอยู่ครับ G2 เลดเกมคุณบอส FC เลดเกมเมาฮอกเมามาฮอกเมาไข่มาแน่เลดเกม Look at Yagao though, cheating down. Anytime he moves G2 down, อะ they have to be worried about the ulti down towards bot side. They have to be worried about เฮ้ย G2 อย่าเข้าไปอย่างนั้นน้อง setting up a trap. โอ้เดี๋ยวตายหรอกเยเกถอยมาลูกโอ้ยเยเกเอ้าแล้วมิวกี้แฟดทำไมอะโอ้โหมิวกี้มึนจัด Beautifully done by Yike. Really nice movement. Sidesteps the ult, then twisted advances to avoid the shove. But they do force the flash off Vicky because he was on the roam and he thought they were going to fully commit to that. So he flashed over the wall. And on top side, it's BB who's going to have to let that ulti expire. And unfortunately, not going to be บอ able ส to ลิ้น get สอง anything แฉกเหรอ from it. But Ben just playing this แต่ผม matchup ทายผม so ไปแล้วอะ aggressively and ต้องขอ creating โทษ a ด้วย big ครับ CS คุณบอส FC advantage. อาจจะไม่ตรงกัน He's นะ just the master of this แต่ผม champion. จะ To เป็น me, กำลังใจให้อยู่ has ห่างๆ been นะครับ the best Jax in the world. It BLG feels น่าจะ like for a while now when you think ได้ back อยู่ to เฉ the ย Suning run ๆต้อง and รอ some ลุ้น of เล the ดเกมนะ G2 best tournaments that he's performed in, it's always on this iconic Jax, and he is way out ahead. You can see that BB and Hans both down alongside those supports nearly at the อะไร bottom. เนี่ย On, gonna get เฮ้ย hit with the ไอ้ winner's มิก bite กี้ here. มึนปะเนี่ย Immediately backing away with a cozy campfire for the extra heals. That campfire also close enough to Elk to give him the extra range to continue providing covering fire as the support backs away. The whole time, it's Yagao and Shun working together to take the first Drake of the game. Not a เกมนี้ super ดาพลาด early, ไม่เป็นไรครับ almost 11 คุณบอส FC minutes เดี๋ยว before we เดี๋ยว get เกมหน้า that อาจ first จะ Drake, แบบ so it's not gonna be a super อาจจะ rapid คิด soul ได้ stack. อาจจะกลับมา I will say bad เกมนี้ news ดาพลาดไปนิดนึง for G2. You know, if you're trying to เอ้ย hope for a bad soul to come เอ้ย up as ยักษ์ Caps. Yagao flashing อุ้ย away again. ไอ้แคป Caps doing a ไอ้ good แคป job ดีเจโหดเว้ย making sure that the BLG mid laner does not have that summoner. Yeah, really good job. Just lying in wait there. Wants to punish him as he's threatening the roam to bot side. เลือก Camps มา in the brush, นี่ไง forces out the flash. BLK But ช่วย it แบ is กเลย going to be that Chemtech coming up next, which means it's not a Chemtech soul, which means there's really high potential here because we got Cloud and the Chemtech. So you're getting a primo soul guaranteed this game. So now I think we're going to see teams really put more priority on those dragons because เอ้ามีคน whether เท you เล get Ocean or Hextech วิ่งเลย or วิ่งเลย Pearl, whatever, you're going to be happy. But BLG instantly spot the เปลี่ย TP น and สี they ยก are ว่าที่ running สาย for ก็ the บอลฟอนได้ hills. ตัง On is the target. Caps wants to try to find him. A little more อุ้ย damage สวย from จัด long range coming out from Han Sama's Cogmaw. Needs one more living artillery. Ain't gonna hit it just โอ้ yet. โห Oh, มันโดนว่ะฮาสมา Han Sama มันอันติแม่นว่ะ Nicely done. Hans fully commits that. They needed that kill. They get it on Hans. He is on point. The LEC sniper โห rains ป่าบ่นยับเลยว่ะ down onto On. พี่ Knocks ที him ละแพ้ down. กัน A ไป real เท่าไหร่แล้ว customer คะ played in mid. เสมอตอนนี้เกมแรกครับ 0-0 อยู่ครับ Hans, but still, โอ้ยป่าบ่นยับเลยว่ะ they're getting some เล่นล่าง momentum. โดดได้ They're ไง getting วะ some goal บอก on ไป this แล้ว Cogmaw, and that's absolutely something that they ขอเสียง needed from BLG this หน่อย position. BLG มา You แน่ can ไม่ see ต้อง though ห่วง Shun walks over that topside vision, so he has been spotted. There's pings around him, but it's a second plate going to Yagao, so that is a lot of gold given up. Man, and they knew to go after Melio as well. I ไอ้ like ซุ the น fact ตะ they กี้ didn't โม even โห waste เลยนะ time from the Caps very is in start of trouble. the play. โอ้แคป Now Caps โอ้ที่เด็ด just immediately jumped on by โอ้ที่เด็ด Shun, เลยอะ walks behind. ช็อตเนี้ย There's แคป gonna อะ be two, but it will not โคตรหนั matter. ก Yagao puts him in the dirt underneath the rocks. BLG โคตรหนัก kill แต่ number 3. And that actually really Okay. hurts because you TP bot to help get โคต your รหนัก bot แต่ lane โอเค ahead. You lose all of the waves to do that. Then you walk back. You immediately die. So now potentially losing a third plate. Plus, I would say he lost between 3 and 4 waves doing this in this whole sequence of events. So now we're going to see Yagao, มันทำอะไรวะ you know, from ทำไมมัน way มึนจังวะ behind G2 gold to now he's actually going to be about แล้วไอ้วัน 3 to เข้ม 4 ๆ to วันนั้นคืออะไร 500 อะ gold ahead off of this play. So it is a pretty big swing in mid lane, but that is Caps getting this bot lane ahead.
And อุ้ยช็อต BLG นี้จริง reacted ๆเอออนไม่น่าตายปะ instant heal for the move speed. Elk is pushing into Caps, trying to create space because he knows that On is the one that's vulnerable. He has his ultimate disengage. He's going to be fine. He gets the root down on the Caps.
but Hans flashes forward, pops the ghost, nails multiple ults in a row, and this is just beautifully done here by BLG. Caps moving to the side to try to get that vision down. You stack the passive, you land that stun first. It guarantees the ulti to follow. And the blink there as well, and now not even gonna get the charge maybe. Yeah, the Herald is destroyed before เล่นหน้าป้อมอย่างนี้คืออะไรอ่ะ โอ้ G2 มันหลุดว่ะเฮ้ยแล้วพวกคิดเป็นมาไงอ่ะ They don't see him. Ben is coming around from the side. He's going to go after Hans. The Jax has arrived. The counter strike is down. And Hans เฮ้ยมันมึนมากเลยว่ะ G2 คุณ Broken Blade might be number 2. He's waiting on the steadfast presence to fade. Ben's going in. Flash into the empowered auto attack. He's going to be stunned up in the wall, but it will not matter. Double kill for the Jax. โอ้ G2 มันมึนจริงว่ะคนดู He's got to try to get away now. The Caps is coming in to try to take him down. Shows in the middle of 3. Ben stays alive with the TP coming in for BLG. Nobody on their side dies. And it's ปล่อยลิฟต์ฟรี แฟดฟรี ลงมาฟรี G2 มันเล่นเกมไม่เป็นหรอวะ The staff starts spinning and Jax ain't stopping. He's charging in for that คนดู G2 มันเล่นเกมไม่เป็นตอนเนี้ย the tower takes down Hans, takes down Broken Blade, and you can see it in the Mastercard lane economy snapshot. That advantage ไล่วันโหดๆนั่นคืออะไร is huge หลอกกันเหรอ I feel like almost every time we see one of these, there's at least one going the other way. But it's โอ้ all โอเคแบกไว้วันนี้ You can see G2 นานๆทีได้เห็น need to get Hans into this game. First it's Caps TPing down to the bot lane to help him out. Then it's Broken Blade TPing in as well, but they had no eyes on the teleport here from Ben. No way out for Hans because ไม่อยากทำท่าล้อเลียนมาก and then Ben, he realized พ่อยกผม G2 I can actually take him out here. Flash forward. There's the W. Flash from Broken Blade to slam him พ่อยก on ผ the ม wall, G2 but he can't pick up the passive buckler and on เดี๋ยวจะเสียน้ำใจกันเปล่า to save him. And then in goes Caps, but on held the breath of life the whole time. พูดอะไรคิดถึง500ด้วยโอ้คิดถึงตลอดคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับครูบอล FC เขาเป็นพ่อยกผมมานาน The shields from the warm hugs, the healing from the cozy campfire, the healing plus the cleanse. These words sound so ridiculous when I'm saying them in this situation. You're talking so serious. The warm hugs were critical there. But it's true. The soft blanket that Emilio put on his teammates. The You love and got care with which he held them up from the breath of life. The comfort that Emilio gives to the Jax saved his life, man. Ben gets away with that. แฟนติกไม่ได้เข้ารอบ G2 ก็ต้องไม่ได้โอ้โห The bane of all tanks, the Jax is now in ไปด้วยกันเลยเหรอ primo real estate here in the side lane. Well, man, on just walking around the map, giving โอ้ out เต็ม some ที่ warm เหรอ hugs, you know. You're really loving this. เต็มที่เลยเหรอ It's great. It's great. ได้ครับ All right, let's see. มังกรตัวนี้น้อง BLG ตบให้แม่งกลับบ้านได้ G2 อ่ะ Against BLG here for this second G2 You โก already ง mentioned ไปเล the ย fact that these are the two usually least desired ทำแอคมาหลาย souls. ตัวแล้ว So if G2 อ่ะ BLG can go off to a 2-0 ตั้งแต่ไอ้ฮานสมาร์ทหล่อแล้ว feel really good about it. And it พี่ looks ก็ like เริ่มฉุนเหมือน G2 กัน are saying, you know what? Gold deficit's too big. It's a fight in open ground. Too risky. And look at the top side summoners. You know, there's no flashes on the top side for G2 whatsoever. I think it's pretty scary. You know, Caps could potentially be taken advantage ทำเป็นไม่ใส่แว่น Yes, there's missing summoners on the other side as well, but I think inherently ใส่คอนแทคกันดิ in a ใช่ไหม better spot. They had มองชัดหรือเปล่าไม่รู้ so they will get it, and it's going to be Infernal Soul here. So opens up that map a โด little น bit แบน more, เด which เว่นไปดิ honestly I think does tend to favor BLG. ทุกทีมรู้สูตรกันหมดแล้วครับแบนเดเว่นคาริสตา Having the reduced architecture, less walls on the map, more angles of attack, and less walls that Poppy can send you into always is going to feel really, really good. So now moving in towards that bottom side, taking the drag, and you can see On was there to support Sean on that bot side. You got pushing it up. They are really playing it out smart. And Ben not overstepping on the top side because he knows he's on the weak side of the map. So you push in bot, you guarantee the tower there, you take away the jungle camp, you push up mid. Sure, you lose a tower on top side, but they are getting that little bit extra. And that is one of the signs of these great macro teams, these teams that know how to play the map, know how to press an advantage. คนแถวนี้ก็เลิกใส่แว่น เอ้า happen across the map, you're losing out that little bit more. 17 minutes into the game. It's a 3,000 gold lead with +2 Drakes for BLG on an ไม่น่าถึงเลท Infernal ปะ Soul map. They're sitting in a แจ็ค great spot 30 to push this ELK ช่วยแบก even further, snowball it even harder. คือถ้า BLG นะล่างไม่ช่วยแบ่งงี้ทุกเกม What อะ is the play to ทีม bandage แม่ง that ซัดได้หมด lead อะ and get this to a game state where you can fight back? ล่างแม่งชอบระเบิดกับทีมใหญ่ It's just all eggs in the Hans basket. It's what they've kind of already been doing. You know, you could see that they know they need to get ๆไอ้ Hans 3 in เล a น good บนแม่งโคตร position. ขึม Your side lane can be losing, but if you can get Hans in a good enough position and everyone just วิธี collapses ดู around it, ง่ายๆเลยครับ peels off these melee champions, เวลาว่า you BLG give เจอ that ใครอะ Dogma time ว่า to เลน stay ล่าง in แม่ง fire with the ไหว broadcast หรือเปล่าอะ stacking. แค่นั้นเอง He can win you a team fight. 3 เลนบนมันเอาให้ทุกทีม
but they have got to get him the gold that he needs. They've got to keep him safe. So G2 are going to try to set up shop around where Hans is. They're going to set up wards. They're going to try to create these safe spaces to get him gold and make sure that he เมื่อวานทีวัน3เลนบนก็แตกนะถ้าถามผมอะสู้ไม่ได้นะสู้ BLG ไม่ได้นะแต่ว่าเลนล่างกูมาชี้กับไอ้นั่นมันเวอร์เกินมัน2คนแบกเกมอะdifferent matter. So much of this game is going to be on Bin's shoulders, one way or the other. If Jax gets to play the game he wants to play, G2's dead in the water. And that's a terrifying thing, right? You're playing Ghost Flash, you're not playing Cleanse, so if he gets up on top of this เอาดิจะปิดทางทำถนนไปดิ even if you have the peel there, they're going to look for a pick. You're on Yike. Oh, they lined up the Weaver's wall to just barely reach the part of the terrain, so Yike had to flash over. He keeps himself alive. Broken Blade nicely timed on the ultimate there to knock Yagao away, so he can use the Demolish proc, instantly take that tier 1 turret in the bottom lane. แพ้เจนทีเดียวฟอร์มอุบาทยาวมันหลุดนะเนี่ยตอนเจอเจนจีก็ยังพอใช้ได้อยู่นะไม่หลุดแบบนี้นะ G2 อะ It's going to be a really tough challenge. Elk feeling himself a little bit, trying to get aggressive there. We'll see where he wants to go, with his build next. Hans, I'm also curious as well because there's so many different thought processes on how you actually want to play Kog'Maw. Some players will just go 2 damage items into full tank. Some players, really will stack the damage items and depend on their team to keep them safe. There's a lot of different options that you can go. You almost always, want to have Hurricane. You almost always want to have Rage Blade. ตอนนี้ส่งไม่มีเลยแฟดผิดแฟดถูก from there and just rely on the base damage เหมือนคนละทีมอะ to be more than enough. You can also see Mickey going Locket. You're going to go those most kind of like altruistic, the most helpful items towards your แตกอะไรบินโดนซุดตบยับโอ้โหกองวันโซโล่รัวๆครับบิน It's protect the president in this one for G2 so gonna be really interested to see where Hans ก็นับล่าสุดไง does he feel like he's gonna be safe ทำไมชอบปล่อยให้บินเล่นแจ็ค with his team's peel or นั่ does น he สิ feel ผม like ก็ he ยังง needs ง to build some แจ็คแม่งโคตรโหดเลยไหม safety himself And we're talking a lot about Hans because Jackน่าจะโดน1 จีน that almost always commands its entire team to play around it. Hold on now. On face checking. Face check. Ready to bring it down, but it's Yike with the sapling that ends up getting the kill. ไอ้ซับ Caps drops the hammer there on who tried to check the brush with his Q. Didn't hit anyone. He's like, oh, ไอ้ซับ safe. But Caps was ทำไมมันชอบทำอย่างนี้วะไอ้ออน that one gets the freebie plus gets both summoners off of on, which is really ไม่ตะกี้มันก็โอเคแล้วไม่ใช่เหรอ those kind of plays เดินถอยไปก็จบละ you can see that G2 really focusing on top side vision. Look at the ไม่เหมือน wards ปิ that ง they're ปิงว่าเจสอยู่ว่าตะกี้ around this top side, around the Baron. There are of course some BLG wards for potential flank angles there too. But G2 really putting emphasis on this. I think because they have Cog, they know they can shred Baron, and they're expecting BLG to play towards bot side. มันเหมือนปิงปิงนะว่าอยู่คนดูมันรู้ Hey, maybe we can actually make some sort of a Baron rush play, ไอ้นี่ตั้งแต่วัวเมื่อวาน or แล้ว get นะ a turn in a pick if we can control vision. So step มันรู้ one, นั่นน่ะ controlling vision. ว่า They're เจส trying อยู่ to do that. We'll see if they can go forward from แล้วก็ here. เอาหน้าไปเช็คว่าอยู่จริงหรือเปล่า 5 seconds left until the third Drake of the จาก game spawns. 2-0 สู่ It's sole 2-3 point if BLG takes it. Big stuff. G2, you can see they're already gathering their players here in the bot side river to try to stop it. They're rushing the Drake on บอส spawn. บอกไปเวนี่หน่อยว่าคืนนี้เจอกันชาโงอย่าแบบเพิ่งออกก็บอกว่าดีแล้ว เจอกันชาเงาะ Maybe BLG ไอ้ try ดี to ม go for a fight afterwards, but there's no shot. เดี๋ยว You're หลังจาก actually ดู gonna เวอ be ร์ able โอ to เค get ปะ that dragon. Seismic shove onto Mickey. Shun's gonna be knocked away. He stays alive for now. Mickey needs to retreat here too. With Shun taking that much damage, BLG don't want to push มัน this ปิงด้วยครับ further ตอน despite the lead that they have. Really nicely done. ปิงว่าเจสอยู่อ่ะแล้วมันก็เอาตัวไปเช็ค You อะ can see BLG really was prioritizing item completions. 2 items there, 2 items there. They wanted to go back to base. They wanted to spend their gold. But the timing was such that they gave that moment of opportunity for G2 to steal away a dragon. And now G2 has kind of bought that little bit of a lease on life here. They've gotten themselves some more time. And BLG must maintain vision in this area because Cog can absolutely blast through a Baron. He is one of those really fast takers. And BLG อย่า is อ not วย going เย to อะ maintain มันตัวโกง river control. ใช่เหรอแจ็คตัวโกงเหรอ ผมว่าตัวฝีมืออยู่นะ Man, if you're Broken Blade, you have to be so respectful of Bin's แล้วบินมันเล่นโหดอ่ะมันเกิดทุกเกมอ่ะ power spike. Black Cleaver is so strong in these side lane situations. The armor shred plus the move speed with how far the distance is from Broken Blade and any semblance of safety. If that Jax catches him out, he's in trouble. Nice steal there from Shun, making sure that they can secure the blue buff from G2's side of the map. As on บัฟชิวๆสายาบัฟชิวๆเฮ้ยไอ้นี่ก็เฟซใช่เหรอ
Bin. Maybe in some trouble. They're TPing in. They want to commit. Yeah, they really want to go after this. Bin recognizes it, tries to flash away. เอ้าไอ้แคปมั่วปะเนี่ยแคปมั่วหรือแคปหมูอุ้ยโอเคถอยก่อนน้อง That nature's grasp. BLG disengage it. Caps and Mickey both very low. Elk at about half HP. Bin เกือบตาย also down to critical health. He needs to do a recall. Bin's got the unleashed TP still ready to go. Caps has one of his own if he needs to take a recall too. Yeah, G2 really wanted to commit to that play. They commit the TP, they flash as well from Caps. They can't get a kill, but they do at least get the flash off of Bin. They get the off of Elk, but the question is that enough? And I'm not sure because there's a lot of summoners spent. Mickey flash, Caps flash, Hans as well with that ghost, and now they're saying you spent too much. We're gonna make you fight us right here, right now. แต่ ELK ไม่ค่อยดีนะเลือดอะ very far away, and Bin is โอ้โห threatening this ต้อง flank. ถอยวะ Caps with a little bit of poke only on the เทเลมาทำไมนี่ Cozy Campfire is really good in these situations. The AOE heal over time. อยากหาจับว่ะ Keeps เซ these จู health bars topped off against อี some ก of ฝ่าย that ไม่มี poke. แฟต G2 trying to approach. เจสไม่มีแฟตบอลไม่มีแฟตเจสไม่มีแฟตแล้วแหลมโหสวยมากเจส Shun still looking for him. Caps Jacob at 25%. Remember, he already used his unleashed TP to get back to where he is right now. So if he recalls, he has to walk back. โหเจสไม่มีแฟตเกือบตาย They closed ranks around Caps. He was missing his flash, so he needed everyone else to step up and be able to keep him safe in that position. If he dies there, it is absolutely devastating. It's โคตร likely โก going to ง be a Baron ไมโลโกงอยู่นะครับ for their opponents. So good job by G2 getting themselves แต่ out ว่า of ป that กติตัวมัน situation. ตายง่าย The อัน battle นี้มัน rage is on though จะ for มาวัด Vision ตีแทงกันอะ topside. You know, it was just about 2 or 3 minutes ago. I highlighted there was a huge amount of wards from G2. Then BLG come in, clear everything out. Now G2 again takes control off the resets. They're reestablishing vision control. It's going to be so much about this. And BLG right off the ต้องได้ reset เจาะ back เกาะ towards that topside river. ป๊อป There's ปี้ clearly บอ so ม much emphasis เมา on ใคร this, and there will continue to be throughout this เมาใคร game ไม่ค่อยถึก because มาก they ดีกว่า know ป๊อปปี้ถึก both teams really can threaten a very, very quick Baron. โหเสียดายแคปเกือบตายถ้าตายตะกี้มีบาลอน We've แล้ว been talking a lot about Hans because the Kog'Maw is the main character of G2's squad. But Elk on the Xayah, this is a champion that when played to its maximum can absolutely carve up a team fight. And Elk's the kind of อ้าว player แจ็ค that แจ็ค could do คิวเลย that อย่างงี้ mechanical performance. บุ๊บ He's the man with the โอ้ knife. โห He's looking to do some ไอ้ carving. แคปเป็น Let's ขอ see ง if เด็ด Caps ว่ะ can get away from this one. มัน Yagal ของเด็ด brings in the Weaver's ของ wall เด็ด to วัน back หลัง up ๆ Bin. น้อง Guarantee that this เมน is โอเล not น่า a ตัวเดียว fair fight. Bin's on a rampage. Caps is in a coffin. What can G2 get ของ back? เด็ดเลยอะ Anything? I don't know. I mean, you get mid push, but that's going to be about it. Because if you overcommit, you're going to get double TP'd on. Both the TPs are up for BLG, so you can't really push too far here as G2. It would be a bridge too far. So Bin TP's out towards mid. Yagao just continues pushing towards bot. Broken Blade's looking to answer. เจอซับฮิวโป้ยังไงไม่ตายใช่ครับ There's kind of this little skirmish, and now he's just going to TP up towards top มัน side. หิว They're เรื่อย going ๆ to เนาะ force the Baron right here, right now. BLG's ready to go. Caps is still dead for another 15 ตัดสินใจดีอยู่นะ seconds. He ไม่ doesn't มี have แคป TP when he respawns. Yagal's got to make sure he gets back to safety. Flashing out of the way of the glacial fissure. Baron's still going to be burned down. Yike, looking for an entryway into the pit. They're not wanting to burn it down too low just สวย yet. He's going to be slain by Elk on the BLG Xayah. Frontline, tanked up บิ by น Bin, แท but ง no สวย scope, giving himself the วัด line. ตีแทงมาดิวัดตีแทงอะมาดิเจอคู่กับไมโลอะ It's 2 kills and Baron over to the side of BLG and a นี่อะ double kill for Yagao. คู่กับไมโลมาดิ LPL forcing fights around missing cooldowns, missing summoners. This is their bread and butter. They kill Caps on side lane because he had no flash. They มึนไง start Baron because he แคปติด had มึน no ก็เสียบาลอนไป TP. They know they can make it happen. They know they can find the angle to do it. They secure it with the Xayah E plus the Smite. That combo very strong in nailing down these Barons, and Maokai does not have a good secure. And they immediately get the Drake right นี่ after ไง for Soul ให้ Point. ELK ช่วยแบกไง Isaac, behind the scenes in a previous series, you were telling me about how you think it's one of the strengths of the LPL. The region plays so well around missing cooldowns, and they just G2 showcased it here again with BLG's series. เกม play. 2 ก็เปล่า Absolutely. This is one G2 of the หมายถึงมี strengths แค่ of 2 เกม hallmarks ป่ะ of the best LPL teams is a lot of people in the West will say, well, why are you fighting? There's not an objective. The LPL will fight to get cooldown advantages. The LPL will fight น่าจะหมายความว่ามีแค่2 เกม edges where they can then slam home an edge because you're missing a summoner, you're missing an ult, and they feel that is enough to make it happen. So they go here. It is a bit of a flip, but they have the edge of the Xayah with the Feather Pull to try to secure it, and they're able to turn. They're always going to win the fight because even though Caps is going to respawn, he has no TP, so he can never join. So even if that's stolen, BLG are confident that they can get the fight win, get something from it, and now have a massive advantage, nearly 7K here in the lead. It is going to be so hard
for G2 พูดบอล FC เสียใจนะพูดอย่างงี้เอ้า They're down so much, man. 7,000 gold. แล้วผมทาย BLG อ่ะ Still up for ผมผิดเหรอ next minute and 15 seconds. I mean, just look up at the top lane, right? It's 3 completed item to 1 in the garage sale here. And now the Baron buff is going to be there for Bin. And tanks cannot clear minions against the Baron buff. It is one of their big weaknesses against these split pushers. You just can't do anything about it. So now it's going to be incredibly hard. You're having to overload the top side. ได้แบกว่ะวันนี้ Pushing up there, but guess what? ปกติ Elk gets a เป็ free นฝ่ายโดน mid. Bot wave is also pushing in. They're going to try to make a play onto Bin, but he's too far back. Gao is covering him. Shun is G2 covering มัน him. เก็บแผนบอสรู้อะไรมั่ง Really เอาหรอ tough for G2. Once Jax has the Zhonya's เก็บ hourglass, แผนเหรอ it is so obnoxious to try to kill him. Cleaver has ability haste, Sunder has ability haste, Hourglass has ability haste. Mickey's trying to go in and make something happen here in the ถึง mid lane. 31ไหมก็เนี่ยไฟเนี่ยครับ They gotta be careful. Yagao ตัดสิน firing แล้ว off the 31 ว่ะ Weaver's wall, but nobody's gonna be caught. Elk stepping up, auto attacks into the turret. Broken Blade trying to use the Keeper's verdict, but just lets it run out instead. But again, they're buying time for Bin, right? They throw out these ultis, they throw out these cooldowns, they draw people here, and then Bin takes the turret top. And as you say, once you have the Zhonyas, when it comes time to team fight, you jump on Hans, you press Counter-Strike. As Counter-Strike expires, you go into Zhonyas, you come out, you Counter-Strike again. And Hans cannot walk past you to fight. He has to respect that or he'll die. But it means that he's not going to be able to effectively deal damage, and that is the problem that G2 has. อ้าวแล้วเปิดเมาส์ไอ้เปิด Nature's Grasp goes in. They get the โอเค Keeper's มันตียับเลยว่ะวันนี้ for the ejection โอ้โห as มาดิ Mickey มาดิ is in the front line โอ้โห trying to get himself ลืมกด away คง the กดเค้น Predator. แต่ได้อยู่ Elk's ดีโอเค only got 10 HP left. He's got to get back out of the fight now. BLG have been held at bay. G2 will hold the line. Almost was able to take down Elk there out of that ultimate from the Xayah. Kog'Maw shot one of those ultis out, almost clipped him. Elk had to flash. So they do get the summoners, they do get the ult. They hold the line here. They've lost a lot of turrets though. ไอ้สุดนี่มันสั่งเกมยับเลยนะคนดู And it's going to mean this ปากไม่ next เคย fight ไม่ขยับ is เอ้ย that แบบไม่ much หยุดขยับ more เลย difficult. As it will be Infernal ป่า Soul คนนี้ on โห the ด line, but I like the engage here from G2. ป่าต้องอย่างนี้แหละ comes out, they look for the engage. The Breath of Life is there to disengage it, but it's a great ejection from Broken โอ้ Blade. โห ELK กดเค้นช้า He gets stunned up by the Braum passive with Cog hitting him. He does ถ้า force กด out อันติ summoners ฮาซามาแฟดแล้วตัวเองไม่ต้องแฟดเลยตะกี้ on the other side. And that may be even more devastating as Jax ไอ้ has ไมกี้เป็น flash. แฟดพร่ำเพื่อ Shun has flash. สเปลก็มีไว้ใช้เลยครับ เดี๋ยวคนหาว่าเก็บสเปลไว้ทำไม Once again, the timers are lining up for BLG. They have a really good situation where if they rush this soul on spawn, they can grab it, and then there's still 20 seconds before the Baron's up. So it's not like G2 can just try to trade that. If you can hard force this soul, immediately translate that over to Baron, you're in a great spot. And you have to make the judgment call now as G2. แล้วโบคิดเบสที่เล่นแต่ตัวมั่นใจมันหายไปไหนวะคนดู พวกวลาดสเวนโยเนะทำไมมันนั่งเล่นแทงก็เล่นแทงก็ไม่ได้ดีนะเว้ยคนดู That just erases everything previous. ตอนซ้อมน่าจะแย่จัด มานั่งเล่นแทงให้เพื่อนแล้วเล่นไม่ค่อยโหดด้วยโคตรงงแบบดับมั่วไปหมดเลย G2 เลนล่างสายตบมานั่งเล่นยอมแพ้เลนเล่นบนสายตบเล่นเพื่อเพื่อนไอ้แคปสายฟาร์มมานั่งเล่นเดินเกมสลับมั่วซั่วเลย And it's a situation that BLG have managed to play so well enough to force G2 into. ไอ้แคทนี่มันฟาร์มโหดนะคุณดูอย่าให้มันทำอะไรเยอะ Fires it off, separates Yike from the rest of the team. Seismic shove ain't gonna find a mark just yet. มันทำอะไรเยอะแล้วมันหลอนอะ Out, Shun trying to block it from the rest of the team. Broken Blade here. ถ้ามันฟาร์มเฉยๆมันแบกบ่อยอยู่นะไอ้แคปอะ Not going to be able to get much. They do get the ulti off of Shun and มาเป็นสายเดินเกม relatively even trade. And G2 clearly have drawn the line of the sand. They're going to fight here. They're going to fight now. It'll be all about Hans. Elk is onto the Drake. He's going to start DPSing. The rest of the team's just keeping everybody away. Shun is close enough to smite, but that's it. Broken Blade goes to the Keeper's verdict. Ben is going to be taken out by the Infernal Soul. Gold's over to BLG. Shun here on the front line as Mickey's taken down. มอฟรีแต่ว่ารุ่นใหญ่ลงมาด้านหลังจบรุ่นใหญ่ Broken Blade trapped the pit, has to flash out to try to get away, but it's already 3 dead bodies in G2 jerseys. BLG just won the game. Ben found the angle with the TP. ไอ้โบเกมเมนนี่ก็แจ็คโหดนะ takes him down, no problem. ลัมเบิลก็มี Get the Infernal Soul. They're gonna head up towards that Baron. They don't feel that they can close it out Lee just Nick ก็ดุ here right now. So they're gonna try to เคซันเต้ก็โหด grab both of these buffs, and then they're gonna มานั่งเล่นแทง 2-3 เกม they need to make this happen.
And again, Bin, you can see him on the side here. G2 are marketing him. They actually เล่นแทงแล้วแบบสกอร์เลสทุกเกมด้วยถ้าเล่นแทงแล้วดีโอเคนะเล่นแทงสกอร์เลสทุกเกม G2 did not expect him to get there that fast. He gets right in onto Hans. Smart stuff there from Bin. บอสบินมันเข้าข้าง BLG บิน G2 ไม่ตอนแรกผมเชียร์ G2 แต่ G2 มันกากใส่ผม And if you weren't already thinking it มันแบบ would มัน be an มั่ว impossible challenge here for G2, now the GA comes in for Bin. Now the fourth item comes in for Elk. Everything is there. Shun picks up the Anathema's ตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบม้ามืดด้วยซ้ำแม่งกลายเป็นแบบอะไรไม่รู้ One player on BLG who has even died this game, and it's the support. These guys are playing some immaculate League of Legends here. อาจจะตอนซ้อม Bin on the แบบ Jacks, 5-0-1, making choices like what you were talking about to go for the unexpected usage of the TP just to catch them off guard and secure yourselves a team fight win and a Soul and a Baron. Mickey stepping away from the seismic shove. Still on top of the unraveled earth. Keeper's verdict again. Gonna try to find that removal as Cavs has to go into the stasis. Elk now in his bubble. He's gonna fight off 1v4. Finds a killing spree on Cavs. Elk still alive. Finally gonna be shot down by Hans. บิน Nick out. Bin to make the way into the fight. Push forward. มาดิ Counter-strike. บิน Shot บอก leads มาดิ from กูเอง Sean. There it บิน is. There it goes. บินมาดิ Baby. BLG just stomp them. BLG, they're going to take this game, a clean game one against G2, 16-3. The soul to their name, both Barons as well, make no doubt about it. BLG are here to play. It's the last series before the quarterfinals, and BLG come out swinging. They'll start it off 1-0. It was a great final engage there from G2. You had to take a เวลหน่อย swing. เว้ย Just sit back. You're going to lose the game. They did get onto Elk. They were able to take him down. But from that position, you have to commit so much to kill off BLG's AD carry. And he's put out so much damage before he goes down. มีคนขอเสียงกาว G2 อ่ะ Deal โอ้ with คุณ Ben, who was just a menace in this game for G2. Awesome, มีคนขอ awesome เสียง play กาว coming G2 out เลย from เหรอ BLG. To hear more about it, let's toss back over to the analysts. เฮ้ย Awesome play from BLG and awesome play from Bin as well on Jax. And the thing is, you don't have to see any game being ง่ายไปบอสจะอัพอะไรเอ้า to know that Bin ก็เราสัญญากันไว้ว่าเกมต่อเกม on Jax because we saw it just ถูกเกมหนึ่งอัพ yesterday. เกมหนึ่ง And yes, it was a ผิด game เกมหนึ่ง that ลดเกมหนึ่ง BLG อะ then wasn't able to close out. It's just such a tricky one because the draft is almost impossible to navigate. And you're even mentioning it's like, oh, it's Bin, so he just gets the Bin boost when he's on Jax. It just does more. Its CS is doubled sometimes. He's able to jump in back of the fights when other people can't. That was another performance, and unfortunately for G2, not only does it move them one game from elimination from the World Championship, it moves their season record against BLG to 1-4. Because BLG is also the team that eliminated them from MSI. And Doc, that we were talking about watching the game, and you see very clearly what the G2 comp has to do, can do. กำไรงามๆขอบคุณอาจารย์บอสได้เลยครับ felt like you were never going to get to that point, right? Yeah, it was a bit heartbreaking because honestly, when I was watching that เป็น game, ล่าง I ต้อง saw ตัว the ต way บแล้ว Cavs was playing in ไม่ the ต early บก็แพ้ stages. แล้ว Like, okay, we've actually bought the time. มันมีด้วยเหรอบายพลิกมาแล้วเลือกตัวยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มอะ Then it kind of became a case of well, Shun's now in the top side. Got a kill for the Jax. Jax is now snowballing. Then he มัน gets ดา the บฮา kill เกิน onto เลย the Caps in the mid lane as well. มาถึงเลือกยอมแพ้เลย And he's correct the bot lane and get them further ahead. I think Shun did such a good job of stopping โดนอีกฝ่ายสวนไมโลตัวเดียวจบเลย cracks in the G2 armor to set things up. Yeah, because normally looking at this draft, I Farm expect fee. the to have a much bigger impact, and I think that part of the game Counter G2 poke. actually was able to hold down at least for the beginning. I want to go over this Milio for a little bit because I wasn't really initially that on board. Obviously, especially when it was, I think, really strong. Milio was mostly picked for his W, but into Maokai specifically, it actually looked like it took away a lot of what G2 was able to do offensively. And we've seen a lot of teams have different answers. The Silas is another popular one. I think the Milio actually ended up working out. It takes away some of the range advantage while simultaneously can't get punished in lane because you're playing into Brom. And I think that's the big one for me is that Milio kind ต้องแบนแจ็คไอ้บินด้วยปะ เคาน์เตอร์ไม่ได้เหรอต้องลัมเบิลตัวเดียว Brom in that bot side because a huge amount เผื่อ of ลัมเบิล what โด we've น seen ด้วย is เนี่ย teams attempt to counter Zaya มันดูมั่นใจแจ็คมากเลยแบบหยิบไป and ก่อน the ตลอด Kog'Maw kind of eventually gets to that with the W scaling, also then having the ability to slow down the Zaya when it comes towards the Qs on Brom, but we haven't actually seen that be massively successful in a lot of situations just because I think one, teams haven't been playing as well around that bot side, but also then just because this Milio did such a good job of giving that extra range to the Zaya, the Kog'Maw never actually outranges it, and when you finally do get a CC or a stun onto the Zaya, well, cool, there's the ultimate, we're popping out of here.
Yeah, what a good read, and it's what you saw played out once that G2 was feeling more comfortable when they hit a couple of power spikes, rather when you saw what the Kog'Maw was able to do, the poke situation, but it actually was negated a bit more than meets the eye. I think so. I think as well, if G2 does get eliminated, I think they're going to have a long thought about how they approach the meta here at the World Championship, because before the tournament, they talked about how other teams are learning from them. ทำไม G2 เตะแย่งคอร์สอ่ะพี่บอส A lot of the meta champions, but the Gen G series exposed ไอ้ for นี่ them the เก่ง Gen กว่า G เหร has อ a high priority on น่าจะ Zaya. เก่งกว่านะครับ Sama's ยังเขา Zaya Kaisa wasn't up to the level of the World Championship, and then it felt like yesterday they tried to just play the Zaya Kaisa, but now they're trying to counter. I feel like they're in the situation where maybe a week ago they were more in practice to actually have confidence to beat them, but then they lost that confidence, tried to play it themselves. Now they're trying to counter it again. It's a little herky-jerky, and I think it's hurting their confidence. And I think it's the fact that they haven't picked up some of the traditional counters that we've actually seen start to be exploited. You can see them at the bottom of your screen there, right? We've got the G2 that was successful. I think the 6 for Def that we got to see actually has legs, but we just didn't really get to see it come to fruition. I think this is a pick that you kind of need to play around that bot side in the same way you'd see with a Caitlyn, who can also do well into the Zaya. And unfortunately, the Kog'Maw just didn't have the opportunity to get that ball rolling. Again, Milio ruined that opportunity, and then as well the ability for Shun to interact in the spot lane so effectively to just get in Zaya's favor. It's a Zaya we saw being so oppressive also in the beginning of the tournament, and I always think when you give it to someone like Alec as well, he doesn't need the same advantage that you or me need. Absolutely not. On top of that, they had Bin on Jax, who was absolutely popping off, and I just want to kind of continue the story that we've been following in terms of the rivalry with 369 G2 and then 2-1 ใช่เหรอ talk about top laner and อย่าบอก whatnot. นะว่าแบบระเบิดฟอร์มเกมเนี้ย eye opener มัน that เป็นไปได้ it ไหม was for the international audience, and the fact that he's so much at the forefront of this BLG evolution. And I also want to highlight, I think Bin is one of the biggest มันจะเป็นไปได้ไหมคนดูระเบิดฟอร์มเกม when you're going into a draft, when you are a team, solve so many problems. And Bin just keeps getting jacks. And I think it's very easy to be like, why does he keep getting jacks when you see games like this? And I think that is a champion that he is absolutely magnificent on, but it is also much easier said than done because of the way a lot of the drafts play out. I think there was also a big question mark over in the LPL about like, had 369 successfully broken Bin? Because the second you saw him losing Spring and at MSI, he started to play a ton of orb, he was all in the tanks, and it felt like Bin was like, hey, I've got beaten by JDG, I need to change my style. But he's kind of just come back in Summer and in Worlds and just gone, no, I'm going to play my jacks, I'm going to play these carry top laners. And if you can't live up to the style that I have, you're not even ตอนนั้นมันโหดนะ No, exactly, and it called the shots again in this game, and ที่มันเล่น for เดวินน่ะ BLG specifically, it's kind of hard, I think, because ใคร there จะ was ไปรู้ว่าเล่นตัวอื่น such ไม่ a ได้ big break between the end of the LPL and แม่ง then เล่นเด getting วินอย่าง into โห this ด that I think ไปฮานซามะ maybe people forgot. But if you look at the percentages that พี่ they บอสทำไมหน้า got เหมือนณ throughout เดชน์ the year, ใช่เหรอ right? น้องเหมือนเหรอ Or sometimes they had a disappointing result, but then they came back better. พี่ก็ไม่ติดหรอกครับ Ever since ถ้าน้อง MSI, บอกว่า I've เหมือน been looking at them as already into the World Championship. Will they be able to push that percentage further? Now, I'm not saying that this should be the biggest indicator, because we just yesterday we saw them playing versus T1, and that wasn't as pretty. But it is something I have my eye on, specifically if they make this a super clean, super convincing 2-0. Especially when you look at them coming in as, hey, look, yes, they technically came in as the second seed, but everyone's like, ยกเว้น BLG ลองปล่อยเดวิน LNG managed to beat them coming into playoffs. It felt like a lot of ใครจะ people โง่ were ปล่อย doubting BLG, and it kind of felt like kind of ไม่ได้ almost that LNG broke them นี่มัน in a way มันลอก coming ดั in บกัน from มานะเว้ย playoffs. Now they're สาม trying to ทีม have that ได้ผล recovery, หมด and เลย I don't think T1 yesterday really โอเลน่า helped แคป some of the people เดวิน that they had for คาริ BLG, สตา and ฮาน this ซามะ game แล้ว is จบเลย kind of helping a lot of people go, okay, no, they do have the ability to just take over and run a game whenever they get a chance. Yeah, I mean, I disagree with the analysis for BLG. I had them as the second best team from the LPL แม่งลอกดาวก็ because 3 they ทีม were 15-1 in the summer split, and from MSI to the start of Worlds, it was the one series ไอ้นี่ against ตัวมึน LG นะ that they lost, other than losing to JDG. เมื่อวาน So I felt like NRG they were ก็ super โห dominant. And แคปนี่โดนจับรัว we're going to have to see. The proof will be in the pudding as this tournament continues. What I think they changed for this game บอกว่า compared to DK their ทีมแตกไหม loss ครับ against T1 ไม่แตกหรอกครับ yesterday was weirdly enough แต่อาจจะเปลี่ยน with Gao's ซัพพอร์ต champion pool. And I know that Talia didn't seem to make a huge influence ตาม in ส the ไต game, ล์ของ but DK when he's playing like control mages เปลี่ยน like ซัพพอร์ต Cinder เปลี่ยน and บ Oriana, น I think he's a different player than when กลาง he's ป่า on the อยู่ champion เหมือนเดิม right? He plays on the outskirts of fights, he flanks, he plays to side lanes. That's what enables Bin to be Gigabin. And when their backs are against the wall, that's the type of stuff I actually like to see from them, rather than try to morph into some other team when they truly play into who they are, which is play around Bin early game, let Elk carry late game, and have Yagao just do random stuff
is when they're at their best. I don't think it was that random, right? We saw the zone control. We saw Kog'Maw actually getting completely zoned off a couple of times in those team fights where it got dicey. So that is definitely something to track. G2 is on the back foot. They are one game away from being eliminated from Worlds 2023. And BLG could be bringing the 4th LPL team to the quarterfinals. Now you can stay up to date on all of the action at World by downloading Riot Mobile now. Receive alerts when your favorite teams are up and tune into live tournament streams on the go. Maybe no more LEC teams, but maybe you have other favorites. Keep tabs on the score and turn on spoiler-free mode if you want to catch up on games you missed. Download Riot Mobile now, available in the App Store and Google Play Store. Game 2 between G2 and BLG is coming up right after this. And then game 3 after that one. Yeah! Instantly spot the TP, and they are running for the hills. On is the target. Caps wants to try to find him. A little more damage from long range coming out from Han Sama's. Kog'Maw needs one more living artillery. Ain't gonna hit it just yet. Oh, dies! They're not wanting to burn it down too low just yet. It's gonna be slain by Elk on the Xayah. Front line, tanked up by Bin, but he goes golden, keeping himself alive. Yike's gonna die first. Blade Caller locks down Mickey. He's shunned here for the front line as Mickey's taken down to 10 HP. Elk gonna find the kill on that one as Bin re-enters the fight in the back line, grabbing the kill on Hans. BLG just won the game.โดนเพลงแน่ๆมันโดนไปแล้วครับไม่แคร์แล้วครับเพลงตอนนี้ Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better plan. We switched to my plan from Verizon. That is a good plan. Glenn. Get my plan starting at just $25 when you bring your own phones. บอสไอไฟช่องปิดไปโอ้โหพี่ผมมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยผมโดนไปแล้วครับพี่ผมเลยไม่ต้องแคร์ครับฟังเพลงไปเลยเราจะมัวแคร์เพลงทำไมถ้าปล่อยให้โดนแต่แรกเอ้าให้ผมพลาดไปแล้วไงตอนดูอาการน้องใส่ไหมกินน้ำอะไรน้ำเปล่าครับสงสัยด้วยเหรอว่าน้ำอะไรเพลงมันอะไรอย่างงี้แต่ปีนี้ใครแชมป์ครับถ้าดูจากฟอร์มก็3ทีมนะ P1 Gen.G Gen.Gบอสคิดว่าตอนนี้เดฟกำลังร้องไห้อยู่กับเพื่อนสิไหมน่าจะกอดคอกันครับกอดคอร้านหมูย่างแล้วก็ไม่น่าเลยว่ะเทียวซิกเอกับข้าได้อยู่ด้วยกันว่ะเขาน่าจะคุยกันแบบนี้แล้วก็เดฟไป TL นะครับเดี๋ยวเดฟไป TL เทียวซิกติดต่ออยู่เดฟคอร์ดิเจ
ไม่ดูครับผมลง G2 ตามคำสั่งมาเฟียเอ้ยคุณโยโกฮาม่าใจเย็นดิเอาจริงเหรอครับ G2 นี่เละนะฮะเฮ้ยผ่านแล้วดับ Welcome back everybody to Worlds 2023. Welcome back everybody. Final series before the knockout stage. 7 out of 8 teams have already earned their place. The final 2 competing here in this last best of 3. BLG took game number 1 convincingly, and in game number 2, G2 have decided no ผมผิดเหรอผมเป็นห่วงพ่อยกผมอะ It's hard to blame him. I think that Bin is the best Jax player in the world. This guy is just he's on another level. When he's on his game, when he's having his best games, what do you do? It's like, can you even blame him? Yeah, I mean, it's just, it's rough, right? So you gotta take him off the pick. But the bad news for G2 is because the cog didn't work out, the bans are gonna say Draven is gonna be that Kalista that has now worked. You know, that just back to back. This will be game number 6 in a row against G2, and they've lost 5 straight with that ban against them. So they really need to solve something. พอดูมันดับตัวดุแล้ว Change of putting the Jax in the bans. Another change this time around. BLG not allowing the Poppy into the game, preventing the steadfast presence there. They don't want to be dealing with any of that. Nico, first pick here for G2 in their do or die situation. We have seen this champion make tons of plays. เจสเมาใครปะถ้าเจสเมาใครดุเลย completely warp a fight is massive. Absolutely. I mean, you come in, you can be cloned up. ไอ้แคปนี่ต้องโอเดน่าวะเล่นตัวอื่นไม่รู้เป็นไง Then you have R, you have the rocket belt often, you have your flash. Like you can create so much distance. โอ้โหเจสเมาใคร Even if an AD carry is playing pretty respectfully, you can close 80% ชนะ that if you have your cooldowns, get in on him. แต่คู่ตะกี้แม่งเล่นอย่างอ่อนเลยเจสเมาใคร Problem is คือมันโกงมากนะคุณดูมันโป๊กไม่ให้เข้าหลุมมังกรหลุมลิฟต์อะ in the game right now. I think that it is incredibly มันดับ difficult ตัวดุ to แล้ว deal อะ with. G2 The setup that it has around เฮ้ย objectives is really มันกลับมาแล้ว powerful. G2 say, you know what? We're gonna Counter play pick aggressive, full send it. I love this. This is G2 style. They are confident. They are aggressive. มัน Throw aggressive it แล้วอะ all at the wall. See what you can get done here. Nocturne, Kaisa, full on dive. Full dive, and the Xayah also banned away there in that first ban phase. Elk played it in game number 1. They know that's the number 1 anti-dive AD carry in the game. They don't want to allow him to run it back. คนดูมันเริ่มดุแล้ว Renekton here would make things difficult. It is one of those picks that fighting through Renekton is just hard, right? You know, when you're trying to dive past the Renekton, when you're trying to ignore the Renekton, he can get in the middle of things. He can really make it tough. I'm also super interested to see where BLG are going to go with their bot lane because they did not draft their AD, they did not draft their support. If I'm G2, I would be personally pretty worried about things like a Renata potentially. If you're going to have full dive, Renata feels like such a strong answer, something that you do not want to be playing into. Yes, sir. And I think for BLG, they're naturally just going to be looking ดุ to แล้วเหรอ ban out a ก็ lot ดาว of ตาม these สไตล์ G2 อยู่ aggressive ครับ pairings, ที่เขา things that work well alongside แบบสูญเสียตัวตนไปอะ This is kind of that primo pairing that people always played with. Maybe like a Rel, something like that. Yeah, I think Rel would be another great ban if they want to look towards that direction. For G2, you're trying to ban out the picks that are going to be the best into a dive comp, right? So everyone memes about Ezreal, but maybe you're worried about that. Tristana, I think, is low-key super underrated. Tristana has some of the best self-heal, some of the best disengage with the Buster Shot. G2 เป๋แล้วเป๋เลยใช่เหรอน้ำเคนคือไปแล้วเหรอ From G2, it's also แต่ขวามันดับโหดอะดิ individual plays, and it is a smart ban there from G2. แม่งดับตบเลนตบมังกรตบลิฟต์อะ AD carries that we can attack. You know, what is the easiest AD for us to dive? ขวาดับดีนะซ้ายก็ดับเป็นสไตล์ G2 As you called it out. Look at that brain on you. Hey, we got it. You learned something you can after do more than press Skarner Q. Playing League of Legends for 13 years or whatever. Butt twist, ban predictions. Yeah, there we go. Breaking his hand. ซ้ายเหลือราคัน We got it all. Let's see what the last ban is going to be here
for G2 the Renata exactly what you were talking about เขาดูหนังสืออะไรหนังสือการ์ตูนเนี่ย well done โค้ด handshake on that one firm handshakes all อ่าน around การ์ตูนอยู่ Renata's banned away pretty obvious choice there like you were talking about she's so good against แย่งราคา so มา instead it's going to be the Rakan มิลกี้งง Exactly, and the Rakan is basically the third ban here, right? Because you're taking out both the Nautilus as well as the Rel. You're saying, okay, what would be the next engagement they want to pair with this Kai'Sa? And so you just deny it. You grab yourself one of those really strong engage options here for On, and you take it away from Mickey. So now, where do you go? And it's going to be the Olaf. So they're going to slam down the Olaf. We saw Fnatic bring it out. It really was. Oh, this is going to be the Lissandra counter pick. The support Lissandra. This is so interesting. They did play this. I want to say it was against Gen G in game 1 against Gen G. It did not work out, but it has worked out really well for them in the LEC. Both games that Hans played it, it did win, and other people really kind of adapted that. So it's fun to see some of these picks that started as niche picks in the LEC spreading around. Right? Like Olaf is spreading around kind of from Adam. ฝั่งซ้ายจับรัว This pocket pick here of the Lissandra as well, and is very clearly full-on dive. The Lissandra meant to be a really good answer to that Rakan. ถามว่ามีสิทธิ์เกม3ไหมมันก็มีนะครับ As he's going in, throw G2 down ดับตัว the ulti, สไตล์ and you G2 just แล้ว put him in place, because a lot of the survivability about that Rakan is about the mobility, about him, his ability to go in, dive out. All of a sudden, you're just getting locked down, burst down, that free kill right off the bat, and then Lissandra with that passive, the frozen thralls do so much damage, and they are AoE slow while they are walking. They are really underrated as a part of power here. แต่ไม่มีแทงค์เลยครับ G2 are ประเด็น full loading up on dive, and they're ประเด็น trying to คือ get รีเน็ก these burst kills แฟ where ต you ตั can น have frozen thralls น่ากลัวอยู่ running over everything. Broken Blade staying in melee range, keeping that ulti up. Everyone piling in onto the back line here. And I think Elk's positioning is going to be so key on the Zeri. แต่ If ผม you're ว่า an คิดว่า BLG OEO, นะครับมัน you could get ถ้าดูจาก smashed. ฟอร์ม But if you hug the walls, if you stay towards these spots, you could use that to retreat with your E over a wall, and that is going to still leave Yagao as a great target. So this is going to be a really exciting game. This is one of those ones for G2 where it's like a 0-10 อ่านเกมแบบคึมๆนะครับ right? You know, it's going to either work คือ great เจ็ต and เมา they're ใคร going เนี่ย to run over มัน BLG, เป็นพิกที่ or it's คุ going ม to มัง start ก to ร fall ลิฟ apart โคตร fast, โกง and then you're going to have a lot ซึ่ง of ฝั่งซ้ายอ่ะ concerns about what they can do to come back. มันเป็นตัวสวนแบบเปิดทันทีอ่ะถ้าสมมติว่าฝั่งขวาไม่ได้โป๊กแล้วฝั่งซ้ายเล่นทันทีฝั่งซ้ายชนะ แต่ฝั่งขวาถ้ายื้อเล่นเกมจิตวิทยาหน่อยฝั่งขวาได้เปรียบได้เปรียบเยอะเลยอะเพราะว่ารีเน็กมันเลือกมามันโกงในลิฟต์มากอะลิฟต์มังกรอะน่าจะ BLG แหละผมเชื่อว่า G2 ต่อให้เลือกตัวสไตล์เขาแต่ฟอร์มมันไม่กลับมาแล้วอะน่าจะกลับมาอีกทีแล้วน่าจะซีซั่นหน้า BLG แหละ On is not going to be playing Ignite. It is going to be heal cleanse in the bot lane. They know BLG. They don't need to burst someone down. They just need to survive and keep that DPS rolling here. Love the invade. เกมนี้สูงไหมไม่รู้แต่คิวกันยับแน่นอนอะเวลาไม่รู้นะฮะแต่คิวกันยับแน่นอนผมเชื่อเลยว่าคิวกันยับ But look at this. BLG anticipate it, and they pull up on. They have 4 members here. They're going to be searching for this ward. Will find it. He will over there. They clear that out. And now, Shun has the ability to go towards bot side, still do a top side start. You can see Broken is actually walking up into that tri-brush, so he wants to get a bit of a poke down onto Bin. We'll see if he's going to be able to do it, but also spotting that ward down on bot side. So G2 are really trying to track Shun. มิลกี้น่าจะตาย5 บวก on the red buff, but they have another ward down on blue buff. And they're going to know that he's starting top side here because he's not going to be leashed on that blue. They'll have eyes on both Elk and on. And Yike is going to be starting down on this Raptor camp. You know, generally speaking, on Nocturne, it's all about power. It's all about rinse and repeat here. You start on these small clamps, you can clear down and get those quick respawns to try to push yourself to a really fast level 6. Where you can then hopefully get a very effective first ultimate. And I always feel like when I play this champion, your first ulti really sets the pace for the game, because if you can get that early 100%. Kill, you can just rinse and repeat, keep farming, ulti on cooldown. But when you get pushed back, when the ultis don't work, the cooldowns are so long early. It's massive. That you just don't have no effect on the game. There's a few different champions in the game like that. You know, you think of something like Karthus, like Nocturne himself, all of these different things that have to have value out of the ulti because it's so much of the power budget of the entire champion. Right? So eyes on Yike. Remember, yesterday there was a lot of criticism towards him specifically in the series against Energy, where contracts was popping off and Yike was failing to find similar presence in the game. Oh, he didn't check the brush. Oh, his warded out. So
we'll see. They could collapse up on this. On is coming. ถ้าเจสเบล3แตกนะครับ I don't think Yike knew, but he is now spotted. Mickey's going to be walking up as well, and Hans is here too. So BLG are going to have to give it up. แต่ไม่เอาอ่ะเจสเบลมาไม่ทัน So G2, น่าจะโดน they ก want ด to ไว้ get that vision down. They want to be able to set up these aggressive moves. They will be able to take away the blue buff. So it is going to be a 3 buff very likely. You can see Broken Blade even already proxy farming here between the two towers because he knows that Maokai started on bot side, cleared down towards, or excuse me, started on top side and is cleared down towards bot. He is going to be safe to do so. It's not a monumental advantage because Shouldn't still be able to take Romp and then likely get that bot side scuttle, but พี่บอลลิสนาซับเขามองเรื่องอะไรมองเรื่องเลนแล้วก็ทีมไฟครับ And I feel like มัน if ตบราคาครับ you're an LEC ลิซ fan, นา that's what you want to see from G2. You remember G2 at their glory days, ลอยแอน at มอส their กับแบง peak. แอน This รู was a เคยโหวต team กว่าเป็นครับ that was 5 aggressive. They were constantly makingครับ movements as a team all the time, playing stuff like mid lane Pike, whose job is ให้ just BLG to roam around and set things up. They ชอบ were ดับ a BLG war machine that were in your face 24/7. And this year as well, when you look at แค่นั้น them แหละ in playoffs, you วัน know, นี้ they พูด really 100% ไม่เคย are แต an ก aggressive team. They bring out the spicy picks. They brought out Evelyn. They brought out Karthus. They brought out Kled. They bring out all kinds of really cool picks here. แต่ถ้าพูด 95 คือแตก ผมเริ่มรู้สึกตัวเองอยู่ When they are really feeling it, 100% when they're in that moment, they can take over the game. But BLG coming off of a really dominant game number 1. So I think even just for confidence sake, G2 really need to get a win here. You know, really need to get a good start to be able to propel them forward. เอ้าแฟนล็อกผิดตัว Coming in, but it didn't work out. He W'd the minion. He เขาปวดตาเลย flash twisted advanced the minion. And that, I don't know if it would have been a kill, but at the very least it would have been a summoner force. It would have been something. I think it might have been a kill, honestly, because you have the Recon W then guaranteed after. So definitely a misstep there from Shun. Big misplay from Shun, but now Mickey stepping up. โอ้ Has แฟน enough ล็อก mana ผิด to take ตัว the claw to get himself back away. Hans still in ไอ้เมาใคร retreat. Elk continues trading. Caps with control over the mid lane, shoving another wave into the tier 1 turret as Yike's coming around. Yagao is low on mana. They might just try to go for the full-on dive here. Cap's going to be taking the damage from the turret first. Yagao trying to get away to the skies, trying to keep him alive, but it's Yike with the first blood for G2. Nicely done by G2. Yagao did it about as well as he could from that G2 position. Delaying, but G2 juggled the turret Aggo expertly. Had him chunked down, and even with the flash, even with the base rush, he cannot get out of there. G2 already off to a good start, and that's that early win that I was talking about that can build some confidence that can make you think, you know what, we can do this. We had some bad games, but we can do this. Because it is 5 straight games that G2 have now lost because the 2 straight to Gen G, then 2 straight to NRG, then game 1 against this. So it's really important to start building some momentum, to keep that attitude where it needs to be. เอาแล้ว G2 ขึ้นฟอร์มเหรอ 700 gold lead. That's a gold lead already. G2 after this one. Let's take another look at how Caps played it and started off. Yeah, he goes into the cannon minion on the shift there, and is just tanking it up in cannon minion form. I'm gonna be honest, I don't know exactly how that interaction works, but it seemed as though he was more tanky as the cannon minion almost than he should have been. Cannon minion power. Like, เนี่ยครับสกิล2ลิซันด้าเวลาราคามันยกใช่ป่ะมันจะไม่แสดงผล I know there's some tricks that there was video circulating เคาน์เตอร์แล้วในเลนก็สกิล1ไปเรื่อยอะราคาสู้ยากกว่าจะฮิลคืนอะไรคืนแต่ทีมไฟผมว่าราคาแม่งเก่งกว่าว่ะ Broken Blade not 6, but does force out the ulti อุ้ย there from แคป mid. มันมาเดินเกมแล้ว But Caps now moving towards top side, or at least threatening that roam. But yeah, just really well done from G2. ในทุนส่วนบอส Spend คิด all เอา your เองละ spells, กัน go into the cannon form, tank it up, buy ใน up ทุน the ส่วนบอส time คิด for เอาเองละกัน Yike, อ่ะ and Yagao, even though he had the fancy feet, did it pretty well, just couldn't get out. And Yike now level 5, halfway to level 6. Still needs a couple of more camps to get there. Then we'll have that moment you were talking about earlier. The first cast of Paranoia and whether จ or ริงๆหน้า not ออกขวาออกขวารอด gonna นะ be a huge moment for เมื่อ these กี้ guys. ถ้าแฟดออกขวาน่าจะรอด A นะ little bit behind that level of EXP here throughout this ward down here. First Drake of the เว็บ game ที่ this พี่ time เคย around แนะ is น the Hex Drake, which ำไม่เคยแนะ he's นำ great นะครับ for stats on his ไม่ own, สนับ but สนุนการพนันนะครับ he will not be the soul. Exactly. If you're looking towards those best ช่องนี้ souls, ชอบ that's the one you ช่อง would ปอด definitely want. การพนันนะครับ G2 aware that they are starting it up, and Yike crossing down towards bot side to push them off. Even though Scuttle was up on top side, ไม่เชื่อถามคนดู they are getting pushed in bot, but it is Caps moving down. They wanted to make sure that Dragon was not being taken. That's why Yike jumped off that ช่องปอด top การพนัน side. ครับ Also, soak some XP there mid, now hits 6, so has that ulti available. And where will he go? You do have Broken Blade with the ulti and Bim with none, so I think there is potential if you can get him chunked down to look for a play there. But that's what Shun is reading. Shun is heading out straight up towards top side and wants to be around to cover.
Oh, Mickey goes in, looks for the lockdown, on having to back off now with only 200 HP remaining, but Hans also critically low, and Elk's ulti means that G2's not going to go any further, but hey, they trade the Ignite from Lissandra, the ulti from Elk. We'll see if they can take advantage of that before the ulti comes back up for the Zeri, but it doesn't look like it. Yep, exactly, and Shun feeling now that Bin is safe as... never mind, they are going to go in, Elk is under pressure, and G2 ELK มาแล้ว G2 and 0 starting it off huge in this one. Ghost pop. Broken Blade's gonna look for the all-in potentially here. Bin's trying to delay for his ulti. Bin is level 8. Broken Blade is level 6. That is quite a power disparity. Yeah, that is a massive disparity. But the Ghost being popped, he clearly wanted the all-in, but the axe gets sidestepped. Bin delays until his ulti's up. So nothing to find there for Broken Blade besides that missing summoner. And you look at the CS advantage on top side, it's a pretty massive top gap. You know, it's already that big lead that they're creating for themselves. But the 2 kills for G2, the Herald's grabbed as well, does mean that they have an opportunity here to not only get a kill with the first ulti, but then potentially get a ton of plates. If you can get a kill in the solo lane, drop the Herald, really farm some plates there, you can maybe blow open this Having that kill on the Kai'Sa feels so good too, because remember with this massive dive comp, they need to have the damage for that go button to be a death button, and Kai'Sa's a big part of it. Also really fun to see how these Nikos play around with the clone. You could see Caps there use the W and micro his clone forward in front of Yagao. เล่นอย่างกับหมาดูอย่างกับเซียน Going to be used the last hit. It's just these little things that you can do to kind of harass your opponent, to deny them CS. Yagao's having to play so far back because he has no flash. That is why he is so scared to walk up, because he has no vision on top side. You know, if you're looking at no wards in this whole area, and he knows that Nocturne could be ultimate, right? So he has to play so far back, so respectfully. And it's allowing Caps to create these incremental advantages that are becoming big ones. He's only able to far from max range. There they are, flash ulti, Yike coming in over the top. Paranoia claims Yagao. It's a 3-0 game for G2. Look at the flash, the timer just barely not up. G2 picture perfect with the timing on that one. They get it on Yagao, who is playing so respectful, so defensive, but Bin going aggressive. Bin level 9 to the level 7 of Broken Blade. A commanding lead in the top lane for BLG, but the game itself is in G2's hands. Caps crashing a massive wave into the mid lane. อ้าวแล้วเทเลลงอุ้ยจบช็อตนี้ G2 แตก BLG wants to make a 100% The Drake is going to be taken low. Shun comes up. นี่ไงเจอตัวโกงแห่งยุค But it's going to be a kill and a shutdown. Back over to Bin's Renekton. จริงๆมันต้องเป็นอะไรเงี้ยเทเลลงมา Just lose the 1 kill. And be able to get that dragon. Plus, you're buying time for Broken Blade, who is really falling behind in this matchup. To crash a wave, to farm some plates, is going to be pretty big for him to stay relevant in this. G2 doing a great job, really off on the right foot here in game number 2. ธงช้าไปเสียมังกรแล้วเพื่อน I mean, he's been playing respectfully. He's been playing so far back, but that early dive was expertly executed. Then forcing just before he had flash was great as well. Again, it's all about the flash timer. He had it in almost, you know, it was under 5 seconds, maybe even 10 seconds after he died. So really good timing on that. But then BLG say, hey, we can punish here. Go with the Maokai ulti to try to set this up. As Bin arrives over the wall, yes, they do get the shutdown, which is great, but just a little bit too late to try to get that denial of the dragon. Seems like for BLG, there is a lot of weight on Bin's shoulders in this game. So much of this game being even as close as it is on his advantages up there in the top lane. So we're going to need to see a lot of presence from this Renekton as we move forward. Even though Broken Blade was able to get some extra farm, get himself that turret plate up there in top side during the TP to he's still down over 30 CS. Yeah, it is really rough up there. And Olaf from behind is just not that good. It's just not that threatening. And you can see, again, Caps playing this minigame where he constantly pops out his W there, and he puts it in between Yagao and the minions to deny farming with that Shock Blast, because Yagao is frightened, as he should be. He knows that, look at the itemization. I mean, he's got Merc Treads, a tier and a longsword to a fully completed rocket belt. It's not close. Yike also has a stride breaker and has ulti up. All right, Elk's going in here in the bottom lane. Mickey goes over the wall there with the claw, trying to stop this play from happening. Yagao from downtown. Mickey trying to get himself away as Yagao is locked up, having a flashback in the direction. Yikes is here. Oh, it's in trouble. They've brought Caps into the mix. He gets a root. He gets the extra damage from the blooming blows. Caps
ชิบหายไปเนี่ยยา903 It's blinking health bars there for G2, but they get out, and again, Bin is making the roam, but he hasn't. Okay, now he's spotted. Now they know they got to get out of there because Bin knows the map is really falling apart for his team. He's the only strong one, so he's trying to get out there and try to make a difference. But it's giving up free plates and farm again to Broken Blade, who really needs that time. So the fact that G2 are winning so heavily on the other side of the map is really kind of erasing this massive top gap that Bin did create because he feels, you know what? We don't win this game if I just sit and farm. My team is bleeding out. I am the strong member. I need to be there and be ready to fight. And he's also not on something like Jax. He's on Renekton. It's not like as the game goes forward, the clock favors him. Yagao steps up there, hurts Broken Blade a little bit. Knows how deceptively difficult in those fair fights. It's a 2,500 gold lead for G2, 13.5 minutes into the game. This is such a different game state from game number 1. And it's because G2 is just playing this really aggressive style. They're playing things like the Olaf top, like the Lissandra support, putting Yike on this Nocturne and trusting him to have this 3-1 start that has really enabled them to build this lead. เอ้ยมิวกี้มั่วปะเนี่ยอ๋อมันรอยกอยู่จะกดสกิล2ส่วนนี่เคาน์เตอร์ตัวคอน This is rookie year, and having in this high pressure moment such a good start. Gets the dive mid, goes down, uses that ulti to great effectiveness on the repeat in mid, then is helping out on bot, getting them another kill. He has been everywhere, it feels like, and you can see in the MasterCard lane, snapshot, big gold leads in mid and jungle, and that gold lead in top is really going away because Bin is spending all his time roaming. And Broken Blade is laning 1v0 farming plates. When we saw this same graph in game number 1, every single bar was red, favoring BLG, and Bin specifically was the one that was 1,500 up. It's a very, very different game state as Bin has to flash away from the root to guarantee that Caps wouldn't be able to grab him. Yike was hovering. Now Mickey trying to get away as the Nature's Grasp comes out on the gonna get there. Mickey wants to buy an extra moment here with the ulti. Elk's got the damage. From on, perfect CC chain because with just the knockup, it's still going to have enough time to actually take that claw and get over the wall. So he has to do the knockup and perfectly chain that into the charm. So there's no ability for Mickey to reactivate. And also if you overlap it, you're still going to be able to activate at the end. So really good stuff there from on. Gets a kill onto Elk. And you can see, though, Caps pushing on this bottom side. Nico has really good turret damage. With that passive third auto, you're able to blast through those towers. So Yike takes the bot lane blue buff. He's in position to assist Caps if Bin were to go aggressive. That's why Bin had to flash earlier. He knew the Nocturne could be around. Also means it's going to be a freebie on the Dragon for them. And just look at the vision control down on this bot side. They kind of have this big circle of control that is going to keep Caps safe, going to keep him pushing up, and extending that advantage. Yagao trying to keep this tier 1 tournament alive, should be able to make it last. ยาเก่าเละจังวะ But as for the next one, Broken Blade may just be able to hard force the issue. Caps and Yike working together in the way that they are has been a huge part of this game for G2. Just putting those two champions first together in the same situation guarantees any of these guys on BLG are dead. There is no tank champion on BLG. Eventually, if this goes to 4 or 5 items, yes, Maokai can get tanky, but right now it's Demonic Embrace. Yep, exactly. So there are these good targets for them to attack, but you can never underestimate the LPL team fighting. If you make a mistake, they will punish you. Elk is an incredible team fighter. Yeah. And we know that BLG know their win conditions. They're playing towards it. That is why Bin is not just AFK farming in a 1v1 that he was winning that hard. He could have had probably a 40, 60 CS advantage. He was already up 30. เงินห่างขนาดนี้ไหวไหมครับ He could have definitely not given up any plates, but ฝั่ง he ขวา knew that he needed to play the map. มัน He ก็ knows that he needs to ต้อง really คุม be มังกร able ให้ to ได้ win ครับ these fights if they're to ตัว win ที่ them. 3 อ่ะ So ถ้าตัวที่ we'll see if he's3 G2 gonna ได้ get ก็ involved, and if BLG ยากละ can challenge. แต่ถ้าตัว3 BLG กลับมาคุมมังกรได้ก็ไหวอยู่ครับต้องคุมมังกรเพราะว่าเลดมันมีเซรีโหดมีเซรีเมาใครเปิดไฟง่ายๆแล้วก็ยิงง่ายๆแต่ฝั่งซ้ายอ่ะคือแม่งสายโถมครับต้องจับเรื่อยๆจับแบบมันจับได้ตลอดจับยังก็ตายครับการันตีตายเลยนอกเทิร์นนีโก้มันจะหายไปตัวหนึ่งทีมขวา
for Europe. ถ้าดูไฟจริงๆผมชอบฝั่งที่มีราคามากกว่านะ Trying to make it ราคา happen เซริ and trying to kind of do the improbable. You know, they have been on this rough run, but there was really high expectations for them coming in, and they want to prove that they can take down these top teams, that they do ราคาเซริมัน belong ค่อนข้าง amongst the elite teams จะ in โหด the world. เรทเกม And taking down BLG in one game here would be an incredible start. Caps cosplaying a melee minion here in mid lane. When you're up against Nico, you gotta count them. Shun fires out the Nature's Grasp. Caps trying to stop these guys. Just in advance. Back on the Mickey. They charm him up. They want to blow him up, but they can't find him here just yet. The ulti keeps him alive. Zap comes through. Shun takes the kill. Nice kill again, just locking down Mickey. They're expertly chaining the CC, not giving him an opportunity. And now with Mickey dead, the Herald's going to drop you. Gao comes mid, and BLG are just going to group 5 around this Herald. Trying to make sure that they don't get a crash. If G2 overcommit, BLG may look for the go button here. We'll see the Herald slowly being All right, rears its head back for the charge. On goes in for the knockup. Not going to get a whole lot more. The Herald charge only did half the turret's health. It had taken pretty much no damage other than that, and it's just because Caps controlled the lane the entire early game. Exactly. Gao was only seeing one tower, and that was his. All right. Did not cross that lane until he was a man. And still, I think that's probably the first time he's crossed the lane is right there. So good job, Yagao. Crossed the midpoint here for the first time. BLG trying to claw their way back into this one. Less than 2 minutes until the next Drake spawns. Very slow Drake game so far. Just the first couple over to the side of G2 as Yagao gets away with the ball. Yike wants to chase him. They turn it back around. G2 committed. They strike him down. That's a big kill there. The fact that Yagao lives นั่นก็ไม่น่าติดขึ้นไป on and everyone piling in. โอ้โหมั่วจัดอะ They know G2 is going to look for picks. They know G2 is going to try to find these snap engages with the knocker, and they're saying, you know what, we're going to be ready for you. We're just going to group, and we're going to be there to battle you at every turn. But Caps pushing down bot side. Cuz has to be respectful and knows it. Finn hesitant a little bit to actually show on that top wave, but with no one showing now bot, he knows he can just at least push this out because On is covering him in that topside river, and then he'll นำมาดีๆไม่ชอบ All right, let's take another look at how this happened. They thought, oh, this was beforehand. Excuse me, never mind. This was the initial catch on Mickey. Exactly, and it's just all again about the CC chain. Look how well they did that. The Maokai ult into the Maokai knockup, into the ult of the charm there from the Rakan, then the knockup from the Rakan. There's just no way for him to move. And then here again, Yagao flashes over the wall. He has that phase rush proc though, but instantly everyone comes in. Double shield there. By on the knockup from the Rakan, then the knockup from the Rakan. There's just no way for him to move. And then here again, Yagao flashes over the wall. He has that phase rush proc though, but instantly everyone comes in. Double shield there. By on the knockup, the twisted advance, the knockback, everything there. They throw it all in the kitchen sink to protect Yagao, who has been the target of so much attention throughout this game. After Broken Blade, who goes to the Ragnarok. This is a big, big deal. Olaf without an ultimate in a team fight does not feel good to play. And the first because he just pressed it split second too late, but he was too late on the click, which means he got knocked back. And then pressed it instead of immuning the knockback, which is what he wanted to do. He wanted to pop the ghost, have that knockback immune, and then go for it. อ้าวได้โอ้จีทูโดนโป๊กโซนนั่นน่ะโดนโซนอยู่ครับอย่างที่ผมบอกเจสเมาใครแม่งโคตรเก่งถ้ามันได้มาอะไรแบบเนี้ยมากวนๆอะไรเงี้ย Zap to the wall, won't find a target. Mickey's at about 2/3. ดีเน็กรอเทเล We've seen him survive a couple of situations a lot longer than he should thanks to the Lissandra ulti. Broken Blade still has a little bit of that cooldown left in the Ragnarok. G2 wants that back before they fight, and I think BLG wants exactly the opposite. Exactly, BLG so good at punishing missing cooldowns. They will force your Bahans to push him mid. So at the very least, G2 is going to get that tier 1 for free. BLG though might end up in a fight. He's about to have that ulti. Here he comes. Yikes, ready to jump in with a paranoia. Mickey goes in for the claw. He finds a lockdown. เอามิวกี้ตายไปเลยแต่ยาเขาก็ตายว่ะคนดูบินยังโชว์อยู่โอ้โหไอ้นั่นได้โอลาฟได้โอ้ยโบเทนเมดโอ้ได้มังกรอยู่ครับได้มังกรอยู่ส่วนโอ้โห BLG เสียดายว่ะถ้าโดน4มังกรนี่หยาบอยู่เนี่ยไอ้แคปแม่งสวยเกินอีกเมื่อกี้
making magic happen for BLG as well. The engage here from G2, they pop the paranoia, and then it's Broken Blade who's supposed to be coming in on the flank, but they spot them. They have the Malphite ult down to try to disengage. โอ้แต่แคปมันยก5สวยเกินครับถ้าเป็นปกติน่าจะแพ้ยับเลยนะช็อตนี้แต่ว่าเคมตัวใหญ่เกินนะฮะยก5โอ้เคมันโหดจังวะ So big for G2 because they still have the opportunity to grab Soul, and if they can take Soul, it would be so massive. แคปมาบิลกี้ไป One mistake, one pick, one miss smite away from that Mountain Soul going to G2 and really securing themselves a massive advantage. Game number 2 is delivering. แคปมาบิลกี้ไปครับ Still in heavy favor of G2. Looks like it's got to be at about what, 75-80%, something in that neighborhood. Yeah, up around there. That soul point situation is so critical. It makes แต่ยก the 5ปกติ rest มัน of ต้อ the ง game. แตก You นะ no longer เมื่อ have กี้ the choice. ดา You เมจ can't ไม่ just พ say, อ all right, we'll sack this one. Nah, that'sเอา not เคไม่ล really ง the option. We always talk about Mountain Soul and its value as a defensive tool. Being ทำไม able เค to keep ตัวนี้มันดู alive จัง a อะ little bit longer if you're ผม trying เห็น to เค peel ตัว back. อื่นแม่ง It's great for โคตรกากใน divers ไฟ too. You throw yourself in with impunity and you just beat them to death ใช่ before ปะ they can kill you. เคตัวนี้แม่งแบบทีไฟยังโหดอะ It's always going to be really powerful. And it's so important for G2 to take it not only for themselves but to deny it from BLG because G2's composition is all upfront damage. If you give over Mountain Soul and if you give over 3-4 Mountain Dragons, just even the flat arm and MR, it's likely going to be the end of the game. You know, G2 really need to secure this for themselves. And that secure from Broken Blade really makes such a difference. And now, this is not much defense here with that low tower. No, Miguel tries to get something back, but honestly, G2 have bullied him this entire game. 1-5 on the Jace. He has been completely shut down. Absolutely shut down here. Caps and Yike early, really hurting him badly in that จะใส่นะ him so far behind. And G2 จะใส่นั่นน่ะ it's a roam from Hans, gets down towards that bot lane, ults in. The tower was no defense, and you can see BLG now has very few options. They're looking to chase down Broken Blade, but they're going to lose the tier 2 bot here very likely as this next wave comes in. We'll see if Cap stays around for it. He will. Oh, yeah. So that's 2 towers plus the kill going to G2 down on this bot side. The gold lead extends. Caps is getting richer and richer. Has 1,800 in pocket. Already had the Horizon focus. So going for this high damage build with the stopwatch in pocket. He doesn't even need to go for Zonia's next. He can just keep building more and more damage and rely on that stopwatch. And then if he gets that critical flank, if he gets in onto Yelk, it could just be lights out for the BLG AD carry. Caps showing up big here in this elimination game. เลดเกมเคสู้ไม่ค่อยได้ We're talking about ตอนนี้ยังโหดอยู่นะ the Western mid 2-3 ชิ้น League of Legends has ever had. We're talking about a guy who had some struggles at MSI. I remember personally watching his games and thinking this is not Caps in peak form. He's recovered since then. He's having a super strong showing right now. บอสบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามีแต่ตัวบางเคปาดหมด To me, that has always been ก็ยังโหดอยู่ครับแต่เลดกว่านี้น่าจะยากๆละตอนนี้เคมันทรงพลังอยู่ World Finals for Fnatic, Caps was there. ไม่มีแต่ตัวจับ G2 อะ Caps was there. จับเรื่อยๆ แต่ทีมไฟขวามันโหดนะ Who has led the way. This is the guy who was chain winning championships on Fnatic, then went to G2, and it became a dynasty. It became a team that sat alone at the top of Europe. And when he is on, ไอ้แคปโหดเว้ย he is เกมนี้ really magic to watch because he plays so aggressive, and that's one of those things that allows him to pull off these เฮ้ยจับเมา special ใครวะ Mickey and Yike jumping in. Hans ready to follow up as they want to โอ้ put โห the นะ pick คา on นเพิ่ง to กลับ Shoney เอง tries to get away, but the guy said damage is more than enough. G2 have found the enemy jungler. Baron is on the map. G2, what are they going to do? They also only have 20 seconds until the next Mountain Drake spawns. If they just want to take that one, if they don't want to risk the Baron, they could guarantee a soul in a 5v4. Yeah, they're going to go for the dragon for sure. You know, this is going to be massive if they can get it. มังกรเกิด Potentially trying to set up a ต้อง flank สู้ด้วย here as they know BLG BLG are going to be forced into this play. It's the jungler dead. It's not like he can TP เพราะว่า back ใช้ and อันติ join ไปแล้ว in. 3 BLG are going to have to buy so much time, and if they overcommit, Yagao is hunting, but Caps might just 100 to 0 him. Oh, he missed the Q. Blooming Blows not connecting means there's no insta-burst there, but it's still G2 on the Mountain Soul. Bin trying to step up and challenge these guys, but it ain't gonna happen. He has to run. BLG in full retreat. On goes for a knockup on Broken Blade, but what's that gonna do? Not a whole lot of anything. สี่มังกรมา G2 for the LEC
FNC's #1 seed. And they want more. Broken Blade. Broken Blade with the undertow. Mickey ready to charge forward. Paranoia's back up and อุ้ยแต่ว่าอย่างนี้แปลกๆวะ Yike takes the kill. อู้แปลกๆนะมุมนี้ As Elk wants to fire, but Caps can't find มุมนี้แปลกๆนะ Shun takes out Hans. Caps falls to the zap. A shutdown back to โอ้ the โห shut. แปลกจาก G2 Chase off, but he ain't gonna find it. A killing บา spree ลอน for ว่ะ Elk. Could this be what BLG needed? Elk just went crazy in that fight. Anticipates the BLK orb ว่ะ flash from Caps. Gets back. They get the bounty mid. มา They're ว่ะ gonna get BLG the Baron as well. BLG flipped this game on its head. Elk absolutely takes over in the 5v5. We have seen it before. We're seeing it again. Elk's team fighting. แคปยก 5 ยกคีป It's ใช่เหรอ a thing of beauty for BLG here as the G2 pick was คือเสีย excellent. 3 อันติครับก็เลยไฟยาก They know they can move towards the soul. They do แต่ secure it. แต่ถ้าถอยให้จบแล้วนะ G2 นำขาดเลยนะ รออันติเล่นใหม่ As Broken Blade had already used the ulti, but they wanted more. They wanted to try to push in. They wanted มันไม่ to มี try คูล to ดาวน์ close อัน it ติ out. แล้วแล้วมันไปเปรี้ยว And อะ after they G2 อะ secure that soul, you can see they push up here. กี่ and they คนวะ go น่ะ for the engage, สาม flashing คน forward there ไม่มี from อันติ Broken Blade, but On just dashes out. 2 คน They go for the engage on Yagao, but guess what time it is? It's Zeri time. Pops เส the รี ult, แม่งยิง creates ชิง space, กระจุย wants this flash, anticipating the ulti flash from Caps. Fool me once, shame on you. Fool me twice, I won't be fooled again. Elk goes พลิก crazy นะ in the fight. And พลิก that เฉย is an AD carry from the LPL representing BL their region at the BLG พลิก highest เฉย level. Even เงินนำอะ Before 4 มังกรแต่เงิน that, it was นำ the biggest advantage G2 had seen yet in the game. Now, although they command the Mountain Soul still, that permanent buff, it's BLG in control with the Baron for the next 2 minutes. G2 need to dig in their 2 นาที heels and บารอน defend. นะครับ They cannot BLK น่าจะได้ afford to give GA any พอ more of ดี those openings. Absolutely, and you also have to take a moment, collect yourself, realize, yes, BLG just had a big win. Yes, they do have the Baron buff, but BLK น่าจะได้ you GA have อ the ยู่ permanent power of the soul. The game is still well within your grasp. You can still win from here. Just wait out the Baron, play towards Elder, keep doing what you've been doing because it has been working throughout this game. But I will say, at this point, you've killed Yagao enough. You have to start, like, I'm not even saying it as a joke. I know it's not a joke, but it just sounds fun. It does, but it's like, you have to realize when the guy is no longer a threat, right? You can't full send everything at Yagao and ignore Elk. Because if you do, you're gonna have a fight like you just saw. Yeah, you look at Yagao's itemization. 3rd item just now completed in the Serpent's Fang. บอสไปเป็นโค้ชให้ G2 He's just building whatever junk he can find that'll give some ผม sort ว่า of ไอ้ผู้เล่นมันก็รู้เรื่อง usefulness. คน And รู้ that's where he's at. He's 1-6 Jace that's down 50 CS. He's not the carry. The Zeri with 320 farm is exactly คนเล่นในพวกนี้ what เก่งอยู่นะ BLG is going to depend on to win this แต่ผม game. ว่า Exactly, and he's now มัน 2,000 gold ahead of where Hans is. มันไอ้นี่ไปหน่อยวะ In that 80 carry versus 80 carry มันเล่นส matchup. ไตล์แบบ He has the LDR เวียดนามอะ He could be going GA ผมว่า next. EU เดี๋ยวนี้ They มัน kinda กลายเป็น answer สไตล์ this เวียดนาม one แบบว่า die. It could also เป็น be เวียดนามที่ AT angle โหด and กว่า just sit onto this stopwatch. We'll see what it's going to be. Bin also very tanky. Look at มัน how ดูเป็นเวียด tanky นาม he's มา going ก to be. Spirit Visage, Sterix, สไตล์ Core นะ Stopwatch, level 16 Renekton. If you try to fight through ดัก this จับ guy, รัว he's going to make you pay. And they're setting up here, trying to control vision on this bot side of the map to enable the split push down through bot. And even though the Serpent's Fang is a cheap item, you're up against Mountain Soul. You're up against Nico's shield on the... Well, used to have a shield on the ulti. You're up against Kai'Sa's shield on the ulti. You're up against the shields that Broken Blade gets for himself. It's not without value, but it's usually not what you see Jace build 3rd. It's still going to be effective. The big thing here เวียดนามยังดูดีกว่าอีก is ใช่เหรอ the Elder. มัน All the G2 น่าจะ drakes ดีก thus ว่า far may have gone to G2, but none of that's going to matter here in about 2 ELK minutes. มันจะได้ And that's the GA tough ละ thing is when you make that one mistake in the late game costs you so much more, right? Because you can grab a Baron, because you can grab an Elder, because you can grab these อืม buffs. ได้ GA And the Elder especially really feels ไฟใหญ่ like if you mess up there, it wipes away all of the good work you've done throughout the entire game. So โอ้ G2 ELK โคตรรวยวันนี้ got to button it แล้ว up. วันนี้มัน Have แบกไว้ got to be ELK on point here. This next fight for this Elder is going to be completely psychotic. แต่เขาได้4 มังกรนะ 1, 2, 3 แต่ว่าตัวละครเขาไฟท์โหดกว่า BLG อะ ถึงจะ4 มังกรแต่ BLG ไฟท์ง่ายมาก นาคารเซฟเซรียิงอันติไหล มีเค้นมี GA available on both sides to make this fight chaotic. And every flash is going to be available. They are just now coming up across the board, all 10 members. This is going to be a challenge of how well can you coordinate, how well can you communicate.
Your entire year is on the line. The last hope of the LEC here. If you lose this fight at Elder, that could be it done. BLG But if they can take that fight, propel themselves forward in this series, we know that มาเฟียไปไหนมาเฟียคืออะไรฮะมาเฟียพอสเหรอ but it is a monumental challenge standing มา before เฟียพอสเหรอครับ the คุณยูโกฮาม่า some of the masters of team fighting here. BLG looking to push คุณหมาย forward ถึง and ว่า take มาเฟีย control ไอ้นี่มา over the G2 bot side jungle, get some vision, สั่งเป็นสั่งตายปะ guarantee that they have priority over the bottom side river. They've got the scuttle crab already secured. Mickey using the claw to get himself back, so they know they don't have to worry about that being used as an engage tool here for a couple of seconds. Caps has been spotted on the bot wave. If G2 aren't careful, BLG could hard engage on them here. Look at On. He จับ finding ไม่ an ได้ angle on Mike Go. ตัวละครเลทโหดกว่าฝั่งขวา No angle here just yet. Caps still hovering around the โป๊ก bottom part of the red side G2 โป๊กอย่าง jungle. ยับโป๊ก Poke from Yagao, a little bit, not a whole lot. I mean, just look at the vision control. It's all BLG wards, it feels like, in this โอ้ย whole โดนเมา area. ใครกันยับ G2 ยับ are trying to reclaim vision, but Mickey taking that poke as he tries to step forward. There's going to be saplings in every brush. It will make things very, very difficult. And you know that Caps is on the flank, but they've เอ้า spotted him. แคป He's trying to go in, he gets knocked back แคป by ไปเท่าไหร่ Yagao. Top of the stage, ยา he's เกา trying to stay alive, but now it's going to be Bin in the middle of everybody. ยาเกา Hunt's มั่ว from the assassination on the BLG mid laner. ฝั่งนู้น Bin ได้ tries to stand and fight. It's Mickey traded away one for one so อุ้ย far. บิน Bin wants to slice บิน and รอด dice, ว่ะ but he can't get away just yet. Now he finally will. เอาบินรอดก็ชิบหายดิ Trying to finish off the enemy top laner as BLG wants to regroup and peel the Olaf away. They can't kill him. He's so อุ้ยมาว่ะ tanky. ทามมิ่งว่ะ He gonna pop the Guardian Angel for the knockdown. BLK ทามมิ่งว่ะ He's refiring back on the Olaf. He wants to kill him on, but Broken Blade can do it. BLK ทามมิ่งว่ะ He's trying to outfight it. Can he get the damage? โอ้ Bin with the threat of Hans, but instead he โ gets brought down himself. Caps with the shutdown. Ooh, Voidsinger finds BLK. out who now has to retreat. It's 2 dead on BLG. It's ถ้าถ 2 อย dead ได้ on มังกรละ G2. ELK เพื่อน What a fight, back and forth. All flashes spent, all 10 flashes down now. The Elder is still up though. Who can get back out on the map first? It's been with the longest respawn timer. G2 may have an angle to try to force this. The pings are coming down onto the Elder. I want to get out of the replay. I want to see what's happening. Yeah, But we're going to look ไอ้ยาเกานี่ time here as G2 go โดนก่อนอีกแล้วครับ in onto Yagao. They spot ไม่มี him ดา on เม the จ side. But it is the bin ไม่มี in ดา the เมจจาก middle. มิดมาเลย Everyone's so tanky, buying so much time. Is on the other side. Mickey gets โอลาฟก็ถูกเวลาได้นาน and นะ then the stopwatch buys ข time นาด for the รีเน็ก cooldowns come back up from ถูกเวลาได้นานแล้วโอลาฟแม่งนานกว่าอีก team. They kited it out. ดูด They're เลือด able รัว to knock สกิล down สอง Broken Blade eventually. เอาแล้ว We're วัด back เลย alive. We're back to Elder. เอาว่าเขาดู Everybody's ready to go. Broken Blade's not here. There's no TP on the Olaf. Bin's gonna respawn here in about 3 seconds. The ช็อต Elder's วัด down ใจ to ว่ะ 4,000 HP. Could it be an Elder flip to end the game? Shun's โอ้ locked โห down. แล้วได้ Elder ซี Draco ดูได้ G2. What about the team fight after? อ้าว Dies แคปหาย before they get the ulti. Now they're gonna put the damage into อ้าว Hans. Bin's already killed off อ้าวได้ Hans อ้าวได้เอลเดอร์แต่แพ้ They got the Elder, but they may have lost the game. BLG take over in the fight, take over in the 5v5. G2 get the Elder, lose the fight. Will they lose the game here? They are not going to bear and they มาดิ think they have time to ไอ้ G2 end. And BLG พี่มาละ marching down mid. It's up to Broken Blade, it's up to Mickey. They have to buy time. Tier 2 turret under pressure. BLG พี่มาละ20 วิไม่พอ Forcing with the TP. They'll pull back. They're โอ้ pulling จบ back. ไม่ Yeah, ได้ they จ don't บไม่ want ได้ this. They recognize that without the Baron, they're not going to have the pushing power to end here โอ้ just จะได้ yet. ดีว่ะได้ Those เกมอยู่มั้ง 15-second respawn timers won't be enough to stop the Baron. You had to think โอ้ย when ว่า you จบ saw เกม the แล้ว Elder รอ go to เต้นละ G2, they won the game. They have it, but the execution was not there on the ยัง 5v5 มีโอลาฟแม่งยืนเข้มอยู่ Watch Caps, watch Hans, as ไม่จบยังไม่ in จบ comes disengage. They do get it, but look at On. Locks up Caps. Caps just โอ้ gets โห destroyed. เสียดายว่ะ The Pulse doesn't even proc as into the, and then they get right ทำ back ไม in ไม่ on จบไปเลย Hans. วะน้อง And the big difference is the TP from Bin. It was a 5v4. Broken Cap- Blade is running Cap ทำดีอยู่ from ตะ all กี้ the way out in Zimbabwe, trying to get back to this fight, and he can't get there in time. The fight's already over. But luckily for G2, they did. Their opponents ทำไมมัน did not have the time they needed ข to องมัน end the เริ่มมา game. เว้ย There's still another chance, but this เอ game ลเดอร์แพ้ไฟ is โคตรขนาด completely เอลเดอร์ยังแพ้ไฟอ่ะ Absolutely. ก็อุ่นใจนิดนึงนะสำหรับแฟน BLG อ่ะ On Broken Blade. Yeah, so it's on Broken Blade and Mickey still. So G2, you know, have that for ถ้า 40 seconds, G2 but it's ไม่ gonna มี BB expire. เล่นไม่ได้เลยนะ Likely just ไม่ครบ gonna go 5 คน to the next จริงครับ objective fight here. BLG ก็เหมือนกัน The ครับ gold is really no longer going to matter for most of these players. They're going to start capping เฮ้ย out. ไอ้ you know, ยาเกา in มึง these ก็ไม่ next ออก 5 สต็อปบอส minutes, สักที 6 วะ minutes before โดน we get จับ to the กี่ Axe รอบแล้ววะ Elder. We're going to see that happening, and Elk going back to base. He probably has his 6th item right now, would be my guess, on that recall.
You can see though, BLG with the Baron here, they want to ยาเกามันไม่ออกสต็อปวอต that they're going to have after the Elder expires, but before the Baron buff ends, and that's when they're going to be trying to strike, trying to push in, and we'll see if G2 can clear this up. Guardian Angel still up for Elk. Guardian Angel up for Bin. Cooldown still needs about 25% of what it is for Yike. You've got 1 second left in the Elder. That's gone now. Still a minute and a half here for the Baron. We'll see if BLG can find an angle to force a fight. It's just 10-man bot. Neither team is willing to actually split up. BLG knows if they go to the side lanes, they're going to get jumped on by the Nocturne here, and they're going to have to be really respectful of that. Caps just dancing back and forth, always trying to threaten the engage here, popping out those bones, keeping BLG scared. BLG don't have the confidence to actually fully step forward. They're not really getting any chip damage at all down on the tower because they know they could get engaged on. It's all about Elk. ไอ้แคปมั่วปะเนี่ยโอ้ยไม่มั่วว่ะโอ้แต่ว่าฮาธรรมะตายสวยอยู่อีเอลเคโดดสวยครับ G2 have crumbled. The fight was long and arduous, but BLG has triumphed. Caps gets a shutdown, and maybe he can save the game. Let's see, it's Caps in a 1v3. He's got to hold on, but it is looking so dire. They commit everything for Elk, but he had the GA. They took him down once. They couldn't get him twice, and now Caps, with no flash, has to hold on. He's got 15 seconds until Mickey's back in 15. เฮ้ยแต่ยังไม่จบ10 วิ It's not over yet. The carries are dead on BLG. It's not over yet. They may have triumphed. ยังไม่จบ The game goes on. It's madness here as G2 makes a call. Full send it. They're going in here. Caps has been threatening with this clone time and time again. They get right in onto Elk. But he saves BLK หายไปเลยว่ะ E for after the GA goes right over the wall, creates that space from Yike. Yike tries to flash in on him on the top side to see if he can burst him down, but it's not enough. Elk is there, On is there, and Hans critically was bursted down so quickly after he went in. He doesn't have the GA, he doesn't have that second life. So sure you got that first kill, but BLG again take the fight. And now the BT is done there from Elk, so he's on 6 items. Yagao even has caught up as far as the itemization is concerned. He's 4 and 8, but who cares? The man is on 5 items and a stopwatch. GA is now completed. And Broken Blade and Yike. Double Zonias now as well. Hans has a Zonias. The Zonias is almost back up for Caps. These fights are absolute insanity. Back and forth between these two teams. No one will give up. Battling on valiantly here. It's G2 still with that soul advantage, and that's what's keeping them in the game. Making a deep flank angle here, but if he gets spotted, he could be in trouble, so he has to be careful. He wants to try to go for the long con here, stay back in this brush, so they wouldn't expect him coming from behind when the Elder spawns, but this is always risky, because if that randomly gets checked, that could be game ending. Well, I hope you like Elder fights, Isaac, because we're in for another one. 35 seconds from now, and once again, it's BLG looking to take control of vision in the bottom side G2 jungle. ลิซันด้าเองโพซิชันเองดีนะ I think BLG are getting suspicious. They haven't seen Mickey anywhere. You have to start thinking, where could he be? And they're trying to look potentially here. อ้าวแล้วแคป Oh, it's Caps. If he gets แคปจัดให้ huge, Pop Blossom ain't gonna get anything. สวยครับ He fires แคป up another route to try to lock down Yagao. On อุ้ย goes ชิบหาย EOK โดน Elk is gonna die. Huge play from on. แตกปะเนี่ย He'll be turning away for Caps, but now Ben เฮ้ย will be killed by the fight of all. เอา G2 Ben cannot survive for very much longer. The Guardian Angel's gonna bring him back, but On and Yagao will not save him. G2 just found themselves a fight and found ELK โดน And it was all down to Mickey. แต่ไม่มีเวฟ He stayed so long there in that brush. ชิบหายแล้ว Onto Elk. He put the plasma on him. Hans can get in. That risky play. He bets it all, and he comes up big time. That's your LEC MVP. Getting it done and keeping G2 alive. The crowd here in Seoul erupting in G2 บอสเอามงลงก่อน They love the battle. They love the fight. Watch Mickey, top of your screen, right here. That long flank. That right there is it a game from the LEC MVP. And he sets it up for the squad. โอ้ So ELK risky staying back there for that long. He was on that flank engage for a โด full นพุ่ง minute ไม่มี at GA least. And they get to pick onto Elk with no GA คือ on ราคัน him. ไม่อยู่ไง It means so much. ไม่มี And คน now เซฟ they get Elder. Now they get Baron. And it is โอ้ได้บาลอน BLG ว่ะ
who are going to be so hard pressed here to hang on with this double super buff plus soul. G2 need to close it out during this window. It does not get better for them ever from here. This is it. You take the Baron, do a recall if you need to, and then you get your asses to the enemy base. ไอ้ LK มันโดนง่ายแบบว่าน้อง The play. It's time to end the game. โอ้โห G2 มันเอ็นแล้ววะ GA advantage, massive for G2. Broken Blade and Yike, neither of them lost it. Elks is still not up. Bin just lost his. It's going to be a while before they have those available, so GT need to push now. The wave clear on BLG is very poor. They're not going to be able to clear out these waves really easily. They're for sure going to lose the outers. They're for sure going to lose an inhibitor. They have to make the call. Do we try to fight into this? Do we just try to give it up and defend to the Nexus? How long can we hold on? Because they need to thin this wave as much as possible. Nature's grasp flies out. เอ้าใครลงมา Blocks it with spell shield. TP coming in. โอ้ลงมาล่อชิบหายแม่งเอ็นเลยโอ้G2มาโอ้มาเฟียคอเหรอ They're trying to go for the penta, but it is จบ over. It is done. G2 have won. Here comes Hans. He wants that penta. Give it to him. He deserves it. Hans trying to chase them. Yagao trying to get away. It's not going to matter. The Nexus will fall. It's all theatrics at this point for the pentakill. Hans won't get there. He's still trying to chase it. Yagao gets out, but the series goes on. We're going to game ไอ้แคปแบก Let's go. G2 battling back here after a dominant game one from BLG. G2 claw their way back in the second game, but what a battle it was. ไอ้แคปแบก Even with the soul, even with the massive advantages early, BLG really made them work for it. And you started to believe that Elk might just be able to make it happen for him, might just be able to pull it โอ้ back. โหไอ้ G2 เล่นอย่างสเปะสปะ But G2 close it out แม่งชนะด้วย off of that แม่งจับรัว and to me that was the game defining play. Absolutely. Locking down Elk, finding the late game 6 ๆโอ้แต่ลิซันด้าเลดเกมมีประโยชน์มาก once she gets to that point there's no way to win. รอเข็นถ่วงเวลา Well, there it is. Ladies and gentlemen, game number 2 delivered. We're tossing to a 100% break. แตก We'll be back here. Don't go anywhere. Game number 3 is coming up. ไอ้บอสเพราะมึงเลยรีบติดปีกมันคืออะไรวะเขาดูมันโดนตอนไหน World Finals for Fnatic. ขอดูแป๊บนึงนะ Next, หยิบเจสหยิบแค่รอวันแทนนี่เรื่องจริงๆได้อีกตัว We know that they are หยิบ capable เคหยิบ of เจ getting ส these wins. โอ้แต่เคมันแบกมากเลยนะน้อง ผมว่าผมรู้ตัวเองตอนไหนที่ผม 95% มีโอกาสพลาดแต่ตอนไหนผมบอก 100% ไม่มีพลาดคืออยากหัวเราะ It's madness. โดนตอนไหนวะ G2 วินคอนดิชั่นชนะต้นเกมฉีดมากกว่าโยนบอลฉีดมากกว่าชนะเกมเป็นทุกเกม ชนะต้นเกมโยนบอลลอนชนะเกมจริงไอ้เอลคีมันโดนอะไรอะน้องโอ้โดนลิซันด้าแฟรงค์ ฮันซามากับพี่ลอยเคยเซลคิดว่ากัน โอ้โหโอ้โหมันโดนแฟรงค์เลยเนาะมองไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยมุมแฟรงค์ของมันแม่งของจริงว่ะเอดีตายก่อนหัวใจจะวายแล้วพี่ลงเอหนูเกมเดียวที2ไอ้บัสส่งอยู่ร่วมทุกเกมไอเวน 100% เกม3ยังมีมิวกี้แจกมันโชว์ช็อตปฏิหารหรอ
เพลงครับผม BLG 95%แตก 100% แตกรอบหน้าต้อง 200% ละ ได้ 200%ลิขสิทธิ์เพลงผมชอบลิขสิทธิ์ ชนะจีนชนะเกาหลีแพ้ NA มันหมายความว่ายังไงครับ ไม่รู้เหมือนกันฮะอะไรมึงไอ้บอสอ่ะชอบลิขสิทธิ์ตอนนี้โดนแล้วครับผมโดนไปแล้วคือไม่ต้องสดแล้วครับไงบอสมาเฟียที่ผมว่าเอ้ยคุณโยโกฮาม่าคุณรู้จริงเหรอผมว่าไอ้กลางแม่งได้แปลกๆธุรกิจนี้สั่งได้ใช่หรอที่คุณโยโกฮาม่าคุณเป็นมาเฟียเหรอG2 will not go down without a fight. Quadra kill for Han Sama. แคทเล่นดีผมชมเลยรอดให้ BLG มาไปเล่น2ตัวแล้วนี่ไปเอ็กซ์แซงเข้าทีหลังคัดเดียวเกมแพ้เลย BLG คือประเด็นไปจับไอ้แคปใช่ป่ะนึกว่าแคปเอาให้แล้วเล่นไปจับแคปกัน2คนราคาไม่มีโซเซฟราคาต้องอยู่กับไอ้ ELK ตอนนี้ที่1บอสเป็น1ไงครับ Making jokes about G2 and content, and I never understood. And now I get it. That was content. BLG พอจะไหวกับ BKT ไหมครับ ไม่ไหวไม่ขอบคุณนะครับ349 บาทนะครับโอ้ยมาเฟียเชียร์ G2 We got to show the late game team fights because that's. I want to show the Mickey forever flank first if we have it because. We were watching it together and we were like, he has to go back. He actually can't stay. Can he stay? คุณโยโกฮาม่ารู้จริงวะ The timing on this was so sick. คุณรู้เหรอมาเฟีย Mickey goes over the wall. ทามมิ่งมาเฟียคุณรู้เลยเหรอ Comes in to let โอ้ Mickey ราคา go through across the ward they know is there so he doesn't get spotted. อันติ So ฟรี even ด้วย though นี่ Caps ว่า is overextended here, it means Mickey's และ going to AD get โดน access to จับ Elk in the back line and set up perfectly for the rest of G2 to come in. It was such a AD โดน sick จับ play to use that darkness and the lack of vision to set up for Mickey. This was really the fight where it felt like G2 was going to be able to win because they win this, they get Elder, they get Baron, they have Soul, they stacked all the mechanics. ราคาปล่อยแชรี่ก็ตายแต่ว่าต้องชมบิวกี้นะช็อตตะกี้นะเขาเซนเกม The Soul, the Elder, and the Baron, and then from that point on, as you see in the end, they're not afraid to pull the trigger. เซนเกมอะเนาะ But we talk about momentum a lot. Yes, are ถ้า you สู้ gonna ตรง know? ๆสู้ตรงๆนี้ยากเลย And you know who doesn't have it is Elk. Because he made a 2016 double lift tier play at the end of this game. Let's watch this again. This was a one game. This game was actually over for BLG after this fight. Take us through it a bit, Chronicler. And I want to highlight the end of this is Jet going, what happened? And it's like he walks into him. And that's all that ends up because Elk here, so he's alive. BLG has Baron. They've killed Mickey. They've killed Yike. แต่ BLG ดูคิ้วจังวะคุณดู Caps. They have 4 people alive, including their 6 items Zeri, and they have Baron minions. And watch Elk here. He doesn't need to get this close to Caps, and Caps kills him. Because of that, if they just let Maokai lead, the game is over, the series is over, G2 is done. I don't see the problem here. That was all part of the plan. That was entirely part of the plan. แชทเก่งกันจังเอ้าแชทช่องผมระดับโลกทั้งนั้นนะ I mean, I don't know what you want. Imagine the tilt from BLG after that play.
I like Be that một you're ạ. trying to give us copium. You're trying to give it to สาย us. นัก And I ลง think นักเลง you มา deserve มา it, เฟีย after a game like that. I think on ช่อง both แชทผมอะ sides, okay, BLG will definitely not be happy with the way that ended. แต่เหลือเกมแม่งเหมือน But it มี was แค่ไอ้นี่ so จริง close, fight after fight เซริ after fight. เซริ I แต think ก the จ thing บ is เลย though, like it didn't have the right to be realistically. Like G2 No. had control of this game. They got the ball rolling in the early stages, and then it was those late game fights, the Baron calls that were coming through from BLG that really got them back into this. And I think that's where the biggest upset is just that G2 had the control in the early stages. Follow me. In a way. Okay. You know when G2 came into this World Championship, yeah? And they had that game versus D+. That they had no right losing. They won that game. They threw at Baron. Phenomenally. They won that game. They played versus Weibo. Harder game. ขนาดไอ้บอสยังขี้โม้เอาเราไม่เกี่ยวอะไรผม Actually, อะ were the advantage at some point. Still had a really hard time. Maybe Yeah. no business winning it. They win it. They're back to G2 classic ways. Give your fans, not me of course, no hope. Heart attacks and make ช่อง it นี้ขวัญใจ happen. เรือนจ I think that would be kind of discrediting how strong BLG has been, you know, that they came back into this game as well, and how difficult of a series this still is for G2. I believe you in the momentum, but my God. Degda, I know there was a mechanic with the Nico. I want to expand on the draft afterwards, but this is Okay, yeah, I เซ really ริ want to ดีเหรอ talk about the Nico mechanic that we saw from Caps in the เกม start of the 3 กี่ game นาที because it เกิน was actually 32หรือเปล่า realistic. โอ้ And it was 32 APA who was actually talking about this on ไม่รู้ Twitter, เลย and อะ Medic was highlighting it for me as well. One of the things with Nico is that when she turns into a minion, she gets all the attributes of a minion. So she doesn't proc second โอ้ wing, โหช็อตนี้ she ถ้าแฟด doesn't get the ขวา rampant รอดปะ terror damage, and รอ most ดนะ importantly, she ราคา also เซฟ gets access to the, hey, you're going to take 14% of your health off these turret shots. So this was sick to see. ตอนนี้ทีเดียว Caps บอ was ด able ตำแห to น่งไหน set it ครั up, บ and พี่บ that อส was the start of that really strong ที early เดียว game. บอดตำแหน่งไหนไม่มีนะครับ Then you're diving ที into วัน it. Then มัน you're เก่ง getting ทุก the ตำแหน่ง early นะ ball จริงๆ rolling. แล้วอะ And I hope we get to see that again from G2 coming into the next game. Yeah, and it did actually like ผมว่าทีวันแม่งดับ Yagao had a really rough ดับ game. ปัญหา It was นิดนึง targeted นะ very heavily, but the Jace into Nico matchup is one where Jace actually ปัญ generally หา is ดับนิด able นึง to hold himself pretty well, but between the Nocturne and the Nico, kind of bullying right from the get-go, it was really hard to play out. Yeah, and let's talk a little bit about draft also, keeping in mind that we need another one. Jack, you ห brought ลัง up a เกม point. มัน You เก่งกว่า said คนในเกมอยู่แล้ว before งงอะไร that- ก็จริง You just do it. Go ahead. So listen, คนดูมันเก่งกว่าอยู่แล้วอะแน่นอนครับ Olaf, Lissandra, those are G2 picks. And even having the Nocturne Nico and the competition GG กับ LGD ใครชนะ because they are น่าจะ really GG familiar นะ with ผม their ว่า picks, even though everyone plays Nico. ผมว่า This is LGD different เขา than the G2 บาง drafts เก we ม saw literally บาง yesterday เกม where ก็ it ไม่ felt ค่อยไหว like they were trying to fit into แต่ว่า the มีตำรา tournament ของ meta. โค้ช But เขาอะ now, โค้ช when เขา they're เก่งอยู่ on LGD elimination point, I love these types of things when they are playing the stuff เป็นไอ้ that บอส other กระจอกสู้ people พี่บอส aren't. ไม่ได้ It'll พี่บอส give เหมื them อนเก่ง that edge. ใช่ We ครับ know through interviews that G2 has played a lot of this weird stuff in scrims, and they LGD were ต้องเล่น winning ใน with พวก it. ตัว That's ไม why ดัส they เลดเกม thought โหดๆ they อะ had the answers to the meta before this tournament started. So I think เมตา after เม this ตาหน่อย win, we're going to see more similar crazy G2 stuff in the Game 3 draft. Which, you know, most likely they won't get blue side for the third time this Nope. series. BLG's gotta go blue. I don't think so. Indeed, and you know, G2 ผมเป็นคนดู totally ไม่ with ใช่ their มา backs เฟีย อ๋อ against the wall. เป็นคน They ดูเหรอครับ couldn't be. คุณ They โย were โกฮา in ม่า the wall, basically. ผ I มก็นึก want ว่า to คุณเป็นมา say. เฟีย But they still have to bring it home, and I was in this position a while แต่ ago. ตะกี้เสียงง่ายไป But นะ they did คนดู not do it. G2 has a BLG chance. อะมังกร BLG อะ don't look that มัง tilted, กร and ลิฟ they เสียง know ง่ายไป that นะ they have the เลือกตัว individual มาโคตรโก ability ง as well as the team fight ability to bring this one home as well. They really don't. Elk seems You pretty don't? okay about it. Yeah. Because you know what? If they win this game, people don't remember that play. No, but I'm gonna post it on my. I'm kidding. I won't. I won't. Of course I won't. Wow. I mean, this is the very last game of the Swiss stage that has delivered so much, and it's just the tension keeps on building. And that's the thing with BLG now taken to the blue side. They've got access to, hey, we can open up the draft. We don't have to ban things like Zaya in game 1. We can get rid of things like the Draven answer. Like, there's a lot of stuff that you can actually now open I up made here. this earlier. And yeah, I think that's the big one for me is like, well, what the hell now is the opportunities for G2 coming into this? ตกลงแชทเก่งเป็นคำชมหรือคำด่าทำไมดิ้นกันจัง Very much struggling game 2 on what's supposed to be the strongest side. But I don't really know anymore, to be completely Chat honest. king. I mean, even though is Game 3 kind of like a tiebreaker to make it through? Yes. Is that a good thing That's or a what bad we're gonna thing? say. ก็ชมว่าแชทเก่ง Generally อ๋ a อ good thing I for think you so, and อ๋อคุณ generally คุณ too. ชมตรงๆเลยเหรอ We gotta นึกว่ามีแบบสองแง่สองงาม for that LEC seed at least. For me, I think we have to go over to the casters, and it's good because
because I'm flustered and I'm nervous. มี But it จุด gets the blood pumping and ที่ว่า that's มี what จุด we're เสีย here for. Let's จุ go, ดหนึ่งเว Captain. ลาเฟเกอร์จะหลุดโฟกัส Let's go, Shocks. Adrenaline. That's what it's all about.
for you, for me, for G2, for BLG, for Game 3. Let's do it. Man, it has just been so fun casting this series so far. Absolute incredible team fight after incredible team fight in that last ก็ดูครับถ้าสมมติว่า G2 แม่งเลือกตัวแบบนี้อีกก็น่าเป็น G2 แต่ถ้าแม่งเลือกตัวแบบสูสี BLG ผมว่า BLG แล้ว stepping up so huge for G2 when it counted most. ไอ G2 มันเจอสไตล์ตัวเองละ 99 out of 100 pros would have bailed out of that situation. They just would have recalled. Like, I've been here too long. You know, you get nervous. You're like, they're gonna find me. Something's gonna go wrong. G2 มันเจอสไตล์ตัวเองแล้วแม่คนดูมันดับถูกแล้ว I think this is a completely different game. So นึกว่าจะจบแล้วตะกี้กำลังจะไปนอนเลยแม่ง G2 แม่งมันคึกอะไรวะคึกอะไรตอนตี 5 วะAnd now it's back to the draft, and we gotta find out with BLG on blue บอสแจกตั๋วนัดชิงสักใบสิครับแบบสุ่มผู้โชคดีผมเป็นใครเนี่ยคุณยูโกฮาม่าผมไม่มีตั๋วนะครับ Remember when they were on blue last game, that was their first pick. They're saying we think you'll do the same if given the opportunity. We don't want to let you. And I wonder, do G2 try to prioritize kill lanes, ways that they can set up and pressure Yagao? Because Yagao, at times, does have these games where he gets behind and he stays behind. He gives up kill after kill after kill, and that's really what puts him in such a good position. In such a good position early. But it is going to be the Orianna left open because they have to ban out the Jax because they have to add in these kind of flavor picks that BLG are so terrifying on. And with G2 not prioritizing Rumble at all, they still have yet to pick it throughout Worlds. That's likely to go unpicked. Bin, though, doesn't really feel like a Rumble guy either, so it's kind of interesting that neither of these top laners want to play the most highly prized top laner at Worlds. กับ CHO อะไรวะ ตอนนี้แฟนที่ส่งกรุงเทพนะครับรบกวนพี่บดร้องเพลงรับนิยมเดือดแดงให้ฟังหน่อย รักไม่ยอมเป็นเงินปลา That meant that he had a real struggle trying to actually contribute. Orianna can at least have utility. She can have big moments with shockwaves. I will say though, Orianna into Azir, you can chain die in a similar way to how you did it last time. Maokai Azir is not an easy duo to escape from, right? You know, you go forward on cooldown post level 6. You're not going to kill him before level 6 likely, but post level 6, you go in every time the Azir ulti is up, force a flash. As soon as that's down, you look for the repeat, you look for that kill. Similar to the Azir Victor matchups that we used to see this kind of similar strategy. So Yagao is either going to have cover around these timings, or he's going to have to play exceptionally far back. But that can lead you to give up CS, to give up advantages that way as well. So I really want to see if Cap จาวันโฟชนะเมาไคโอเลน่าเสมอเเซียรีเน็กเลือกมาดัก I think had a really strong showing on it in that second game, and he's going to have to be playing at that level because Elk was on something, man. Like in that second game, he was going crazy on the Zeri late game, and that's what Elk ไอแคปไก่ล่าสุดแจกอยู่นะแต่ตะกี้นิโก้มันเล่นดีมากเลยนะไอแคปอะจริงๆเกมมันแพ้ไปแล้ว Evergreen general strength pick for the top lane. We've got the Jarvan for Shun. Very powerful playmaker. จริงๆเกมมันแพ้ไปเลยแคปแม่ง right now. Rakan banned out by BLG. แบกเฉย So Rakan likely to be Nautilus based on their prio and bans in the last game. So I'm expecting Nautilus to get banned away. It does mean that Rel would be available. จีเลือกต้นเกมจ๋าเลยวะแล้วก็มีตัวเลดเกมโอเลน่า They're not going to do Lissandra because it really is just a specific answer into that Rakan. So I'm super interested to see where they go. G2 has banned away the Alistar as well as the Aphelios here. ไม่ค่อยชอบบีลีเน็กเลยมันโหดนะเกมตะกี้ไอคนที่ไม่ไหวคือกลางนะตะกี้ gonna be here? Is it just the Nautilus? I think it's Nautilus. I mean, unless they're more concerned about a top lane pick, if they think Olaf was problematic, if they think something along those lines is problematic, you could do it. I think Rel is the other option. Okay, so they're gonna do Rel. But you know, I was just thinking Nautilus because that's what they banned first. ตัวมันเลดไม่โหดไงโอเคมันคุมต้นกับกลาง Will he go towards it? Is his most played so far at the event? You know, just 2 games on it. Of course, they haven't played that many games, but has played a couple Nautilus games already. Yeah, they could lock that in. They could also just go for their top lane pick if they want to see the entire enemy comp before picking the support. There it is. They're going to lock in the Gnar for Broken Blade. That leads me to believe that Mickey's cooking, right? Like that he has something that at least he's considering. If X and Y happen, I will pick, you know, this special pick. I will look for something that can win us the lane in the 2v2, or that is maybe even a compositional counter. So now we have to see BLG pull like
pick both of their bot laners. Trist was banned out in the last game, and I love Trist. In this meta, I think it's incredibly strong if you compile it well. Ash It's going to be Ash. ตอบโจทย์นะ So now is it going to be Ash plus Renata? That's my expectation when I do see this. ตอบโจทย์ I นะครับ love this as a duo. I almost don't know what you can pick to win the 2v2 now. ที่ Like แต่ even หน้า though ผมก็ง Soraka's ง like ไม่จะ super พูดกับ lane ใครวะ focused, but Kaisa วัว I ไป think แล้ has ว such a disadvantage against Ash in that kind of laning phase that Ash even ได้ if you laning pick a really phase strong ได้จับ support, ไก่ it would be very, very difficult to get the win in the 2v2. So they're considering some other options, though. They didn't โอ้ lock เล่น the บอม Renata. เองเลยว่ะ I thought Renata could have เล่น been เซฟ really เองเลย nice ว่ะ here, but ล่าง Braum also a great denial pick. And it does mean they ทำไม are ไม่เอาเร็วอะ diving in potentially to this Braum, but of course, you know, they have some range as well. You can poke and prod with the Kaisa once you get some AP. The Azir is long range. You don't have to be fully committing to these fights. โอ้ยบิวกี้เล่นตัวตบเลนว่ะ But okay, so I will say, I love this pick here. I am an บิวกี้ absolute เล่นตัว Bard ตบเลนว่ะ enthusiast. คนดู Bard against 2 carries without dashes is one ครั of บ the best setups you could possibly have. นับขวาดู You ดี just มากเลยอะ simply walk within, you know, about แต่ you ผม can be ไม่ about a เชื่อใจ full แคป speed แล้ววะ away. ผมไม่เชื่อใจ As long as G2 you're not แล้ว more than that, it's very difficult for them to react. You just point and click, Bard ulti, อ๋อ on เร็วแวน top เหรอ of Ash, on top of Orianna. It is very, very อ๋อ difficult ไม่ to เห็น get ไม่ out เห็ of น that without using your flash. And if you have to spend a flash every time Bard ult, it is so tough. And if you do not, well, guess what's going to be coming? You're going to get ขวา Bard ดับ ulted, ดู and ดี all of a นะครับ sudden, บน as ช you're นะ coming out of that, Nara's กลางฟาร์ม ป่าฟาร์ม Azir is there for the pushback. ล่างสูสี Bard is there for the Q stun. I think this is คือ a ถ้าโบ really เคนเบด smart แม่ง pick. คุมเกม Though it ได้ does อะ have risk, of course, ฝั่ง because ซ้าย when แม่ง Bard ชนะ goes โคตร bad, ยาก it เลย can go really bad, but I think this is a perfect setup for it. You know, you can really succeed against Ash and Orianna. แต่ Really ผม low ชอบ ability ตรง carries, Ash exactly มา what นิด you นึง want to see for a Bard angle. แต่ไม่ชอบตรงที่เจอนาแม่งโหด นามันตบรีเน็กอะ If you've ever been on League of Legends Twitter, you've seen ขวาดูดีนะครับ He's always out there ไปซ้าย supporting his son. It's one of the most wholesome things I've ever seen. ผมไม่เชื่อใจแคปแค่นั้นแหละ Fountain of positivity, right? You know, it doesn't matter what you say. He's going to be in there. He's going to be ผมไม่ supporting เชื่อใจ his แคปครับ kid. He's going to be cheering them on. ไอ้แคปเมื่อวานมัน Spreading positivity online, which you love to ไม่ไหว see. Has definitely made him a fan favorite over the years. 1,000%ไปเลยไหมฝั่งไหน BLG Pretty incredible. He's traveled everywhere with his son and seen him BLG at the highest heights. So, what a 1,000% cool story and what a cool relationship that they have. And here he is again now for this final game of the Swiss stage. BLG, the number 2 BLG seed 1,000% from the LPL. G2, the number 1 seed from the LEC. One will earn the final spot in knockouts. The other's world's journey. ฝั่งขวาได้เลนอยู่นะได้เลนเลนล่างเลนบนได้เลนอยู่ All comes down to one game. แต่1,000%แค่นั้นแหละ เดี๋ยวแคป หมิ่นไก่แคปผมเมื่อวานมันเอาหนักอยู่อะไก่แคปอะเกมนี้ถึง 3-3 หรือเปล่าน่าจะถึงนะแต่ว่ามันก็เยอะไปหรือเปล่า 3-3 ถ้าเกมมันขาดก็ไม่ถึงหรอกไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องเวลานี่ผมเดาไม่ค่อยถูกขวาก็มีตัวเคลียร์เวฟซ้ายก็มีเคลียร์เวฟ G2 though, they see this and they're going to be able to wrap around behind. This could actually be This is going to be a disaster. They could be dead. There's 5 G2 coming, and Elk is เฮ้ย going to อะไรอะมาทำอะไรอะ On's just going to run towards them. Elk flashing immediately, but they turn it back instead. Caps is going to be stunned. He Oh. turns it around. It's first blood over to On. The Braum gets the first one. 3-5 He's under pressure. Elk's looking to turn it right back around again, and BLG grabbing a second kill. G2 should at least be able to get Elk. They're going to grab him now as well. It's 2 for 2 in 1.5 minutes. That is 3-5 2 for 2, but it was a 3v5 for BLG, so the fact that they got that is incredible, because look at top lane. 3-5 Pan up there. It's actually been that pulls the wave, and then it's a TP from Broken Blade. So BLG he's โห on ดดีวะ TP. Both mid laners มาสู้ are getting 3-5 TP. Critically though, Broken Blade got a kill, so he will have the advantage in that 1v1, and a kill win over to ใครได้ first อะ His first blood is on ใครได้ first อะ not คนดู where you want it to be. So G2 happier about where the gold went. BLG We ล้าน have เปอร์ to เซ็นต์เท่า see กับ though, แสดงความ can ยินดี Bin กับ make ที่ something 2 happen with the TP advantage? Wow, that was insanity, man. They just laid a trap here really, really well. You know, Hans is waiting in this brush. Hey, And as soon as BLG he sees them coming up, they already had the Bard and the Azir were right here. They go for that long wraparound play. Broken Blade was moving. Yike was moving. 100% ชัวร์ครับ Now on โอ้โห and เอา Elk, though. ไอ้บัมได้ Great target selection here. โอ้ถ้า Great เป็นโอเลน่า target ได้ fire สวยเลยนะ to get those 2 kills. Because there's a lot of worlds in which this 3v5 could have been a 0 for 3 or a 3 for 1 or something along those lines. And that could have just been ไอ้บอม game ได้ over, ไม่ค่อยดี lights เท่าไหร่ out. Your year is done. ได้ It วอร์ด is มา not that, but it is still a great spot, I think, for G2 overall.
That's the kind of level 1 of two teams that are willing to just throw everything into this final game before the knockout stage. Bin versus Broken Blade, that sidestep was huge. He also made him miss the crush, I believe, as well, so that really was massive. And now, if you can get that HP advantage, this is what I'm talking about, where the TP advantage can come through. Yike knows Shun could be here. And now he knows they're both there. But if Shin goes straight towards top side, this is awkward. Mickey coming up mid lane. The pressure from the Bard is huge as Shun is winning out in the 1v1, but it's not a 1v1 game. Yike flashing away, keeping himself alive. Shun steals the red, but now Broken Blade may just claim it. Bin's coming up trying to chase him, trying to stop him, but Mickey's gonna pop him. Mickey, the Bard at level 2 with the roam to get it done. As Bin goes in and takes the red right back. This game is madness. The Croc is waiting on cooldowns. He has to try to get away from this one. 4 seconds on the slice. Broken Blade and Yike will not hunt him down in time. They can't keep chasing. They know the cooldowns will be back up. If they walk in that brush, Bin could kill them off. This game is insanity. Shun just going fully into the enemy jungle there, fighting them off. Even with the roam from Mickey, it just becomes parity. And now Bin got such a CS advantage because he had the push, the wave bounced. While Broken Blade moved from the tower, he was losing minions. And that is so painful as a top laner. And now he has no TP as well. Great binding there from Mickey. But Bin in a fantastic spot now on that top side. And we know the magic that he can work when he gets a lead. What an early game from both teams. 6 kills in 4.5 minutes. You don't even often see that in solo queue, man. ดาร์ฟทีมไหนนะสูสีครับจริงๆแล้วนะดาร์ฟถ้าพูดตามตรงอะดาร์ฟสูสีครับแต่ผมแค่ไม่ชอบแคปเล่นไก่อะแล้วก็ชอบโอเลน่ามากกว่า Mickey trying to answer the roam from On, who just wants to allow Yagao to shove this wave. เอาได้วะ Shun is here in top side. If they get the stun from Renekton, the flag combo is guaranteed. Broken Blade doing a good job getting away for now. He uses the hop to try to get out, but they've still got the dive. บินมันเอาจริงแล้วว่าคนดู But BLG get the job done in time. ตะกี้มันมาเฟียคอเหรอมันเอาจริงแป๊บเดียวจบเลยว่ะเล่นบนนะ Look at the CS disadvantage. He's gonna walk back. The entire wave will be dead and pushing to his opponent. Bin will base now with likely 2,000 gold. เอาอะไรนี่โดนเหมือนเดิม But we'll see if Elk can get out. Yeah, Elk's in some trouble. เฮ้ยผิวอยู่นะ From it, nicely done. Plasma proc might still bring โอ้ it โห down. คนดีคนเดิมซับเดินคือตายมึงเล่นยังไงของมึงวะเพื่อน ELK On the map here. He's been everywhere and they're able to get that kill. It's huge because yes, Bin is ahead. มันคิดไม่ได้เลยเหรอวะคนดูมันโดนอย่างนี้ทุกเกมนะ ELK อะล่างระเบิดโดนทุกเกมอะ On's going to be in a position to really have some work to do in this game. We'll see if he can get it done. เอ้าจอนโฟตีผิดไปทีนึง Push back in. Maybe a little bit early. Broken Blade was on the roam, so he wanted to go for it. And there's the flash forward, as well as the flash out. โอ้ไม่ใช่ทีนึงอะ And Shun ตีหลายทีเลยเล็ด with that smite. If he doesn't get the smite, he's already dead, and this fight is just a complete disaster. Instead, it's the forced flash from Mickey, but Bin goes in. There's no flash on Mickey, and he has W. He has no E, so he can't get out. โอ้ช็อตนี้ ไอ้บินมัน There's no magical journey to take. And then the dive here, the follow-up onto Broken Blade was so big. Broken Blade knew he had to เล่นเหมือนลอยโอ้โหเล่นเหมือนลอยอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีส่งมาอะไรดีๆเอาออกไป They follow up with the flag and drag. They get the easy kill, but Mickey's right ดู back มัน to ยืน bot side. แบบเพื่ออะไรอะ Even with the cleanse and the great moves here แล้วมัน from กด Elk, 2ตีคลิปไม่ได้หรอ both the binding and the W. ผมยังงง And at least gets the flash off of Hans, but it's another กด2ตี really คลิป good ไม่ได้หรอ move here from Mickey and from G2. แบบลาดคลิป2 What a close game. BLG up a couple of hundred gold, but that could BLG ร้านเปิดใช่ครับคุณดูเล่นบนบินเอาให้แน่นอนเกมนี้ Sama's forced back away underneath this turret. Close farm in every lane, not called top. เหมือนจริงเหมือนจริงด้วยเหรอ He has been incredible throughout the series. Game 1 on the Jax, monster performance. They're going for Elk again, ELK though. Elk gets slowed by the binding, flashes away so the Void Seeker can't hit him. Fires the volleys back. It's Shun and On nearby at the Drake.
looking to take that one. But now Mickey and Yike and even Caps are all looking at this. The Drake's going to reset. BLG are getting a little hyphy for this one. บินเดินลงมาต้องคุมมังกรเอง Making a rotation down here with a Renekton as well. ไอ้บินต้องเดินมาคุมมังกรเองก็ดูโคตรอนาถทีม BLG still going after the Drake. G2 not willing to challenge. You can see Yike channeling the recall. They're not going to go in for this one. BLG will take the objective. But again, look at the wave bot, right? There's no minions that are going to be collected. ไอ้บินเดินมาคุมมังกรเอง Send Elk to mid because they know our Ash is getting no farm. We need to get this guy some gold, or Elk is going to be out of the game. You can see his buys are really, really rough. ยังดีมีบินมาช่วยคุมเกมนะ Try to collect this wave. He's been very active on the map early, which is kind of เวล6ใคร3ไม่อัพอันติใช่เหรอ 2 and game 3, some time to catch back up. ซีซั่นหน้ามี ELK ไหมครับไม่น่ามีครับถ้ามีก็คือนอกเกมที่ใส่ดีอะดูทรงน่าจะเป็นคนอื่นมีเก่งๆเต็มเลยให้เลือก AD แต่นี่จริงๆมันเคยเก่งคนดู It is already 700 gold lead to Hans in this บินตบเล่นเสร็จคุมบังกรคุมลิฟต์ Ash is one of those lower damage ADs. You know, โคตรน่าสงสารเลย really good itemization. You're not doing much besides volley and ult. So it's going to be tough, but they have to also still respect that because if he can find a good arrow here on Caps, he could get อ้าว 100-0. บินคุมไฟนะ Rotating โอ้ up, โห trying to อัน help ติ him, but the arrow misses. Caps with the nice sidestep. G2 Making are the coming. plays he has to make. G2 is ready to collapse. Broken Blade has the Gnar bar. On's only at half HP. The Herald still not killed off just yet. They want to go in for the Gnar and try to kill him, but he transforms in time. Herald down to 800. ใครได้อะ It's going to be โอ้โหบินแบกไฟว่าคนดู Mickey goes on a magical journey. Caps โอ้โห tries ไม่ to ตายสักตัว escape. Yike barely staying alive here. โอ้ And โห now บิน the Ben gets a killing spree. Broken Blade back over the wall. BLG get the one kill. Ben still chasing after Broken Blade. Not quite gonna find him. The Herald picked up on All's Braum. Yep, they're going to be able to get the Herald and the kill there. Really surprised they were able to make that happen. After the Ash ult missed, I thought that BLG were going to have to back ไอ้บิน it 1v5 up. มาดู But instead, they're able to make it happen, and they're going to ไอ้ drop แอด Elk นี่เหม็น immediately for Elk. Again, they realize the situation is somewhat dire for Elk. We need to get gold into our Ash's pocket. They're only able to crack that one plate because there was no chip damage on the turret whatsoever. This is slightly after the Ash had used the ulti here. I like that BLG immediately pounced on a broken รีเน็กตัวนี้น่าจะโหดสุดละดูมันเล่นโหดอยู่โอ้แฟดตันบาทแล้วก็พุ่งปาดอีก2โคตรเดือดนี่ถ้า ELK อันติโดนนะไม่ใช่ภาพนี้หรอก Again, just pushing and prodding, forcing cooldowns, forcing ELK อันติโดนไอ้แคปตายนานละ that are really opening the door for them to make something happen. And you can see in that total gold, it's Hans and it's Bin up at the top there. Acid ลอย for Bin, so it's not a gore drinker game. He knows อะไรไม่ that ดี he wants ส่ to งมา play หมด heavily towards the side lane, and that's about the chase down on this อะไรดีๆผลักออกไป And we've been talking about how the Acid Gnar'sลอย been having a tough time. He's getting out farmed to the bin diff. He still has more gold than Elk. So both of these players are the ones suffering the most. เอาไอ้แคปจัดไอ้แคปจัดให้ It's gonna be knocked up into the air. Shock wave on top of the Jarvan. แคปจัดให้นี่ไง It's another good move there ไอ้ from แคปนี่แหละมาเฟียตัวจริง And with Caps having no TP, มา that's a เฟีย free คอ play. ตัวจริง That's เลย one อะ auto for Yagao. So it's a kill and a half thereabouts for him. On is trying to roam to kind of match the movement from Mickey, but the difficulty is Mickey can get back the lane faster, and here's that stride breaker. It just gives you so much sticking power. Broken Blade is forced to flash. He flashes at the same moment that Bin presses บินมัน the แบบเปิดร่าง RP, ซู so เปอ at ร์ไซ least ย่า he แล้ว gets อะ the dominance as a trade. ตอนเนี้ย But that is going to be reality for Broken Blade for quite a while. It really is, and if Bin even wants to go more มันเล่นแบบใครก็ได้แล้วสัตว์อะ Swifties แบบ and really run this ควา guy มรู้สึก down, อะ it becomes a nightmare because you have the slow resistance on the queue as well. ถ้าทีมมึงยังแพ้อีกนะ Too much towards that 1v1, but Bin in a great spot. The TP comes back in, and they could be looking at dive. I'm looking at Jarvan. They're going to go for this dive potentially here. There's no flash on Broken Blade, but he is getting close to Mega. This would be risky. It could be another punish. Shun is going to take the turret aggro for now. Drops the flag on top of him. They don't want to overcommit for it. Meanwhile, Twisted advance here in the bottom lane. They want to bring in the Braum to save the Ash. Mickey going to take the damage here at the start. The Braum dropping the ulti here in the turret. โอ้โหสู้บนเสร็จวาร์ปมาช่วยล่างต่อ For BLG, Hans, Yike, Mickey, all going on a เฮ้ยเกิน magical ไปบิน journey straight to Blast Cone City. Get the hell out of town, boys. It's not เอง looking ไม่
ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นหรอก Good job on the disengage there. They're able to get out. They get the TP again off Bin, who's just been so active on the map. So again, it buys time for Broken Blade to push that out. And critically, ไฟบนเสร็จวาร์ปมาช่วยล่างต่อกลัวล่างแตก was trying to make the roam down because when G2 retreat up into the jungle, if Yagao collapses, it could be a disaster for G2. But Caps making a good move, pulls down, keeps Yagao away from that bot side. จริงไม่คุ้มนะไม่ตายนะตะเกียมันไดบอมยากไอบินมันกลัวล่างพังไงมันเล่นแบบความรู้สึกกลัวล่างพังอ่ะ And we got 10 seconds until Drake number 2 is on the table. คุมไฟมาคุมไฟแล้วบินบอกกูเองนาทีเนี้ยคุมไฟใช้งานเยอะจัดอ่ะเอ้ยเลล่ามึงยกเงินเดือนให้บินเถอะสัก 20% อะไรเงี้ยดูดิมาคุมไฟต่อตบเลนเสร็จเซฟไดฟ์ as well as the storm raider forมาคุม Han. ไฟต่อ I think BLG are in a much stronger position right now, especially with Bin again moving. He's been so active on the map, constantly moving towards the team. He creates a big advantage against Broken Blade, and then he gets active on the map. But there's a cost to this, and that is allowing Broken Blade to push out waves for free, allowing this wave to crash that you're going to lose end of plate, if not 2, going over to Caps. And we have to remember he got 1 in mid lane as well, so Caps is getting a lot of free gold on this map, but Bin's behind him. Bin coming in, looking for Caps here. Finds the slow with a stride breaker. Dice is back around him on the other side. Wanted to try to avoid the ulti if he could, but there's no way to do it. You talk about, oh my goodness, hold on now. Broken Blade looking for Elk, wants to stop him, but now On jumps in. Winner's bite. ใครจะทำอะไรกูพวกมึงทำแต่กูเหรอว่ากูเหรอเอลเคบอกว่ากูเหรอเริ่มฉุนแล้วเหมือนกันเอลเคELK ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่น่าออกเลยครับพี่ใครเห็นหรือคุณ Good job with the shifting sands to buffer through the CC and get himself away. Exactly, very quick there from Caps. Great แล้วทำไม reaction from him, but they're looking again for Elk who has no flash. Glacial fissure over the wall. A lot of damage here to Mickey. He saves himself for a moment. Hans looking to take down Elk. He's gonna get him, and Mickey lives. Meanwhile, the dive coming out from Bin, but Cap stays alive too. Massive moves coming out from G2 as Shun wants to go in and find that mid laner and finish what Bin started. แค่ตัวนี้เสือวันเจอจะซุดไม่เห็นอยู่แบบนี้เลย แค่ตัวนี้เมื่อวานเจอนาซุด Finally get something back here. นาซุดมันโหดอยู่ Tier 1 turret on the top side as well. They're going to be able to get this tower, but G2 still staying so active on the map here. And Hans has been the benefactor of so much ช่วยกันหน่อยดิเซฟล่างหน่อยดิ ELK โอ้เสียดายที BLG นะถ้า AD เป็นใครสักคนนะตัว L นำหน้าก็น่าจะเฮ้ยตัว L ไม่เอาเดี๋ยวเขาดูหาว่าแบบเหลิงเอาตัว V ตัว V มานี่ได้อยู่นะไวเปอร์อะBut again, Mickey's so active on the map, makes the move down, the long magical journey here, in comes Han. It's a great peel from Bin though to really make him work for it. I love the self-ulti from Mickey. He would have surely gone down there. They do proc the stun on the Han. 1 auto away from getting that kill onto Mickey. Mickey really riding that line. And then here's this dive up on the top side. Flash, stun, shockwave. อันนั้นหนักเลย Flash out the shifting sands means that it had to be Shun coming in, had to be more committed. Shun was not wanting to mess around because they knew the Broken Blade could be coming, so he looks for the flash ulti. ไวเปอร์ไม่มาจีแล้วเหรอไวเปอร์เดมอนเอามายิงหัวคมๆเหรอครับ back up in the top side now. His TP almost ready to go. Viper. You know, in League of Legends, we joke around. We talk about top laners being on an island. Bin's an aircraft carrier. He's the size of an island, but he moves around. This man is not afraid to get out of top and move that way to the rest of the team. As Caps is going to be thrown back by the shockwave. Stun into the turret thanks to the Bard. Yagao is low. Stays alive with the Guardian proc from the Braum. And the arrow from Elk from a long way away finds the first target. พี่ฝากบอกคุณพี่ไอ้หน่อยว่าเลิกกลัวเมียได้แล้ว ไอ้เลิกกลัวเมียดิ To stop BLG's pursuit. ขอบคุณครับสำหรับตัวนี้ Nicely done. Going to be able to disengage there. But Yagao barely stays alive. Again, pushing on that top side, not going to join. Bin TPs once more down towards bot side. Such a focus on being able to group, and G2 are playing a massive focus on side lanes. They want to push out, they want to hit towers, they want to scale, they want to play it that way. Spread the map and look for picks, and I think it's really intelligent when you are playing with the Bard. Bard doesn't want to just walk into 5v5 after 5v5. Bard wants people answering a side lane that you can then pick off the magical journey into that Bard ulti, so that is why G2 are so heavily focusing on it.
Here it is one more time though. Mickey setting up with the flash, but the initial shockwave to pull back Caps made it a lot harder for G2 to really commit. บินเซฟเกม And that Guardian coming in from on making มึง such บวก a ล่างกูมา difference. ล่างบินบอก The arrow there as well from กูไม่ไหวแล้วทีม downtown connects. สงสารว่ะ He's able to disengage ไอ้บอส here ฝาก with บอ the กจีนที่ flash เลิกอ่าน and สอบ the แล้วมา ulti. เล่นกันหน่อยตีขาดหนึ่ง So with 2 ไอ้จีนเลือกอ่านสอบดิตี้ขาดหนึ่งรู้ไหมคนหล่อ possession, the third will spawn in under a minute now. It's about a 3,000 gold lead for the LPL number 2 seed. Can G2 try to fight for this next Drake? It is a Chemtech soul. This is generally considered the least valuable one. Yeah, and I think แต่ลีเน็กมันต้องเล่นอย่างนี้วะต้องตบเลนให้ได้แล้วก็คุมไฟวะ You're down thousands of gold. And if this was Hextech soul, they probably feel like they have to fight for it. With Chemtech, you're probably willing to just give it up. Nice. เล่นเกมไหนดีกว่าครับฝั่งซ้ายอยู่แล้วครับมีบอม Mickey may just die for it. Yeah, Mickey going on the magical journey though, gets away. Initially they were worried about เอา chasing ตันได้แค่ him, ส but อ I ง think now they realize now แต่ let's มา get สาม this dude. BLG. Shun is on the BLG killing ไหลว่ะ spree. คนดู And now they're going เก to มไว continue ว่ะ pushing. They may have stopped the charge of the tier 1 turret, but the tier 2 falls. The tier 3 may be next. G2, where are you? What is going on here? โอ้โห Hansama จ and บไว Yang เลยว่ะ cannot move forward and stop it. They're just not going to stick around any further. They don't care about the inhib this early. Tier 3 turret smashed 18.5 minutes into the game. The base is now open. Yeah, BLG are just going to ตัวเจ push. They're going to เอา try ตัว to เจ punish มา here. Broken Blade ไอ้ตัวเจ ก็โหดอยู่ top side, and Caps will push down bot, so they will at J least Jack get tier 1s for that. You can see the goal difference over time, powered by AWS though. And เจ with the แจ็คก็ดูอยู่ there ตัวนั้น of BLG, it's kind of up and to the right besides that little dip ไม่ใช่ down แจ็ค now. ไม่ใช่แจ็คกี้ They นะ are gonna แจ็ค grab เฉ that ย third dragon, but at the very least, it is the weakest soul. It does give you some hope that hey, G2, even if you lose the soul, it's not necessarily a death sentence. And they're trying to get as much gold on these carries as they can. And then maybe you have that big moment where you can come back in a fight. You win a fight at the 4th dragon. You get that dragon. You deny soul. You take Baron. You're trying to look for that sort of thing. Take the Elder. Yeah. Let him have the Chemtech dragon if you absolutely have to, and then go for the Elder if you เจ can. จุกเม่งโหเจจุกเม่งเลยเหรอ Yeah, we'll see. Even though it is weak, it's still a soul though, right? So they have to really make that judgment because it is definitely the weakest. But it's still thousands of gold worth of stats, right? And especially on some of these champions, like a Renekton, who is likely to throw themselves in the middle of a fight, get low, and then get value out of it. It makes it that much harder to deal with. I mean, there's 3 mega objectives in the game. There's Baron, there's Elder Dragon, and there's Dragon Soul. Even if it's the weakest สามมังกรครับ mega BLG objective, the บีบ word เกมเร็ว mega จัด is still in ผม there. บอกแล้วไอ้แคปมัน Man, that's like the ทีเด็ด least อยู่ cool ตัวนี้ Ferrari you could have. Yeah, exactly. เกมสองมันเล่นโหดเฉยเลย Still pretty cool. So BLG are liking the game state they're in right now. Again, about 3,500 gold lead. They've got the 3 Drakes. เลนนี้แพ้อะไรแพ้หน้าครับแพ้ขาดเลยตัว แต่ช่วงต้นมันต้องฟาร์มให้ได้ครับนะมันจะชนะตอนที่ได้ไอเทมชิ้นแรกกับบูทเกราะลีเน็กมันจะตันไม่เข้าแล้วแปลงเป็นตัวใหญ่ใส่ออินกันลีเน็กสู้ไม่ได้เลย ฝากบอกเอกับโอ๊ตชื่อบอสหน่อย เอกับโอ๊ตทำไมไม่เชื่อบอสวะเอโอ๊ตบอสมีแต่ให้ The fact that he's only down 600 now, not really a big deal. And has a little bit of additional combat stats, obviously, you know, with those couple dragons that they have grabbed. BLG, though, trying to move in towards this top side, deny vision. They want to take away these camps. Another good shot from Elk. They may have set him behind, but he's on one of the best utility carries in the game, and he's still making his presence known. And G2 have to be careful because they didn't use Shockwave or Jarvan ult for that. They did not overcommit. They spent just the Braum and the Ashe ulti there. And there's the Shockwave! Shockwave on Caps, but he gets away with the shifting sands. Shun falling back as the Acathian rain from Hansama scares them away a little bit. But hey, they got what they came for. They got the kill, they got the tier 2. But it was nice from Caps. He gets out, and they get the flash off of Shun. So that is down, but the gold lead is building. About 5,000, well now exactly 5,000 gold there for BLG. พี่ว่าครับผมดูคลิปทำตามพี่ตลอดเลยพี่พอจะรับผมเป็นลูกศิษย์ได้ไหมก็ได้อยู่แล้วน้องอ่ะจังหวะยิงน้องก็ได้อยู่อะแต่จังหวะตายน้องไม่ไหวอะธนูเริ่มมานะครับหรือว่า BLG มันเล่นแบบเล่นซับไอ้ AD สายซัพพอร์ตวะน่าจะโหดอยู่นะเนี่ยสายเติมอะ Total damage depth this game. It's Elk on top of the charts, despite the way the early game looked. Still putting in that work. Look at Mickey though. Mickey 3rd highest damage in the game. I mean, the man knows how to play some Bard. Oh yeah, he's been everywhere. He's been everywhere. He's really making it happen.
But we're seeing kind of both sides of the coin when you do play Bard. You can be such a playmaker, but you are still very vulnerable. Even when you go for the more tanky builds, he's got Mercs, he's got Locket, but when he gets tagged by an Ash Arrow, you're kind of just dead. He's got 80% kill participation. He's also got nearly 50% death participation. So he's making stuff happen. Yeah, Bard is definitely, you live by the Bard, you die by the Bard. Let's see, Baron, it's 22 and a half มันจะมาโยนบอลลอนปะเนี่ย Baron is alive, but ตอนนี้แค่แบบ this has been สู้อะ Baron's been ธนูเสร็จแล้วสู้เลย ชนะละ Really has. And so ของ while เยอะเกินครับ G2 are still down in gold, 2 items are coming through. And this is สู้ generally ยาก when you อี go กทีม behind, you talk to pros, they'll tell you this, you want to fight around item completion. So sure, you're down gold, but it's 2 item completion, 2 item completion. BLG will not have their 3rd items, very likely, before this soul point fight, right? So you and take so that. exactly. So that means that is your time to fight. And that's what G2 were farming for. That's what G2 were pushing for. They're trying to get to their 2nd item before their opponents get the 3rd, because components are much less ช่วงนี้ออกคนได้เงินเยอะไหมก็โอเคอยู่ So this is when the gold lead is gonna mean the least, basically. And I do บอส think ให้ทีมไหนให้ that BLG G2 are ครับ gonna ผม fight ให้ for BLG soul. If 3 they เกมแล้ว elect เนี่ย not to, I would be surprised. เกมที่แล้วไม่ทำผมผิด It's a ให้ really hard BLG call อ่ะ to make, because if you fight at soul and you lose, they get soul, ไอ they get G2 มัน Baron. It's probably เกม lights นี้มัน out. ฉายแววอยู่ Big difference I'm looking at right now is in top and jungle, because that's where you have the 2 fully completed items compared to not, and it's also where there's stopwatches. Look at these stopwatches แต่ on ก็ยังแพ้ได้อยู่นะ It is ต้อง a แบบ clock เน้ shot. นๆหน่อย All 4 of the top players have them. Only Braum is missing one. Yep, they are getting them for everybody at this point, because they know this could be their year on the line. This fight, you win this fight, and maybe the series is over. So G2 fighting for mid Fryo. I don't think they want to give it up. I think they are going to look for it, but it's going to be all down to the engage. Can you find the beautiful Bardal? Can you find the beautiful Ashall? Can you have that follow-up? So much pressure on these เมื่อวาน players พา right G2 ไป here, กิน right ก้อย now. Keep your eyes on Elk. Keep your eyes on Mickey. Those long-range engages. รู้สึกว่าที่ผ่านมาฟอร์มผมจะตกลงไปเยอะเห็นทีต้องดูคลิปการลอยแล้วจะได้เป็นแชมป์เวิลด์ 2024 ใช่ครับต้องดูคลิปจานลอย ซองดีๆอยู่ How many times he has been a part of the biggest victories that ส Europe ตอม has บอส had. 4 คนรวยอยู่นะ เอาเงินไปซื้อสตอมบอสก็ดีแล้วครับ จะได้ไม่โดนเรา G2 ใครจับ clearly were trying to threaten, hey, we could start topside. We could go towards that Baron. We could do this. But now they're going to send down Shun and Yagao and get this dragon. And G2 are no longer in position to actually fight for it. BLG 1.1 ถ้ากูแพ้ถูกคอ So โอ้ they're โห saying, you know what? มีผีพนันเหรอเนี่ยช่องนี้ Can't fight here. And that's what I was talking about earlier. It's the difference in those completed items. ช่องนี้มีผีพนันด้วยเหรอ It's like in Broken Blade, the ones that have to go back. อ้าวแล้ว because ELK they're the ones วืด that didn't have the วืดหมด completions. แต่ Now ไม่เป็นไร Elk, mistiming there on the binding from Mickey afterwards. It's ถึง not อั like น it ติ was จะวืด stunned him anyway. But it แต่ doesn't ก็โอเค connect อยู่ at all. So that's Bard อ้าวแล้ว ulti โดน down. Cap and I เอา shuffle แคป back. But now it's going to be a cataclysm on the 2. Hans forced to flash away as the twisted advance tries to stop BLG from going โอ้ย forward. บินเปิดไฟ Instead, it's ว่ะ going to be a flash from Ben. สวย Ruthless อยู่ปะ Predator to stun up the แอด enemy ฟรีอยู่แอด jungler. ฟรีอยู่ Focus fire comes through. One more hit, and Yike is down. G2 falling back towards the mid lane. But remember, there's not even a tier 3 turret to protect them. BLG has control of the rift, control of the jungle. บอสอย่าทำไขขอส่วนแบ่งตลอด เอ้า That's the critical thing. They get the kill there. They force the flash of Hans off Cap. เอาเราฆ่าถูกตัว Yike, ฆ่า but they ฆ่า chase จังเกิล down Yike. They focus him down, and they get that kill. เคหมดยังทามมิ่งโอ้ไม่หมดหรอกครับ เกมนี้น่าจะหมดตอนจบเกม มันเกิดเกินอะเด็กไอเทมมันเยอะครับ This would be heroic if he could do อุ้ย it. หาสมาร์ทจะทำปฏิหารย์ Not นะ quite. I respect the attempt. You gotta go for something there. But Have to. that's about all you could go for. BLG, let's take another look at how this started. The Bard ulti being down is big. The Bard ulti being down, and On and Bin don't give him an angle. They don't run straight at Mickey to get that binding. So On just throws the ulti out immediately towards the carries to keep them back. Caps here gets ulted in, as does Hans. And it means both of them have to flash out. Yike is here to peel. He's trying to keep them safe, but Bin commits the flash, goes for it. The มันจบแล้วครับ constant นาย slows there from the focus จบแล้ว fire ครับ belt, stepping up, ไม่มี knocking ไม่มีทาง down แพ้แล้ว G2's jungler. Means they get the Baron, ของ and มัน now ตาม they're แล้ว on ก็ the march มีสตอม here. บอส You are ทุก now คน one fight away โดนจับ from ก็ไม่ your ตาย year ending. G2 have to rally, have to find an angle. It's so tough. It's so tough, man. It's Soul plus Baron plus 7,000 gold. That's what the lead for BLG looks like. G2. ไอ้บอสแฟน G2 ผมเคยเป็นแฟน G2 Remember that inhibitor's จน already มัน exposed. ทำร้ายจิตใจผมนะ 18 and a half minutes ไอ้ into แค the ปอะ game. Yeah, and you look at the waves. เลิกเชียร์ Top เลย is อะ pushing, bot is pushing, mid is open. This is a มัน potential ทำร้ายจิต play ใจ for a triple and hip here, but Yike is maybe looking for an angle, trying to see, hey, can we find something? Broken Blade has the Megan already, so if they don't go now,
they're not going to go. And that's going to mean you're giving up a second inhibitor. So G2 now faced with that call. ปิดเกมเถอะน้อง Do you make a move here, or do you just seed this bot lane tier 2, potentially even seed this tier 3 bot as well? Yeah, the tier 2, I don't think there's any way they're going to try to defend that tier 2. It's so risky. And BLG backing away from the wall as they see the Ornn transformed into Mega, not giving them the opportunity to try to make that play. Broken Blade transformed back into Meteor. Ash ulti hits Han Sama, forces out the cleanse. Tier 3 turret here in the bottom lane, almost killed already. Elk and the cannon minions putting in the work. Inhibitor under fire. And that's the thing. Broken Blade had his Mega Gnar on cooldown, so if you weren't going to fight there, you couldn't fight for the bot lane inhibitor. He's trying to charge it up now. But look at the top wave as well. This has just been beautifully set up. They have that wave already ready, so now you can just go around the horn straight up to top side. G2 haven't been able to clear that up, and now it's bare bones by BLG. They're TPing in here with a third item completed for Yagao. BLG going for the throats, and G2, if you don't go now, you're giving up triple inhib because Broken Blade's going to not have Mega again. On's at about half HP, but the rest of BLG are standing tall right now. Caps trying to clear out these waves. Shockwave whips. That's big. Not going to be able to catch Caps there. He's been so good on these shifts back to dodge out on some of these skill shots, but this is the problem. They're not finding the angle to fight, and it means you're giving up everything. That's triple hit. Now the Bard ulti comes. They gotta go. They gotta go now. โอ้บอมกันให้จบเลยใครสาตาย โอ้ยแคปโดนกดมั่วแล้ว He goes golden. Caps should die here. Yagao is in a killing spree. BLG. โอ้โหได้ไปต่อ BLG บินเดินแครี่ ผมไม่โหดใช่ไหมบินบอกเฟียหน่อยเลิกเติมได้แล้วเสียสุขภาพ โอ้ BLG มันโหดว่ะคุณไอ้บินน่ะ ขอเสียงชาวสวนเลยครับ ใช่ครับขอเสียงชาวสวนหน่อยโอ้ยบินมึงโหดไปเพื่อนโอ้ถ้า AD เป็นระเบิดฟอร์มได้นะมันจะได้ไหมวะ AD ระเบิดฟอร์มไอ้บินแม่งโหดจริงคนเดียวเลย1v9 their emphasis on grouping on 5v5 on how they set up the fights on how they orchestrate those ไม่ต้องเศร้า ignoring side lanes at a lot of times you saw it even from Bin taking the individual advantage always taking it to the team not spending it trying to extend his own advantage it was all about the team play how they got Elk back into this game as well when he was put down was really impressive how they play around him how they put that emphasis on making him succeed. It's a 5-man game, and they really exemplified that in this one. But G2 gonna take a deserved bow, not the finish of the tournament that they wanted, but they did take down DK. They did take down Weibo. They took a game off of BLG as well, and that's something that they can be proud of. แม่งแบกเกินอะตกเลนคุมลิฟต์คุมมังกรเซฟล่างเดินเกมให้โอ้โหแบกจริงครับ BLG did it better, but G2 went down swinging. The level won this game. We had 6 kills at 4.5 minutes. It was even 3-3. They came out fighting. I love the fact that they started playing those picks that are unique to them, those LEC unique flavors. Things like the Lissandra support, things like the Olaf top. โอเคครับไอ้พรุ่งนี้มีแข่งอีกบ้างคุณดูหรือว่าพักละ to fight back against these guys, but it was BLG who were built different today. And to talk more about it, we're going to toss things over to the World's Cooldown. BLG built different, built like gods. Maybe you could ask some people if you're playing versus them in some of those key moments and try their hardest. G2, I think maybe, you know, in some of the games we saw the best G2 that we have all worlds. But the key is that it wasn't enough in their whole run. And when you run into someone like BLG because you came from a 2-0 position and dropped all the way down to 2-2, unfortunately, it's going to be a hard road. Commiserations to G2, and we can talk about it in a second. But first, though, BLG, we talked about Elk. We talked about kind of how after that game, too, we should be tilted to all heavens. But they weren't. They weren't at all.
And I think they did an มึ incredible งรอ job จับ in สาย this ก่อ one น of like ได้ครับเฮ้ยใจเย็น realizing ดิ what G2's next move was. Every single time we saw G2 trying to go for a dive on bot lane, it was like Shun, we got the TP in from Bin. Everyone on 2-0 BLG ไป was ready and in 2-3 action to curb everything G2 wanted to do. And then as, I mean, Flower said before he อีก tossed, like ที set วัน up ที่ then 2เลยเหรอ BLG's bot lane โอ to เค get ฮะ back into the game and actually be in a position where they could carry. อุ้ยขอบคุณ 1,800 They นะครับ tilted with จาน the บอส level แม่น one, ทุก and วัน then after that they looked. It's so funny because that Oh, played Yokohama. that was a 3 versus 5 that they updated, and then after that I think they were played a super composed game. And as you point out, particularly in the way that they were able to start up team fights and be very aware of what Mafia วงการ G2 was trying to do, how they were trying to start the fights. ขอบคุณนะครับ They looked as composed as I think they have in นายทุนเหรอ maybe the นักลงทุนเลย I'm looking back, like the KT game wasn't that clean. Obviously, the ผมไม่สนับสนุนนะครับการพนันนะครับ that wasn't a high barrier. I mean, BLG eliminated G2 at ขอบคุณครับ MSI. ผม They หลับฝัน eliminated ดี G2 เลยวันเนี้ย Worlds. หลับ Regionally, ฝันดีราตรีสวัสดิ์เลยอะ the big story is that LPL has gotten all 4 teams through. Yeah. They are half of the quarterfinals, which is the Crazy. first time that has ever happened for the LPL. And for G2, it's a massive disappointment, not only for them with their lofty expectations and goals, but for the whole of the LEC. For the first time since 2014, the LEC will not have a team in the quarterfinals. A little less under a decade since the last time that EU did not get, okay, then groups before, but a team into the quarterfinal. I can only hope there will be a reckoning, like whenever LCK had their reality check years ago, when we come back and we hope even higher. Right now, though, I want to take a minute. I'm sad. ไม่สนับสนุน แต่ถ้าได้ก็แบ่งด้วย Like this is ก็แล้วแต่ especially for the team, I think that ความการ has พิจาร made ณา it ข so อง clear that they didn't want to make พวก these พี่ๆนะครับ mistakes internationally, that they wanted to go higher. มันไม่ใช่การพนันบอส มันคือการลงทุนหรอ Disappointed, I think, อ๋อ in ถ้า MSI คือมีความ with their รู้ standards. นับเป็น And การ then ลงทุนหมดเหรอ unfortunately, I think one got drawn against Gen G. Hey. That wasn't easy, but they didn't really show anything, and they had to show a lot of cards in terms of the matchups they played later. NRG should have been something that they should have, I think, approached differently, most likely, but you end up at this place all the same. มีจับสาย not ป่ะ just น่า with จะมี yourself, but with แต่จับสาย BDS เสร็จผมลงเลยนะคุณดูนะ Fnatic and with Matt. ไม่ไหวแล้ว I think the thing for me was at ต้อง the end ตื่ of น the เช้า day, อีก every team that they went up against was the better ไม่ team. รู้ตื่นไหวป่ะ Like when we saw Energy yesterday, Palafox and Contracts ran that game like there was no tomorrow. Like it was unfortunate failure from the mid jungle, and then when you come, I know to be Mickey as well, and then coming into today, we got that game too where it looked like maybe they could draw it, and then ถ้า again, ไม่ได้สุ่ม little มั่วๆถือเป็น mistakes การลง crept ทุน in and made it difficult and gave the opportunity for BLG to come back into that game. And it's that lack of consistency that I think has really come back to hurt G2, and it's something that we didn't see ขอบ as คุณนะครับ much คุณ in โย the โก LEC. ฮาม่า There were a few happy games here and there, but like when they got a lead, they were very good at closing it out. We just haven't seen that so much in the international stage. We have not. We will have another draw, though, soon for the quarterfinals. But first, I want to throw it over to an interview we recorded earlier when KT secured their berth in the quarterfinals and Lore caught up with their top laner Keen in the Verizon post-game interview. เจนจีเจอทีวันหน่อย And welcome back to this side of the KBS arena as KT Rolster will advance to quarterfinal after a 2-0 against TPSPR and have to play Keen with me to talk about this one in qualification. 축하드립니다. Thank you so much for joining me for this interview. It feels like Rumble was causing issues on top lane since the beginning of the tournament, but you played Rise today. Can you tell me why you cooked this pick, and do you think we're going to keep on seeing this one throughout the tournament? 이제 사실 라이즈 같은 경우는 준비했다기보다 이제 저는 워낙 이제 옛날부터 좀 즐겨 쓰던 픽이라서 이제 언제나 이제 꺼낼 수 있다고 생각을 해서 오늘 마침 그 각이 나왔던 것 같고 이제 뭐 럼블 같은 경우는 이제 사실 뭐 저는 개인적으로 크게 신경 쓰진 않기 때문에 언제든지 나와도 대처할 수 있을 것 같습니다. Well, about the Rise pick, you know, it was not Rise something we prepared for this moment. It was more about my very old comfort pick. So I can just play Rise whenever I feel it's the right moment. And today we saw the angle. We wanted to give it a shot today. And also about Rumble, I don't really mind playing up against Rumble, so it's not a big deal for me. Super confidence here. And we know that your Rise is really good in the end. You kind of lost the early game hard in that game. How confident were you in your ability to turn this one around? And what did it take for you guys to come back in the game? 이제 저희가 1세트 같은 경우에 초반에 손해를 굉장히 많이 봤는데 이제 그래도 탑미드 원딜 같은 경우가 다 이제 성장이 괜찮고 잘 컸어가지고 키인 บอกว่าหยิบลัมเบิลมากูก็เอาไลท์ตบหน้ายูหมดอ่ะ Yeah, we were losing really hard early on, but our top, mid, and AD carry were all fed. So we knew that as long as we can scale well and we have this one
ต้นเกมพวกมึงได้ไปก็เท่านั้นอ่ะพวกกูเล่นตัวเลทรอสเกลแล้วตบหมูชิว ability of the scaling now I remember the last time you went Worlds was in 2018 why were you waiting for Worlds to be in Korea to come back here 이제 제가 뭐 원한 건 아니지만 이제 뭐 ใครที่เจอพวกกูต่อไปอ่ะ 많았고 이제 힘든 ก็ระวังให้ 시절도 ดี 있었지만 그래도 올해 이렇게 월드에 와서 이제 점차 나아가는 과정이라고 생각을 해서 저는 뭐 되게 좋은 것 같습니다. Well, it was not my intention, to be honest. But yeah, I mean, like throughout over the course of last years, you know, I was having some hardship, a lot of ups and downs. But I think now I'm making a progress, and I think this is just part of it. So I'm really happy that I was able to make a comeback here, and also I'm just glad that I'm really grateful for everything right now. Of course, joke aside, it's been an amazing year for you, Keen. And moving forward, you guys are going to make it through quarterfinals. It has not been easy for KT Roster. It never is, actually. What are you guys going to be working on to have cleaner games and maybe more stable gameplay moving on? 이제 저희가 이제 월드 처음에 왔을 때부터 경기력이 조금씩은 올라가고 있다고 생각해서 그래도 그 점은 좀 개인적으로 생각했을 때 긍정적인 것 같고요. 그리고 저희가 운영 단계나 한타 단계 때 좀 약간 자기 역할을 잘 못 찾는 것 같아서 그 부분을 좀 집중적으로 고쳐야 될 것 같습니다. Compared to our early days of Worlds this year, I think we already made a lot of improvements. So I think that's a positive note. But also, I think in the mid to late game phase and team fight phase, I think all the players are not sure about what they're supposed to do. So I think we also have to work on that. Communication there may be keeping this in mind. JDG, Genji, T1, LNG. Any thoughts on these potential opponents you're gonna have? Is it? 사실 이제 저희가 좀 힘겹게 올라왔기 때문에 이제 더 이상 이제 뭐 뒤는 없고 이제 마지막이라는 생각이라서 이제 누굴 만나든 최대한 이길 수 있도록 열심히 하겠습니다. It was indeed a very tough path for us to make it up all the way here. So I want to say there's no way back. I just want to keep on focusing what is happening in front of us, and we will give our all. Wishing you the best in your journey. คีนบอกว่ากูมองแค่ด้านหน้าเว้ย So much, Keen. Angie-san, thank you so much. ทีมอะไรกูก็ตบหมดอ่ะ back to you. ไอ้ดีไม่ชมใครไม่อยากเจอใครเลยเว้ย Fantastic series of interviews throughout the Swiss stage as we see some of the final moments today from KT earlier. ไปเวิลด์ได้สัมภาษณ์หรือเปล่าไม่ได้สัมภาษณ์ครับ KT will be drawn together with the other teams, and I want to pull up the graphic that we have for the pools to make sure that everybody knows what the possibilities are. As you know already, because Genji and JDG were the first. They can't be on the same ต้องตอบดีกูอยากเจอ Genji Pool 1 has 2 teams, Pool 3 has 3 teams. Essentially, 2 of those Pool 3 teams will get unlucky, and then the one that's not drawn will basically move into Pool 2. เหลือแต่ทีมโหดแล้วครับตอนนี้ Okay, but I don't think anyone's. NRG ก็โหดนะผมว่าเผลอๆโหดกว่า BLG. Okay, I agree. But I think maybe KT, maybe they don't draw Data Geochin. Maybe we give them that. Yeah. You know, maybe after everything they did. For the history of the draw so far, it would be very KT to get the most difficult draw. To get JDG, yes. Yes, that but would be also perfect. you know, we've had in the past, we've had a lot of kind of region kills, but it's hard to be avoided. It's more KT to draw Genji, actually. No. JDG, and then they free 2, and then they're the only team that ever comes close. Because that's 2018. That's 2018. That happened. And then T1 gets Genji. Yeah. So the 3 and 0 teams will play the 3-2 teams. The remaining 3-2 team will be drawn against a 3 and 1 team. That's how it works. Exactly. That's how it's going to work. Are we nervous? I'm not nervous for the draw at all. Now. This is fun. This is amazing. I've never felt better. Are you nervous for NRG? จับฉลากครับผม But it's not like there's an easy draw. Oh? And it's not like I have to worry about คนนี้ใครนะ getting drawn and เชฟเอียน slaughtered เหรอ by an EU team. That's true. That's not possible anymore. That NRG isn't โหดครับผม possible, but you would want that actually with ไอ้ป่าแม่ง results. That's a สู้ได้ funny หมด thing เล to ย say, อะ but I'm honestly not sure. You can see here the 2 teams in 3-0, the 3 teams in 3-1, and then they're going to be laying out the 3-2 teams as well. Oh, it's beginning. Yeah. It's happening. Yeah. Oh, well, that's betting on a lot of T1 versus. Oh, okay, I see. Yeah. It's wanting T1 for certain opponents, which I guess they think are easier. Is that how I'm reading that? Because it was Weibo, BLG, NRG, and then BLG, who they already did. Walk in the park. That's way easier than JDG and Genji are head and shoulders the favorites in this tournament. They're undefeated basically in match score in the Swiss stage. Both going 3-0. Luckily, they didn't have to play against each other. มันจะเจอกันปะ ไอ้ 3-0 seed of LPL. The only possible disadvantage is that they've had so much time off
because they 30ไม่มีทางเจอกันใช่ป่ะก็จะไปเจอ3132ใช่ป่ะ okay. It's like in 4 days actually if you play 30มี JDG กับ JG not that long. We have Subin Yoon who will be presenting for us and yeah we need our head ref in position as always มันล็อกแล้วไอ้นั่นน่ะมันอยากเห็นอะไรเด็ดๆมันเลยมาจัดเองตะเกีย What do they have in store for us the cameraman มันไม่หมุนด้วยมันเดินมาจัดเองเลยอ่ะอย่างนี้มันล็อกได้เลยใครเจอใคร You're saying JDG KT you give them sacrifice and then มีเตรียมไหมบอสถ้าเตรียมก็ไอ้นั่นนะครับไอ้ตัวนั้นน่ะคนที่จับมาทำโอ้ยเชิญใครมาวะ Barrel? What? แชมป์โลกเหรออ๋อเอาแชมป์โลกมาจับเหรอ What do we do with Barrel? อ๋อแชมป์โลกมาจับ I mean he is the defending world champion. I mean fair. Let's go. Piosik and Deft couldn't do it, so they bring in Barrel. Oh my god, this is in reference What to is I it, think, Genshin, a they have? meme in the Korean community. Yeah, the League of Legends guru, after Barrel somehow managed to get 3 Worlds Finals in a row, 2 of which he obviously was the win, one of which he was 1 game off of. Yeah, I'm just surprised he's not playing gacha games. That's the only thing that's missing. Like whilst this is happening, yes, that would be very. Actually, he should have the Riot mobile app loaded up. Yes. That's a missed opportunity. Oh, let's go. The crowd. How does this work? How does it? This is a traditional Korean hat. Oh,ส่งมอบ passing along the crowd. Yeah. อ๋อส่งมอบ Oh my gosh. Let me tell you, if Barrel manages to draw the LPL into 2 team kills, LPL is going to be furious. Exactly. I mean, there's a lot of pressure on Barrel. The ref has been smurfing it on these draws. Look at this man's face. ขี้แอคว่ะเอ้า pressure. เขาทำขำๆแหม This is so funny. We were talking so much about like, oh yeah, won't interview the ref or anything like that because we gotta like protect the sacredness of the draw, and then Barrel just rolls Yeah, this guy does not feel pressure. He logs Bard in Game 5 of the finals against T1, misses every kill. เบียวเกินกูทนดูไม่ได้เอ้า This guy. and does not explain. เขาทำสนุก He walks in, he draws all the LPL team kills, he walks out, doesn't explain. Okay, so he's gonna draw the 3 and 0 teams first, and he's gonna put them on different sides of the bracket. Then drawing the 3 and 2 teams as their opponents. Then shuffling remaining 3-2 team into the 3-1 pool, and then the matchups will be drawn in order, so A versus B, C versus D, etc. Let's see it pan out. So you were asking me earlier what my ideal draw is. I would love for T1 and Gen G to not be on the same side of the bracket. Yeah, because I was gonna say if you get T1 and Gen G semi-finals, it's just yeah. I've done that enough. I mean, มันอ้อนตีนเหมือนพี่เลยโอ้โห I don't know. I'm willing to sacrifice a lot for an LPL LCK final. Yes. I would sacrifice a lot for an LCS finals. No, we're not gonna LCS finals. No, we're not gonna just sacrifice everything for the energy final. But T1 could beat JDG, and then you have a T1 Gen G final, which I'd actually not like as much as a T1 JDG final. But in Korea? T1 Energy โอ้โหคุณ I'm not gonna lie. Obviously, I need T1 Gen G ไว้จบ I'll immediately give it ๆ away. จะได้จบศึก No, we haven't. ศึกในแชทผม But that's what they want. what they're gonna do. That's where they want to be. Yeah. Same for KT. Obviously, KT. Eliminate ไปเยอะเลยครับ ทีม It matters a lot. เหลือไม่กี่คนเหลือไม่กี่ทีมละ They're gonna get 3-0'd. Did you watch him today? I've had it with your KT actor. Like, no matter what happens, oh yeah, this is always what I expected to happen. Anything. You can't just say anything can happen and be like, yeah, just like I predicted. All right, enough talk. Start drawing, man. I need to see those reactions. อ๋อนี่ไง30จะเจอกับ32อ๋อไม่เจอ Quick, draw it, quick. Yeah. ถ้า31ก็จะเจอ31กับ32 30ยังไงก็เจอ30เอ้ย32 She's probably explaining. อ๋ออย่างงี้ T1 กับ Gen G ไม่เจอละ Explain in terms of ใช่ป่ะ T1 แพ้รอบเดียวป่ะ Also, I get super stressed, even if it's just like where they're going on either side of the bracket. I'm already stressed. I'm like, absolutely. 30เจอ32อย่างเดียวครับ And maybe ใคร30มีแค่ Gen G something I was JDG really hyped about going into the tournament. These draw moments. yeah. ไม่เจอว่ะ Really delivered. Yeah. I want to have a format with more draws. 31ครับ I don't know about เจอ that. กับ Can we draw 32 side selection at the start of every series? ไม่ก็31ด้วยกันเอง I will say this is Draw always one the chain, แล้วพวก draw 32ก็แตกดิ everyone, you just no one โอ้ can โห pick or ban it. It's just totally random. God. โคตรสวย In the อ่ะ middle of the draft. Just bring in แม่ง fairness. ภาวนากันนะตอนเนี้ย อย่าโดน Gen Oh, this G is a กับ small JDG interview กัน where อะ Barrel is being asked who he thinks is going to face ภาวนา off เลย versus มี each คน other, ภาว but นา I แล้ว won't speak
an affiliate, Maurice. I wish I did. No, unfortunately, He's saying, I'm so sad G2 didn't make it. Best team in the world, actually. โอ้ภาวนากันตึมเลยอะ Just trolling. ไม่อยากไม่มีใครอยากเจอเจนจีกับ JDG หรอกครับตอนนี้ยิ่งเป็นโบ3โบ5อะไรพวกนี้ Faker versus ใครวะทีมแรก 3-0 เจนจี team first, so. เจนจีว่าละเจนจี Genji, okay. The draw still 3-2 works, guys. เอาแบบตึงๆป่ะ Barrel did get some pointers from the ref because there was no เอาแบบตึงๆก็ BLG อ่ะ no Rice smile, which is usually the Barrel way to go. They all get briefed that. But if they do NRG it, หรือว่าเบอร์ลิกจีนกับเกาหลีละ that's another point. NRG All right. NG80G. Okay, so Weibo, BLG, and KT. So what are the thoughts on the hat? I actually think it adds a lot. So, if I'm not mistaken, the first team that gets drawn now out of this two pool is เบ the รี team ร่างเวิล that เข้า will ชิง3 ปี play ติดพาดีเคกับ BRX เป็นแต่แชมป์มาตั้งการสำคัญในการใช้งานแคนยอนและตัวกับที1ในเวิลด์คอลขาด Oh, he's gone. He's gone far. He's gone. Literally immediately the crowd just starts Genji going. versus. Just don't be KT. Genji That's กับ all we want. We just don't want Genji KT. โอ้โหเจนจี BLG BLG. เจนจี BLG ว่ะ I believe too, but I'm gonna wait. I mean, if that It's is correct. this, that's gonna be such a sick matchup. Wow. I mean, that like I think BLG have a lot of work cut out for them though, based on what we've seen. They in the last knocked few Genji days. out of MSI. That's what I was gonna say. They MSI, they did win. This is KT. Right? It's gotta be. Just draw Weibo, man. Come on. Come on, Barrel. โอเคที I'm so sorry. So what's amazing about these 1 ต่อไป versus 8 and KT 2 versus 7 matchups KT is เจอ it's the JDG 2 เหรอ strongest teams versus the 2 strongest โอ้โห regular season teams. อุ้ยได้มันอยู่นะ BLG 15-1, KT โอ้แต่ KT มันน่าสงสารไว้วะคนดู the entire KT มันไม่เคยเจออ่อนเลยนะ So เว้ย is this the draw you wanted, Matt? We never got it. มันไม่เคยเจอแบบสายอ่อนแม้แต่นิดเดียวอ่ะมันเจอโหดอย่างเดียวอ่ะ Double cross regional. We're happy. We're happy. I don't have a horse in this race. That's fire. So Cool, I now lock the now. next one is we'll be drawing. First one we draw, and thenใช่เหรอ the next one we draw is the matchup. So. เฮ้ยแต่ KT มันน่าสงสารเกินมาตัวเนี้ย As long as แต่ถ้าผ่านไปได้โอ้โห this side of the bracket โคตรพัฒนา What's going on? but ถ้าผ่านไปได้มีสิทธิ์แชมป์เลย KT we'll อ่ะ have to see if you're going to be able to. I mean, เจอแต่โหด They're reshuffling because these are 4 teams that are now essentially in the same pool. Ah, okay. That does I make see, sense. I That see, does I make see. sense. Yeah. Shuffling And around Barrel's the not looking. teams His eyes are is darting a รอ little บ bit. นี้โบกี่ไม่รู้ครับอาจจะโบ5ป่ะ Yeah, because you don't. Basically, if he was paying attention, he would be able to know KT ไม่เคยเจออ่อนอ่ะ where โคตรน่าสงสาร right. and rig the matchup. So that's Right, why right, right, that's right. why they're shuffling and Barrel's not looking. Exactly. Okay, here we go. โอ้แต่อย่างนี้ทีวันชิลดิเจอแต่เด็กละ So the first draw doesn't matter, really, unless you think that. BLG Like, ออก KT ออก do you think the Genji side or the JDG side is stronger right now? Yeah. โอ้อย่างนี้ทีวันชิลเลย I think they're very even. The thing They're is, very even. we couldที end วั up น with เจอ team อะไร on เห this ลืออะไร side, and then we end up NRG with LNG on the opposite, and it's just you take each otherอะไร out วะ until it's top dog for each region. LNG เฮ้ยมี LNG ตึงอยู่ Yes. LNG ตึงกับทีวันอยู่ Hate to say it, whichever side gets energy on it. แต่ถ้าทีวัน NRG นี่ Which ทุ side เร do ศ you เลย think อ่ะ energy is หวยล็อก a อ่ะ better time? Ooh, that's a great question.ต้อง Actually, LNG I'm ถึงจะมัน hoping Energy versus T1 is the matchup. เนี่ยมี Okay, นัก so พาก we ย์ยังบอ put กเลย them on top side then with ให้ JDG. LNG เจอทีวัน Perfect. Yeah. Or do you want bottom side with JDG? I No mean, good choices here. เอ้ยมึงอย่าล็อกให้ทีวันดิเพื่อน Left door, crocodile. Right door, alligator. Is this because They're it's both the bad. is it because it's the last draw that they're literally drawing it out? No pun Maybe, yeah. intended. It is the best part of Worlds. เจอเหวยโบไอ้ทีวันก็ตบเหวยโบนะ Come on, Barrel. ทีมอะไรก่อน okay. NRG ก่อนโอ้โหมีแต่คนอยากได้ ว่าอยากกินหมูย่างเกาหลีมานานละ So this should put them up with Genji and BLG. And every remaining มีแต่คนอยากได้นะ fan NRG wants เนี่ย their team to be drawn right now. I can I tell think you they're that. just really into the draw. I don't think this has anything to do with energy power level. Show me the T1. Don't show it, the T1. ทีวันปะเนี่ย Take it, I'll take it. โอ้ไม่ใช่ เอ้าทีวันเจอ LNG Weibo rematch. อันนี้รีแมตช์อะ That's insane. We
We've seen it already in a best of 1. Now we get to see it in a best of 5. ที่มัน LNG เหรอจบละ Oh my god, ได้มันอยู่อย่างนี้ได้มันอยู่ That's T1 LNG. Yeah. That is ได้มันอยู่ครับ such an insane series. Scout versus Faker. Yeah. That's a quarterfinal. Wow. โอ้จบละได้มันอยู่สเกล Everyone's like, yeah, you know. This also means if Fnatic would have clutched that third game. กูว่ายังไงก็ล็อกเอ้า Wow, yeah. Does it? ไม่รู้เหมือนกันนะ Because they lost to Weibo. มันก็สลับโชว์อยู่นะตะกี้ I don't know if that's how it เอา works. เรียบร้อย LNG เจอ T1 T1 versus LNG on the side of JDG, right? Yeah, and I think that's going to be an insane series to watch. It definitely feels like for Gen G, I think โอ้แล้วถ้าผ่านไปเจอ JDG ว่ะ Hey, I'm so happy we get so much LPL cross-regional play. Yeah, definitely. Gen G versus BLG, Energy versus Weibo, JDG KT, and โอ้โห LNG T1. I like the คู่ look หนึ่ง of ก็ this น่าดูแล้ว bracket. แต่ว่าเลนล่างน่าแตก It's pretty well balanced. Yeah. Well, it is. Energy Weibo, I think, are the two teams that are the happiest. Like, even though Energy might have a mental block against Weibo, I think objectively from the 9 days of Swiss we've seen, of the teams you're อี going ก to แข่ง play อีกทีน่าจะวันที่ 2 เลยนะครับเขาก็น่าจะมีเวลาเตรียมตัวแผนอะไรก็น่าจะเพิ่มขึ้น From all intents and purposes, the two quote-unquote like easiest teams to take. I mean, your โอเคครับ LPL เดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนดีกว่า absolutely fantastic, but as you say, I think over the 6 course โมงเช้าผมต้องตื่นเช้าด้วย Swiss round, they haven't looked as strong. So if you're Gen G and KT, it's kind of a case of right, can we deal with our แต่สายมันอยู่ครับสาย and ดี then อยู่ maybe have the easier ไม่น่าเบื่อ I have a treat เพราะ because LNG we have มันก็โห Vin ดอะ standing by with Lore for a reaction to the draw and of course making it into the quarterfinals. And welcome back to โอเค the ครับ interview ผม area ขอ for ไปแล้ว the นะไม่ไหว post-game ไม่ไหวดูละ interview of Gigabin, who had สวัสดี a ครับผม stellar performance today. We will touch on the draw a bit later, but first, Bin, thank